reference point, change in fixed cost divided by change in variable cost per unit. So this particular question is on indifference point, question number 10. Even this one is also indifference point. How many options you can see here? 2 options or 3 options? Question number 8. Question number 8, CMA material and also mock test paper December 2017. How many options are there? Installation of Super X mission, installation of Janta mission. You have how many options here? 2 options. So look at this question. Let's read this. Study Horse Limited, a cycle manufacturing company, has drawn up a program for the manufacture of a new product for the purpose of fuller utilization of its capacity. The scheme envisages the manufacture of baby tricycle fit in a bell. The company estimates what they manufacture here? Baby tricycles. The company estimates the sales of tricycles at what? 10,000 during the first year. Expects that from the second year onwards, the sales estimates will be stabilizing at what? 20,000 tricycles. Since the company has no provision for the manufacture of small bells, it is initially proposed to meet by the way of purchase from what? Market at 8 rupees. So they have to buy these bells, small bells, by paying how much? 8 rupees. However, if the company desires to manufacture the bell in its factory by installation of what? New equipment, it has 2 alternative proposals. So to make this bell only, they require what? Machinery. Installation of Super X mission, installation of Janata mission. These are the 2 missions available. Initial cost of the mission 3 lakhs, 2 lakhs. Life is given 10 years for both. Fixed overheads other than depreciation on mission per annum is 54,000 and 28,000. Variable expenses per bell is 4 rupees and 5 rupees. Fixed cost means it includes even operating fixed cost, means it includes even depreciation also. So what is the depreciation here? 30,000 per annum. Here 20,000 per annum. So what is the total fixed cost of this one? 84,000 for this one. Super X and Janata mission 20 plus 28, 48,000. Fixed cost per annum. Variable cost per unit of a Super X is how much? 4. This one 5. So those conditions are met here. High fixed cost, low fixed cost, low variable cost per unit and high variable cost per unit. For each of the 2 levels of output, namely 10,000 and 20,000 bells, state with suitable workings whether the company should purchase the bells from the market or install a new equipment for the manufacture of what? Bells. If your decision is in favor of installation of new equipment, which of the 2 new missions should be installed? So for 2 levels of activity we should decide. One is 10,000 bells, 20,000 bells. Right? Now how many options you have got? Anyone? 3 options. Including buying from what? Outside. Yes. What is the question number? Question number 8. Question number 8. Let's take the cost structure first. Cost structure. Super X
Janata. First, let's consider fixed expenses. Depreciation per annum. First case, what is the cost of the machinery? So 3 lakhs divided by 10, 30,000. Here 2 lakhs divided by 10, 20,000. Other fixed cost 50,000, 54,000, 28,000, 84,000. Here 48,000. Now variable cost per unit. Variable cost per unit for Super X, the bell cost is how much? 4 rupees and 5 rupees. 4, 5. And let's take another option also. What is that? Purchase from what? Outside. Purchase. If you purchase, only which cost is applicable? Only variable cost. How much? You can purchase at how much? 8 rupees. You can purchase at 8 rupees. Okay, yes. Now, how many options are there? 3 options, yes. So what I told you, whenever you have 3 options, 1, 2, 2, 3 and 1, 3. So if you do that now, first indifference point between, so let's take this as 1, 2, okay, and 3. First indifference point between option 1 and 2. Indifference point between 1 and 2. 1 and 2, what is the formula? Change in fixed cost. Change in FC divided by change in what? Variable cost per unit. So change in FC is 84,000 minus 48,000 divided by 5 minus 4. So 36,000 divided by 1, 36,000 units. This is between 1 and 2. Now 2 and 3. 2 and 3, if you see here, what is the change in fixed cost? 48,000 minus 0 divided by 8 minus 5. So 48,000 divided by 3. 16,000 units. 16,000 units. And what is the last option, last combination we should consider? Rather 1 and 3. So what is the change in fixed cost between 1 and 3? 1 and 3, 84,000 minus nil divided by 1 and 3 difference 8 minus 4. So 84,000 divided by 4, 21,000 units. So here for 3 options we calculated with a combination of 1, 2, 2, 3 and 1, 3 indifference point. This is material question, no? Yes, CMA metal question this is. New syllabus, Is there a new syllabus?
Yes, old also it is there. So ఒకటి బయట కొనడం బాబు, you can purchase outside this bell for cycle, whatever bell required you can purchase by paying how much, 8 rupees. ఇంకోటి ఏంటి, మిషన్లు కొని తయారు చేయడం, సూపర్ ఎక్స్ మిషన్ ఆర్ జనతా మిషన్. సూపర్ ఎక్స్ మిషన్ టోటల్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ is 84, వేరియబుల్ కాస్ట్ 4, here it is 48 and 5. సో 3 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 3 ఆప్షన్స్కి వాట్ వి క్యాలిక్యులేటెడ్, ఇండిఫరెన్స్ పాయింట్. నౌ హౌ టు గివ్ కంబైన్డ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్, how to give combined interpretation. I gave you one shortcut, no? See this now, what is that shortcut is, first plot, listen carefully, first plot your indifference point in descending order. Descending order means first lower indifference point, how many units, 16,000. How many units we got between 2 and 3? 16,000, 21,000, 36,000, no. So first 16,000 units. Next, second highest is 21,000. Third highest is 36,000. What you should do is, extreme left, you should take least cost, least fixed cost option. What is the least fixed cost option in your 3 options? Purchase option, no. Yes, option 3. Extreme right area, you should take high fixed cost option. High fixed cost option. What is the high fixed cost option here? 84,000, that is super X. And in between this, we should take a moderate fixed cost or middle fixed cost option. In between these two, which one? Janata. Yes, option 2. So Janata you can take here. The shortcut technique which is okay, prepared based on a long table. What is the table, that also I'll tell you. So according to this, what is the meaning of this is combined interpretation. What is the meaning of this diagram is, if you produce anything what less than 16,000, which option? That is option 3. Exactly 16,000. Exactly 16,000. You can see here what we got, 2 and 3, 16,000. 2 and 3. So either 2 or what, 3. Next, greater than 16,000 but less than what, 21,000. Which option? ఇక్కడ చూడండి డయాగ్రామ్ బట్టి, 16,000 నుంచి less than 36,000, which option? In fact we can say here less than 36,000 we can go with what, Janata, option 2. Greater than 36,000, which option? Option 1, that is mission X. Idi Janata. Okay, option 3 means what? Purchase. This is a shortcut trick here. Now what is the question requirement here is, if you are producing how many cycles here, see the requirement of the question. For each of the 2 levels of output, namely 10,000 and 20,000 bells. 10,000 means it is coming under which slab? Less than 16,000. So less than 16,000, which option is better? Purchase. Yes, practically also we can check whether answer is correct or not. So less than 10,000 means option 3, no. 10,000 units means exactly we should go with what? Option 3. Why option 3? Let's check now. Definitely it will result in lower cost or not. Yes, let's check first variable cost.
What is the variable cost per unit of option 1? 4. So 4 into 10,000, 40,000. Option 2, 5, 50. Option 3, 80,000. Next, fixed cost, 84,000, 48,000 nil. So if you get the total cost now, 1,24,000, 98,000, 80,000. So which option resulted in lower cost? Option 3. So proved no. Proved or not? 10,000 units, you should go with what? Option 3. Now 20,000 units. 20,000 units means, see now that range whatever I have prepared there, 20,000 is coming in this category, no? So which option we should go with? Option 2, that is Janata. Let's check now. Again option 1, 2, 3, for how many units we should check now? 20,000. Yes, first variable cost. How much? 20,000 into 4, 80. 20,000 into 5, 1 lakh. 20,000 into 8, 1,60,000. Fixed cost, 84, 48, nil. How much? 1,64,000, 1,48,000, 1,60,000. So which option is giving you lower cost? Option 2. Proved. Again. Yes. So this is a shortcut technique which you can apply. Em cheyali technique lo gurtu pettukondi. Em cheyali first? You should plot the indifference points in what order? Descending order. Ascending order or descending order? So lower figure to higher figure first you should plot. Then extreme left, which option you should take? Least fixed cost option. Extreme right, high fixed cost option. In between you will have this middle fixed cost option. In this manner you can remember. Or if you want to know what is the logic behind that, how you can check that is 1, 2, 3. What we should do is, for all these indifference points we calculated, no? What are those indifference points? 36, 16 and 21. We should check. First 16,000, no? Take less than 16,000 one figure. Less than 16,000. So I am taking 10,000 units. 10,000 units, what is the total cost? Already we have taken there. 1,24,000. How much we got? 98,000 and 80,000. So any level of activity below 16,000 means which option will give you lower cost? Option 3. Instead of 10,000 you can check even 12,000 also. Check. Option 3 only will result in what? Lower cost. Next. Second range what we should check is 16,000 to what? 21,000. Greater than 16,000. Less than 36,000 అది నేను షార్ట్ కట్ ఇచ్చిన బాబు, ఆ షార్ట్ కట్ తెలియకుండా చెప్తున్నాను నేను. There I gave shortcut, no. Without any shortcut, how you have to do it, I am telling you. Okay, so greater than 16,000, ఇంకో 21 వచ్చింది కదా. So but less than what? 21,000. ఒక ఆప్షన్ తీసుకోండి. 20,000 తీసుకోండి బాబు. 20,000 చెప్పండి టోటల్ కాస్ట్. 20,000 into option 1 variable cost is how much? 4. 80,000 plus 84. అంతేనా? 1,64,000 కదా, ఆల్రెడీ చేసినాం కదా పైన. 1,64,000, 1,48,000, 1,60,000. సో ఆప్షన్ 2. I will check between 21 and what? 36 also. Greater than 21 but less than what? 36. ఒక ఫిగర్ చెప్పండి. 30,000 will take. 30,000 units, 30,000 into 4. How much? 1,20,000. 1,20,000 plus 84. 2,04,000. What we are calculating?
total cost. Variable cost plus fixed cost. 30,000 into 5, 1,50,000 plus 48. 1,98,000. 30,000 into 8, 2,40,000. So tell me which option is giving you lower cost? Option 2 only. So greater than 16,000, less than 36,000, which option? అదే కదా పైన డయాగ్రామ్లో కూడా వేసింది నేను, ఇక్కడ చెక్ చేయండి. షార్ట్కట్లో కూడా ఎనీథింగ్ బిట్వీన్ 16,000 to 36,000 జనతా ఓన్లీ వీ షుడ్ సెలెక్ట్. నా లాస్ట్ చెక్ చేయొచ్చు బాబు, ఏంటది? గ్రేటర్ దాన్ 36,000. గ్రేటర్ దాన్ 36,000, లెట్స్ టేక్ వన్ ఫిగర్, 40,000 తీసుకుందాం. 40,000 into 4, 1,60,000 plus 84, 2,44,000. 40,000 into 5, 2 lakhs, 2 lakhs plus 48, 2,48,000. 40,000 into 8, 3 lakh. దేనికి తక్కువ వచ్చింది బాబు? ఆప్షన్ 1. చెక్ చేయండి పైన ఏమొచ్చిందో. ఎక్స్ ఓన్లీ, నో, ఎస్, ప్రూవ్డ్. సో ఇలా కూడా మీరు వేయచ్చు బాబు. ఇప్పుడు దీనికి ఎలా వేయాలి? రేంజ్. హౌ టు రైట్ రేంజ్ ఫర్ దిస్? దీనికి రేంజ్ ఎలా రాస్తారు చెప్పండి? లెస్ దాన్ 16,000 మీన్స్ విచ్ ఆప్షన్? ఆప్షన్ 1, అంతే కదా. గ్రేటర్ దాన్ 16,000 ఏం రాశాను అక్కడ? ఆప్షన్ 3. గ్రేటర్ దాన్ 16,000 బట్ లెస్ దాన్ 36,000, చూడండి ఇక్కడ ఏమొచ్చింది మనకి? ఆప్షన్ 2. అండ్ గ్రేటర్ దాన్ 36,000, option 1. Like this you can write the range without using that shortcut. Understood? Yes. Sir, exam we should do all this. ఇంతగానం చేయకూడదనే ఆ షార్ట్ కట్ ఇచ్చినాం. ఓకే, రైట్. సో ఆ షార్ట్ కట్ టెక్నిక్ ఏంటంటే ఇదే బాబు, ఇక్కడి నుంచే వచ్చింది అది. ఓకే, ఎస్, కంప్లీటెడ్ ఎవ్రీవన్. So that is your indifference point. Let's go to next one now, shutdown point. Shutdown point. So I can only discuss concept wise some questions. All questions not possible. Manaki syllabus avadu. Whatever topics we wrote, not possible. So concept wise we will discuss shutdown point. In fact, directly we have taken what? 3 options only, no? Sir, 4 options what we should do? Till now they never asked. 4 options means 4 indifference points. They should give you definitely for 10 marks. Indifference point they don't give you for 10 marks. Interlone yet level. Okay, so shutdown point, next concept. What is this shutdown point? When we think of, shutting our operations. What is the meaning of shutdown here? Not complete closure. Permanent closure kaadu idi. Temporary closure. When you think of temporary closure of your business, whenever your business is seasonal in nature or industry is going through a recession, temporary recession. To overcome that situation now you have 2 options. ఏంటవి? Either to continue or what? Temporarily shut your operations. It is not a permanent closure. It is only a temporary closure. So whenever you are encountering the circumstances what I told you earlier, whenever there is a trade recession, whenever your business is seasonal in nature, then 2 options you have. One is continue, the other one is what? Shut down. Close your operations temporarily. This is the decision I have to take. What is the option? Whenever an organization is incurring continuous losses due to
Recession. People are saying that throughout the world now there is a recession. Everyone is talking about that only now. వచ్చేసిందా లేకపోతే వస్తుందంటారా బాబు? వచ్చేసింది. Already in USA, they're saying that recession started. UK also, yes. మన ఇండియా మాత్రం ఎఫెక్ట్ అవ్వట్లేదు. Positive sign only, no? Laying offs. India, it is happening, laying offs? Yes, it is happening. IT sector, it is happening. You have seen in notice board, that much knowledge you are displaying. Probably masterminds knowledge. Yes, it is true. They are laying off what? Jobs. That is the reason professional course is professional course only. Yes. BTech is BTech only. Even if you are a lawyer, if you are a doctor, it is a professional course. Till you die, you have that what? Work కాదు బాబు. ముసలోళ్ళు అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేస్తావు ఇంకా? For our sign, there is always a value or not. Yes. Consultancy service you can give even at the age of 80, 85 also. Provided my mind is what? Working. But if you are a IT employee, can you work at the age of 80? People at the age of 35 only, they are not able to sit properly. They have back problems, isn't it? BP, కొంతమంది హార్ట్ అటాక్లు కూడా వచ్చి పోతారు బాబు 30-35కి. సివియర్ స్ట్రెస్. ఓకే, సరే మనకెందుకులేండి అవన్నీ. వీఆర్ ప్రొఫెషనల్స్ నో. ఎస్. సో వెన్ యూ ఆర్ ఇన్కరింగ్ కంటిన్యూస్ లాసెస్ డ్యూ టు రెసెషన్ ఆర్ సీజనల్ నేచర్ ఆఫ్ బిజినెస్, CMAs or CAs, do you see anyone unemployed? ఎప్పుడైనా చూసారా బయట మార్కెట్లో? సీన్ అన్ఎంప్లాయిడ్ ఎనీవేర్? అన్ఎంప్లాయిడ్ అంటే వాడే వదిలేసుకుంటాడు బాబు ఆప్షన్, అంతే. చేయకూడదా అని పర్టికులర్గా వదిలేసి ఉంటాడు తప్పక. అదర్వైజ్ ఎనీ CA ఆర్ CMA definitely what? They can be engaged in any job. But surprisingly, all India rank 1, 2, 3, no big company hired them. Very recently only, 18 or 19 year, who got all India rank was not hired by a big company during interviews. They felt he is incompetent to enter into their company. All India rank, when they were interviewing, on technical session was there. When they were asking questions, practical questions, that all India rank person was unable to give what is expected out of him. So all top-notch companies he failed. So he did not get job in big companies. So what is the reason for them? Reason for that? He is incompetent to enter into corporate world. What they are going to expect? Whatever you have studied, your direct tax knowledge, your NDS knowledge, your GST knowledge, will be tested during what? Technical session. So when they ask you a practical question or a case study, they will give you, especially companies like TCS, they will give you a case study only, their personal case studies, company case studies. If you are unable to give what is expected out of you, naturally will not be selected. అంతే బాబు, అంతకంటే ఏం లేదు. ఇన్కాంపిటెంట్ అంటే ఎలా తెలుస్తుంది సార్ వాళ్ళకంటే? ఇదే ఇలానే. So when an organization is incurring continuous losses due to recession or seasonal nature of business, the following options are available. The following two options are available. What are those two options? One is continue. One is continue, the other one is shut down operations temporarily. Permanent shutdown or temporary? Temporary. Continue or shut down. Antena? Yes.
But don't forget, we should also consider non-financial factors. Okay, what are the non-financial factors we should consider? Financial angle we'll see. Non-financial factors, what we should consider whenever you think of temporary closure of your operations. Your goodwill, reputation of the company will get affected or not? Yes. How it will get affected? How it will get affected? Goodwill of the company. When people hear that your operations were temporarily shut, that means clearly they will understand that you are incurring what? Losses. Somewhere your inefficiency, you are only announcing by taking mic. ఇంటి గుట్టు దాచుకోవాలంటారు కదా బాబు. So this fellow openly is saying that his company is what? Incurring losses. And customers, already your existing customers, if you are not rendering service to them for a longer, even for a small period also, definitely they'll shift to whom? Others. They will not stick with you, no. అరే మనోళ్ళే లాయల్టీ చూపిద్దాం అని ఉంటాడు వాడే, మన బంధువు వాడేమైనా కాదు కదా. సో డెఫినెట్లీ విల్ లుక్ ఎట్ వాట్ అదర్ ఆప్షన్స్. ఇంకా వాట్ ఆర్ ద అదర్ థింగ్స్? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రీస్టార్ట్ యువర్ బిజినెస్, అగైన్ యూ నీడ్ టు ఇన్కర్ వాట్? సమ్ మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్. That is also there or not? Yes. Employees recruitment, again you have to do. You might not get skilled people immediately. Yes or no? So these are the factors what you should consider whenever you are taking a decision of what? Setting your operations temporarily. Non-financial factors these are. Okay. Chala problems ఉంటాయి. అందుకనే రియల్ లైఫ్లో very rarely you see operations shut temporarily. Very rarely you will see. People will what? Try to continue only. Now, what are the financial considerations? Financial considerations. Whether we should go for a continue option or shutdown option, on financial considerations, how we can do that. Okay. Now, what is shutdown point? First of all, you should know that. It is very similar to almost indifference point only. It is an indifference point between continue option and what? Shutdown option. So we should find out what is the sales level where continue option and shutdown option will give you what? Same result. First we should find out that. Then we can decide no. Then we can decide above that shutdown point, if you are operating, if your sales level is above that shutdown point or below that shutdown point, then we can decide whether we should continue or shut down. So basically it is an indifference point between what? Shutdown point is an indifference point between continue and what? Shutdown. Okay. Again we'll go with an example only. Concentrate. Whenever you have to take a decision of this one, shutdown or continue, fixed cost is classified into two categories. Already you know what are those fixed costs? Relevant costing I told you. For the purpose of decision making, committed fixed cost, discretionary. Committed, what is the other name? Unavoidable fixed cost and avoidable fixed cost. So one is shutdown option, other one is continue option. Shutdown option and continue option. Fixed cost is classified into two categories. First one, committed fixed cost are what? Unavoidable fixed cost. Unavoidable fixed cost. Tell me examples of unavoidable fixed cost. Rent, depreciation, permanent employee salaries, all this will come under what? Unavoidable fixed cost. UFC andam dini. UFC, unavoidable fixed cost. Renditiki applicable untunda? Is it applicable for both? Unavoidable means yes, whether you continue or shut down, you will continue to incur this. Let's take 10,000. Next, what is the other fixed cost? Avoidable fixed cost. Examples ఏంటి బాబు? Rent, depreciation, etc. Now, avoidable fixed cost. Avoidable fixed cost, AFC.
When you can avoid that fixed cost? When I am asking in these two circumstances, shutdown చేస్తే అవాయిడ్ చేయొచ్చా లేకపోతే కంటిన్యూ చేస్తే అవాయిడ్ చేయొచ్చా బాబు? షట్ డౌన్ చేస్తే యూ క్యాన్ అవాయిడ్, అంటే ఏం ఎంకరేజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, అంతేకంటే ఇక్కడ ఎంత బాబు నిల్, కరెక్టా? మీరు ఈయన క్లోజ్ చేస్తే యూ నీడ్ నాట్ ఇన్కర్ వాట్ దట్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్, అంటే షట్ డౌన్కి నిల్లా లేకపోతే అప్లికబుల్ నిల్. కంటిన్యూ ఆప్షన్కి అజ్యూమ్ ఇట్ ఈస్ ఒక 5,000 అనుకోండి. వాట్ ఈస్ దిస్ అవాయిడబుల్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్? ఏముంటాయి బాబు అవాయిడబుల్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్? సమ్ టైమ్స్ యూ మైట్ ఎంగేజ్ పీపుల్ ఆన్ కాంట్రాక్ట్ బేసిస్. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. సో వాటిని ఏమంటాం మనం? అవాయిడబుల్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. లేకపోతే ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ ప్లాన్ చేసుకున్నాం, మనం రీసెర్చ్ ప్లాన్ చేసుకున్నాం, అవేం ఎన్కరేజ్ చేయం కదా మనము. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? అవాయిడబుల్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్, అప్లికబుల్ ఓన్లీ ఫర్ కంటిన్యూ ఆప్షన్. ఇవి కాకుండా మనకి షట్ డౌన్ చేస్తే బాబు ఏమవుతుంది? షట్ డౌన్ కాస్ట్ ఎన్కరేజ్ చేయాలి అంటే ఏంటి సార్? మనం మళ్ళీ రీస్టార్ట్ చేసినప్పుడు బిజినెస్ ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ చేయాలి బాబు, లేకపోతే ఏమవుతుంది? అప్పుడు వైజాగ్లో జరిగింది కదా ఎల్జీ పాలిమర్స్, గ్యాస్ లీక్ అయిపోయి మొత్తము జనాలు గుట్టలు గుట్టలుగా పడిపోయారు కదా అందరు, అది జరుగుతాయి బాబు. ఆర్ అన్ఫార్చునేట్ ఇన్సిడెంట్స్ విల్ హ్యాపెన్, బ్లాస్ట్ అవ్వడమో, ఫర్నెస్ బ్లాస్ట్ అవ్వడమో, లేకపోతే టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ రావడం జరుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వెన్ ఎవర్ యూ రీఓపెన్ ఆఫ్టర్ గ్యాప్ యూ నీడ్ టు గో ఫర్ వాట్? ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఇన్కర్. ఇంకోటి, మనం షట్ డౌన్ చేసినప్పుడు మన సామాన్లు ఎవరైనా ఎత్తుకోపోకుండా సెక్యూరిటీ కూడా పెట్టుకోవాలి కదా మనము. ఎస్ ఆర్ నో? సో దట్ ఈస్ ఓన్లీ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? షట్ డౌన్ కాస్ట్. లేదా మళ్ళీ న్యూ ఎంప్లాయీస్ని తీసుకోవాలంటే వాళ్ళకి ఏం చేయాలి బాబు? హై రెమ్యునరేషన్ ఇవ్వాలి, ఏదో ఒకటి బోనస్ ఇస్తామని చెప్పాలి వాళ్ళకి. సో హై రెమ్యునరేషన్ ఈజ్ ఓన్లీ యువర్ వాట్? ఎక్స్ట్రా కాస్ట్, షట్ డౌన్ కాస్ట్. ఓకే, సో షట్ డౌన్ కాస్ట్ దేనికి అప్లికబుల్ చెప్పండి? ఓన్లీ షట్ డౌన్ 2,000. ఓకే, సో టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద టోటల్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ హియర్? 12,000. హియర్ ఇట్ ఈస్ 15,000. Okay, now assume contribution per unit is 5 rupees. దేనికి వస్తుంది చెప్పండి కాంట్రిబ్యూషన్? కంటిన్యూ చేస్తే వస్తుందా, షట్ డౌన్ చేస్తే వస్తుంది? కంటిన్యూ చేస్తేనే కదా. అజ్యూమ్ 5 rupees per unit. ఎందుకు దాని కింద వేసిన నేను? why you have taken only under continue option? when you shut down obviously you will not generate any contribution, no? Yes. Now I told you that shutdown point is the indifference point between what? Shutdown and continue. So my question is now, what level of sales, at what level of sales both options, at what level of sales both options will give same result, will give same profit or loss? This is only called as what? Profit indifference point, no? Profit indifference point. So what is the formula? You all know that. Change in fixed cost divided by what? So 15,000 minus what? 12,000 divided by 5 minus 0. So 3,000 divided by 5, 600 units. So that means at 600 units, both will have the same result. Okay, let us check now. Shut down and continue. What is the sales? Nil. When you shut down, obviously you will not have any sales. Here, I will take directly contribution. ఎందుకంటే selling price ఇవ్వలేదు కదా. So I will take contribution. Contribution nil here. Here 600 into 5. How much? 3,000. Less fixed cost total. Shut down total fixed cost, how much I have taken? 12,000. Here 15,000. Now see, how much? 12,000 loss. Here, how much you are getting? 12,000 loss only, no? So at 600 units, both are giving you what? Same result. Correct? Yes. Now range. Decision making.
So that means now level of activity, level of sales, option, level of sales and option. So less than 600 units, మీరు ఇప్పుడు less than 600 units ఫ్యూచర్లో మీరు ప్రొడ్యూస్ చేసే యూనిట్స్ less than 600 అనుకోండి, అప్పుడు ఏ ఆప్షన్ బెటర్ చెప్పండి? Similar to indifference point only, no? Yes. So option with low fixed cost or option with high fixed cost? ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయిందా బాబు? ఇండిఫరెన్స్ పాయింట్ అప్లై చేయాలంటే ఒక కండిషన్ చెప్పా కదా, ఏంటది? హై ఫిక్స్డ్ కాస్ట్, లో ఫిక్స్డ్ కాస్ట్, లో వేరియబుల్ కాస్ట్ అండ్ హై వేరియబుల్ కాస్ట్. ఇక్కడ ఏంటంటే కాంట్రిబ్యూషన్ సాటిస్ఫై అయిందా చూడండి, ఇక్కడ హై ఫిక్స్డ్ కాస్ట్, లో ఫిక్స్డ్ కాస్ట్, ఇక్కడ వేరియబుల్ కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ ఏముంది 5 రూపీస్ పర్ యూనిట్, ఇక్కడ నిల్. సాటిస్ఫై అయిందా? నేను ఎక్కడ ఇచ్చిన అబ్బా వేరియబుల్ కాస్ట్? ఇచ్చిన అసలు ఇక్కడ నేను? డిడ్ ఐ గివ్ యూ వేరియబుల్ కాస్ట్ హియర్? నో. కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్, వేరియబుల్ కాస్ట్ ఇవ్వలేదు కదా. సో వేరియబుల్ కాస్ట్ తక్కువ అయితేనే కదా కాంట్రిబ్యూషన్ ఎక్కువ ఉండేది. ఏం బాబు కరెక్టేనా? ఎస్. సో ఇక్కడికి వచ్చేసేయండి. సో విచ్ ఆప్షన్ ఐ షుడ్ సెలెక్ట్? నాకు 600 యూనిట్స్ కంటే తక్కువ సేల్స్ అయితే ఏ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేయాలి? షట్ డౌన్ ఆర్ కంటిన్యూ? ఎస్, షట్ డౌన్. ఎందుకో తెలుసా? చెక్ చేయండి బాబు. 500 యూనిట్స్ తీసుకోండి, షట్ డౌన్ కంటిన్యూకి. 500 అయితే కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత? నిల్. ఇక్కడ 500 ఇంటూ 5 హౌ మచ్? 2500 లెస్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ 12,000 here, 15,000. So how much loss you are getting here? 12,000 here, 12,500 loss. సో ఒకవేళ మీరు షట్ డౌన్ చేస్తే 500 సేవ్ చేయొచ్చు కదా బాబు, లాస్. అర్థమైందా? సో షట్ డౌన్ ఆప్షన్. నౌ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ టు 600 అయితే exactly equal to 600 shut down or continue? Greater than 600 continue, right? Yes. So now ఇది కాన్సెప్ట్ బాబు. హౌ టు ట్యాకిల్ దట్ I gave directly, problem only I gave. So how you can define shut down point now? Anyone? ఇప్పటిదాకా ఏం రాసినాం? అంతా ఓన్లీ కాన్సెప్టే నేర్చుకున్నాం బాబు. నో రాశారా అందరు ఇదంతా? సో చెప్పండి, వాట్ ఈస్ షట్ డౌన్ పాయింట్? మీనింగ్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ షట్ డౌన్ పాయింట్? ఇట్ ఈస్ ద లెవెల్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ at which profit or loss or of both option is what? Same. Or it is the level of sales below which a company shall not operate. అలా కూడా డిఫైన్ చేయొచ్చు, అంతే కదా? ఎస్. షట్ డౌన్ పాయింట్, ఇట్ ఈస్ ది indifference point. It is the indifference point between shut down and continue. It is the indifference point between shut down and continue. So it is called as profit indifference point. Formula గుర్తుందా ప్రాఫిట్ ఇండిఫరెన్స్ పాయింట్కి? సేమ్ అదే కదా, చేంజ్ ఇన్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ డివైడెడ్ బై చేంజ్ ఇన్ కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్. Now concentrate, I am deriving the formula now again for this. Formula అదే చూడండి. Now FC2 minus FC1, not FC1 minus FC2. హలో. సో చూడండి బాబు, ఏం రాయాలి దీనికి ఇప్పుడు? FC2 అంటే ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఆప్షన్ 2 హౌ మచ్? హౌ ఐ గెట్ టోటల్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఆప్షన్ 2? UFC ప్లస్ వాట్? AFC. UFC ప్లస్ AFC. UFC ప్లస్ AFC మైనస్ దీనికి ఏముంది బాబు? ఓన్లీ UFC is there or not? Yes. మైనస్ UFC. ఇంకోటి ఏముంది బాబు? ప్లస్ షట్ డౌన్ కాస్ట్ ఉంది. దేనికి? షట్ డౌన్ ఆప్షన్కి. హోల్ డివైడెడ్ బై కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ ఆఫ్ వాట్? షట్ డౌన్ ఆప్షన్.
contribution per unit of shutdown option minus contribution per unit of continue option. Shutdown, continue. First continue. Continue option, this is shutdown option. So which one will get cancelled here? UFC will get cancelled now. What is the formula now? Avoidable fixed cost minus shutdown cost divided by contribution per unit of what? Per unit of which option? Continue option. Shutdown option definitely will not. Then, so this is only the formula for calculating what? Shutdown point in units. This is shutdown point in units. If you want shutdown point in rupees, change in fixed cost divided by what? PV ratio. Yes. How I have taken this, everyone understood, no? ఏంటది అదే కదా, చేంజ్ ఇన్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ డివైడెడ్ బై చేంజ్ ఇన్ కాంట్రిబ్యూషన్. If you see your books directly, they might have given this formula. What is this? Avoidable fixed cost divided by contribution per unit. అదే ఉంటుంది formula. So this is how we arrived at the formula. Understood everyone concept? Yes. Now let's see any questions on this. Sales level where both missions are equally profitable. Shutdown point or indifference point, that is. December 2017. Question number 12. Look at the screen. Concentrate on screen. The management of W Limited, which is now operating at 50% capacity, expects that the volume of sales will drop below present level of 5,000 units per month. So they are expecting even further decrease in sales volume. The operating statement prepared for the monthly sales shows sales amount is 15,000 less variable cost, fixed overheads, profit is going to be nil. It is proposed that company should suspend production until market conditions what? Improve. The general manager is estimated that a minimum of fixed cost, that is shutdown cost, amounting to 2,000 would be necessary in any event. What is that 2,000? The general manager estimated a minimum of fixed cost, that is shutdown cost, amounting to 2,000 would be necessary in any event. Shutdown cost and vaade ichindi. Required advice management at what level of sales it could think of suspending what? Production. So what we should calculate? Shutdown point. So how do you get shutdown point? Change in fixed cost. What is the change in fixed cost? 10,000 divided by what is the contribution per unit? 1 rupee, no. Selling price is 3 rupees. 2 rupees is the variable cost. Continue cheste. 1 rupee per unit. So 10,000 units. One more thing is here, 2,000. Here have they given avoidable fixed cost? Fixed cost have they given breakup here? But if you see the wording what he has given, the general manager estimated that a minimum fixed cost amounting to 2,000 would be necessary in any event. Any event means what? Whether you shut down or continue, you have to incur how much? 2,000 rupees. What is that? Unavoidable fixed cost, no. Wording is like that, but they have given it as what? Shutdown cost. So 2,000 is unavoidable fixed cost. So how much is avoidable fixed cost?
Out of 10,000 is variable cost. Fixed cost is how much? Again, we are comparing with this 15,000. What a wonderful thing we have done. So, what is the fixed cost here? 5,000. Out of 5,000, 2,000 is unavoidable. How much is avoidable? 3,000. So, 3,000 divided by 1 rupee, 3,000 units. Antena? Earlier, I was taking what? Difference there, 15,000. How they got? Variable cost plus what? Fixed cost. Isn't it? We should not take total cost. We should take only fixed cost. Second question. If the selling price is 2.8, what should be the level of sales for shutdown decision? Selling price instead of 3, if it is 2.8, 2.8 minus 2, 0.8. So 3,000 divided by what? 0.8. How many units? 3,750 units. That is the shutdown point. So, right? Total fixed cost is 5,000. Exactly. 2,000. Avoidable fixed. What I gave? Avoidable fixed cost. What is the avoidable fixed cost? 3,000. No. That is what I think you are not listening. This is not shutdown cost. Why it is not shutdown cost? What is the wording they have used? Just refer to December 17. You have any question? Check that. I think that wording is not correct. Then in that case, because to calculate shutdown point, what we require? We require the breakup of fixed cost or not. Avoidable is how much? Unavoidable is how much? So probably this is not shutdown cost. Going by the line, what they have given, that is, what is that? Unavoidable fixed cost only. Cut that. Shutdown? Shutdown cost. Shutdown cost, if you take here, what we require? Avoidable fixed cost and unavoidable. No, how you can divide? So we should treat it as what? Unavoidable fixed cost only. What is the answer given for this? 3,750. What is the total fixed cost here? 5,000. So entire 5,000 they should treat as what? Avoidable fixed cost minus what? 2,000 divided by how much is that? 1. 3,000 units you will get first case. Second case, if it is 3,000 divided by 0.8, 3,750. That is second case answer what he gave. Which in the second case answer? First case answer, how many units they gave? 3,000 units. That assumption we have to take. ఒకవేళ దాన్ని మనం గిన అన్అవాయిడబుల్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ తీసినాం అనుకోండి, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? అవాయిడబుల్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ విల్ బి 3,000. అంతే కదా? 3,000 divided by 1 also you are getting the same answer. No change. Okay, but in any event ante cheppandi babu, what is the meaning? Then in any event means whether you continue or shut down, it will remain same ante that is only what? Unavoidable fixed cost. Properly did not frame the sentence here. Even if it is there, error no. I should not call it as shutdown cost. Yes. So present in your notebook quickly. Question number 12. December 2017. So information what is provided here? First selling price, how much? 3. Less variable cost per unit is 2. So contribution per unit is 1. Then total fixed cost 5,000 rupees. Unavoidable fixed cost, let's treat it as unavoidable only, 2,000. So shutdown point is equal to avoidable fixed cost divided by contribution per unit of continue option.
So how much is avoidable fixed cost here? 5000 minus 2000, 3000. So 3000 divided by 1, 3000 units. Part 1, that is. Part 2, 3000 divided by 2.8 minus 2, 3750 units. That is the shutdown point. Give me that question paper. Who was holding that question paper? No, not that one. May 23, I mean January 23. Like this, no? In this, the first question, what they've asked MCQ is 2 marks question. What is given here is net revenue. Revenue is 120 lakhs. Expenses including fixed cost 132 lakhs. Loss is 12 lakhs. Manager believes that an increase of 30 lakhs as fixed expenditure in advertising outlays will increase the sales substantially. At what sales will the company have break even? Okay. So simple one only they have given here. Fixed cost will increase by 30. So revised fixed cost 132 plus 30, 162. 162 divided by, tell me others. 2 marks లానే ఉంది బాబు చూడండి ఇది. చెప్పండి నాకు ఆన్సర్ ఇది. What is currently given is 120 lakhs. 132 is total expenses they have given. ఇట్లా ఇచ్చేయండి బాబు ఎగ్జామ్లో. Including fixed cost of rupees 60 lakhs. Sales revenue is 120 lakhs. So loss వచ్చింది బాబు వాళ్ళకి ఎంత? 12 lakhs. Okay, they would like to, manager believes that an increase of 30 lakhs as fixed expenditure in advertisement. So they want to spend advertisement how much? 30 lakhs. So why? They want to increase the sales volume. At what sales volume will the company have BEP? Tell me what is the BEP? Rupees. 2 marks above. చూడకండి బాబు, క్యాలిక్యులేటర్ తీయండి, చేయండి. అరే ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఈ 132లో ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎంత ఉందంటే హౌ మచ్ ఇస్ దర్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్? 60 lakhs. So you need to go with that format. No, sales minus variable cost. First of all, you should know what is the contribution. PV ratio is required or not. How your brain should think, if BEP means fixed cost divided by PV ratio. What is the revised fixed cost now? Already fixed cost 60 plus additional 30. How much? 90 lakhs. Divided by what you require? PV ratio. So in this 132, how much is variable? 60 fixed means 72 is what? Variable. So 120 minus 72. So what is the PV ratio? 48 divided by 120. 40%. 90 divided by 40%. 225. Another good betting about 225 lakhs. That is the answer. One question, 2 marks. See how much time. ఇంకా దీని మీద స్పెండ్ చేస్తారు. కొంతమంది అయితే 15 minutes 20 minutes బాగా స్పెండ్ చేసి తర్వాత గర్వంగా ఫీల్ అవుతారు ఆన్సర్ వచ్చిన తర్వాత. త్రూపుట్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఇంకోటి చూసాం కదా మనం. The holiday card company, a producer of specialty cards, has asked you to complete several calculations based upon the following information. Income tax rate 30%, selling price 6.6, variable cost 5.28, total fixed cost 46,200. How many cards must be sold to earn an after tax net income of 18,480? What is the PAT they want? 18,480 after tax. Selling price per unit 6.6, variable cost 5.28. What is the income tax rate? IT rate 30%. Total fixed cost 46,200. So to get a profit of 18,480 after tax,
how many units they should sell? Sales in units, ఈ ఫార్ములా గుర్తురావాలి immediately. Fixed cost plus what? Desired profit. Desired profit before tax తీసుకోవాలా after tax తీసుకోవాలా? Before tax. 18,480 is after tax కదా, that is equal to 70%. How much is before tax? అంటే 100%. 18,480 divided by what? 70%. 26,400. Fixed cost is how much? 46,000 plus desired profit 26,400 divided by contribution per unit 6.6 minus 5.28. If you do, you'll get the answer. 26,400 plus 46,000 is 72,400 divided by what? 6.6 minus 5.28, 1.32. How many units? 72,400 divided by 1.32, 54,848. So round off చేయొచ్చు కదా యూనిట్స్ అవి. He gave 60,000, 45,000, 75,000 and 55,000 units. Which one you will select then? Tell me. We got 54,848. No, which is not correct. No, you cannot give option like that. You should give accurate answer or not. For example, ఏం చేస్తారు మరి? 55,000 units only. No, మనం explanation ఇవ్వాలా? So we should give 58,848 rounded off to what? 55,000. 55,000 units చేస్తే break even రాదు, profit వస్తుంది. I mean here anyhow they asked a target profit of how much? 18,480. దానికంటే ఇంకా ఎక్కువే వస్తుంది, అంతే కదా. Explanation means what you will do, you will solve. No, you will only directly put the answer or you have to solve it. But make sure that you are doing it in 1 or 2 steps. ఓ డీటెయిల్గా చేయం కదా మనము, అది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, now what is the last concept in this which I am expecting in the exam is marginal costing and absorption costing income statements. Marginal costing and absorption costing income statement. So tell me, what are these two, marginal costing and absorption costing? Marginal costing and absorption costing ఏంటివి? టెక్నిక్స్ ఆఫ్ కాస్టింగ్ అని నిన్ననే కదా చెప్పింది. సో టెక్నిక్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ టెక్నిక్? ప్రొడక్ట్ కాస్ట్ షుడ్ ఇన్క్లూడ్ వాట్ కాస్ట్ దట్ విల్ బి గివెన్ బై ది టెక్నిక్. మార్జినల్ కాస్టింగ్ టెక్నిక్ says that only variable cost should be included in what? Cost of production. Tell me, what are variable costs? Direct material, direct labor, direct expenses, variable factory overheads. That's it. Only this will be included in what? Cost of production. What about absorption costing? In addition to this variable cost of production, even fixed factory overheads also should be what? Absorbed. That is the difference between marginal costing and absorption costing. Do you think both will give you same profits? No. Why? Because of inventory valuation difference. Exactly on this point he created a problem of reverse calculation. High level problems we are going to discuss, not the normal traditional income statement questions. Once I think in June 2019 they've asked a question on this. First let us write format of what? How to calculate profit with inventory, not without inventory. Without inventory everyone knows how to calculate profit under marginal costing. What is that? Sales minus variable cost, contribution minus fixed cost. You know that format is with an assumption that there is no inventory, but in real life we might have what? Inventory. So we have to adjust inventory, add opening less closing stock of finished goods. Yes. So right now income statement, you can write in your notebook expected for next attempt. And from which one? From old syllabus I am talking about. I am talking about particularly about old syllabus. Okay, new syllabus probably he may not touch. Probably he might stick to only decision making. Okay, but who knows?
That also they can test because that is within the syllabus only. Income statement under marginal costing. Particulars. Take two amount columns. First, sales. Outer column you should take. Less variable cost of sales. The word variable cost of sales you should consider here. Cost sheet గుర్తుంది అందరికి. Variable cost of sales. అక్కడ వరకు పోవాలి మనం. Cost of sales వరకు. First, what we should consider is prime cost. Prime cost, all elements are variable only. Direct material, direct labor, direct expenses, all are variable. Prime cost. To that add what? Variable factory overheads. Variable factory overheads. So ఏమొస్తుంది బాబు ప్రైమ్ కాస్ట్ కి వేరియబుల్ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్హెడ్స్ యాడ్ చేస్తే variable cost of production or variable factory cost you will get or not? Yes, variable cost of production, assuming that you don't have any administration overheads relating to production. This is your variable COP, variable cost of production. To this add opening stock of what? Finished goods, less closing stock of finished goods. Note. What is that note is? Valuation of finished goods here will be done. Tell me. Current year closing stock is valued at. This valuation will be done at what? This only. Assuming that you made sales on FIFO basis. గుర్తుందా కాస్ట్ షీట్లో ఆల్వేస్ యూస్ టు వాల్యూ యువర్ ఫినిష్డ్ స్టాక్ ఎట్ వాట్? కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. వాట్ ఈస్ అజంప్షన్ బిహైండ్ దట్? Sales are made on FIFO basis. First you will sell out of opening stock. Then balance you will sell out of current year production. Whatever stock left is out of what? Current year production only. So that is the reason closing stock is valued at current period cost of production. So what is the variable cost of production? At that value only we should take this finished goods. For example, you got variable cost of production 1 lakh. Variable cost of production 1 lakh. And opening stock ledankondi. This is for 10,000 units. You sold 8,000 units. So how many units you are left with? 2,000 units. So 2,000 units should be valued at what? This 1 lakh only. So what is the per unit? 1 lakh is for how many units? 10,000 units. So per unit is how much? 10 rupees. 2,000 into 10? 20,000. Valuation. So we'll write below that. So చెప్పండి ఇప్పుడు to the cost of production, variable cost of production, if you add opening stock and deduct closing stock, what you will get? Variable COGS, variable cost of goods sold. To this add a variable selling and distribution overheads. What you will get? Variable cost of sales. That you can take it in the outer column. Okay. Then what you will get? Sales minus variable cost of sales. You will get contribution. And what you should deduct now? Fixed cost. Always fixed cost under marginal costing. What do we take? Actual or estimated? Actual. Fixed costs. Then you will get profit as per what? Marginal costing. Profit as per marginal costing. This is how we present a income statement as per marginal costing.
Done everyone, that note is here. We gave reference, no? Note. Closing stock of finished goods. Closing stock of finished goods shall be valued at variable cost of ప్రొడక్షన్. అంటే ఏమేమి ఉంటుంది చెప్పు అందులో? కాస్ట్ పర్ యూనిట్లో ఏమేమి ఉంటుంది బాబు? డైరెక్ట్ మెటీరియల్ ప్లస్ డైరెక్ట్ లేబర్ ప్లస్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ప్లస్ వేరియబుల్ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్స్. ఈ 4 ఐటమ్సే ఉంటాయి కాస్ట్లో పర్ యూనిట్లో. అజ్యూమింగ్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్, అజ్యూమింగ్ సేల్స్ ఆర్ మేడ్ ఆన్ FIFO basis. FIFO basis. మార్జినల్ కాస్టింగ్లో మనకి అండర్ ఆర్ ఓవర్ అబ్జార్ప్షన్ వస్తుందా? రాదు. ఎందుకు? we always take what? Actual. We'll write off to P&L account. Product cost will include only variable production cost, variable cost. Completed? That is under marginal costing. Now income statement under what? Absorption costing. Income statement as per absorption costing. First of all, everyone should know under absorption costing how we charge fixed cost. Hello, Vinandi. For example, your fixed overheads budgeted 1 lakh అనుకోండి. Budgeted output 10,000 units. But you are producing only 8,000 units you produced. Actual output this is. Marginal costing, we don't charge fixed cost only to the production. Problem ఏ లేదు. కానీ ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే బాబు మనం వీఆర్ ఫాలోయింగ్ అబ్సార్ప్షన్ కాస్టింగ్. అంటే ఏంటి అబ్సార్ప్షన్ కాస్టింగ్లో ఏం చేస్తాం మనం? ముందు రికవరీ రేట్, ఎవ్రీవన్ స్టాండ్ అప్, గెట్ అప్. నౌ లిసన్. రికవరీ రేట్ పర్ యూనిట్. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? వీ షుడ్ క్యాలిక్యులేట్ వాట్? రికవరీ రేట్ పర్ యూనిట్. దట్ మీన్స్ ఫర్ ఎవ్రీ 1 unit how much we are supposed to charge. How much we are charging? 10 rupees per unit. For every unit produced, how much you should absorb? 10 rupees per unit we should absorb. How many units you produced? So how much you should absorb now? Absorbed fixed overheads is equal to 8,000 units into 10. How much? 80,000. Assume even actual fixed overheads also equal to budgeted only. How much is that? 1 lakh. Rent is there. Whatever you estimate, that only will be actual. No, will there be any change in the rent? No. So now how actual is 1 lakh, but how much you absorb? 80,000. So under absorption or over absorption? Meaning undercharged. You are supposed to charge how much? 1 lakh. But how much you charged? This is only called as under absorption. So under absorption costing, what we should do? We will also include in product cost even fixed factory overheads or not, apart from variable cost. Antena? Yes. And there is a chance of under or over absorption. Even that is also being adjusted in our profit. Understood? So what we should calculate first? Recovery rate. How to calculate recovery rate? Budgeted overheads divided by budgeted output. Here output only I have taken base. You can take any base. Machine hours you can take, labor hours also you can take. And one more thing is this capacity, always we should take normal capacity. Which capacity? What is the meaning of normal capacity is on an average last 4-5 years how many units you are producing. That reflects the reality part. Okay. లేకపోతే ఏమవుతుందంటే బాబు, నౌ అజ్యూమింగ్ దట్ దిస్ క్లాస్ రూమ్ బ్యాచ్ ఎవ్రీ టైమ్ ఐఎమ్ గెటింగ్ ఆన్ అన్ యావరేజ్ 50 units, 50 students.
Okay, capacity assume 70, but I'm getting what? 50. Rent of this room is 1 lakh. So when I calculate how much I should charge to the student, 1 lakh divided by what? 50 should I take or 75 should take? What happens if you take 75? Never you can charge, you can recover your entire rent. On an average only you are getting how many students? 50 students. How can you divide it by 75? If you divide it by 75, what will happen is always you will get what? Under absorption only. You can never recover your entire rent. That shows your inefficiency. So that is the reason what we should do. We should take 50. 50 తీసుకున్న తర్వాత కూడా ఇంకా అండర్ అబ్జర్ప్షన్ వచ్చింది అనుకోండి, అది ఎవరి ఇన్ఎఫిషియన్సీ బాబు? మన ఇన్ఎఫిషియన్సీ అది. అది గెటింగ్ ఎస్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీ షుడ్ టేక్ వాట్? నార్మల్ కెపాసిటీ. నార్మల్ కెపాసిటీ is nothing but average capacity utilization over a period of 4 to 5 years. How do you get absorbed overheads? Actual output into recovery rate. అదే మ్యాటర్. ఇప్పుడు కూర్చోండి బాబు. Now format particulars. Again we'll start with sales. Do you think sales will remain same under marginal costing and absorption costing, or do you think it will change? Sales, no change. Less cost of sales. Cost of sales. There we took variable cost. Here we are taking total cost. First, prime cost. To this add what? Factory overheads. Factory overheads will have two categories, variable and fixed. Variable shall be always what? Actual only, no? మార్జినల్ కాస్టింగ్లో కూడా తీసుకున్నాం కదా వేరియబుల్ మనము. ఇక్కడ ఏం తీసుకోవాలి బాబు? ఫిక్స్డ్ తీసుకోవాలి. అబ్జార్బ్డా యాక్చువలా? అబ్జార్బ్డ్. ఆ అబ్జార్బ్డ్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో పైన చెప్పింది నేను. ఆ 80,000 ఈజ్ ఓన్లీ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? అబ్జార్బ్డ్. That is only absorbed. So tell me what you will get. COP you will get. What is COP? Certificate of Practice. Cost of production. To this add what? Opening stock of finished goods. Less closing stock of finished goods. Now your closing stock of finished goods is valued at cost of production. The value of this depends on what? Your cost of production. అంటే ఎక్స్ట్రా ఏముంటుంది చెప్పండి ఇక్కడ? అక్కడ ఏమేమి వచ్చిండే క్లోజింగ్ స్టాక్లో, మార్జినల్ కాస్టింగ్లో? ఓన్లీ వేరియబుల్ కాస్ట్. ఇక్కడ వేరియబుల్ ప్లస్ ఈవెన్ ఫిక్స్డ్. సో క్లోజింగ్ స్టాక్ విల్ బి ఓవర్ వాల్యూడ్ ఇన్ విచ్ టెక్నిక్? క్లోజింగ్ స్టాక్ వాల్యూ దేంట్లో ఎక్కువ ఉంటుంది బాబు? అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్లోనో మార్జినల్ కాస్టింగ్లోనో? Absorption costing, always your closing stock will be higher. Very important point. On this only developed a question. So when closing stock is more, what is the impact on profit? Profit will increase. Okay. How it is, I'll tell you. When closing stock is undervalued, profit is less. So what you will get? Cost of goods sold. How do you get cost of sales? What we should add to this? Add what? Selling and distribution. Selling and distribution. Sir, both we should take a yes, variable as well as fixed. And one more thing what we should also consider is under or over absorption. Intermediate you might have taken treatment of under or over absorption. గుర్తుందా మీ అందరికి ఇంటర్లో? 3 methods are there for treatment of under or over absorption. What are those? Charge to costing P&L, supplementary rate, carry forward to next year. ఏమైనా గుర్తుకొచ్చిందా? Treatment of under or over absorption. What is the assumption generally we take in the absence of? అవన్నీ అప్లై చేయాలంటే రీజన్స్ ఉండాలి బాబు. సప్లిమెంటరీ రేట్ ఉందంటే రీజన్ ఇవ్వాలి, నార్మల్ రీజన్. ఇఫ్ ఎనీ రీజన్ ఈజ్ నాట్ గివెన్, జనరలీ వీ చార్జ్ టు కాస్టింగ్ P&L. That directly will reduce from your profit.
you don't charge to your products. Supplementary rate means you are charging to your inventory, but costing P&L means you are not including in product cost. You will charge to what? P&L account. So what we do is we will make adjustment to COGS only. We will make adjustment to COGS. If it is under absorption, what adjustment we should take? Under absorption means you have taken less cost. అక్కడ 80,000. సో యాక్చువల్ ఎంత? 1 lakh. సో 20,000 యాడ్ చేయాలా మైనస్ చేయాలా? యాడ్ చేయాలి. అండర్ అబ్జార్ప్షన్ వాట్ వీ షుడ్ డూ? యాడ్. And over absorption what we should do? Less. Under or over absorption. Now you will get cost of sales. Now you will get what is a profit as per marginal costing. Absorption, yeah, profit as per absorption costing. After adjustment of under or over absorption only, no? Yes. Here, first point, absorbed fixed factory overheads. How do you get? Actual output into what? Recovery rate. Actual output into recovery rate. Second one, under or over absorption. Under or over absorption. How do you calculate? Absorbed minus what? Actual. Absorbed minus actual. Next, recovery rate. How to calculate? Recovery rate is equal to budgeted fixed factory overheads divided by budgeted output. At which capacity? Normal capacity. Here inventory is valued at. ఇప్పుడు చెప్పండి బాబు, ప్రాఫిట్స్ రెండింటికి సేమ్ వస్తుందా వేరే వస్తుందా? దానికి రీజన్ ఏంటి? ఓన్లీ ఇన్వెంటరీ వాల్యుయేషన్. ఓన్లీ విచ్ వాల్యుయేషన్? ఇందాక ఒక పాయింట్ చెప్పా కదా, క్లోజింగ్ స్టాక్ ఓవర్ స్టేట్ అయితే ప్రాఫిట్ విల్ బి ఓవర్ స్టేటెడ్. చూడండి, అది చాలా ఇంపార్టెంట్. అది కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ 1 lakh, సేల్స్ 2 lakhs. సో వాట్ ఈస్ ద ప్రాఫిట్? 1 lakh. How do you get cost of goods sold? తెలుసా బాబు? Cost of production కి యాడ్ opening stock less closing stock, what you will get? COGS. చూడండి, cost of production 50,000, opening stock of finished goods 20,000, closing stock of finished goods 10,000. Tell me what is the COGS? 60,000. This is correct figure. If this closing stock is overstated by 5,000, అంటే 10,000 place లో 15,000 తీసుకుంటే చూడండి. And I will also give you sales. Sales is 1 lakh. Profit is 40. Instead of 10,000, if you take 15,000 here, tell me what will happen to COGS? COGS will decrease or not? How much? 55,000. Sales remaining same. Profit will increase by how much? 5,000. How much is this? అదే బాబు. సో క్లోజింగ్ స్టాక్ ఓవర్ స్టేట్ అయితే ప్రాఫిట్ ఏమవుతుంది? ఓవర్ స్టేట్ అవుతుంది. అంటే 5,000 ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్. అర్థమైందా అందరికీ ఇంపాక్ట్? సో చెప్పండి, ఏ టెక్నిక్ ప్రాఫిట్ ఎక్కువ ఉంటుంది? విచ్ టెక్నిక్ విల్ గివ్ యూ మోర్ ప్రాఫిట్? మార్జినల్ కాస్టింగ్ ఆర్ అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్? Absorption costing. Why? Because the closing stock as per absorption costing will be more than the closing stock as per what? Marginal costing. Sir, what about opening stock? Even opening stock is also overvalued or not, but profit impact is different. Why? ఇప్పుడు చూడండి,
ఒకవేళ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఓవర్ స్టేట్ అయితే వాట్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్ ఆన్ ప్రాఫిట్? చూడండి ఇక్కడ if I keep fixed closing stock value same 10,000 only, but instead of 20,000 opening stock, if I take 25,000, ఏమవుతుంది? ఓపెనింగ్ స్టాక్ 5,000 ఓవర్ స్టేట్ అయితే సిఓజిఎస్ పెరుగుతుంది కదా. ఎంత పెరుగుతుంది బాబు? 5,000 పెరుగుతుంది. చెక్ చేయండి కావాలంటే. ఎంత అవుతుంది? ఇది 65,000 అవుతుంది. సేల్స్ రిమైనింగ్ సేమ్, ప్రాఫిట్ ఎంత? 35,000, అంటే 5,000 తగ్గింది. సో ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఓవర్ స్టేట్ అయితే ప్రాఫిట్ విల్ బి అండర్ స్టేటెడ్. వెన్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఈజ్ ఓవర్ స్టేటెడ్, ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఓవర్ స్టేటెడ్. Are you getting? Overall marginal costing will have a lower profit than what? Absorption costing. Understood? The main difference between absorption costing profit and marginal costing is inventory valuation. దానివల్ల ప్రాఫిట్స్ ఏమవుతాయి బాబు? డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. Over no? So write that note everyone. The profit as per, you have written all this: absorbed fixed overheads, under or over absorption, recovery rate. Note. Note number 1. Profit as per absorption costing. Profit as per absorption costing will be always higher than. Profit as per absorption costing will be higher than. Profit as per what? Marginal costing. Exception in the babu deniki. Both will have same profit. When there is no inventory, then both will give you what? Same profit. After adjustment of under or over absorption, both will give you, except in case of no inventory. Bracket lo exception. When there is no inventory. Open a bracket, exception. When there is no inventory. So tell me this one, closing stock. Marginal costing, absorption costing. Cost lo emem include unte cheppandi per unit lo? Direct material, direct labor, direct expenses and variable factory overheads. Ikkada ivanni deento paatu plus fixed factory overheads per unit, recovery rate per unit. Ade kada difference? Yes. ఇది తెలిసి ఉండాలి బాబు. Are you ready now? One different problem of not the traditional income statement అవి కాకుండా I will show one question which was asked in exam. This only. Question number 16 was asked in June 2019. June 2019 they have asked for I think 10 marks అనుకుంటా బాబు. 16 marks. Yes. Again on this concept only. So you have to show profitability statement as per what? Marginal costing, absorption costing and also actual P&L. Financial P&L is something different, no? Yes or no? Yes. And also you should also present a reconciliation of actual profit with that of what? Break even under what? Marginal costing. Break even under marginal costing, Bob. That is another different thing here. And one more question, RTP December 2018. Totally different question, even this one also. Okay, yes. So shall we do first June 2019, put a star mark to this also. Again they might repeat it. The coming exams. Almost 3 years back they've asked this. So there is a possibility of repetition again. See here, X Limited manufactures and sells a special component
It follows a standard marginal costing system for the year ended. What is the time exactly now? 12:30. Okay. First, what we'll do is we'll do this RTP December 2018, because it might take more than a half an hour, this particular question, because I have to explain. Okay. Second part also. Second part and first part. Institute has committed a small mistake also when they presented this answer. June 2019. Okay, let's start. It follows a standard marginal costing system. Standard marginal costing system. This is what I was telling you yesterday. Standard costing is followed with what? Either with marginal costing or with what? Absorption costing. So when they set standard cost, are they setting marginal or absorption? Marginal costing. Standard marginal costing system. That is what they are following. For the year ended 31st March 2019, it produced 1500 components against a budgeted capacity of 2000 components. So originally what is budgeted? 2000. But what is the actual output they gave produced is 1500 components. Out of the production, again what happened? 100 components were what? Scrapped. యాక్చువల్గా ఏం తెలిసిందంటే బాబు ఆ 1500లో కూడా 100 యూనిట్స్ ఏమైనాయంట? స్క్రాప్ అయినాయంట. సో దీన్ని మనం వీ కెన్ ట్రీట్ యాజ్ అబ్నార్మల్ లాస్. Why we can treat that abnormal loss? Why can't we treat as normal loss? Normal loss always will be anticipated in advance. Anything is happening on actual basis, we should take what? Abnormal. In process costing you might have done. In process costing, in process they will give you normal loss percentage. Then you will compare with actual output and you will say whether there is an abnormal loss or gain. So actual, when you compare, always you will know whether that is abnormal gain or loss on that basis. Abnormal things can never be anticipated. Yes or no? Only normal things can be anticipated. Abnormal you will know only in actual. Correct? Yes. So that is the reason we can assume this 100 components as what? Abnormal loss. So now tell me 1500 100 whole thing any migilne babu? 1400. Due to a computer virus, most of the financials could not be retrieved. Information anta ledanta. Virus వచ్చిందంట కంప్యూటర్కి. మరి ఇవన్నీ ఎలా వచ్చినాయి బాబు? So however the chief cost accountant give the following information. So ఆయన ఇచ్చిందంట బాబు. What information he gave? Selling price per unit is 213. Direct material cost 84,000. Variable manufacturing overheads. What is that? Variable manufacturing, nothing but variable factory overheads per unit. How much? 15. ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టండి బాబు, దేనికదే? Direct labor cost per component is not given and they gave actual efficiency is how much? 80%. When efficiency is lower, your cost will be more. Labor cost per unit will be more. ఎందుకు బాబు? ఆ పని చేయడానికి ఎక్కువ టైం తీసుకుంటాడు. ఎఫిషియన్సీ తక్కువ ఉన్నప్పుడు తీసుకోవాల్సిన దానికంటే ఎక్కువ టైం తీసుకుంటాడు బాబు. ఎక్కువ టైం తీసుకుంటే ఎక్కువ వేజెస్ పే చేయాలి. ఆర్ యు గెటింగ్? ఎఫిషియన్సీ ఫార్ములా మీ అందరికి గుర్తుందా? లేబర్ అనే చాప్టర్లో ఎఫిషియన్సీ స్టాండర్డ్ అవర్స్ డివైడెడ్ బై వాట్? యాక్చువల్ అవర్స్. ఎఫిషియన్సీ ఆన్ టైం బేసిస్. సో అది ఇక్కడ కొంచెం ఇంపార్టెంట్. ఓకే. Variable selling overheads per component is how much? 8 rupees. Fixed selling and administration overheads is 48,000. Fixed overheads manufacturing absorption rate per component on the base of what? Budgeted capacity. Recovery rate he only gave. అదే కదా, ఫిక్స్డ్ overheads manufacturing absorption rate per component based on what? Budgeted capacity. What is the budgeted capacity? 2000 components. అంటే ఈ 30 రూపీస్ ఎలా వచ్చిందో తెలుసా వాడికి? బడ్జెటెడ్ ఫిక్స్డ్ ఓవర్హెడ్స్ డివైడెడ్ బై వాట్? బడ్జెటెడ్ అవుట్పుట్ వేస్తేనే కదా ఈ 30 రూపీస్ వచ్చేది. అండ్ బడ్జెట్ అవుట్పుట్ ఎంత? 2000 యూనిట్స్ అని వాడే చెప్పిండి క్లియర్గా. అంటే వాట్ ఈస్ ద బడ్జెటెడ్ ఫిక్స్డ్ ఓవర్హెడ్స్? 2000 into 30, 60,000 is your budgeted fixed overheads or not? అంతేనా? ఎస్. సో 60,000 is your budgeted fixed overheads. 6 lakhs.
20,000 into, yes, 20,000 into, that is 20,000 or 2,000? 2,000. 2,000, అందుకే 60,000. 2,000 into 30 is 60,000. Next, closing stock 200 units, valued at what? Prime cost for financial purpose. Financial accounting లో closing stock was valued at prime cost. ప్రైమ్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్తో మల్టిప్లై చేస్తే వాల్యూ ఎంత వచ్చిందంట? 18,000 బాబు. ప్రైమ్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్లో ఏమేమి ఉంటాయి చెప్పండి? ప్రైమ్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డైరెక్ట్ మెటీరియల్ ప్లస్ డైరెక్ట్ లేబర్, అంతే. ఇక డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ లేవు కాబట్టి. అండ్ ప్రైమ్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఎంత బాబు? 200 యూనిట్స్కి వాల్యూ 18,000 అంటే వాట్ ఈస్ ద ప్రైమ్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ మరి? ఎలా వచ్చింటుంది బాబు ఈ 18,000 వాల్యూ? 200 ఇంటూ ప్రైమ్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ చేస్తేనే కదా, బికాజ్ ఈ సెట్ ఇట్ ఈస్ వాల్యూడ్ ఎట్ ప్రైమ్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ 90 rupees. So 90 rupees is equal to direct material, we know already given in the question, 84,000. This is for how many units you have incurred? 1500, now clearly given. 84,000 divided by 1500. How much is that? 56. So direct material per unit is 56. Then how much is direct labor? 34. And moreover, అది ఫైనాన్షియల్ పర్పస్ బాబు. బట్ హియర్ దేర్ ఎఫిషియన్సీ, యాక్చువల్ ఎఫిషియన్సీ ఎంత బాబు? సో దేర్ కాస్ట్ విల్ బి మోర్ దెన్ 34 ఆర్ లెస్ దెన్ 34? మోర్ దెన్ 34, ఎందుకంటే 80% ఎఫిషియన్సీగా. సో 34 డివైడెడ్ బై వాట్? 80% ఎంత? 40. ఇది తీసుకోవాలి బాబు, ఇన్స్టిట్యూట్ వాడు తీసుకోలేదు యాక్చువల్గా. దేంట్లో? మార్జినల్ కాస్టింగ్ దాంట్లో. హీ హాజ్ నాట్ కన్సిడర్డ్ దిస్. దట్ ఈస్ అ మిస్టేక్ హీ కమిటెడ్. సో నౌ ప్రిపేర్ ప్రాఫిటబిలిటీ స్టేట్మెంట్ యాజ్ పర్ వాట్? మార్జినల్ కాస్టింగ్ and absorption costing and also actual profit and loss account. First, let us do it as per what? Absorption costing. Profit statement as per absorption costing. Okay, or shall we do according to marginal costing first? మార్జినల్ చేద్దామా? ఏదైనా ఒకటే బాబు, ఏదైనా చేయాల్సిందే కదా. సో రైట్ ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ యాజ్ పర్, దానికంటే ముందు వర్కింగ్ నోట్స్ ఏమేమి ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం ఇప్పుడే? ఏ అటెంప్ట్ ఇది ఎగ్జామ్? జూన్ 2019. ఫస్ట్ ప్రైమ్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్. Prime cost per unit is equal to, closing stock is valued at prime cost for financial purpose, 18,000 divided by 200 units, 90. Direct material plus direct labor. What is the prime cost per unit? 90. Direct material, how do you get? 84,000 divided by 1500 plus direct labor. So direct labor is equal to 90 minus 56, which is equal to 34. What is the actual efficiency they have given? Actual efficiency is equal to 80% only. So efficiency, how do you get is standard cost divided by actual cost is equal to 80%. What is the standard cost? Whatever we got is 34 is what? Standard cost. So 34 divided by actual cost is equal to 80%. So therefore actual cost per unit is equal to 34 divided by what? 80%. 34 divided by 80%, 42.5. Is this called actual ga? When they are arriving at profit as per what? Marginal costing, they are supposed to take 42.5, but they have taken 34 only. That is a mistake they have committed. Written up to here. Now
Income statement as per marginal costing. ఇంకోటి ఏంటి బా వర్కింగ్ నోట్ మనకు కావాల్సింది మర్చిపోయాను. బడ్జెటెడ్ ఫిక్స్డ్ ఓవర్ హెడ్స్. Budgeted fixed overheads. Recovery rate per unit is equal to how much they have given? 30. ఇది ఎలా వస్తుంది? బడ్జెటెడ్ ఫిక్స్డ్ ఓవర్హెడ్స్ divided by budgeted output is equal to 30. So budgeted fixed overheads divided by output is 2000 units is equal to 30. Budgeted fixed overheads is equal to 60,000. Now write income statement as per marginal costing. Income statement as per marginal costing. Income statement as per marginal costing. Particulars, 2 columns. Sales, how many units they made? See the question. 1500 కాదు. 1500 లో మళ్ళీ abnormal loss 100. Closing stock, how many units they have given? 200 means how many units are sold? 1200 only. ఇక్కడ రాసుకోండి కావాలంటే పాయింట్ నెంబర్ 3 వర్కింగ్ నోట్. సోల్డ్ యూనిట్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1500 మైనస్ అబ్నార్మల్ లాస్ మైనస్ వాట్? మైనస్ 100 మైనస్ 200. Okay, so sales 1200 units into what is the selling price? 230 na? 230 కదా? Multiply now. 1200 units into 213. 2,55,600 less variable cost of sales. Variable cost of sales. First prime cost we should get, no? First what we should take? Direct material. Direct material you consumed for how many units? Anyone? కాదు 1500కే కదా, అయిపోయిన తర్వాత కదా రిజెక్ట్ అయింది అది. సో 1500 ఇంటూ వాట్ ఇస్ ద డైరెక్ట్ మెటీరియల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్? 56 కదా, పైన వేసినాం కదా బాబు. ఎంత అది? 1500 ఇంటూ 56, 84,000. దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ గేవ్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ ఆల్సో, నో? Next, direct labor. Tell me how much I should take. 1500 into 42.5 we should consider. What we are supposed to consider? 42.5. 1500 into 42.5. How much? 63,750. And దీనికి ఇంకేం యాడ్ చేయాలి బాబు? వేరియబుల్ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్హెడ్స్. హ్యావ్ దే గివెన్ వేరియబుల్ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్హెడ్స్? చెప్పాలి ఎవ్రీవన్. ఇచ్చిండలే చెప్పండి ఇక్కడ. వేరియబుల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఓవర్ హెడ్స్ పర్ యూనిట్ అని ఇచ్చిండు కదా. హౌ మచ్? 15. సో 1500 ఇంటూ వాట్? 15. 2,25,000. కరెక్టా? 1500 ఇంటూ 15, 22,500, సారీ.
22,500. So get the total now. 22,500 plus 63,750 plus 84,000. 1,92,750. Correct? Hello. Check the figures always. Now from this, what we should remove? Abnormal loss cost, remaining units will not be borne, no. 1,70,000, 84,63,750 plus 22,500. 1,70,250. Abnormal loss, we are assuming it as what? Abnormal loss. How many units? Abnormal loss, how many units? 100 units. Abnormal loss should be valued at this only, no? ఎందుకంటే ప్రతిదీ 1,500గా తీసుకుందాం మనము. దాని ప్రపోర్షనేట్ కాస్ట్ వీ షుడ్ రిమూవ్ ఆర్ నాట్. సో ఇప్పుడు ఎలా వాల్యుయేషన్ చేయాలి చెప్పండి అందరూ. అరే 1,70,250 is for how many units? So 1,70,250 divided by 1,500 into 100. 11,350 rupees. So what is the net variable production cost now? 1,58,900. 1,58,900. This is only your variable production cost, variable COP. Variable cost of production. Now, do you have any opening stock of finished goods here? No opening stock, no, only what you have, closing stock. So less closing stock of finished goods. It should be valued at variable cost of production. So 1,58,900. Now tell me this is for how many units? 1,400 units into what is the closing stock? 200. Divided by 1,400 into 200. 22,700. Remove this, you will get variable cost of goods sold. Variable cost of goods sold. So what is the variable cost of goods sold? 1,36,200. Now to this, what we should add? Variable selling expenses, variable selling and distribution overheads. Have they given variable selling and distribution? See here. Variable selling overheads per component is 8 rupees. So for how many units I should take this 8 rupees? Then to multiply cheyali cheppandi andaru. Now this 1,36,200 is for how many units? 1,200 units. So 1,200 into 8. 1,200 into 8, 9,600. So now you will get variable cost of sales. 1,45,800. Correct? Like checking. 1,45,800. So now what is the contribution? Sales minus variable cost of sales. If you do, what you will get? Contribution. 1,08,000 less fixed overheads. There are two types of fixed overheads. No, one is manufacturing fixed overheads. Anyone knows what is the actual manufacturing fixed overheads? What is the actual manufacturing fixed overheads? ఇందాకే చెప్పా ఏం అజంప్షన్ తీసుకోవచ్చు అని. ఆ రికవరీ రేట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు actual fixed overheads is equal to budgeted fixed overheads. So how much I can take? 60,000. What is the assumption we have taken? Budgeted fixed overheads is equal to what? Actual fixed overheads. ఇలా తీసుకోవాలి ఎప్పుడైనా ఇవ్వకపోతే క్వశ్చన్లో. Always, whenever they don't give you what is actual fixed factory overheads, we should always assume that it is equal to what? Budgeted. Selling, they have given no.
Selling fixed overheads they have given in the question. Fixed selling and administration overheads is how much? 48,000. 48,000. So add these two, how much you are getting? 1,08,000 minus this session. So what is your profit? 1,800. So this is the profit as per what? Marginal costing or absorption costing? But I'll tell you now how ICMA has given. According to ICMAI, Institute Solution Wow. See this. What is the selling price per unit? 213. Less variable cost లో ఏమేమి వస్తాయి? డైరెక్ట్ మెటీరియల్ ఎంత? 56. Direct labor 34 they have taken. And variable factory overheads per unit 15. Variable selling overheads S&D 8. యాడ్ చేయండి మొత్తం. 56 plus 34 plus 15 plus 8 105. 113. So what is the contribution per unit? Exactly 100. Now number of units sold. Number of units sold. How many? 1200. So what is the contribution? Total contribution now. Total contribution is 1200 into 100. 1,20,000. Less fixed cost. Fixed cost is 1,08,000. So what is the profit? 12,000. This is according to Institute Wow. You check the Institute answer, they have given how much? 12,000. So what is the difference between Institute answer and our answer? Direct labor. Okay, direct labor difference adi. You tell me now conceptually which is correct? 42.5 or 34? 42.5. We should take actual only, no? What he has done is, he took standard only. See, when actual efficiency is 80%, they are supposed to keep what? ఏంటంటే వాళ్ళు తీసుకోవడానికి కారణం 80% దగ్గరే 34 అని తీసుకున్నారు బాబు వాళ్ళు. కొంచెం ఆలోచించండి. దట్ హౌ వీ గాట్ దిస్ 34? ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మనకు ఆ 34? ఫైనాన్షియల్ నుంచి తీసుకున్నాం బాబు. ఫైనాన్షియల్ ఆల్వేస్ వాట్ దే టేక్? యాక్చువల్. ఎంత యాక్చువల్? 34. దాని ప్రకారం యాక్చువల్ 34 బాబు. ఎఫిషియన్సీ ఎంత ఇక్కడ? 80%. సో 80% ఎఫిషియన్సీ అనుకున్నప్పుడు మరి ఎంత ఉండాలి బాబు దానికి? అంతే కదా. హౌ మచ్ దే వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ హియర్? కన్సిడరింగ్ 80% ఎఫిషియన్సీ లెవెల్ 42.5. స్టాండర్డ్ మార్జినల్ కాస్టింగ్ సిస్టమ్ వాడినా కూడా హౌ మచ్ వీఆర్ సపోజ్ టు టేక్? 42.5. బట్ దే హ్యావ్ గాన్ విత్ వాట్? యాక్చువల్ ఓన్లీ. Understood a difference? Clearly. So this is as per ICI. So tomorrow if you get in the exam, what is the assumption? What is the assumption Institute has taken? That 34 is only what? Your actual labor cost per unit. That 34 is only what? Actual labor cost per unit. If you get same question, you also present in the same manner. You also assume that it is what? 34. Yesterday only I told you no. Unless it is a mathematical error, if it is assumption difference, go with what? Institute only. Mathematical error, yes, definitely you can correct that. But assumptions, always you go with what Institute is taking at the end of the day. Now, this is according to marginal costing. Now we have to present according to what? Absorption. Have you checked Institute answer? June 2019. How much they have given answer? 12,000 marginal costing. Yes. Now income statement as per absorption costing.
ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తా అంటే మళ్ళీ సపరేటింగ్ ఒకసారి చేయకుండా ఇన్స్టిట్యూట్ది రెండు పక్క పక్కన పెడతాం అంతే. వాట్ వీఆర్ సపోజ్ టు అండ్ వాట్ ఇన్స్టిట్యూట్ హ్యాస్ టేకెన్. ఏంటా డిఫరెన్స్ ఇందులో కూడా మళ్ళీ సేమ్ అదే కదా. ఏందది? డైరెక్ట్ లేబర్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్. సో పర్టికులర్స్, shall I take directly what is taken by institute only? So according to institute, if you take directly now, as per ICMA only I am presenting even absorption costing also. If you take that now, particulars amount in rupees. చెప్పండి ఫస్ట్ ఏం తీసుకోవాలి? హలో, సేల్సే కదా. సేల్స్ హౌ మచ్ చూడండి, రెఫర్ చేయండి. 2,25,000, 55,600. ఎస్, లెస్ ఏం మైనస్ చేయాలి? వేరియబుల్ కాస్టా? కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్. కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ చెప్పండి. ప్రైమ్ కాస్ట్ ఎంత? ఫస్ట్ డైరెక్ట్ మెటీరియల్ మళ్ళీ సేమ్ ఎంత బాబు? 84,000. డైరెక్ట్ లేబర్ 36 34 ఇంటూ 1,500 51,000. వేరియబుల్ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్స్ 15 ఇంటూ 1,500 22,000. ఇప్పుడు చెప్పండి. ఫిక్స్డ్ ఓవర్ హెడ్స్ అబ్జార్బ్డ్. ఎనీవన్? ఫిక్స్డ్ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్స్ అబ్జార్బ్డ్ ఎలా వస్తుందని చెప్పా? ఫిక్స్డ్ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్స్ అబ్జార్బ్ actual output into what? Recovery rate. For how many units you will charge? 1,500 units only will charge. Into per unit is how much? Recovery rate they have given. So 1,500 into 30, 45,000. What is actual fixed overheads? ఏం assumption తీసుకున్నాం మనం? 60,000. Under absorption or over absorption? Under absorption. How much? 15,000. So get this cost of production. Check this. 84,000 plus 51,000 plus 22,500 plus 45,000. 2,02,500. చెప్పండి ఇక్కడ ఏం చేయాలి మళ్ళీ? లెస్ అబ్నార్మల్ లాస్. నో, abnormal loss. 2,02,500 divided by 1,500 into 100. 13,500. So net COP ఎంత వస్తుంది? 1,89,000. So less closing stock of what? Finished goods. Closing stock of finished goods. 1,89,000 divided. This is for how many units now? 200 units. Is it? 1,400 units ki kada 1,89,000 ఇప్పుడు. Into closing stock ఎంత? 200. 1,89,000 divided by 1,400 into 200. How much? 27,000. Deduct this, you will get what? COGS, cost of goods sold. 1,62,000. What we should add to this? Add selling and distribution. First variable. Already పైన చేసినాం కదా, ఎంత చెప్పండి? 9,600. Fixed ఎంత? 48,000. So add both. 9,600 plus 48,000. 57,600. Correct?
ఇంకోటి యాడ్ అండర్ అబ్జార్ప్షన్ ఓవర్ అబ్జార్ప్షన్? అండర్ అబ్జార్ప్షన్. అండర్ అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్స్. 60,000 అబ్జార్బ్ చేయాల్సింది, ఓన్లీ 45,000 వి అబ్జార్బ్. సో 60,000 minus 45,000. So 15,000 we should add. So get the total cost of sales. 1,62,000 plus 57,600 plus 15,000. 2,34,600. Correct? So what is your profit here? 21,000. So 21,000 is the profit according to absorption costing. ఏమిచ్చినో అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్ 21,000. ఎస్. ఇంకో ప్రాఫిట్ కూడా అనుకోవాలి బాబు, ఏంటది? అకార్డింగ్ టు ఫైనాన్షియల్ పిఎన్ఎల్ ఇచ్చిండు కదా క్వశ్చన్లో. ఇది అందరికి మీకు తెలిసింది, ఆల్రెడీ చిన్నప్పటి నుంచి చేస్తారు కదా పిఎన్ఎల్ అకౌంట్స్. ఓకే. వన్ మోర్ దే వాస్, దట్ ఈస్ యాక్చువల్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. తెలుసా మీకు యాక్చువల్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఎలా ఇస్తారు? చెప్పండి. Actual profit and loss account, third one. Actual profit according to financial. ఏంటంటే బాబు దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ చూద్దాం, ఎంతమంది ఐడెంటిఫై చేస్తారో. వాట్ ఈస్ ద ప్రైమ్ కాస్ట్? వాట్ ఈస్ ది డైరెక్ట్ మెటీరియల్ they might have taken in financial also? 84,000 only. Correct? Yes. And direct labor same, 1,500 into 30, how much? 51,000. అందుకే కదా 90 rupees per unit తీసుకుంది మనము. So what is the prime cost? 1,35,000. To this add a factory overheads. Variable ఎంత బాబు? 9,600. ఇప్పుడు ఫిక్స్డ్ చెప్పండి చూద్దాం. ఎనీవన్? 60,000. ఎందుకు బాబు? ఫైనాన్షియల్ ఎప్పుడు ఏం తీసుకుంటాం? యాక్చువల్లే తీసుకుంటాం కదా. అర్థమవుతుందా? ఊరికే రాసుడు కాదు బాబు. ఫైనాన్షియల్ వాట్ యూ టేక్ ఆల్వేస్? యాక్చువల్. సో ఇఫ్ యూ యాడ్ దీస్ టు, హౌ మచ్? 69,600. What is the total? 2,04,600. 2,04,000 what? 600. Now closing stock directly he has given. What is the closing stock value according to financials? 18,000. Closing stock value according to financial directly given in the question. Closing stock of finished goods value 18,000. And one more thing, what is the assumption is here? This 100 units they have treated as normal loss. 100 units in financial, 100 whatever you got there, that is treated as what? Normal loss. So whatever you got now, how much you are getting? COGS. How much you are getting? 1,86,600. To this add what? Selling and distribution. That also we should take what? Actual only. Variable is how much? Variable selling and distribution 19,000. మరి పైన కూడా అదే తీసుకున్నా కదా 9,600. అది రాంగ్ కదా? ఏం చేస్తారో బాబు మీరు. వేరియబుల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఓవర్ హెడ్స్ ఈజ్ హౌ మచ్? 22,500. 22,500 plus 60. 82,500. మన వాళ్ళు ఎంత గొప్పలు చూడండి.
82,500. 82,500 plus 1,35,000. 2,17,500 minus 18,000. If you do, how much you are getting? 1,99,000. Have they given 500? Have they given any scrap value for 100 units? No scrap value is given, no. So now this 1,99,500 effectively for how many units? 1,500 units or 1,400 units? 1,500 only. If you treat it as normal loss, then it is for how many units? Because in financial you will never consider, you will never give accounting treatment for what? Normal loss. So variable selling and distribution 9,600 and fixed is how much? 48,000. So if you add 57,600, get the total. 1,99,500 plus 57,600, how much? 2,57,100. What is this? CO or cost of sales? Hello? Can I take it as cost of sales? And what is the sales figure? 2,55,600. So there is a loss here. Loss balancing figure. How much is the loss? 1,500 loss. 1,500 loss. But here, what is one thing we did not consider is, which one we did not consider? What is the deviation I made here? Between that and this, if you see, what is the deviation I made? Here abnormal loss I have not considered, no. If you treat here also as abnormal loss, generally what you will do in trading account, abnormal loss you will take on credit side. Yes or no? Yes. So in that case, if you treat it as abnormal loss, appudu em chestam babu, adi kuda minus chestam kada. So it depends what is the assumption we are taking there in financial. What is the financial profit or loss given? 15,000, 14,250 loss or profit? Loss. So probably what you might have considered there. So if you remove out of this even abnormal loss, what will happen? Your number of, the cost amount will increase or decrease? It will decrease, no, further. ఇక్కడ abnormal loss తీసినాం అనుకోండి బాబు, check the calculations first. 84,000 direct labor 15. I have a doubt with calculation. 15. Yes. Here only 1,500 into 56. Okay. Ikkada manangina, if you take what? This difference. In financial, actually, if you take this one, how much? 42.5. Japan 42.5. If you take whatever answer they have given, you will get. Tell me how much is this? 63,750. ఎంత బాబు రెండు యాడ్ చేస్తే? 84,000 plus 63,750. 1,47,750 plus 82,500. 2,30,250 minus 18,000. 2,12,250, and to that add this 57,600. 2,69,850, and sales is how much? 2,55,600. 14,250 loss you will get. But this includes that 42.5. అప్పుడే కదా ఇది వచ్చేది మనకి 14,000
250 loss you are getting, then only you will get this 2,55,600. So I gave you already ICMA solution. When they took marginal costing, how much they took there? 34. Ante kada. So 34 they might have treated as what? Standard cost. If you treat it as standard cost, then only it will become 42.5 no actual. ఇక నేను ఇందాక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు ఇక చూడండి, యాక్చువల్ ఓన్లీ ఐ గేవ్ హియర్. సి 42.5 ఫార్ములా ఏం వేసిన? స్టాండర్డ్ కాస్ట్ డివైడెడ్ బై యాక్చువల్ కాస్ట్. వర్కింగ్ నోట్లో వేసినాక చెక్ చేయండి ఒకసారి. ఇఫ్ యూ టేక్ ద వర్కింగ్ నోట్ హియర్, 42.5 did I give it as actual cost or standard cost? Check here. మరి అప్పుడు ఫైనాన్షియల్ తీసుకున్నది యాక్చువల్ లేకపోతే స్టాండర్డ్ అబౌవ్? యాక్చువల్. సో ఎంత తీసుకున్నాం? 42.5. వాట్ కంపెనీ ఈస్ ఫాలోయింగ్? స్టాండర్డ్ మార్జినల్ కాస్టింగ్. స్టాండర్డ్ మార్జినల్ కాస్టింగ్. సో దట్ 34 they assumed as what? Standard. They have assumed 34. That is what I was telling you earlier. What they assumed? According to ICI, ఇక్కడ రాసుకున్నారు కదా ICI అని, ఇన్స్టిట్యూట్ assumed that 34 rupees per unit is standard labor cost per unit. ఎందుకు అది మనం రాంగ్ అనుకున్నాం చెప్పండి బాబు? ఎందుకంటే ఆ 34 వచ్చిందే మనకి ఫైనాన్షియల్ నుంచి. చూడండి కథలు చూడు ఎట్లా జరిగిందో ఇది. ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ అదే 34 తీసుకుంటేనేమో వాడు ఇచ్చిన ప్రాఫిట్ రావట్లేదు. ఎంత చూడండి జోక్. వి టుక్ అకార్డింగ్ టు వాట్? ఫైనాన్షియల్ ఓన్లీ 34. అంతే కదా బాబు? ఎస్. మరి అలాంటప్పుడు ఫైనాన్షియల్గా 34 తీసుకోవాలి కదా. అది గెటింగ్. సో అది ఇన్స్టిట్యూట్ అలా చేసింది. సో వాట్ ఈస్ అజంప్షన్? 34 ఈజ్ యువర్ స్టాండర్డ్ మార్జినల్ కాస్ట్. యాక్చువల్ ఈజ్ హౌ మచ్? 42.5. అది ఆ క్లారిటీ పెట్టుకోండి. సో అందుకే ఇప్పుడు నేను అక్కడ ఏం తీసుకుంటున్నా? యాక్చువల్లో 42.5. దీని ప్రకారమే విల్ డూ ఇట్. సో ఎందుకంటే అన్ని ఐసీఎంఏ ప్రకారమే కదా ప్రజెంట్ చేసింది, మార్జినల్ కాస్టింగ్ అండ్ ఈవెన్ అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్. చేస్తే మన దాని ప్రకారమే చేయాలి అన్నీ, లేకపోతే అకార్డింగ్ టు ఐసీఎంఏ. సో వీఆర్ గెటింగ్ ఏ లాస్ అకార్డింగ్ టు యాక్చువల్ పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ 14,250 బాబు. సో 3 వీ హ్యావ్ డన్. రాసుకున్నారా నోట్ అందరూ? ఎస్. ఇప్పుడు సెకండ్ క్వశ్చన్ చూడండి బాబు ఏం అడిగిండు. వాట్ ఈస్ ద టైం? 1:05. వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ పార్ట్ దే ఆస్క్డ్ హియర్ ఇస్, ఇందులో ఎవరు హాస్టలర్స్ ఏమైనా ఫుడ్ ఇట్లాంటిది ఏం లేదు కదా? ఉందా? అందరు హాస్టలర్స్ ఏనా? 2 o'clock ప్యాక్ అయిపోతుందా? ఓకే, యూ కెన్ డూ లేటర్ ఆన్. బట్ వాట్ ఈస్ ఆస్క్డ్ హియర్ ఇస్ reconcile the actual profit with that of what? Break even point under marginal costing. Reconciliation of profit with what? దేంతో చేయాలి? బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్. బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ దగ్గర ప్రాఫిట్ ఎంత ఉంటుంది బాబు? 0 ఉంటుంది. అక్కడి నుంచి మనం ఎక్కడికి పోవాలి? యాక్చువల్ ప్రాఫిట్కి పోవాలి. అంటే 14,250 రీకన్సైల్ చేయాలి. 0 నుంచి 14,250. ఏమేమి డిఫరెన్స్లు చెప్పండి బాబు? అడుగుతారు లంచ్ తర్వాత బాగా తినేసి వచ్చారండి. ఏమేమి డిఫరెన్స్లు తెలుసా? అవర్ క్లోజింగ్ స్టాక్ వాల్యుయేషన్ అండ్ ఈవెన్ ది స్క్రాప్ ఆల్సో వీ డిడ్ ఇట్ డిఫరెంట్లీ. మార్జినల్ కాస్టింగ్లోనేమో అబ్నార్మల్ లాస్ లాగా తీసుకున్నాం, ఫైనాన్షియల్ లాగా అబ్నార్మల్ లాగా తీసుకోలేదు కదా, అదొక డిఫరెన్స్. ఇంకా లేబర్ కాస్ట్ డిఫరెన్స్, ఈ 3 కదా. ఇంకోటి ఏంటి బాబు? బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్కి ప్రాఫిట్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఈవెన్ మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ కదా. యాక్చువల్కి బ్రేక్ ఈవెన్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ. అది కూడా తీసుకోవాలి బాబు. ఇవన్నీ అడ్జస్ట్ చేస్తే దెన్ విల్ గెట్ వాట్? 14,250. లంచ్ తర్వాత చేద్దాం. ఓకే, ఈ క్వశ్చన్ both parts, part 1 and part 2. I hope up to here everyone is having clarity or not. So what institute assumed? 34 as what? Standard marginal cost. And actual cost is how much? Labor cost 42.5. That is standard అయితే బాబు. కానీ యాక్చువల్గా ఆ 34 ఏంటి? we have taken from financial. అదేంటి బాబు? that is only actual. That is only what? Actual. అర్థమవుతుంది కదా? ఎస్. సో ఆఫ్టర్ ద బ్రేక్ we will solve part 2 also. Reconciling the profits of which one? Actual profit with
break even profit under what? Marginal costing. Is it break even profit or break even point? See, see the question. What is the word they have used? Break even profit. Break even profit, no? Break even profit will be how much? 0. And what is the profit as per financial accounting? Profit or loss? Loss 14,250. So we should do reconciliation between these two. Now, before we do reconciliation, now see. First, let us calculate break-even point under marginal costing in terms of units. How do you get break-even point? Total fixed cost divided by contribution per unit. What is the total fixed cost? Total fixed cost 60,000 plus 48,000. 48,000 is also fixed only, no? So total, if you add 60 plus 48, 1,08,000. 1,08,000 divided by how many? I mean, what is the contribution per unit under marginal costing? Do you remember? 100. I have shown you earlier. Marginal costing as per ICMA 100 only, no, per unit. So 1,08,000 divided by 100. What is the break even point? 1080 units. 1080 units. Now see, profit at BEP. Profit at BEP. What is the direct material cost? Should I take for 1080 only or should I take for 1500? Contribution, if I take, that is for how many units I should take? 1080 only, no? 1080 into what is the contribution per unit? 100. How much will get? 1,08,000. But if I do a detailed statement, everything I should take for how many units? Everything I'll take for what? 1080 only, no? Everything I'll take for 1080 units. So 1080 into 100, if you do 1,08,000, your fixed cost is also what? 1,08,000. So profit will be what? 0. Yes. So now I'll do reconciliation. Particulars amount in rupees. Break even profit or profit at BEP as per marginal costing. Profit at BEP. What is the profit at BEP? Nil or 0, we can say. 0. Now we should arrive at actual profit of 12,000. According to financial, what is the loss? 12,450. So this is break even point. We all know total sales, actual sales this is. What is the difference between these two? Margin of safety. So when I'm trying to reconcile these profits, what is the first difference? ఈ రెండు ప్రాఫిట్స్ ఒకటే ఉంటాయా? లేదు కదా. ఈ రెండింటిని గ్యాప్ని ఫిల్ చేయాలంటే ఫస్ట్ గ్యాప్ ఏంటి? మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ. వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ గ్యాప్? మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ. సో దీని ప్రాఫిట్ ఎక్కువే ఉంటుంది బాబు. ప్రాఫిట్ అయినా లాస్ అయినా బేసికలీ
your sales units, both margin of safety plus break even, if you add, then only you'll get what? Actual sales. That is the first difference or not? Yes. So what is the margin of safety here? Units. Margin of safety units. How many is your margin of safety units? Actual sales units is 1200 and our break even units, అందుకే ఇక్కడ వేసింది break even units. How many are break even units? 1080. So one more thing, whether we should add or deduct, that is also a point or not? Yes. Now you tell me, margin of safety, whatever profit is there for margin of safety units, shall we add or deduct? Now I have to arrive at what? Actual profit. So which profits will be more? Break even profit will be more or actual profit will be more? Actual profit will be more or not? Yes. So if I don't take now this margin of safety profit, which profit is going to be higher now? Or at least we know that our actual sales profit only will be what? More or not? So to go to that higher figure, what I should do? Add or deduct? How you know? Do reconciliation, you know BRS? Have you done BRS? Yes. What you will do if you start with what? Cash book, bank balance. You have to arrive at what? Passbook. Ante kada? So how do you decide the adjustment to be done? Add or deduct? If passbook balance is more, you will add. We start with what? Cash book. So you are knowing what is the impact on the profit at which we need to arrive. That only we should consider or not? So definitely our actual profit will be more than what? Our break even profit or not? Yes. Of course మనకి ఇక్కడ లాస్ వచ్చింది కానీ otherwise generally it will be more or not? Yes. So add what? Margin of safety profit. Margin of safety profit gaani, loss gaani, anything you will get or not? Yes. So what is the number of units here? Margin of safety units 1200 minus what? 1080 into, with what we should multiply? Basically contribution only, no? What is the contribution per unit? 100. So 1200 minus 1080 into 100, how much you are getting? 12,000. ఇంకా ఏం డిఫరెన్స్ ఉన్నాయి బాబు మనకి ఫైనాన్షియల్కి దీనికి? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫైనాన్షియల్ అండ్ దిస్ వన్? Labor cost. Yes. Labor cost here, how much we have taken in actual? 42.5. Here 34. So ఏమవుతుంది బాబు? యాక్చువల్ మనం 42.5 తీసుకుంటే కాస్ట్, when cost is more, profit will be less. అంతే కదా? సో ఏం చేయాలి మనం? అది వాట్ వీ షుడ్ డూ? షుడ్ వి డిడక్ట్? వై? వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ దట్? When you take more labor costs, profit as per financial will be less or more? Less or not? Yes, because under marginal costing we have taken 34, whereas as per financial we have taken 42.5. So when you take more cost, profit will be less. So andukane less higher labor cost. Higher labor cost 42.5 into 42.5 minus 34 into how many units? How many units? 1200 units or 1400 units? 1500. Why 1500 here? If you see in our financial, how many units we have taken? Entire 1500 we have taken, 1500 into 42.5. Whereas here in break even point,
We have taken only those number of units which are required to reach what? Break even point. Antena? Yes. So here if you take 1500, how much you are getting? 42.5 minus 34 into 1500. 12,750. 12,750. ఇంకా ఏమన్నా డిఫరెన్స్ లేదు. You should tell me what are the differences between that and this. ఇంకేం డిఫరెన్స్లు ఉన్నాయా మనకి? Stock valuation. Yes. According to financial, what is the stock value? Closing stock value. 18,000. Antena? Yes. And whereas in our BEP or marginal costing, how much we have taken there? 22,500. 22,700. There we have taken 18,000. So what is the difference there? A tab good even. 4,700. Is it 4,700? ఆలోచించండి. థింక్ వన్స్. చార్జర్ అక్కడ పెట్టేసి అవర్ వాల్యుయేషన్ దానికంటే ముందు క్లోజింగ్ స్టాక్ వాల్యుయేషన్ కంటే ఇంకోటి ఉంది కదా, స్క్రాప్ యూనిట్స్. అక్కడ ఇక్కడ ఎన్ని బాబు? 100. అక్కడ నార్మల్ లాస్ లాగా ట్రీట్ చేసినాం. ఇక్కడ ఏం చేసినా బాబు? అబ్నార్మల్ లాస్ లాగా ట్రీట్ చేసినాం కదా. సో అది కూడా ఒక డిఫరెన్సే కదా మనకి. దానికి ఎంత తీసుకోవాలి చెప్పండి? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ అక్కడ ఇక్కడ? In financial, what you have taken in marginal costing, we treat it as abnormal loss, whereas here we treat it as what? Normal loss. 11,350. Ain't 11,350? Whereas in financial we treat it as what? Normal loss. అంటే if you do that, your profit will be lesser or higher. You treat it as normal loss means remaining units only will bear this entire loss or not. So here it is will show less profit or not. Yes. So అది less చేయాలి కదా figure. How much we should deduct now? The difference 11,250. Okay. 11,250. 350. Okay. ఇంకేమున్నాయి బాబు డిఫరెన్స్లు మనకి? 60,000. ఏం 60,000 క్వశ్చన్లో? $60,000 ఏంటి బాబు? What is the question number? 60, no? June 2019. See, the problem is you are not understanding. ఈ యాడ్లెస్ పక్కన పెడితే బాబు, ఫస్ట్ అసలు ఇంపాక్ట్ ఏంటి అనేది తెలియాలి. అసలు రీజన్స్ ఏంటి ముందు డిఫరెన్స్. ఐ విల్ కాన్సన్ట్రేట్ మోర్ ఆన్ దట్, దెన్ యూ విల్ టెల్ వెదర్ వీ షుడ్ యాడ్ ఆర్ డిడక్ట్. ఏమేమి ఐటమ్స్ బాబు డిఫరెన్స్ నాకు చెప్పండి ఫస్ట్. ఇఫ్ ఐ టేక్ బోత్ అవర్ బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ ప్రాఫిట్, ఇంకోటి మన ఫైనాన్షియల్ ప్రాఫిట్, ఈ రెండింటి మధ్య కదా రీకన్సిలేషన్ చేస్తుంది. ఫస్ట్ ఐటమ్ ఏంటి ఇందులో డిఫరెన్స్? సేల్స్ యూనిట్స్, ఎక్స్ట్రా సేల్స్ యూనిట్స్. ఎన్ని బాబు ఎక్స్ట్రా సేల్స్ యూనిట్స్?
120 కదా డిఫరెన్స్. ఎక్స్ట్రా 120 సేల్స్ యూనిట్స్ తీసుకోవడం వల్ల వాట్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్ ఆన్ ప్రాఫిట్, ఫైనాన్షియల్ ప్రాఫిట్? ప్రాఫిట్ విల్ బీ మోర్, అంతే కదా. సో దీంతో కంపేర్ చేసుకుంటే దిస్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ వాట్ మోర్. సో అక్కడికి వెళ్ళడానికి ఏం చేయాలి? దిస్ ఈస్ బ్రేక్ ఈవెన్ ప్రాఫిట్. వెన్ యూ కంపేర్ విత్ దిస్ ఫైనాన్షియల్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ వాట్ మోర్. సో అక్కడికి వెళ్ళాలి, ఏం చేయాలి? ఇక్కడితో స్టార్ట్ చేస్తే యాడ్ చేయాలి. అందుకేం చేసినాం? యాడ్ చేసినాం. అది ఫస్ట్ రీజన్ బాబు. నౌ వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ రీజన్ హియర్? లేబర్ కాస్ట్ అని అందరికీ తెలుసు. అడిషనల్ లేబర్ కాస్ట్. దీంతో పోల్చుకుంటే అడిషనల్ లేబర్ కాస్ట్ ఎక్కడ తీసుకున్నాం మనం? అడిషనల్ లేబర్ కాస్ట్ ఫైనాన్షియల్లో తీసుకున్నాం బాబు, 42.5. ఈ కాస్ట్ ఎక్కువ తీసుకోవడం వల్ల ఇఫ్ యూ టేక్ మోర్ కాస్ట్, వాట్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్ ఆన్ ప్రాఫిట్? ప్రాఫిట్ విల్ బి లెస్ ఆర్ నాట్? ఎస్. సో దీని ప్రాఫిట్ దీంతో కంపేర్ చేసుకుంటే ఏంటి బాబు? లెస్. సో అందుకే ఏం చేయాలి మనం? లెస్ చేయాలి. అదేనా ఇంపాక్ట్? ఇంపాక్ట్ ఆన్ ప్రాఫిట్ తెలియాలి బాబు మనకి. మనం ఎక్కడికి పోవాలనుకుంటున్నామో ఆ ప్రాఫిట్ మీద ఇంపాక్ట్. ఇఫ్ దట్ ఈస్ షోయింగ్ మోర్, యాడ్ చేయాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ లెస్, వీ షుడ్ వాట్? డిడక్ట్. దట్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ఫస్ట్ వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ డూయింగ్ వాట్? రీకన్సిలేషన్. ఇంకా ఏమున్నాయి బాబు మనకి రీజన్స్? దీనికి దాన్ని కంపేర్ చేసుకుంటే మన స్క్రాప్ ట్రీట్మెంట్ కూడా, అది కూడా ఉంది కదా ఒక రీజన్. ఇక్కడ మనమేమో అబ్నార్మల్ లాస్ లాగా తీసుకున్నాము, అక్కడేమో మనం ఏం తీసుకున్నాం బాబు? నార్మల్ లాస్ లాగా తీసుకున్నాం, అంతే కదా. అంటే ఫైనాన్షియల్లో ఈ మిగతా యూనిట్సే దే ఆర్ బేరింగ్ ద ఎంటైర్ కాస్ట్ ఆర్ నాట్. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది? ప్రాఫిట్ తగ్గుతుంది బాబు. అగైన్ వాట్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్? ప్రాఫిట్ ఈజ్ లోవర్, ఫైనాన్షియల్ ప్రాఫిట్. ఇంకేం మిగిలినాయి బాబు మనకి? అపార్ట్ ఫ్రమ్ దీస్ త్రీ, అడిషనల్ లేబర్ కాస్ట్, స్క్రాప్, ఇంకేమైనా మిగిలినాయి మనకి? క్లోజింగ్ స్టాక్ వాల్యుయేషన్. ఎస్, అది కూడా ఉంది కదా క్లోజింగ్ స్టాక్. ఇన్వెంటరీ వాల్యుయేషన్ చూసుకుంటే మనకి మార్జినల్ కాస్టింగ్లో వాల్యుయేషన్ వేరు, మన ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్లో వాల్యుయేషన్ వేరు కదా. ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్లో వాల్యుయేషన్ ఎంత బాబు? 18,000. Whereas if you see our marginal costing, how much we got marginal costing? సో దేంట్లో ఎక్కువ తీసుకున్నాం బాబు, దేంట్లో తక్కువ తీసుకున్నాం? ఫైనాన్షియల్లో తక్కువ తీసుకున్నాం. ఫైనాన్షియల్ ఎంత మనకి? కానీ మనం స్టార్ట్ చేసేది బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ బాబు, నాట్ మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ, ఐ మీన్ నాట్ మార్జినల్ కాస్టింగ్ క్వాంటిటీ బాబు. సో బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ తీసుకున్నప్పుడు వీ టుక్ ఓన్లీ 1080 యూనిట్స్. వీ టుక్ ఓన్లీ హౌ మెనీ? 1080 యూనిట్. అంటే లెస్ దెన్ అవర్ ఫైనాన్షియల్ సేల్స్ యూనిట్సే కదా. ఎస్. సో అందులో క్లోజింగ్ స్టాక్ ఉంటుందా? లేదు కదా. బ్రేక్ ఈవెన్లో ఉంటుంది కదా, ఇందులో ఉంటుంది కదా ఎఫెక్ట్. సో వెన్ యూ టేక్, అదర్వైజ్ నార్మల్గానే చూడండి బాబు, సి వెన్ యూ వాల్యూ అండర్ వాల్యూ యువర్ క్లోజింగ్ స్టాక్, వాట్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్ ఆన్ ప్రాఫిట్? ప్రాఫిట్ విల్ డిక్రీస్. అలా అయినా తెలుసు కదా బాబు అందరికి. ఇవి బాబు మనం చేయాల్సిన అడ్జస్ట్మెంట్లు. అర్థమైంది అందరికీ? ఇది తెలిస్తే అప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు బాబు? యాడ్ చేయాలన్నా లెస్ చేయాలనేది యూ విల్ నో. ఈ పాయింట్ తెలియాలి ఫస్ట్. ఇది అర్థమైంది అందరికీ ఏమేమి చేసినాం ఇందులో? ఎస్. అంటే ఇప్పుడు మీరు కరెక్ట్గా 4 అడ్జస్ట్మెంట్ చేయాలి. 4 అడ్జస్ట్మెంట్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది బాబు? లాస్ రావాలి. ఎంత రావాలి? 14,000. ఇప్పుడు ఇందులో ఆల్రెడీ మనం ఏమేమి చేసినాం మనం అడ్జస్ట్మెంట్లు ఇందులో? వీ హ్యావ్ టేకెన్ మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ, హౌ మచ్ దేర్? 12,000 వీ హ్యావ్ టేకెన్ ఆల్రెడీ. తీసుకున్నామా లేదా చూడండి బాబు. ఇక్కడ 12,000 యాడ్ చేసినామా లేదా? ఎందుకు యాడ్ చేసినాం? ఈ రీజన్ చూడండి. ఫైనాన్షియల్ ప్రాఫిట్, యాక్చువల్ ఫైనాన్షియల్ ప్రాఫిట్ ఎక్కువ ఉంది కదా, అందుకేం చేసినాం? యాడ్ చేసినాం. దాని తర్వాత హయ్యర్ లేబర్ కాస్ట్, అడిషనల్ లేబర్ కాస్ట్ బాబు. అక్కడ 42.5 తీసుకున్నాం, ఇక్కడ 34 తీసుకున్నాం. సో ఎక్స్ట్రా ఎంత తీసుకున్నాం? అక్కడ 12,750 తీసుకోవడం వల్ల ఆ ప్రాఫిట్ ఏమవుతుంది? ఫైనాన్షియల్ ప్రాఫిట్ తగ్గుతుందా లేదా? అంతేనా? ఏం బాబు? ఎస్. డౌట్ ఉంటే యూ కెన్ ఆస్క్. వీఆర్ డూయింగ్ రీకన్సిలేషన్ బిట్వీన్ బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ క్వాంటిటీ 1080 విత్ వాట్? 1200 సేల్స్ యూనిట్స్ ఆర్ నాట్? ఎస్, డోంట్ ఫర్గెట్ దట్. అందుకే నేను ఇందాక వేస్తా అని చెప్పింది బాబు. బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్కి ఫుల్ స్టేట్మెంట్, ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ వేసుకుంటే మీరు
ఏం చేయొచ్చు బాబు? మొత్తం 1500తో స్టార్ట్ చేసి అందులో ఏమేమి తీసేస్తారు మీరు? బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ రావాలంటే 1080, అందులో ఏమేమి ఉండవు బాబు మీకు? అబ్నార్మల్ లాస్, ఇంకా క్లోజింగ్ స్టాక్, ఇవన్నీ తీసేస్తాం కదా. ఫైనల్ విల్ గెట్ వాట్? 1080. సో ఆల్రెడీ 2 అడ్జస్ట్మెంట్లు చేసేసినాం మనం. ఇంకెన్ని మిగిలినాయి మనకి? ఇంకా 2 ఉన్నాయి కదా. ఏంటది? మన స్క్రాప్ వాల్యూ బాబు. స్క్రాప్ వాల్యూ అక్కడ ఎంత తీసుకున్నాం మనం? అక్కడ అబ్నార్మల్ లాస్ లాగా తీసుకున్నాం కదా. ఎంత వచ్చింది అక్కడ వాల్యూ మనకి? హౌ మచ్ వీ గాట్? 11,000. అదేంటి? ఎంటైర్ మార్జినల్ కాస్టింగ్ కదా బాబు మనం చేసింది. ఎస్, నార్మల్గా మనకి స్క్రాప్ యూనిట్స్ ఎన్ని? అక్కడ ఇక్కడైనా 100 కదా. అక్కడ ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఎన్ని బాబు? 100 యూనిట్స్. సో మార్జినల్ కాస్టింగ్లో మనందరికీ తెలుసు, ఇన్వెంటరీ ఈజ్ వాల్యూడ్ ఎట్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఆర్ నాట్. వాట్ ఈస్ ద వేరియబుల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్? 90 ప్లస్ అదొక 15, 105. సో 105 ఇంటూ 100 ఎంత బాబు? 10,500. 10,500. సో ఇక్కడేమో ఎవరు పే చేస్తారా? 10,500 రిమైనింగ్ యూనిట్స్. సో ఇక్కడ దాన్ని నార్మల్ లాస్ లాగా ట్రీట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది బాబు? రిమైనింగ్ యూనిట్స్ బేర్ చేస్తే ప్రాఫిట్ విల్ బి లెస్. సో ఎంత మైనస్ చేయాలి మనం? ఇక్కడ 150నా ఎంత వచ్చింది మనకి? అది 90 ప్లస్ 15, 105. సో 105 ఇంటూ 100 యూనిట్స్ ఎంత అది? మరి 11,350 చెప్పారు బాబు. అది ఏందా 11,350? 10,500. ఎందుకంటే మనం తీసుకోవాల్సింది ఓన్లీ 100 యూనిట్స్కే కదా. అది కూడా బీఈపీ యాజ్ పర్ మార్జినల్ కాస్టింగ్ విత్ వాట్? ఫైనాన్షియల్. బీఈపీ యాజ్ పర్ వాట్? మార్జినల్ కాస్టింగ్. ఇట్ విల్ బి వాల్యూడ్ ఎట్ మార్జినల్ కాస్ట్ ఓన్లీ. నో, దట్ ఈస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ 105. ఏంటిది? లెస్. ఈ 10,500 ఏంటి బాబు? స్క్రాప్. డిఫరెన్స్ ఇన్ స్క్రాప్ ట్రీట్మెంట్ బాబు. అక్కడేమో అబ్నార్మల్ లాస్, ఇక్కడేమో నార్మల్ లాస్. కావాలంటే ఇక్కడ చూడండి, మీరు మార్జినల్ కాస్టింగ్ స్టేట్మెంట్లో మీరు అది చూసుకుంటారు. మీరు ఏది చూస్తారో తెలుసా? మీరు ఫస్ట్ నేను చేసిన కదా, మీరు చూడాల్సింది ఏంటి? ఐసీఎంఏ చెప్పినా కదా మీకు, అది అది మీరు చూడాల్సింది. సో దాని ప్రకారం అయితే ఓన్లీ వాట్? 105, అంతే కదా. ఎస్, ఎందుకంటే అందులో వాడు తీసుకుంది లేబర్ ఎంత బాబు? 34. 34 ప్లస్ 56 ఎంత? 90. 90 ప్లస్ 15 ఎంత బాబు? 105. మీరేం చూస్తారు తెలుసా? నేను చేసిన కదా ఫస్ట్, అది చూస్తారు మీరు. అందుకే ఇందాక ఎక్కువ అమౌంట్ చెప్పారు బాబు. అర్థమైంది కదా. ఎస్. ఇంకోటి మిగిలిపోయింది బాబు, 4th వన్. ఏంటది? స్టాక్ వాల్యుయేషన్. ఇప్పుడు చెప్పండి మీరు కనీసం స్టాక్ వాల్యుయేషన్. స్టాక్ వాల్యుయేషన్ ఈ 10,500 మైనస్ చేయాలన్నా ప్లస్ చేయాలన్నా? మైనస్ చేయాలి. ఇంకొకటి మిగిలిపోయింది, ఏంటది? క్లోజింగ్ స్టాక్ వాల్యుయేషన్. అక్కడ వాల్యుయేషన్ వేరే, ఇక్కడ వాల్యుయేషన్ వేరే. ఇక్కడ వాల్యుయేషన్ ప్రైమ్ కాస్ట్ అయితే అక్కడ వాల్యుయేషన్ ఏంటి బాబు? వేరియబుల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. మార్జినల్ కాస్టింగ్లో అయితే వేరియబుల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్, ఇక్కడేమో ప్రైమ్ కాస్ట్ వాల్యుయేషన్. చెప్పండి డిఫరెన్స్ ఎంతో? ఇంటి కూడా ఇచ్చేసా మీకు. ఫైనాన్షియల్ ఆల్రెడీ గేవ్ 18,000 ఆర్ నాట్, అది ఎలాగో ఫిక్స్డ్ బాబు. మార్జినల్ కాస్టింగ్లో మనకి వాల్యుయేషన్ ఎంత? 200 యూనిట్స్కి. ఇప్పుడే చేసినాం కదా. ఇట్ విల్ బి వాల్యూడ్ అట్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. హౌ మచ్ ఇస్ దట్? 105. అంతేనా బాబు? 105 ఇంటూ మన క్లోజింగ్ స్టాక్ ఎన్ని యూనిట్స్? 200. సో ఇది మార్జినల్ కాస్టింగ్లో మన వాల్యుయేషన్ కదా. ఎంత? 105 ఇంటూ 200, 21,000. ఇక్కడేమో 18,000. అంటే 3,000 is the difference or not? Yes. So less difference in or దేంట్లో ఓవర్ వాల్యూ అయింది, దేంట్లో అండర్ వాల్యూ అయింది బాబు? మార్జినల్ కాస్టింగ్లో ఎక్కువ ఉంది, ఇందులో అండర్ వాల్యూ అయింది. అందుకే అదే ఎగ్జాక్ట్లీ చెప్పింది. వెన్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఈజ్ అండర్ వాల్యూడ్, వాట్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్ ఆన్ ప్రాఫిట్? ప్రాఫిట్ విల్ బి లెస్. ఇక్కడ అదే నేను చెప్పింది ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇక్కడ చూడండి. ఓకే. సో ఓవర్ వాల్యుయేషన్ అని రాయాలా, అండర్ వాల్యుయేషన్ అని రాయాలా ఇక్కడ? అండర్ వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ క్లోజింగ్ స్టాక్.
as per marginal costing, how much we should take? 105 into 200. How much? 22,000. ఇది మళ్ళీ ఇస్తుంది. One not 5 into 200, 21,000. And as per financial, already given, as per financial 18,000. So difference ఎంత బాబు? 3,000. తక్కువ ఉందా ఎక్కువ ఉందా ఫైనాన్షియల్లో? తక్కువ ఉంది బాబు. ఎంత తక్కువ ఉంది? 3,000 తక్కువ ఉంది. సో ప్రాఫిట్ విల్ బి లెస్ బై 3,000. అన్ని తీసుకున్నాం 4 అడ్జస్ట్మెంట్స్ మనం. సో ఇప్పుడు మనకి ఏం రావాలంటే బాబు, ఎగ్జాక్ట్లీ మనకి యాజ్ పర్ ఫైనాన్షియల్ ఎంతైతే ఉందో ఫిగర్, అది ఆ ఫిగర్ రావాలి ఇప్పుడు. వస్తుందా? 12,750, 10,500, 3,000 ఈ మూడు మైనస్లు చేయాలి అండ్ 12,000 ప్లస్ చేయాలి. హౌ మచ్ యూఆర్ గెటింగ్? 14,250 negative. This is the profit as per what? Financial P&L. Profit as per financial P&L. Basically you are doing reconciliation of profit as per marginal costing and financial costing, but with break even point above. ఓకే, చూడండి ఇంకొంచెం ఈజీగా అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తాం మీకు. ఎప్పుడైతే నేను మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ అడ్జస్ట్మెంట్ చేసినో బాబు, ఆటోమేటికలీ ఇట్ గాట్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు ప్రాఫిట్ యాజ్ పర్ వాట్? మార్జినల్ కాస్టింగ్. కరెక్టా? ఇంకా అదే మంపులో ఉన్నారు మీరు. లంచ్ నేను చెప్పినా తెలుసా ఇందాక? పీబీకి అండ్ సేల్స్కి డిఫరెన్స్ ఏం చెప్పినా? మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ. ఎప్పుడైతే నేను ఈ అడ్జస్ట్మెంట్ చేస్తానో ఐ విల్ గెట్ ప్రాఫిట్ యాజ్ పర్ వాట్? మార్జినల్ కాస్టింగ్ ఓన్లీ. ఈ 0కి 12,000 యాడ్ చేయగానే ఏమైంది బాబు? విల్ గెట్ ప్రాఫిట్ యాజ్ పర్ వాట్? మార్జినల్ కాస్టింగ్. చెక్ చేయండి, వాట్ ఈస్ ద ప్రాఫిట్ యాజ్ పర్ మార్జినల్ కాస్టింగ్? ఎంత? 12,000. అదే చెప్తున్నా నేను. అప్పుడు ఏమైపోయింది? రీకన్సిలేషన్ బిట్వీన్ వాట్? ప్రాఫిట్ యాజ్ పర్ మార్జినల్ కాస్టింగ్ అండ్ ప్రాఫిట్ యాజ్ పర్ ఫైనాన్షియల్ అయిపోయింది కదా. ప్రాబబ్లీ అలా మీకు ఇంకా బాగా అర్థమవుతుందేమో. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐ సెడ్? ఎప్పుడైతే మనము ఈ మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ, డిఫరెన్స్ ఏంటి బాబు మనకి? యాక్చువల్ సేల్స్కి బ్రేక్ ఈవెన్ సేల్స్కి మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీనే కదా. ఎందుకంటే మార్జినల్ కాస్టింగ్ కూడా యాక్చువలే, ఫైనాన్షియల్ కూడా యాక్చువలే. ఎప్పుడైతే మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ యాడ్ చేసినామో then the 12,000 is only your profit as per what? Marginal costing. Now you are doing reconciliation between profit as per marginal costing and profit as per what? Financial. ఏంటా డిఫరెన్స్? అక్కడ 12,000 వచ్చింది మార్జినల్ కాస్టింగ్, ఇక్కడ 14,250 లాస్ వచ్చింది. ఎందుకు వచ్చిందిరా ఇది అంటే రీజన్ ఏంటి బాబు? కొన్ని ఆల్రెడీ తెలిసినవి ఉన్నాయి డైరెక్ట్గా. ఇక్కడేమో లేబర్ కాస్ట్ 42.5, అక్కడేమో 34. ఇదొక డిఫరెన్స్. ఎన్ని యూనిట్స్కి? ఫర్ హౌ మెనీ యూనిట్స్ దిస్ వన్? ఎంటైర్ 1,500 యూనిట్స్ ఓన్లీ. నో, ఇక్కడ 1,500కి, అక్కడ కూడా ఏంటి బాబు? 1,500కే కదా లేబర్ కాస్ట్. ఎస్ కదా. స్క్రాప్ వాల్యూ ట్రీట్మెంట్, ఇక్కడేమో నార్మల్ లాస్, అక్కడేమో అబ్నార్మల్ లాస్. అంతే కదా. సేమ్ 100 యూనిట్స్ బాబు స్క్రాప్. ఇంకోటి ఏంటి? వాల్యుయేషన్. మార్జినల్ కాస్టింగ్ ఏమన్నాము? వి వాల్యూడ్ అట్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ 200 యూనిట్స్, దట్ ఈస్ 105. whereas here they valued at prime cost 90. అంతే కథం. The moment I adjust all these three, then what I will get? Profit as per financial I will get. రీకన్సిలేషన్ మీకు తెలియదు బాబు, యాడ్ లెస్ ఎలా చేయాలనేది. ఏం లేదు, సింపుల్. ఇప్పుడు నేను మార్జినల్ కాస్టింగ్ ప్రాఫిట్తో స్టార్ట్ చేస్తున్నాను అనుకోండి, దెన్ యూ షుడ్ అరైవ్ ఎట్ అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్ ప్రాఫిట్. ఇప్పుడు మనం ఏం చూడాలంటే వీ షుడ్ నో వాట్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్ ఆన్ అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్ ప్రాఫిట్. నార్మల్గా చెప్తున్నాను నేను. ఇక్కడ మనకు ఆ ప్లేస్లో ఏం చెప్పిండు? ఫైనాన్షియల్ ప్రాఫిట్. సో ఫైనాన్షియల్ ప్రాఫిట్ మీద ఇంపాక్ట్ ఏంటని తెలుసుకోవాలి. అదిగిన మోర్ చూపించింది అనుకో ప్రాఫిట్, ఏం చేయాలి? యాడ్ చేయాలి. అదిగిన లెస్ చూపించింది అనుకో లెస్ చేయాలి. దిస్ ఇస్ ద రీకన్సిలేషన్ ప్రొసీజర్.
ఓకే, ఎస్. సో ఇప్పుడు ఇలా రాయొచ్చా దీన్ని చెప్పండి. ఎప్పుడైతే నేను 12,000 యాడ్ చేసినో వాట్ ఈస్ దట్ ఫిగర్ కాల్డ్ ఎస్? ఎప్పుడైతే ఇది యాడ్ చేసినా బాబు, ఇప్పుడు నాకు 12,000 వచ్చింది కదా, ఏంటిది యాడ్ మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఎంఓఎస్ సేల్స్ ప్రాఫిట్, అంతే కదా. సో సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత? 213 మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ 113 ఇంటూ హౌ మెనీ యూనిట్స్ మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ యూనిట్స్ అంటే 1200 మైనస్ 1080 బ్రేక్ ఈవెన్ యూనిట్. ద డిఫరెన్స్ ఇస్ ఓన్లీ వాట్? మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ. ఈ 12,000 ఏమంటాం తెలుసా మనం? ప్రాఫిట్ యాజ్ పర్ మార్జినల్ కాస్టింగ్. ప్రాఫిట్ యాజ్ పర్ మార్జినల్ కాస్టింగ్ 12,000. Now it becomes reconciliation between what? Profit as per marginal costing and financial profit. Ante. Cheppandi, what are the remaining now? 3 are there now. What are those? Now see, labor cost. Akkada enta తీసుకున్నారు? 42.5. ఇక్కడ ఎంత తీసుకున్నారు? 34. Same 1500 only, no? Yes. So when you take, now we should know what is the impact on financial profit, because we are arriving at there kabatti. So by taking more cost, profit will be less as per what? Financial. So what we should do? Less. Additional labor cost. Additional labor cost. 42.5 minus 34 into 1500. How much? 12,750. ఏం చేయాలి? మైనస్ చేయాలి, అంతే కదా. ఎస్. నెక్స్ట్ స్క్రాప్ అని మన అందరికీ తెలుసు, స్క్రాప్ యూనిట్స్. ఇక్కడేమో వీ ట్రీటెడ్ యాజ్ వాట్? నార్మల్ లాస్. అక్కడ సార్ ఎందుకు సార్ ఇలా, దీని బదులు మనం ఇక్కడ కూడా అబ్నార్మల్ లాస్ తీసుకుంటాం, అప్పుడు డిఫరెన్స్ ఏం రాదు కదా బాబు. అక్కడ ఇక్కడ సేమ్ ట్రీట్మెంటే కదా, అప్పుడు రీకన్సిలేషన్లో రాదు. అప్పుడు కూడా ఆన్సర్ వస్తుంది బాబు, బట్ రీకన్సిలేషన్లో రాదు. సో స్క్రాప్ చూడండి ఏమైంది, అక్కడ నార్మల్ లాస్ లాగా ట్రీట్ చేసినాం, ఇక్కడ అబ్నార్మల్ అంటే కాస్ట్లో నుంచి తీసేసినాం బాబు. ఇక్కడ మార్జినల్ కాస్టింగ్లో, అక్కడ మాత్రం వీ ట్రీటెడ్ యాజ్ నార్మల్ లాస్. అంటే రిమైనింగ్ యూనిట్స్ విల్ బేర్ ద కాస్ట్ ఆర్ నాట్? నార్మల్ లాస్ అంటే. సో దీంట్లో బేర్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది? ప్రాఫిట్ విల్ బి లెస్, అంతే కదా. ఎస్. సో దాంతో కంపేర్ చేసుకుంటే దీని ప్రాఫిట్ తక్కువ ఉంది. సో ఏం చేయాలి? లెస్ చేయాలి. లెస్ స్క్రాప్ 100 into 105, 10,500. అదొకటి. ఇంకోటి ఏంటి? ఇన్వెంటరీ వాల్యుయేషన్, అంతే కదా. సో ప్రాఫిట్ యాజ్ పర్ మార్జినల్ వన్, వాల్యుయేషన్ యాజ్ పర్ మార్జినల్ కాస్టింగ్, ఇన్వెంటరీ వాల్యుయేషన్. అక్కడేమో ఇన్వెంటరీ వాల్యుయేషన్ ఎంత? 105 into 200. ఇక్కడ ఇన్వెంటరీ వాల్యుయేషన్ ఎంత? 18,000. సో వెన్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఈజ్ అండర్ వాల్యూడ్ బై 3,000 హియర్, ప్రాఫిట్ విల్ బి అండర్ వాల్యూడ్ బై 3,000. సో లెస్ 3,000 if you do. And let the answer. Understood? No adjustments? Yes. అయిపోయింది. Over. Imagine without knowing the concept here, can you do this? ఇది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికే నాకే టైం, అంటే ఇంకా ఈజీ వేలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఐ టుక్ సమ్ టైం. ఓకే. సో ఇది తెలియకుండా ప్రాబబ్లీ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ డన్ వన్ సమ్ అండర్ వాట్? రీకన్సిలేషన్ ఆఫ్ మార్జినల్ కాస్టింగ్ ప్రాఫిట్ విత్ అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్ ప్రాఫిట్, ప్రాబబ్లీ రీకన్సిలేషన్ ఇంకొంచెం ఫాస్ట్గా చెప్పేవాళ్ళేమో మీరు. కంప్లీటెడ్ ఎవ్రీవన్ నౌ, రైట్? రీకన్సిలేషన్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ కంప్లీటెడ్ ఎవ్రీవన్. ఓకే. ఇలాంటిది ఒకటి ఆర్టీపీ December 18లో పెట్టిండు, దీనికంటే ఇంకా స్మార్ట్ క్వశ్చన్ అది. ఓకే. సో ఇదొకటి ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్ బాబు ఎగ్జామ్లో. సో లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ దిస్ విచ్ వన్? సివిపి అనాలిసిస్. వీడేడి జీవన్? నో, అక్కడే ఇంటికి వెళ్ళిపోయినా అనుకున్నా. సో ఆర్టీపీ December 2018, దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్. గుడ్ క్వశ్చన్ బాబు. ఇది కూడా స్టార్ మార్క్. ఇదేనా మనం చేసింది? ఇదే కదా మనం చేసింది 16 కదా.
Yes. Question number 17. RTP December 2018. A company uses a absorption costing system based on what? Standard cost. Earlier what? Standard marginal costing. Here చెప్పినా కదా, స్టాండర్డ్ కాస్టింగ్ షుడ్ బి ఫాలోడ్ ఎయిదర్ ఇన్ కాంబినేషన్ విత్ మార్జినల్ కాస్టింగ్ ఆర్ అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్. ద టోటల్ వేరియబుల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ ఈజ్ పర్ యూనిట్. ఏం మిస్ అయింది బాబు అక్కడ? పర్ యూనిట్ కాస్ట్ వేరియబుల్ ఈజ్ మిస్సింగ్. ద స్టాండర్డ్ ప్రొడక్షన్ రేట్ ఈజ్ యూనిట్స్ పర్ మెషిన్ అవర్. అది కూడా మిస్సింగ్ బాబు. టోటల్ మిస్సింగ్ అంటే క్వశ్చన్లో మిస్సింగ్ కాదు బాబు, అది ఎస్ టైపింగ్లో మిస్సింగ్. అది 1 hour 10 units they will produce. How many they will produce? 1 hour 10 units. Question number 17. So the standard production rate is 10 units in 1 hour. 1 mission hour, how many units they will produce? 10 units. And what is the standard variable cost per unit is 6 rupees. 6 rupees per unit, variable cost per unit. Total budgeted and actual fixed production overheads. Budgeted and actual, both are what? Same. 8,40,000. That is factory overheads, fixed factory overheads. Tarvata, fixed production overheads is allocated at 14 rupees per what? Mission hour. Recovery rate, how much? 14 rupees per hour. Here base what they have taken? Mission hours they have taken. What is the base? Mission hour. 1 hour, how many units you are supposed to produce? 10 units. For 1 hour, what is the recovery rate? So what is the standard fixed overhead per unit? Cheyochu kada. Fixed overheads per unit is equal to 14 divided by 10, 1.4 per unit. Recovery rate per unit ఇది. అవర్లో ఉన్నదాన్ని ఏం చేసినాం మనం? పర్ యూనిట్కి కన్వర్ట్ చేసేసినాం బాబు. Recovery rate per unit is 1.4. Fixed overheads recovery rate per unit is 1.4. Selling price is 10 rupees. Contribution ఎంత చెప్పండి? 4 rupees. ఎలా? Variable cost is 6 and selling price is what? 10. Variable selling overheads are 2 rupees per unit. Selling overheads variable, how much? 2 rupees per unit. And fixed selling cost is how much? 2,40,000 per annum. Fixed selling cost is 2,40,000. So what is the total fixed cost? Total fixed cost as per marginal costing. Marginal costing అంటే యాక్చువలే కదా. 8,40,000 plus 2,40,000, 10,80,000. This is as per marginal costing, because we all know that in marginal costing we take actual. But which one they are following? Absorption costing. If I ask you what is the total fixed cost as per absorption costing, absorbed fixed cost plus what? Selling. That only we should consider or not? Yes. Opening inventory, how many units? 30,000 units, and closing inventory is 40,000 units. Like, అయిపోయింది బాబు అదే క్వశ్చన్. Now what is the requirement of the question? Compute the break-even point under what? Absorption costing system, assuming that under or over recovery for fixed overheads are charged against what? Cost of goods sold. ఇందాక మనం చేసింది కూడా ఏంటి? We charge to cost of goods sold only, no? Yes. So you are not charging to the inventory. ఇన్వెంటరీలో ఏముంటుంది బాబు? ఓన్లీ అబ్సార్బ్డ్ మాత్రమే ఉంటుంది. అండర్ అబ్సార్ప్షన్ ఈజ్ నాట్ చార్జ్, అండర్ కానీ ఓవర్ కానీ. ఎస్, అది బాబు ఫస్ట్ క్వశ్చన్. వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్? బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ యాజ్ పర్ వాట్? అబ్సార్ప్షన్ కాస్టింగ్. బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ యాజ్ పర్ అబ్సార్ప్షన్ కాస్టింగ్ బాబు. ఎలా? సెకండ్ క్వశ్చన్, కంప్యూట్ ద బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ అండర్ మార్జినల్ కాస్టింగ్. దిస్ ఇస్ వెరీ ఈజీ. చెప్పండి. Break even point as per marginal. Better you stand up, probably your mind will work. Marginal costing, according to marginal costing, what is the break even point? 2 lakh. How you got that? అందుకే లేమని చెప్పింది బాబు.
వేరియబుల్ కాస్ట్లు అంటే ఏమేమి తీసుకోవాలి? వేరియబుల్ కాస్ట్ అంటే చూడండి పైన, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఇస్ 6 రూపీస్, వేరియబుల్ సెల్లింగ్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ 2 రూపీస్, రెండు కలిపితే ఎంత బాబు? 8 రూపీస్, సెల్లింగ్ ప్రైస్ 10. సో వాట్ ఇస్ ద కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్? 2 రూపీస్. So what is the total fixed cost as per marginal costing? 10,80,000. 10,80,000 divided by 2. 5,40,000 units. 5,40,000 units is the break-even point as per what? Marginal costing. Okay. Alane, what is the break-even point under absorption costing? What is the break-even point according to what? Absorption costing. Break-even point according to absorption costing. Earlier ఇందాక రీకన్సిలేషన్ చేసాం మనం, గుర్తుందా మీకు? ఏంటది? బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ విత్ వాట్? యాక్చువల్ ప్రాఫిట్ అని. ఇప్పుడు అలానే వీ కెన్ డూ వన్ రీకన్సిలేషన్ అండ్ స్టార్ట్. నౌ వాట్ విల్ బి ద బ్రేక్ ఈవెన్ ప్రాఫిట్ అట్ అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్? 0. కెన్ ఐ డూ రీకన్సిలేషన్ బిట్వీన్ మార్జినల్ కాస్టింగ్ ప్రాఫిట్ అండ్ బ్రేక్ ఈవెన్? చేయొచ్చు కదా. వాట్ ఈస్ ద బ్రేక్ ఈవెన్ ప్రాఫిట్ అట్ అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్ బీఈపీ యూనిట్స్? 0. దానికి దీనికి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి చెప్పండి? అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్కి మార్జినల్ కాస్టింగ్కి ప్రాఫిట్కి ఉన్న డిఫరెన్స్లు ఏంటి బాబు? ఓన్లీ ఫిక్స్డే కదా, ఫిక్స్డ్ ఓవర్ హెడ్స్ ట్రీట్మెంటే కదా, ఓపెనింగ్ స్టాక్లో కానీ క్లోజింగ్ స్టాక్లో కానీ. ఓపెనింగ్ స్టాక్ యూనిట్స్ ఆర్ హౌ మెనీ? ఓపెనింగ్ స్టాక్ యూనిట్స్ ఆర్ హౌ మెనీ ఇయర్? 30,000 units. Closing stock units are 40,000 units. In marginal costing, the stock will be valued at 6 rupees per unit. Correct? That is a manufacturing cost, no variable manufacturing cost. Whereas under absorption costing, 6 plus 1.4, how much? 7.4 per unit. Because 1.4 is the absorption rate, fixed overheads absorption rate per unit or not? ఇక్కడేమో 7.4, అక్కడేమో 6. అంతేనా? ఎస్. సో చెప్పండి బాబు ఇప్పుడు. ఏం చెప్పాలి సార్ అంటారా? వాట్ వి షుడ్ గివ్ సార్ హియర్? వాట్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఇస్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాఫిట్ యాజ్ పర్ మార్జినల్ కాస్టింగ్? వాట్ ఈస్ ద ప్రాఫిట్ యాజ్ పర్ మార్జినల్ కాస్టింగ్? ఇఫ్ యూ టెల్ దట్ ఈజీలీ యూ కెన్ గెట్ వాట్ ఈస్ ద బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్. What is the profit as per marginal costing? చాలా చిన్న క్వశ్చన్, కొంచెం లాజిక్ అయితే ఉంది. ఇందా క్వశ్చన్ చేసిన తర్వాత ఇది ఈజీగా చెప్పొచ్చు. జనరల్గా సార్ ఇప్పుడు ఫిక్స్డ్ మాకు వాట్ ఈస్ ద థాట్ ప్రాసెస్ హియర్ ఇస్ ఫార్ములా టోటల్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ డివైడెడ్ బై కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్. వాట్ ఈస్ ద కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్? 2 రూపీస్. ఓకే, ఇది దేంట్లో బాబు? మార్జినల్ కాస్టింగ్. కానీ అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్ అలా కాదు కదా. యూ షుడ్ నో ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ వాట్? నో ప్రాఫిట్ నో లాస్. అంతే కదా? ఎస్. సో టోటల్ కాస్ట్ యూ షుడ్ కన్సిడర్ ఆర్ నాట్ దేర్? దేర్ వాట్ యూ షుడ్ కన్సిడర్? టోటల్ కాస్ట్. సో డిఫరెన్స్ ఏంటి మనకి దానికి దీనికి? అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్కి దీనికి ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ట్రీట్మెంట్, దట్ టు ఇన్ వాట్? ఇన్వెంటరీ వాల్యుయేషన్. అంతే కదా? ఎస్. సో closing stock 40,000 here, 40,000 into 7.4, ఎంత వాల్యుయేషన్? 2 lakh. ఒకవేళ ఓన్లీ డిఫరెన్స్ తీసుకుంటే 1.4, ఎందుకంటే అక్కడైనా 6 ఇక్కడైనా 6, ఎక్స్ట్రా ఏంటి? 1.4. హౌ మచ్ ఇస్ దిస్? 1.4. 40,000 into 1.4. సో కెన్ ఐ సే profit as per absorption costing will be more by 56,000. Why? Because there the closing stock is valued at 6 rupees. Here it is valued at 7.4. So closing stock is valued under absorption costing by more by what amount? More by 56,000. So as per absorption costing, profit will be more by 56,000, and as per marginal costing, profit will be less by 56,000. అంతే కదా? ఎస్.
సో అక్కడ ఏం చేయాలి మనం 56,000 మైనస్ చేయాలి. ఎందుకని ప్రాఫిట్ యాజ్ పర్ మార్జినల్ కాస్టింగ్ విల్ బి లెస్ బై వాట్ 56,000 కాబట్టి, బికాస్ అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్ వి స్టార్టెడ్ నో. నౌ కమింగ్ టు ఓపెనింగ్ స్టాక్ 30,000 యూనిట్స్, అగైన్ ద డిఫరెన్స్ ఇస్ ఓన్లీ 1.4. నౌ టెల్ మీ అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్లో ఎక్కువ ఉంటుందా ఓపెనింగ్ స్టాక్ వాల్యూ, లేకపోతే మార్జినల్ కాస్టింగ్లో ఎక్కువ ఉంటుందో? అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్లోనే ఎక్కువ ఉంటుంది. సో 30,000 into 1.4, హౌ మచ్? 42,000. Now as per absorption costing, opening stock is more by what 42,000 అంటే, మరి as per marginal costing opening stock is less by, దానివల్ల ఏమవుతుంది? when opening stock is less, profit will be more as per which one? మార్జినల్ కాస్టింగ్. సో ఈ 56,000 ఏమో మైనస్ చేయాలి, 42,000 ఏం చేయాలి? యాడ్ చేయాలి. డిఫరెన్స్ ఎంత? 56 నెగిటివ్, 42 పాజిటివ్, 14,000 నెగిటివ్. సో ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మార్జినల్ కాస్టింగ్ అండ్ అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్ ప్రాఫిట్ ఇస్ 14,000. దానికి ఎంత బాబు? మార్జినల్ కాస్టింగ్ ప్రాఫిట్ ఇస్ 14,000 లెస్ దెన్ వాట్? అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్ ప్రాఫిట్. అంతే కదా? సో కెన్ ఐ సే ద ప్రాఫిట్ యాజ్ పర్ మార్జినల్ కాస్టింగ్ ఇస్ 14,000 నెగటివ్ when you compare with what? Absorption costing. అంతేనా? ఎస్. అంటే లాస్ వచ్చింది బాబు అకార్డింగ్ టు వాట్? మార్జినల్ కాస్టింగ్. సో మనందరికీ తెలిసిందే కదా ఏంటది? లాస్ 14,000, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ 10,80,000. సో వాట్ ఈస్ ద కాంట్రిబ్యూషన్? ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ మైనస్ లాస్ ఎంత? 10,80,000 minus 14,000. 10,96,000 ఎట్లా వస్తుంది అబ్బా? 66. అప్పుడే కదా మనకి లాస్ వచ్చేది. అండ్ డివైడెడ్ బై వాట్? 2 రూపీస్ చేయండి. 10,66,000 డివైడెడ్ బై 2, 5,33,000. ఏంటి బాబు 5,33,000 యూనిట్స్? 5,33,000 సేల్స్ యూనిట్స్. 5,33,000 సేల్స్ యూనిట్స్. కరెక్టే కదా? అకార్డింగ్ టు అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్, అకార్డింగ్ టు మార్జినల్ కాస్టింగ్? అకార్డింగ్ టు మార్జినల్ కాస్టింగ్? అకార్డింగ్ టు మార్జినల్ కాస్టింగ్ ఆర్ అకార్డింగ్ టు అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్? దట్ ఈస్ ఈ 5 lakh. మరి మార్జినల్ కాస్టింగ్ ప్రకారం సేల్స్ యూనిట్స్ ఎన్ని? 5,40,000. మనకి బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ ఎంత వచ్చింది మార్జినల్ కాస్టింగ్లో? అరే ఇందాక చేశారు కదా బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ 5,40,000. ఇప్పుడు లాస్ వచ్చిందంటే మీనింగ్ ఏంటి? ద సేల్స్ యూనిట్స్ ఆర్ లెస్సర్ దెన్ వాట్? బ్రేక్ ఈవెన్ సేల్స్ యూనిటే కదా. మరి అందుకే కదా 5,33,000 వచ్చింది. బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింటే 5,40,000. బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ ఇస్ వాట్? 5,40,000. సో లెస్ దెన్ బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ కాబట్టి మనకి లాస్ వచ్చింది కదా 14,000. కరెక్టా కాదా? ఎస్. సో 5,33,000 వీ కెన్ సే అకార్డింగ్ టు వాట్? మార్జినల్ కాస్టింగ్ సేల్స్. మార్జినల్ కాస్టింగ్ అయినా అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్ అయినా సేల్స్ యూనిట్స్ ఒకటే కదా బాబు. సేల్స్ యూనిట్స్ అకార్డింగ్ టు మార్జినల్ కాస్టింగ్, అకార్డింగ్ టు అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్, quantity same only, no? 5,33,000. If I ask you how many units are produced, can you tell me? How many units are produced? అరే తెలియదా బా? కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్కి యాడ్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ లెస్ క్లోజింగ్ స్టాక్, దెన్ యుల్ గెట్ వాట్? COGS. హౌ మెనీ యూనిట్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్ కావాలి నాకు ఇప్పుడు? ఇది తెలియదు. ఓపెనింగ్ స్టాక్ తెలుసు ఎన్ని యూనిట్స్? 30,000. క్లోజింగ్ స్టాక్ 40,000. అండ్ యూనిట్ సోల్డ్ ఎన్ని? 5,33,000. ఇది మరి ఎంత బాబు? అది 5,43,000 is your units produced. Units produced is what? 5,43,000. Whether it is absorption costing or marginal costing, produced is same only, no? Sold is also what? Same. Sir, ఎందుకు సార్ ఇవన్నీ చెప్తారు యూనిట్స్? Now, if you want what is the break-even point as per absorption costing, no profit, no loss situation we should get or not? No profit,
నో లాస్. అంటే అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్లో ప్రాఫిట్ ఎంత రావాలి? నిల్ రావాలి. ఏ ప్రాఫిట్ బాబు? ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ వి షుడ్ గెట్ వాట్? నిల్. అంటే ఆ సేల్స్లో నుంచి కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ మైనస్ చేస్తే ఏం రావాలి? నిల్ ప్రాఫిట్ రావాలి. అంతేనా? ఎస్. ఇప్పుడు నేను 5,33,000 తీసుకొని చేస్తే విల్ ఐ గెట్ నిల్ ప్రాఫిట్? పోనీ ఇప్పుడు మనకి లాస్ యాజ్ పర్ మార్జినల్ కాస్టింగ్ ఎంత వచ్చింది? 14,000. కెన్ ఐ సే మై అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్ ప్రాఫిట్ ఇస్ 14,000 మోర్? 14,000 ఎక్కువ అని చెప్పొచ్చా? ఎలా? సేమ్. ఇప్పుడు నేను బ్రేక్ ఈవెన్ ప్రాఫిట్ యాజ్ పర్ మార్జినల్ కాస్టింగ్ 0 తీసుకున్నాను అనుకోండి. యాజ్ పర్ మార్జినల్ కాస్టింగ్ బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ ఎంత బాబు? 0. తెలుసు కదా మీకు యూనిట్స్ ఎన్నో? బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ యూనిట్స్ యాజ్ పర్ మార్జినల్ కాస్టింగ్ హౌ మెనీ? 5,40,000 యూనిట్స్. 5,40,000 యూనిట్స్కి ప్రాఫిట్ ఎంత? 0. దాంతో స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. నవ్ ఐ వాంట్ ప్రాఫిట్ యాజ్ పర్ అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్. ఏం కావాలి? ప్రాఫిట్ యాజ్ పర్ అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్. సో డిఫరెన్స్ ఏంటి చెప్పండి ఇప్పుడు? మార్జినల్ కాస్టింగ్కి అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్కి సేల్స్ యూనిట్స్ సేమే కదా. డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ. Now I am starting with what? Marginal costing. I should arrive at absorption costing profit. First closing stock తీసుకోండి 40,000 యూనిట్స్. దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఎంత? 1.4. 1.4 into 40,000 56,000. సో యాజ్ పర్ అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఈజ్ మోర్, ప్రాఫిట్ విల్ బీ మోర్. సో ఏం చేయాలి? యాడ్ చేయండి. ఎంత బాబు? 56,000 యాడ్ చేయండి. ఇంతకుముందు మైనస్ చేసినాం, ఇప్పుడు యాడ్ చేస్తాం రివర్స్ కాబట్టి. లెస్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఎంత బాబు? డిఫరెన్స్ ఇస్ హౌ మచ్? 1.4 into 30,000. 42,000 మైనస్ చేయాలి. ఎంత వస్తుంది బాబు? 14,000 పాజిటివ్. ఇదే అంటున్నా నేను కూడా. సో నౌ దిస్ ఈస్ ప్రాఫిట్ యాజ్ పర్ వాట్? అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్. దాంతో ఇది పోల్చుకుంటే ఇది 14,000 ఎక్కువ తక్కువనే కదా. ఎస్. నౌ ఐ గాట్ ప్రాఫిట్ యాజ్ పర్ అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్ ఇస్ హౌ మచ్? 14,000. ప్రాఫిట్ యాజ్ పర్ అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్ ఇస్ 14,000. ఇప్పుడు చెప్పండి నాకు బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్స్ ఎన్ని? కూర్చోండి ఇప్పుడు చెప్పగలరు. నాకు నో ప్రాఫిట్ నో లాస్ సిచ్యువేషన్ కావాలి. హౌ మెనీ యూనిట్స్? అండ్ ఇప్పుడే మనం థర్డ్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేసినామా? ఇక చూడండి, వాట్ ఇస్ ద థర్డ్ వన్? అజ్యూమింగ్ దట్ సేల్స్ వర్ అట్ బ్రేక్ ఈవెన్ లెవెల్ కంప్యూటెడ్ అండర్ 2. ఎంత సేల్స్? బ్రేక్ ఈవెన్ సేల్స్ అండర్ సెకండ్ వన్ 5,40,000 above. That under recovery or over recovery of fixed overheads is charged off against the cost of goods sold. Find the profit under what? Absorption costing system. What is the profit under absorption costing? 14,000. ఇప్పుడు చేసింది ఆన్సర్. ఓకేనా? ఇప్పుడు మిగిలింది ఏంటి బాబు? ఓన్లీ వాట్ ఈస్ ది బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ అండర్ వాట్? అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్ సిస్టమ్. 5,33,000 యూనిట్స్. చెక్ చేద్దామా 5,33,000 యూనిట్స్కి ప్రాఫిట్ 0 వస్తుందో లేదో? ఎస్. సేల్స్ ఎంత బాబు? 5,33,000 ఇంటూ వాట్ ఈస్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్? 10. ఎంత బాబు? 53,33,000 లెస్ కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్. కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్. ఫస్ట్ వేరియబుల్ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్, వేరియబుల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్. హౌ మెనీ యూనిట్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్? ఇందాకనే చేసినాం కదా, 5,40,000 ఇంటూ వాట్ ఇస్ ద వేరియబుల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్? 6. ఎంత? 5,40,000 ఇంటూ 6 32,40,000. 5,40,000 ఎలా వచ్చిందన్నా? ఏంటి బాబు 5,40,000? 5,43. సారీ 5,43. ఎస్. ఇందాక చేసినాం కదా 5,43ని. డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ క్లోజింగ్ 10,000 యూనిట్సే కదా. ఎస్. సో 5,43,000 ఇంటూ 6 32,58,000. 58,000. Add fixed overheads absorbed. What is the recovery rate per unit? 1.4. How many units are actually produced?
5,43,000 into 1.4. 7,60,200. ఈ రెండు యాడ్ చేయండి. 32,58,000 plus 7,60,200. 40,18,200. To this add a opening stock of what? Finished goods. Opening stock of finished goods. They are following standard absorption costing system. So previous year or this year, the valuation cost per unit is what? Same. Last year 7.4, year good enti 7.4, no change. అందుకే opening stock is also valued at what? 7.4. 30,000 into 7.4. 30,000 into 7.4 less closing stock of finished goods. How many units closing stock? 40,000 into 7.4. 1.4 అనేది ఓన్లీ ఫిక్స్డ్ ఫ్యాక్టరీస్ పర్ యూనిట్. అది టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ తీసుకోవాలి కదా. ఇదేం సార్ మళ్ళీ వెరైటీ చేసేది? అరే ఇదేనబ్బా అది. జనరల్గా ఏం చేసేవాళ్ళం మనం? కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ డివైడెడ్ బై వాట్? నంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయండి. 40,18,200 డివైడెడ్ బై 5,43,000 చేయండి. ఎంత వస్తుంది మీకు? 7.4 వస్తుంది. వస్తుందా రావట్లేదు? ఇంటూ క్లోజింగ్ స్టాక్ 40,000. అదే చేసింది. సో ఎంత బాబు ఇది? 40,000 ఇంటూ 7.4, 2,96,000. సో టెల్ మీ వాట్ ఇస్ ద COGS? $2,22,000 minus 2,96,000, 39,44,200. దీనికి ఏం యాడ్ చేయాలి? యాడ్ సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎక్స్పెన్సెస్. వేరియబుల్ 2 rupees per unit. How many units are sold? 5,33,000 into 2, 10,66,000. అండ్ ఫిక్స్డ్ సెల్లింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎంత బాబు? అది కూడా ఇచ్చిండు క్వశ్చన్లో. 2,40,000 per annum. 2,40,000. ఇవన్నీ యాడ్ చేయండి బాబు. 39,44,200. 52,50,200 వచ్చింది బాబు. ఏంటది? కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్. ఇక్కడ సేల్స్ వాల్యూ ఎంత ఉంది? 53,33,000. ఇది యాక్చువల్గా మనకి ఏమవ్వాలి? 0 అవ్వాలి కదా మనకి. సో డిఫరెన్స్ చూడండి ఒకసారి, క్యాలిక్యులేషన్ చెక్ చేయండి. సేమేనా? సేల్స్ యూనిట్స్ ఇందాక మనం చేసింది 5,40,000. ఇక్కడ వేసాం కదా వర్కింగ్ నోట్. ఎంత బాబు అది మనకు వచ్చింది? లాస్ 10,80,000 మైనస్ లాస్ ఎంత? 14. మైనస్ 14 డివైడెడ్ బై 2 కొడితే వి గాట్ 5,33,000. సేల్స్ ఎంత బాబు? 5,33,000. కరెక్టే అది. 5,33,000 ఇంటూ 10, 53,33,000. కమింగ్ టు 30,000, సారీ, 53,30,000. అండ్ హియర్ 52,50,200 వస్తుంది. ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ కరెక్ట్గా చెక్ చేయండి ఒకసారి. కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్, వేరియబుల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్. హౌ మెనీ యూనిట్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్? 5,43,000 యూనిట్స్. ఎలా వచ్చింది బాబు అది? సేల్స్కి యాడ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ 40 మైనస్ ఓపెనింగ్ 10,000 కదా. ఎంత అవుతుంది? 5,43,000. సో 5,43,000 ఇంటూ 6. కరెక్టా? 5,43,000 ఇంటూ 6, 32,58,000. ఫిక్స్డ్ ఓవర్ హెడ్స్ అబ్సార్బ్డ్ ఎంత? 5,43,000 ఇంటూ 1.4, 7,60,200, 32,58,000. రెండు యాడ్ చేస్తే 40,18,200. ఓపెనింగ్ స్టాక్ కరెక్ట్ ఓన్లీ, నో వాల్యుయేషన్. 2,22,000 and closing stock of finished goods 2,96,000.
సో వాట్ ఈస్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్? కరెక్ట్ అయినా 39,44,000. దానికి ఇది యాడ్ చేయండి, వేరియబుల్ సెల్లింగ్ అండ్ ఫిక్స్డ్. క్వశ్చన్లో ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? అంతే. ఎస్, కరెక్ట్ అయినా ఫిగర్స్ అని టోటలింగ్ అంతా. సో మనకి ప్రాఫిట్ ఎంత రావాలి బాబు? ఇక్కడ 0 రావాలి. బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ అండర్ మార్జినల్ కాస్టింగ్, అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్ ఆల్సో. అంటే బేసికలీ వీ షుడ్ గెట్ వాట్? 0 ప్రాఫిట్. ఎంత డిఫరెన్స్ వస్తుంది చూడండి ఇక్కడ, 79,800 డిఫరెన్స్ వస్తుంది. వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ దట్? రెండిటికి బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్లు సేమే ఉంటాయి బాబు, అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్కి, మార్జినల్ కాస్టింగ్కి. వెన్ ఎవర్ వీ క్యాలిక్యులేట్ బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్, ఒకసారి కాన్సెప్ట్ రీక్యాప్చులేట్ చేసుకోండి. వెన్ ఎవర్ వీ క్యాలిక్యులేట్ బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్, వీ క్యాలిక్యులేట్ బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ ఫర్ వాట్? బడ్జెటెడ్ యూనిట్స్ ఓన్లీ. నో, బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ అనేది ఎవరైనా ఎప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటారు బాబు? ముందే కదా. హౌ మెనీ యూనిట్స్ యూ షుడ్ ప్రొడ్యూస్ టు రీచ్ వాట్? బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ మీన్స్ in front only, I mean in advance only, you should decide how many units you should produce or not. Yes or no? Yes. So అప్పుడు వాడికి యాక్చువల్ ఫిక్స్డ్ ఓవర్హెడ్స్ ఎంతో తెలుస్తుందా? వాట్ యూ విల్ నో? ఓన్లీ బడ్జెటెడ్ ఫిక్స్డ్ ఓవర్హెడ్స్ ఆర్ నాట్. ఎస్. ఈ ప్లేస్లో, ఇప్పుడు దీని ప్లేస్లో బాబు, ఇఫ్ ఐ టేక్ బడ్జెట్ ఫిక్స్డ్ ఓవర్హెడ్స్, అప్పుడు అది అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్ అవుతుందా? అవ్వదు బాబు. ఎందుకంటే అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్లో వీ టేక్ వాట్? యాక్చువల్ అవుట్పుట్ ఇంటూ వాట్? రికవరీ రేట్. సో ఓన్లీ వన్ థింగ్ ఈజ్ లెఫ్ట్ నౌ. వాట్ ఈస్ దట్? అండర్ ఆర్ ఓవర్ అబ్జార్ప్షన్. What is left now? Under or over absorption? How much we absorbed there? 7,60,200. But what is the actual fixed factory overheads? 8,40,000. 8,40,000 minus 7,60,200. ఎంత బాబు డిఫరెన్స్? ఇదే కదా, సరిపోయింది కదా బాబు. ఎస్. ఏం మిస్ చేసినాం మనం? అండర్ అబ్జార్ప్షన్. జనరల్గా ఏం చేస్తాం అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్లో? అండర్ అబ్జార్ప్షన్ విల్ యాడ్ బ్యాక్, అంతేనా? ఎస్. సో దీనికి మనం ఏం యాడ్ చేయలేదంటే, ఏం యాడ్ చేయలేదు బాబు? అండర్ అబ్జార్ప్షన్. అది యాడ్ చేయండి, యూ విల్ గెట్ ది ఆన్సర్. అండర్ అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ fixed factory overheads. Fixed factory overheads. Actual fixed factory overheads is 8,40,000 minus absorbed is 7,60,200. Under absorption మనకి ఎంత? అది 79,800. ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తే మీకు ఎగ్జాక్ట్లీ అదే ఫిగర్ వస్తుంది. ఎంత బాబు? 53,30,000. 53,30,000. సో చెప్పండి బాబు, ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ది బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ యాజ్ పర్ మార్జినల్ అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్? 5,33,000 units. As per marginal costing, 5,40,000 units. I hope everyone understood. సార్ ఇప్పుడు మీరు చేసినంత ఎగ్జామ్లో చేయాలా? లేదు, అది ఓన్లీ మీకు ప్రూవ్ చేయడానికి చేసిన అంతే. ఏం ప్రూవ్ చేయడానికి? బ్రేక్ ఈవెన్ సేల్స్ యాజ్ పర్ అబ్సార్ప్షన్ కాస్టింగ్ ఈజ్ 5,33,000 అని ప్రూవ్ చేయడానికి చూపించిన అంతే. ఎందుకంటే ఇందాక ఓవరాల్గా చెప్పినట్టు మీకు అర్థం కాలే 5,33,000 అని చెప్పి. ఇందాక ఎలా వచ్చింది 5,33,000? సో మళ్ళీ రివైజ్ చేసుకుంటే మొత్తం ఎంటైర్ క్వశ్చన్. ఫస్ట్ ఏం చేసినాం మనం చెప్పండి? ఫస్ట్ వాట్ వీ హ్యావ్ డన్, అది వర్కింగ్ నోట్. అది 1.4 per యూనిట్. ఎలా స్టార్ట్ చేస్తాం చెప్పండి మనం? ఫస్ట్ we started with what? Break even profit at absorption costing. What is the profit? 0. Break even profit at absorption costing is 0. ఇప్పుడు చేసిన ఇదంతా ఇదే స్టేట్మెంట్, ఫుల్ స్టేట్మెంట్ చూడండి ఇప్పుడు మీ దగ్గర.
దానికి దీనికి. సో దీంతో మొదలు పెట్టిన బాబు, దేంతో, ఇగో ఈ జీరోతో మొదలు పెట్టినా నేను, ఈ జీరోతో మొదలు పెట్టిన బాబు. ఓకే, దీన్ని అండ్ ఐఎమ్ కంపేరింగ్ విత్ వాట్, మార్జినల్ కాస్టింగ్. ఐఎమ్ కంపేరింగ్ దిస్ విత్ వాట్, మార్జినల్ కాస్టింగ్. వేర్ ఇస్ ద వేరియన్స్ నో చెప్పండి. మార్జినల్ కాస్టింగ్లో అయితే ఏముంటుంది తెలుసా, చూడండి, సేల్స్ సేమే ఉంటుందా, మార్జినల్ కాస్టింగ్ అయినా సేల్స్ సేమే ఉంటుందా బాబు? ఎంత ఉంటుంది సేల్స్? 5,33,000. ఇప్పుడు ఇక్కడ వేరియబుల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ కూడా సేమ్ ఉంటుంది కదా, అక్కడ కూడా ఏం తీసుకుంటారు మీరు, 5,40,000 ఇంటూ 6, సేమ్ అక్కడ కూడా. బట్ ఇది మాత్రం ఉండదు బాబు, అబ్జార్బ్ తీసుకోడు కదా అక్కడ మీరు. అప్పుడు ఇది ఎంత అవుతుంది, 32,58,000 అవుతుంది. ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఈజ్ వాల్యూడ్ ఎట్ వేరియబుల్ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ 6 రూపీస్ కదా, 30,000 ఇంటూ 6 ఎంత, 1 lakh. క్లోజింగ్ స్టాక్ 40,000 ఇంటూ 6, 2,40,000. ఎంత బాబు సిఓజిఎస్? 32,58,000 ప్లస్ 1,80,000 మైనస్ 2,40,000, 31,98,000. దీనికి వాట్ వి విల్ యాడ్, వేరియబుల్ సెల్లింగ్. హౌ మచ్, 10,66,000. 31,98,000 plus 10,66,000. 42,64,000. This is your total variable cost of sales. Sales enta 53,30,000. What is the contribution? 10,66,000 is your contribution. 10,66,000 minus what is your fixed cost actual? 10,80,000. Correct na? So 10,80,000 is your fixed cost. Contribution is 10,66,000. Loss of 14,000. Prove అయింది కదా బాబు. As per marginal costing, loss is 14,000. అరే తెలుసు కదా బాబు, దానికి దీనికి ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఏంటి, వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ. ఆ ఫిక్స్డ్ పార్టే కదా 1.4 ఎక్స్ట్రా, దానివల్లనే 14,000 యూఆర్ గెటింగ్ వాట్, లాస్. అది చేసినాం ఫస్ట్ మనం. So I started with break-even profit as per absorption costing 0. So I arrived at what, marginal costing profit, which I got 14,000 negative. ఎప్పుడైతే నాకు మార్జినల్ కాస్టింగ్లో లాస్ వచ్చిందని తెలిసిందో బాబు, ఎంత లాస్ అది, 14,000. ఓకే, నేనేం చేసిన బాబు, అందులో మార్జినల్ కాస్టింగ్ ప్రకారం సేల్స్ ఎంతో కనుక్కోవచ్చా మనం? హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ సేల్స్ యూనిట్స్ ఇఫ్ యూ నో ద లాస్? Fixed cost minus loss divided by contribution per unit. Fixed cost 10,80,000 minus loss 14,000 divided by contribution per unit 2 rupees. I got what? Sales units 5,33,000. Marginal costing aina, absorption costing aina, sales units e kada, 5,33,000. Ala manamu we decided what is the sales units as per what? మార్జినల్ కాస్టింగ్ ఈవెన్ వాట్, అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్ కూడా కదా, రెండు సేమే కదా బాబు. ఎస్, అలా తెలిసింది బాబు ఆన్సర్. ఓకే, ఎస్. మరి ఎగ్జామ్లో ఎలా ప్రజెంట్ చేయాలి సార్? ఇగో ఇప్పుడు నేను చేసింది ఏది, బ్రేక్ ఈవెన్ ప్రాఫిట్ అట్ అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్ ఈజ్ 0. దెన్ ఐ విల్ డూ అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ వాట్, ఇన్వెంటరీ వాల్యుయేషన్. దెన్ ఐ విల్ గెట్ వాట్, లాస్ యాజ్ పర్ మార్జినల్ కాస్టింగ్ 14,000. దాని నుంచి ఏం చేసినప్పుడు నేను సేల్స్ యూనిట్స్గా అనుకున్నా. మార్జినల్ కాస్టింగ్ ఎన్ని వచ్చినాయి, 5,33,000. అదే మన అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్ సేల్స్ యూనిట్స్ కూడా అంతే కదా. సో అక్కడైనా ఇక్కడైనా ఏంటి బాబు, సేల్స్ యూనిట్స్ విల్ రిమైన్ వాట్, సేమ్. ఇక్కడ ఒక డౌట్ అడగాలి మీరు, ఏంటంటే సార్ అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్లో ప్రాఫిట్ వచ్చింది కదా, హౌ మచ్ ప్రాఫిట్, 14,000. మరి 5,33,000తో మరి ఏంది 0 వచ్చింది ఇక్కడ ప్రాఫిట్? ఆ డౌట్ అడగాలి కదా మీరు. సార్ 14,000 ప్రాఫిట్ వచ్చింది కదా, ఎక్కడ వచ్చింది తెలుసా బాబు ప్రాఫిట్ అది? వెన్ యూ టేక్ 5,40,000, వెన్ యూ టేక్ 5,40,000 యాజ్ వాట్, స్టార్టింగ్ పాయింట్, దట్ ఈస్ బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ యాజ్ పర్ వాట్, మార్జినల్ కాస్టింగ్. ఎందుకంటే మార్జినల్ కాస్టింగ్లో బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ ఎంత బాబు,
5,40,000. సో 5,40,000 తీసుకుంటే ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ తీసుకున్నాం అనుకో బాబు, అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్లో ప్రాఫిట్ వస్తుంది కదా, ఎందుకంటే 5,33,000 ఎగ్జాక్ట్లీ జీరో. సో బ్రేక్ ఈవెన్ దాటింది కదా, 7,000 యూనిట్స్ దాటింది కదా బాబు, డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ గివ్ యూ వాట్, ప్రాఫిట్. అందుకే ప్రాఫిట్ వస్తుంది 14,000. అది థర్డ్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్. ఏమైనా క్లారిటీ వచ్చిందా మీకు? ఏమొచ్చింది బాబు క్లారిటీ? ఎప్పుడైతే నాకు మార్జినల్ కాస్టింగ్లో లాస్ వస్తుందో ఆటోమేటిక్లీ ఐ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ తెలుసు కాబట్టి మార్జినల్ కాస్టింగ్ ప్రకారం వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ వాట్ ఈస్ ద సేల్స్ యూనిట్స్ యాజ్ పర్ మార్జినల్ కాస్టింగ్. వన్స్ ఐ క్యాలిక్యులేట్ వాట్ ఈస్ ద సేల్స్ యాజ్ పర్ మార్జినల్ కాస్టింగ్ ఎంత వచ్చింది? 5,33,000 వచ్చింది బాబు. కానీ బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ ఎంత మార్జినల్ కాస్టింగ్కి? 5,40,000. సో దానికంటే బిలోనే వచ్చింది బాబు దేనికి? మార్జినల్ కాస్టింగ్కి. సో దట్ 5,33,000 ఓన్లీ వీ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ వాట్, ద స్టార్టింగ్ పాయింట్. అంటే అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్కి అవే మన సేల్స్ యూనిట్స్. ఎలా డిసైడ్ చేసిన అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్ 5,33,000 అని సేల్స్? ఎందుకంటే సేల్స్ వేరు, బ్రేక్ ఈవెన్ సేల్స్ వేరు కదా. సేల్స్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ వాట్, బ్రేక్ ఈవెన్ సేల్స్. ఎలా డిసైడ్ చేసినాం దానికి కూడా? ఎనీవన్ కెన్ టెల్ మీ? లేవైతే అర్థం కానట్టే మీకు. ఎప్పుడైతే నేను మార్జినల్ కాస్టింగ్లో సేల్స్ యూనిట్ చెప్పాను 5,33,000, దాన్ని నేను బ్రేక్ ఈవెన్ సేల్స్ ఆఫ్ అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్ ఎలా అనుకోగలను బాబు? అనుకుంటే ఏమనుకోవాలి? అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్లో సేల్స్ యూనిట్స్ కూడా 5,33,000 అనుకోవాలి. కానీ వై ఐ టోల్డ్ యూ డైరెక్ట్లీ బ్రేక్ ఈవెన్ సేల్స్ ఆఫ్ అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్? ఇక్కడ మార్జినల్ కాస్టింగ్కి 14,000 ఏమొచ్చింది బాబు? లాస్ వచ్చింది. మిగతా స్టూడెంట్స్ చెప్పండి, అదర్ స్టూడెంట్స్. నేను చెప్పి 5,33,000 వచ్చింది కదా మనకి, దేని ప్రకారం? మార్జినల్ కాస్టింగ్ సేల్స్ యూనిట్స్. దాన్ని అవే అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్ కూడా అవే సేల్స్ యూనిట్స్ అనుకుంటాం, బాగానే ఉంది. కానీ అవే బ్రేక్ ఈవెన్ సేల్స్ అని అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్లో ఎలా చెప్పాం? తను ఏమంటున్నాడంటే అవును, ప్రాఫిట్లో ఉన్న డిఫరెన్స్ ఎంత? అవును. ఇట్లా చెప్తే మీకు అర్థం కాదని మొత్తం స్టేట్మెంట్ వేసి చూపించిన. ఎందుకు వేసిన తెలుసా స్టేట్మెంట్? నేను ఇది మీకు ప్రూవ్ చేయడానికి. ఏమని? ప్రాఫిట్ జీరో రాస్తుందని చెప్పి ప్రూవ్ చేయడానికి ఆ 5,33,000 తోటి ప్రిపేర్ ద ఎంటైర్ స్టేట్మెంట్. ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు కన్వే ప్రాపర్లీ. అందరికీ లోపల అర్థమైంది కానీ బయటకు వస్తలేదు. సో మార్జినల్ కాస్టింగ్లో సేల్స్ యూనిట్స్ ఎన్ని చూడండి. మార్జినల్ కాస్టింగ్లో సేల్స్ యూనిట్స్ 5,40,000. అంటే బ్రేక్ ఈవెన్ రావడానికి యూనిట్స్ అమ్మాలి బాబు? 5,40,000 అమ్మాలి కదా. కానీ వీడికి లాస్ వచ్చింది. ఎంత లాస్ వచ్చింది? దట్ మీన్స్ ఈజ్ అనేబుల్ టు రికవర్ యువర్ వాట్, కాంట్రిబ్యూషన్ ఆల్సో. వీడి ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎంత? 10,80,000 యాజ్ పర్ వాట్, మార్జినల్ కాస్టింగ్. సో ఇది కూడా రికవర్ చేసుకోలేకపోయింది బాబు. ఎంత రికవర్ చేసుకున్నాడు వాడు? ఓన్లీ 14,000 తక్కువ రికవర్ చేసుకున్నాడు. అంటే ఎంత? 10,66,000 మాత్రమే వాడి కాంట్రిబ్యూషన్ వచ్చింది మార్జినల్ కాస్టింగ్లో. టోటల్ కాంట్రిబ్యూషన్ డివైడ్ బై కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ కొడితే 5,33,000 యూనిట్స్ వచ్చింది బాబు. ఇవి సేల్స్ యూనిట్స్ అన్నమాట. ఎన్ని సేల్స్ యూనిట్స్? మార్జినల్ కాస్టింగ్ సేల్స్ యూనిట్స్. ఓకే, ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద, ఇప్పుడు ఇదే సేల్స్ యూనిట్స్ని నేను అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్ సేల్స్ యూనిట్స్ కూడా అనుకోవచ్చు కదా. అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్ ఏదైనా కూడా సేల్స్ యూనిట్స్ 5,33,000.
అవి గెటింగ్ ఇంతవరకు అందరికీ అర్థమైంది బాబు. ఇక్కడ సేల్స్ యూనిట్స్, అక్కడ సేల్స్ యూనిట్స్ రెండు సేమ్. ఇదే 5,33,000 యూనిట్స్ని నేను బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ అని కూడా చెప్పేస్తున్నాం. ఎందుకు బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ చెప్పేస్తున్నాం అంటే బాబు, స్టార్టింగ్ పాయింట్ దానికి దీనికి రెండింటికి సేమ్ పెట్టినాం. ఏం పెట్టినాం అంటే దీనికి వి స్టార్టెడ్ విత్ 0. బ్రేక్ ఈవెన్ దగ్గర కదా మొదలు పెట్టింది మనము. 0 చేస్తేనే 14 వచ్చింది నెగటివ్. అలాంటప్పుడు అదే 14 తీసుకొని చేస్తే వచ్చేదే మనకి బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ కదా. ఇప్పుడు చూడండి, సో బీఈపీ ప్రాఫిట్ 0తో మొదలు పెట్టినాం మనం. మనకేమొచ్చింది 14,000 నెగిటివ్ వచ్చింది యాజ్ పర్ వాట్, మార్జినల్ కాస్టింగ్. ఇది అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్ 0 మొదలు పెట్టినాం బాబు. అంటే బేస్ సేమ్, అంతే కదా. ఎస్. సో దీంతో మొదలు పెడితే నాకు ఇది 14,000 వచ్చింది. సో దీని సేల్స్ యూనిట్స్, దాని సేల్స్ యూనిట్స్ రెండు సేమ్ ఉన్నప్పుడే కదా మనం రీకన్సిలేషన్ చేయగలము, అంతేనా. ఎస్. సో 5 lakh, ఇది ఈ 14,000 లాస్ 5,33,000 దగ్గర కాదు. ఇది ఎన్ని యూనిట్స్ కది, ఈ 5,33,000 లేకపోతే 5,40,000? ఇది 5,33,000. దీనికి బేస్ ఏం పెట్టే కదా మనం చేసేది, అందుకే దీనికి 14,000 వచ్చింది. సో రీకన్సిలేషన్ ఎప్పుడైనా సరే దానికి దీనికి సేల్స్ ఏముంటుంది కదా. ఎస్. సో 14,000 దీనికి తక్కువ వచ్చింది బాబు దాంతో కంపేర్ చేసుకుంటే. సో ఆ కంపారిజన్ చేసేటప్పుడు ఒకటే సేల్స్ యూనిట్కి చేస్తాం కదా, అక్కడ సేమ్ సేల్స్ యూనిట్స్, ఇక్కడ కూడా సేమ్ సేల్స్ యూనిట్స్. అదే 5,33,000ని మనము వీఆర్ ట్రీటింగ్ యాజ్ వాట్, బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్. దాన్ని ఎందుకు మనము బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ లాగా తీసుకున్నాం అనేది ఇందాక నుంచి క్వశ్చన్ రైజ్ చేస్తున్నాను నేను. అదే సేల్స్ యూనిట్స్ ఆఫ్ అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్, వై వీఆర్ కన్సిడరింగ్ ఇట్ యాజ్ బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ అని, అంతే కదా. ఎస్. సో బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ ఫార్ములా ఏంటి బాబు మనకి జనరల్గా, టోటల్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ డివైడెడ్ బై కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్. ఇది మనం మార్జినల్ కాస్టింగ్లోనే చేయగలం. ఎందుకని, మార్జినల్ కాస్టింగ్లోనే మనకి వేరియబుల్ కాస్ట్, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఉంటుంది బాబు. అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్లో ఎలా చదవాలి బ్రేక్ ఈవెన్ అంటే, no profit, no loss. That means your cost of sales must be exactly equal to what? Your cost of sales must be exactly equal to your sales value. అప్పుడే కదా మనకి బ్రేక్ ఈవెన్ అచీవ్ చేసినట్టు. నో ప్రాఫిట్, నో లాస్. మీరు ఒక ఈక్వేషన్ వేసుకోవచ్చు బాబు. ఏంటది, ఏం ఈక్వేషన్ వేస్తారు మీరు, టోటల్ సిఓజిఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సేల్స్. సేల్స్ వాల్యూ ఎంత యాజ్ పర్ అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్, సేమ్ ఇదే కదా. 5 lakh, 53 lakh, 30,000 రావాలి. ఏం రావాలి, మన కాస్ట్ కూడా అంతే రావాలి. అప్పుడే కదా నో ప్రాఫిట్ అండ్ నో లాస్ అంటాము. టోటల్ కాస్ట్ అంటే ఏమేమి వస్తాయి బాబు మనకి, మన కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్, నథింగ్ బట్ కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ మస్ట్ బి ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ టు వాట్, 53,30,000. సో ఫర్ హౌ మెనీ యూనిట్స్ యువర్ టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ విల్ బి ఈక్వల్ టు వాట్, 53,30,000. ఈక్వేషన్ చేసుకుంటే మనకి దెన్ యూ విల్ రియలైజ్ దట్ దోస్ ఆర్ ది బ్రేక్ ఈవెన్ యూనిట్స్. ఓవరాల్గా చెప్పకుండా అప్పుడు మనము డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ సే దట్ ఎస్ దీస్ ఆర్ ది యూనిట్స్. ఇప్పుడు కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ ఎలా వస్తుంది, కాస్ట్ షీట్ అందరికి ఐడియా ఉంది కదా. సో కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ వరకు ఎలా పోతాం బాబు మనం, ఫస్ట్ ప్రైమ్ కాస్ట్, తర్వాత ప్రైమ్ కాస్ట్ ఎంత బాబు, హౌ మెనీ ప్రైమ్ కాస్ట్ అంటే ఎలా వస్తుంది మనకి ఇక్కడ, డైరెక్ట్ మెటీరియల్ ప్లస్ డైరెక్ట్ లేబర్. బట్ డైరెక్ట్గా వేరియబుల్ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ ఇచ్చిండు ఎంత, 6 rupees. 6 rupees ఇంటూ I will assume it as X, break even point. ఓకే, తర్వాత ప్లస్ దానికి ఇంకేం యాడ్ చేస్తాం మనం, దీనికి ఏం యాడ్ చేస్తాం అబ్బా. ఇప్పుడు వేరియబుల్ ఏమొచ్చింది మనకి, కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. తర్వాత ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అబ్జార్బ్డ్ ఎంత రావాలి, ఇక చూడండి ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అబ్జార్బ్డ్ ఎంత, 7,60,200. బాబు వెరీ సింపుల్ లాంగ్వేజ్లో ఏం చెప్పిందంటే, బ్రేక్ ఈవెన్ అంటే నో ప్రాఫిట్ నో లాస్. అంటే నా కాస్ట్ దేనికి ఈక్వల్ ఉండాలి, సేల్స్కి ఈక్వల్ ఉండాలి. అప్పుడు మీకు డైరెక్ట్లీ ఆ 5,33,000 రావాలి బాబు.
అది ఎలా వస్తుంది అనేది ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తున్నాను నేను. ఏమేమి వస్తాయి, ఇదే ఫార్మాట్. ఇదైతే సేమ్ కదా, 7,60,200 ఫిక్స్డ్ కదా అది. ఎంత అది? 7,60,200. 7,60,200. అలానే ఫిక్స్డ్ సెల్లింగ్ ఎంత బాబు? 4,80,000. ఎంత? ఇంకేమేమి తెలుసు? ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తాయి బాబు మనకి? టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. ఓపెనింగ్ స్టాక్ వాల్యూ ఎంత? 7.4 into 30,000. ఎంత? 2,22,000 మైనస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ వాల్యూ ఎంత? 40,000 into 7.4, 2,96,000 ప్లస్ బ్రేక్ ఈవెన్ యూనిట్స్. ఇప్పుడు ఎక్స్ అనేది ఏంటి బాబు? బిఈపి సోల్డ్ కదా, యూనిట్స్ సోల్డ్ కదా, యూనిట్స్ టు బి సోల్డ్ ఇంటూ దేంతో మల్టిప్లై చేయాలి? 6 రూపీసేనా? పోనీ 7.4తో డైరెక్ట్గా చేసేయచ్చు కదా మనము. ఇంతవరకు ఇంత డీటెయిల్ ఫార్మాట్ వేయకుండా వాట్ ఐ కెన్ డూ, డైరెక్ట్గా కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ కదా, 7.4 కదా టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ పర్ యూనిట్. సో ఎక్స్ ఇంటూ బీఈపీ యూనిట్స్, ఎక్స్ ఇంటూ 7.4 ప్లస్ అండ్ ఇంకోటి ఏంటి బాబు మనకి? వేరియబుల్ సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎంత మనకి పర్ యూనిట్? 2 కదా, 2 అదొకటి. 9.4, 7.4 ప్లస్ 2 9.4 ప్లస్ ఇంకేముంది మనకి? ఫిక్స్ తీసుకున్నాం. ఫిక్స్డ్ సెల్లింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎంత? అది 4,80,000. ఇప్పుడు మనం టాలీ చేస్తే మనకి ఎన్ని రావాలి బాబు? 5,33,000. 53,30,000 నుంచి మైనస్ 4,80,000 చేయండి. 9.4x is equal to 53,30,000 minus 4,80,000. X is equal to 5,15,000. 957. How many we are supposed to get? 5,33,000 only, no? What is the difference? 7.4 తీసుకున్నాం మనము. What else? 2 కదా సెల్లింగ్ మనకి. 2 rupees per unit. Fixed selling expenses is 2,40,000 బాబు. అది ఎంత తీసుకున్నా? 4,80,000 తీసుకున్నది. ఒక్కరు ఎట్లున్నారంటే, వాట్ ఈస్ ద ఫిక్స్డ్? 2,40,000. 53,30,000 minus 2,40,000 divided by 9.4, 5,41,000. ఇది 2,40,000 కరెక్ట్. ఇక్కడ నేను ఏం చేసినా తెలుసా బాబు? 9.4 into ఎక్స్. 9.4 into ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ అనేది ఏంటి? బ్రేక్ ఈవెన్ యూనిట్స్. హౌ మెనీ యూనిట్స్ ఐ షుడ్ సెల్ ఇంటూ 9.4. 9.4 ఎలా వచ్చింది? మన 6 రూపీస్ ప్లస్ 1.4 ఫిక్స్డ్ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్స్. ఇంకోటి ఏంటి? వేరియబుల్ సెల్లింగ్ ఓవర్ హెడ్స్. ఇంకోటి ఒకటి ఉంది, ఏంటది? అండర్ ఆర్ ఓవర్ అబ్జార్ప్షన్. ఎంతది? 79,000. 79,200 కాదు, 79,800. ఎస్, అదేం చేయాలి బాబు? యాడ్ చేయాలి కదా. 79,800. సో యూ కెన్ సీ హౌ డిఫికల్ట్ ఇట్ ఈస్ అంటే టు క్యాలిక్యులేట్ ఎవ్రీథింగ్. అందుకే డీటెయిల్ స్టేట్మెంట్ వేసి చూపించేసిన మీకు. ఇలా ఈక్వేషన్లు వేయకుండా ఏం చేసిన బాబు నేను? డైరెక్ట్లీ 5,33,000 తీసుకొని ఐ ప్రిపేర్డ్ ఏ స్టేట్మెంట్. ఇప్పుడు చేయండి. మీకు అర్థమైందా నేను ఏం ప్రూవ్ చేయాలని మీకు ఇప్పటిదాకా ట్రై చేసినా అని? ఆ సేల్స్ యూనిట్సే మనకి బ్రేక్ ఈవెన్ సేల్స్ యూనిట్స్ ఎలా మారినాయని చూపించడానికి ఇంతసేపు చెప్తున్నాను నేను, అంతే కదా. సో ఐ అజ్యూమ్ దట్ బ్రేక్ ఈవెన్ సేల్స్ యాజ్ ఎక్స్ ఇంటూ 9.4 ప్లస్ ఫిక్స్డ్ సెల్లింగ్ 2,40,000 అండర్ ఆర్ ఓవర్ అబ్జార్ప్షన్ 79,800. అంతే కదా బాబు? ఎస్, that must be equal to your sales. How much is that? 53,30,000. Equate చేస్తే then you will get your 5,33,000 వస్తున్నాయి మనకి బ్రేక్ ఈవెన్ యూనిట్స్. ఇలా దిస్ ఈజ్ హౌ
we can say that 5,33,000 only is our break even point అని. అర్థమైందా అందరికీ? సో ఇంత కష్టపడకుండా మనం ఏం చేసేయచ్చు బాబు, డైరెక్ట్గా మనకు బ్రెయిన్లో అర్థమైపోవాలి ఏంటి దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ 14,000 అంటే అది ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ వాట్, ఇన్వెంటరీ వాల్యుయేషన్. అంటే బ్రేక్ ఈవెన్ సేల్స్ కూడా ఎంత అనుకోవాలి బాబు, సేమ్ 5,33,000 అనుకోవాలి అక్కడ ఇక్కడ. లేదా ఇగో ఇలా చేసుకోవాలి, ఈక్వేషన్ వేసుకొని సేల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ కాస్ట్ అట్ బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్. సేల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్, టోటల్ కాస్ట్. ప్రాబబ్లీ ఇది మీకు చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది బాబు. ఇందాక చెప్పినవే నేను ఎన్నిసార్లు చెప్పినా కూడా మీకు అర్థం కాదు అది. ఇలా ఈక్వేషన్ వేసుకుంటే యూ విల్ గెట్. సార్ ఇంత కష్టపడ్డాను దేనికి, ఫార్ములా అప్లై చేయొచ్చు కదా, టోటల్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ డివైడెడ్ బై కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ వేయొచ్చు కదా. అది ఎందుకు వేస్తలేరు మీరు ఇప్పుడు, ఆ ఫార్ములా ఎందుకు వేస్తలేరు బాబు? ఇది అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్ బాబు, అదేంటి మార్జినల్ కాస్టింగ్. బీఈపీ ఎక్కడ చేస్తాం మనం, అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్లోనా మార్జినల్ కాస్టింగ్లోనా? మార్జినల్ కాస్టింగ్లో. అక్కడ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ సెగ్రిగేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి. అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్లో బ్రేక్ ఈవెన్ అంటే ఏం చేయాలి తెలుసా, టోటల్ సేల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్, టోటల్ కాస్ట్. అలా ఈక్వేషన్ వేయాలి. అర్థమైంది కదా అందరికి, క్లారిటీ వచ్చింది కదా బాబు? ఎస్. ఇప్పుడు ప్రజెంటేషన్ చేయండి అందరు. ఏమైనా రాశారా దీనికి సంబంధించిన ఆన్సర్? ఏమీ రాయలేదు. సో రాయండి ఫస్ట్, క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ యాజ్ పర్ క్వశ్చన్ నంబర్ 17 RTP December 2018 CMA final only. So first, right, to calculate break even point as per absorption costing, we require sales in rupees. To calculate break even point as per absorption costing, we require sales in rupees. కావాలా వద్దా? ఎందుకు కావాలి బాబు సేల్స్ ఇన్ రూపీస్? సో దట్ ఐ కెన్ ఈక్వేట్ విత్ వాట్, కాస్ట్ ఆర్ నాట్? ఎస్, we require sales in rupees. So how to calculate sales in rupees? First, break even point profit as per absorption costing. Break even point profit as per absorption costing. పని చేయట్లేదు అవి వెనకాల ఏసీలో ఎక్కువ వస్తుందా? ఓకే, రిమోట్స్ లేవా అవి? బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ ప్రాఫిట్ యాజ్ పర్ అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్ ఈజ్ 0. బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ ప్రాఫిట్ యాజ్ పర్ అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్ ఈజ్ 0. ఇప్పుడు వీ షుడ్ అరైవ్ ఎట్ వాట్, ప్రాఫిట్ యాజ్ పర్ అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్. డిఫరెన్స్ ఏంటి? క్లోజింగ్ స్టాక్ అండ్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ వాల్యుయేషన్. Now as per marginal costing, closing stock will be undervalued or overvalued? Undervalued. Due to that, profit will be less. So less closing stock undervaluation as per marginal costing. So how much is that closing stock? 40,000 into 7.4 minus what? 6. How much is that? 56,000. మళ్ళీ 7.4 ఎలా వచ్చిందో కూడా మనకు తెలియదు. నోట్ అది కింద వేయాలి. 6 + 1.4 ఇద్దాం కింద నోట్. తర్వాత ఓపెనింగ్ స్టాక్ యాజ్ పర్ మార్జినల్ కాస్టింగ్, అగైన్ ఇట్ విల్ బి లోవర్ ఆర్ నాట్? ఎప్పుడు అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా, వాల్యుయేషన్ ఇన్వెంటరీ. సో ఓపెనింగ్ స్టాక్ యాజ్ పర్ మార్జినల్ కాస్టింగ్ ఈజ్ ఆల్సో undervalued, but opening stock when it is undervalued, profit will be more. Now as per marginal costing, profit is what? More. So ఏం చేయాలి?
Add opening stock undervaluation. Opening stock undervaluation. 30,000 units into 7.4 minus 6. మీకు గుర్తుందా, ఇందాక చెప్పినా కదా, అండర్ వాల్యుయేషన్ అయితే ఏంటి క్లోజింగ్ స్టాక్, దాని ఇంపాక్ట్ ఏంటి ప్రాఫిట్, ఓపెనింగ్ స్టాక్ అండర్ వాల్యుయేషన్ అయితే దాని ఇంపాక్ట్ ఏంటి ప్రాఫిట్. సో ఓపెనింగ్ స్టాక్ అండర్ వాల్యుయేషన్ అయితే బాబు ప్రాఫిట్ విల్ బి మోర్. ఎక్కడ అండర్ వాల్యుయేషన్ అయింది ఓపెనింగ్ స్టాక్? మార్జినల్ కాస్టింగ్, అబ్జార్ప్షన్ కాస్ట్. అండర్ వాల్యూ దేంతో పోల్చుకుంటే ఇక్కడ స్టాక్ వాల్యూ యాజ్ పర్ మార్జినల్ కాస్టింగ్ విల్ బి లోవర్ ఆర్ హయ్యర్? లోవర్. సో అందుకని, సో వెన్ మార్జినల్ కాస్టింగ్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ వాల్యూ ఇస్ లెస్, ప్రాఫిట్ విల్ బి మోర్. మార్జినల్ కాస్టింగ్ ప్రాఫిట్ ఇస్ మోర్. ఐ స్టార్టెడ్ విత్ అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్. ఈ ప్రాఫిట్ ఎక్కువ ఉంది బాబు. సో ఏం చేయాలి? యాడ్ చేయాలి. అందుకే యాడ్ చేస్తున్నాం. ఎంత అది? 42,000. సో 14,000 నెగటివ్ వచ్చింది. దిస్ ఈజ్ ద ప్రాఫిట్ యాజ్ పర్ మార్జినల్ కాస్టింగ్. Profit as per marginal costing. Now ఇప్పుడు అనుకోవచ్చా సేల్స్ యూనిట్స్ మనము? ఎస్, సేల్స్ యూనిట్స్ యాజ్ పర్ వాట్? మార్జినల్ కాస్టింగ్ is equal to ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ minus what? Loss divided by contribution per unit. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎంత బాబు టోటల్ యాజ్ పర్ మార్జినల్ కాస్టింగ్? 10,80,000 మైనస్ లాస్ ఎంత వచ్చింది మనకి? 14,000 డివైడెడ్ బై కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ 10 minus 6 minus 2, 5,33,000 units. 5,33,000 units. సో సేల్స్ యూనిట్స్ మార్జినల్ కాస్టింగ్ అయినా అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్ అయినా సేమే ఉంటాయి, కానీ బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ అనేది మనం అనుకోవాలి కదా. ఎస్. సో సేల్స్ ఇన్ రూపీస్ ఎంత? 5,33,000 ఇంటూ 10. ఇంకోటి తెలుసా, స్ట్రైట్ అవే ఇలా రాసేయచ్చు డైరెక్ట్గా. బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ యాజ్ పర్ అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్ అని 5,33,000 రాసినా మీకు మార్కులు ఇస్తాడు బాబు. ఎందుకని? మనం స్టార్ట్ చేసిందే దాంతో కదా. ఇక్కడ ఏం పెట్టినాం? 0 పెట్టినాం కదా. 0 పెడితే 14,000 వచ్చిందంటే మనం స్టార్ట్ చేసిందే ఆ బేస్ తోటి 5,33,000. అందుకే మీరు డైరెక్ట్ ఆన్సర్ రాసినా మీకు మార్కులు వేస్తాడు బాబు వాడు. ఇది ఫస్ట్ చెప్పింది నేను, ఇది మీకు అర్థం కాలే. ఆ బేస్ మనం బీఈపీ బేస్తోనే కదా స్టార్ట్ చేసింది. అంటే 5,33,000తోనే స్టార్ట్ చేసినాం బ్రేక్ ఈవెన్ చేస్తేనే ఇది 14,000 నెగిటివ్ వచ్చింది. అర్థమైందా? సో అందుకనే డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ సే దట్ బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ యాజ్ పర్ అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్ ఈజ్ హౌ మెనీ యూనిట్స్? 5,33,000 యూనిట్స్. ఎంత సేల్స్ వాల్యూ? 53,30,000. ప్రొడక్షన్ ఎంత బాబు? అది కూడా కావాలి మనకి. అబ్జార్బ్డ్ కావాలంటే ప్రొడక్షన్ 5,33,000 ప్లస్ యాడ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ 40 మైనస్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ 30. ఎంత? 5,43,000 యూనిట్స్ ప్రొడక్షన్. ప్రొడక్షన్ ఈజ్ 5,43,000. At break even point, sales is equal to cost of sales. No profit, no loss. So sales value is 53,30,000 is equal, let break even point be X. 9.4 into X. Correct? Yes. Plus under absorption 79,800 plus fixed selling expenses 2 lakh
40,000. $53,30,000. 9.4x plus 2,40,000 plus 79,800. 3,19,800. నేను ఇందాక చెప్పినా కదా డైరెక్ట్గా కూడా దాన్ని 5,33,000ని బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ అనుకోవచ్చు అని. జీరో దాంతోనే కదా మనం మొదలు పెడితేనే కదా 14,000 నెగిటివ్ వచ్చింది. సో అందుకే అదే బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ అనుకోవచ్చు. 9.4x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 53,30,000 minus 3,19,800. 50,10,200. X is equal to 33,000 units. కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ ఎలా వచ్చిందంటే ఆ బ్రేకప్ కూడా చూపించుకోవచ్చు బాబు మీరు. ఆ 79,800 ఏంటి, 2,40,000 ఏంటని. లేదా మీరు రేపు ఎగ్జామ్లో వచ్చిందనుకోండి, ఇదంతా వేస్తారా? అవసరం లేదు. డైరెక్ట్లీ దిస్ 5,33,000 ఓన్లీ యూ కెన్ షో ఇట్ యాజ్ వాట్, బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ అండర్ అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్. ఇవంతా ప్రూవ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు బాబు. అర్థమైందా? అందుకే నాకు తెలిసి సజెస్టెడ్ ఆన్సర్లో కూడా ఐ డోంట్ థింక్ హీ మైట్ హ్యావ్ గివెన్ ఆల్ దిస్. హీ మైట్ హ్యావ్ గివెన్ ఓన్లీ వాట్ 5,33,000 అని ఇచ్చేస్తాడు బాబు, అంతే. హీ విల్ నాట్ గివ్ యూ ఆల్ దిస్ ప్రూఫ్స్. ఎందుకంటే కామన్ సెన్స్ కొంచెం పెడితే మీరు, మనం స్టార్ట్ చేసింది అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్ బేస్ బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ తోటి, దాంతో స్టార్ట్ చేస్తేనే దీనికి 14,000 నెగిటివ్ వచ్చింది, అంతే కదా? ఎస్. రీకన్సిలేషన్ చేసేటప్పుడు బేస్ సేమ్ పెడతాం కదా మనం. రీకన్సిలేషన్ చేసేటప్పుడు బేస్ సేమ్ పెడతాం. సో బేస్ సేమ్ పెట్టినా ఇప్పుడు 5,33,000, దానికి అక్కడ జీరో ప్రాఫిట్ అంటే దీనికి కూడా అదే వచ్చింది కదా సేమ్. అది సో అది కన్విన్సింగ్ ఉండదని చెప్పి మీకు ఇదంతా ఇచ్చినాను నేను. ఓవర్. వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ వన్? ఇప్పుడు ఇందులో నోట్స్ ఏంటది? టోటల్ ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ ఆర్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ పర్ యూనిట్. టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ పర్ యూనిట్ is equal to 6 rupees plus 1.4. ఇది ఎలా వచ్చింది? 1.4 14 రూపీసా రికవరీ రేట్ డివైడెడ్ బై 10 యూనిట్సా? 1 అవర్కి 10 యూనిట్స్ కదా. సో 1.4 పర్ యూనిట్. సో 7.4. అండర్ అబ్జార్ప్షన్ is equal to actual is 8,40,000 minus absorbed 5,43,000 into 1.4. 7,60,200 minus 8,40,000. 79,800. Done? Yes. Second question ఏంటి బాబు? BEP as per marginal costing. BEP as per marginal costing. ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ యాక్చువల్ తీసుకుంటాము బాబు, లేకపోతే అబ్జార్బ్డ్ తీసుకుంటాము? ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ యాక్చువల్. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ యాక్చువల్. ఎస్. ఇందులో ఇక్కడ ఇంకొక షార్ట్ కట్ ఏదైనా చూడండి, ట్రై చేయండి. ఇక్కడ ఏంటంటే అది డివైడెడ్ బై 2నే, కానీ అక్కడ డివైడ్ బై 2 అనేది ఏంటి? కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ కదా. మన కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత రావాలి మరి? 10,66,000 వస్తేనే కదా మనకి 5,33,000 వచ్చేది. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ మైనస్ లాస్ డివైడెడ్ బై వాట్? కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్. డైరెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది కదా, అది షార్ట్ కట్. అదే కదా ఇచ్చింది మీకు. హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ 5,33,000. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ యాక్చువల్
Manufacturing fixed overheads actual 8,40,000. Selling 2,40,000. Total 10,80,000. This is according to marginal costing. So BEP is equal to 10,80,000 divided by contribution per unit is 2. 5,40,000 units. Third question, what is the profit as per absorption costing? Calculation of profit as per absorption costing. Any units of sales units? 5,40,000 sales units aithe. What is the profit as per what? Absorption costing. See how question was given. How it is given. A question 17th kada. Assuming that sales were at break-even level computed under 2 above, and that under recovery or over recovery of overheads is charged off against what? COGS. What is the profit as per absorption costing? And basically saying sales units is what? If sales units is equal to 5,40,000 aithe, then what is the profit as per absorption costing? So just statement వేయాలి బాబు 5,40,000. ఇప్పుడు మన అందరికీ తెలుసు కదా డిఫరెన్స్ దానికి దీనికి ఓన్లీ ఇన్వెంటరీ వాల్యుయేషనే కదా, లేదా ఫుల్ లెంత్ స్టేట్మెంట్ కూడా వేసేయచ్చు. సేల్స్ 5,40,000 ఇంటూ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇస్ 10, 54 lakhs less cost of sales. Variable manufacturing cost 5,40,000 into 6, 32,40,000. Fixed manufacturing overheads absorbed 5,40,000 into 1.4, 7,56,000. 39,96,000. This is your cost of production. To this add opening stock of finished goods 30,000 into 7.4, 2,22,000 less closing stock of finished goods 40,000 into 7.4, 2,96,000. What is the COGS? 39,22,000. To this add selling and distribution variable. How many are sold? 5 lakh. వేసుకుంటా పోతున్నాం మనం. Sold is 5,40,000 కదా. Produced is how many? Hello. ఏదో రాస్తున్నామంటే రాస్తున్నారు బాబు. No one is pointing out that sold is 5,40,000 but produced is how many? 5,43,000 కదా ప్రొడక్షన్. మరి చెప్పట్లేదు, ఫటాఫట్ వేసుకుంటూ పోతున్నారు. ప్రొడ్యూస్డ్ 5,43,000, 5,43,000. 5,43,000 into 6, 32,58,000. Absorbed 5,43,000 into 1.4,
7,60,200. 40,18,200. ఇది కరెక్ట్. 30,000 ఇది చేయండి ఇప్పుడు. విల్ గెట్ COGS ప్లస్ 2,22 minus 2,96. 39,44,200. Now variable 5,40,000 units are sold into 2. 10,80,000. Fixed ఎంత selling 2,40,000. ఇంకోటి ఏంటి బాబు మనం చేయాల్సింది? అండర్ అబ్జార్ప్షన్. అండర్ అబ్జార్ప్షన్ ఎలా వస్తుంది బాబు? హౌ మెనీ యూనిట్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్? 5,43,000. 5,43,000కి ఎంత అబ్జార్బ్ చేసినాం మనం? 5,43,000 into 1.4, 7,60,200. And how much is actual fixed overheads? 8,40,000. 8,40,000 minus 7,60,200. 79,800. మొత్తం యాడ్ చేయండి ఇప్పుడు. 39,44,200 plus 10,80,000. 53,44,000. Total cost of sales. And what is the sales? 54 lakhs. ఎంత వస్తుందో ప్రాఫిట్? The difference between that and this is only which one? Valuation of what? Inventory. How many units are produced? The base what we are taking now? Sales. We are assuming that the number of units sold. Assuming that sales were at what? Break-even level computed under what? 2 above. So what is the sales we are assuming? 5,40,000 aithe. Your sales is 5,40,000. What is the profit as per what? Absorption costing. And that under recovery or over recovery of fixed overheads is charged off against the cost of goods. So we'll find out the profit as per absorption costing. So 5,40,000 into 10, 54 lakhs. Now when I take the cost, I should take for how many units are produced. How many are produced? 5,43,000 into 6. Even when you charge also actual output into what? Recovery rate. 5,43,000 into 1.4. Figures correct kada? Check chesara meeru? 5,43,000 into 6, 32,58,000 correct. 5,43,000 into 1.4, 7,60,200. ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే 40,18,200. 30,000 ఇది. COGS అంత కరెక్టే కదా? Variable sold is 10,80,000, fixed is 2,40,000, under absorption is 79,800. So difference ఎంత వస్తుంది బాబు? 56,000. When 56,000 profit? When you take sold units, how many? 5,43,000. Sold 5,40,000. If you take break even point as what? 5,40,000. Then BEP, profit as per marginal costing. ఎంత బాబు? 0 కదా? Any profit at break even point is 0. Break even point marginal costing కి ఎన్ని యూనిట్స్ అయితే అవుతుంది? 5,40,000 యూనిట్స్కి అవుతుంది. ఇందాక చెప్పినా కదా డైరెక్ట్గా 0 దాన్నే మనం సేల్స్ లాగా తీసుకోవచ్చు అని బ్రేక్ ఈవెన్. సో 5,40,000 యూనిట్స్ దగ్గర మనకి 0 అవుతుంది ప్రాఫిట్. దిస్ అకార్డింగ్ టు వాట్? మార్జినల్ కాస్టింగ్. నౌ వీ షుడ్ నో వాట్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్ ఆన్ అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్ ప్రాఫిట్. దేనివల్ల? ఇన్వెంటరీ వాల్యుయేషన్ వల్ల. నౌ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఈస్ 40,000 యూనిట్స్, ఇట్ ఇంటూ 7.4. దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి? 1.4 కదా. 40,000 ఇంటూ 1.4, 56,000
valued higher in what? Absorption costing. Then while absorption costing profit will be more by 56,000. So add valuation of closing, difference in valuation of closing stock. Valuation difference in closing stock 56,000 యాడ్ చేయాలి. అలానే ఓపెనింగ్ స్టాక్ difference in valuation of opening stock. అక్కడ ఓపెనింగ్ స్టాక్ as per absorption costing, again it will be more by how much is the quantity? 30,000. 30,000 into 1.4. When opening stock is more, profit will be less. Absorption profit will be less కాబట్టి అందుకేం చేస్తున్నాం, లెస్ చేస్తున్నాం. ఎంత అది? 42,000. ఎంత వస్తుంది బాబు? పాజిటివ్ 14,000. సో దిస్ ఇస్ ప్రాఫిట్ యాజ్ పర్ వాట్? అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్. మరి 5,40,000 తీసుకుంటే మనకి ఎందుకు బాబు 56,000 వచ్చింది? 5,40,000 సేల్స్ యూనిట్స్ తీసుకుంటే వై వి గాట్ 56,000 ప్రాఫిట్? ఇదే 5,40,000 తీసుకుంటే మనకి 14,000 ప్రాఫిట్ వచ్చింది. ఇక్కడ డిఫరెన్స్ దానికి దీనికి 5,33,000. దేనికి? అవును, 5,40,000 సేల్స్ యూనిట్స్. ఎంత రావాలి ప్రాఫిట్ ఇక్కడ? షార్ట్ కట్ చేసినాం కదా, ఎంత షార్ట్ కట్ ప్రకారం? 14,000 ఫుల్ డీటెయిల్ చేసి ఎంత వచ్చింది మనకి? 56,000. చెక్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? బ్రేక్ బ్రేక్ టేక్ అదర్స్. టెల్ మీ వై. What is the reason? We are supposed to get profit as per absorption costing 14,000. 5,33,000 we are getting what? Break even. అంటే జీరో ప్రాఫిట్. మరి 5,40,000 అన్నప్పుడు ఆబ్వియస్లీ యూ షుడ్ గెట్ వాట్? సమ్ పాజిటివ్ ఫిగర్ ఓన్లీ. నో హౌ మచ్ ఈస్ దట్ పాజిటివ్? 14,000. షార్ట్ కట్ టెక్నిక్ ప్రకారం 14,000 వస్తుంది బాబు. మరి ఎందుకు స్టేట్మెంట్ వేస్తే మనకి 56,000 వచ్చింది? వాట్ ఈస్ ద రీజన్? What is the reason? Now production units will change. Why? Sales units changed. ఇంతకుముందు 5,43,000 అనేది ఏ సేల్స్ యూనిట్స్కి? 5,33,000. Now sales units are how many? Sales is 5,40,000. Add closing stock units. How many? 40 less opening stock units 30 చేయండి. 5,80,000 minus what? 30. 5,50,000. అందుకు డిఫరెన్స్ వచ్చింది బాబు. ఓకే, సో అగైన్ సజెస్టెడ్ ఆన్సర్లో షార్ట్ కట్ ఇచ్చింటాడు బాబు వాడు. ఓన్లీ హీ మైట్ హావ్ గివెన్ వాట్? దిస్. సో అందుకు డిఫరెన్స్ వచ్చింది. మనం ఏం చేసినాం? అదే ఓల్డ్ సేల్స్ 5,33,000కే మళ్ళీ స్టేట్మెంట్ ప్రిపేర్ చేసినాం, అంతే కదా. సో ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ యూనిట్స్ ఏంటి చెప్పండి? హలో, sold is 5,40,000 only. Produced is how many now? ఇప్పుడే కదా బా చూపించింది. 5,50,000. సో ప్రొడక్షన్ ఎంత చూపించాలి మనం? చూడండి ఇక్కడ ఆన్సర్ వస్తుంది. 5,50,000 into 6.
5,40,000 into 6. క్యాలిక్యులేటర్ తీసుకొని చెప్పండి, ఫటాఫట్ చెప్పండి. 5,50,000 into 6. 33 lakhs. 5,50,000 into 1.4. 7,70,000. Now absorbed is 7,70,000 plus 33 lakhs కదా, ఎంత? 40,70,000. దానికి అది యాడ్ చేసి ఇది లెస్ చేయండి. 40,70,000 plus 2,22,000 minus 2,96,000. 39,96,000. Add 10,80,000 plus 2,40,000 and under or over absorption ఇప్పుడు ఎంత తెలుసు? యాక్చువల్ ఎంత? ఫిక్స్డ్ 8,40,000. అబ్జార్బ్డ్ ఎంత బాబు? ప్రొడ్యూస్డ్ ఇస్ హౌ మెనీ? 5,50,000 into what? 1.4. 5,50,000 into 1.4, 7,70,000. So now under absorption is how much? 70,000 only. ఇప్పుడు యాడ్ చేయండి, వస్తుంది మీకు 39,96,000 plus 10,80,000 plus 2,40,000 plus 70,000, 53,86,000. And what is the sales amount? 54 lakhs. 54 lakhs minus 53,86,000. 14,000 పాజిటివ్ ప్రాఫిట్. సో యూనిట్స్ మార్చలేదు మనం, అదే ఓల్డ్ 5,33,000 దానికి ఏదైతే ప్రొడక్షన్ వచ్చిందో అదే తీసుకొని చేసినాం అంతే. సో ఇది షార్ట్ కట్ ట్రిక్ బాబు, అండ్ షార్ట్ కట్ ICAMA solution they will give you this only. What is the profit as per absorption costing taking 5,40,000 as base అంటే ఇలానే ప్రజెంట్ చేస్తాడు వాడు. మరి అదేంది నేను డీటెయిల్గా చూపిస్తున్నా మీకు ఎలా వస్తుందని. అర్థమైంది కదా? షార్ట్ కట్ ట్రిక్ అని పెట్టండి, యాజ్ పర్ షార్ట్ కట్ అని పెట్టి యాజ్ పర్ ఇన్స్టిట్యూట్ సొల్యూషన్ అని పెట్టండి, పార్ట్ 3. Institute solution, BEP profit as per marginal costing. BEP profit as per marginal costing 0. What is the break even point as per marginal costing? 5,40,000 units. So now we are taking break even sales or sales as what? 5,40,000. Yes. See, why I've spent so much time is, assume that tomorrow if it comes in the exam, will we be able to do it now? Yes or no? Yes. I have a strong feeling that it might appear in the exam. Why? Because lot of clarity is required here, without which you will not get correct answer. ఇది రాసుకోండి. నా ప్రొడక్షన్ యూనిట్స్ ఆర్ హౌ మెనీ? ఒకవేళ మీరు డీటెయిల్ స్టేట్మెంట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ యూ షుడ్ ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ప్రొడక్షన్. సేల్స్ 5,40,000 అయితే హౌ మెనీ యూనిట్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇస్ 5,50,000. ఓకే, ఇప్పుడు 5,40,000 దగ్గర అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్ ప్రాఫిట్ ఎంత? 14,000 పాజిటివ్. అదే 5,40,000 దగ్గర మార్జినల్ కాస్టింగ్ ప్రాఫిట్ ఎంత? 0. ఎందుకంటే అదే వాటికి బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ బాబు, అంతే కదా? ఎస్. కానీ అది అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్కి బ్రేక్ ఈవెన్ కాదు, 5,40,000 కదా? ఎస్. సో అర్థమైంది అనుకుంటున్నా మొత్తం, లేదా ఇగో డీటెయిల్గా ఇట్లా యూనిట్స్ చేసుకొని తర్వాత డీటెయిల్ స్టేట్మెంట్ చేయండి, ఆటోమేటిక్గా షార్ట్ కట్ బదులు అలా కూడా వస్తుంది ఆన్సర్ మీకు. ఇది బాబు. సో విత్ దిస్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ వాట్? CVP analysis. One question will definitely appear in the exam.
So after the break, we'll cover this key factor, make or buy. Make or buy subcontracting, hardly once I explain the concept, one question if you do, automatically you'll get the concept about. Rest of the thing you have to practice ante. Key factor also, you know, there are steps whenever you have key factor, how to utilize those key resources and how to give ranking and then allocate the resources. అంతే, ఇవే ఇందులోనే ప్రాబ్లం, ఎందుకంటే there are various questions in this. So take a break. After the break we'll cover next unit, but no doubt transfer pricing, standard costing, again I'll slow down. My objective is to ensure that you attempt these problems if it comes in the exam. If I am unable to do that, the purpose defeated, marathon purpose. If you attempt these questions in the exam, my purpose is solved. After the exams, you should call me and tell that you have written well exam. At least మళ్ళీ తర్వాత రిజల్ట్ తర్వాత చూసుకోవచ్చు బాబు. At least you should tell me. More, the reason for coming here is that only, because in the past helped many students, at least before the exams, at least to write their what exams. Yes. So in the same manner, I thought this marathon will help the students who are writing in this coming attempt, and especially some new batch, new syllabus students, they are attempting the exam. At least 80% is what same. At least old syllabus students try to make the best use of this. So let us go to the next concept now. We are in which chapter right now? Decision making only. Decision making, what we covered? First one, relevant costing. Okay, next one, CVP analysis. Now the third subunit is key factor. CMA inter also you had this key factor, no? CMA inter group 2. Okay, what is a key factor? A factor which is going to limit your production is called as what? Key factor. Now, what are various factors of production? Have you heard of this word, factors of production? ఏంటి బాబు? Capital, land, labor. Yes or no? In this world, everything is not available in what? Abundance. In this world, everything is not available in abundance. So even manufacturing companies also no exception to that. Raw material, capital, capacity are not unlimited. There is a limited capacity now to the companies. Yes. So when you have limited resources, when your capacity is limited, what are the two options you have? కెపాసిటీ అయినా ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి, లేదా ఉన్న వాటిని ఎఫెక్టివ్గా యూటిలైజ్ చేయాలి కదా. దీస్ ఆర్ ద టూ ఆప్షన్స్. కెపాసిటీ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలంటే మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా కాస్ట్ బాబు. ఐఎమ్ అనేబుల్ టు బేర్ దట్. దెన్ వాట్ ఐ షుడ్ డూ? ఐ షుడ్ మేక్ ఆప్టిమమ్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ వాట్? మై రిసోర్సెస్. అది బ్రెయిన్లో పెట్టుకోవాల్సింది. సో వాట్ ఈస్ ద కీ ఫ్యాక్టర్ ఇస్, ఇట్ ఈస్ ఏ factor which limits production. It is a factor which limits the production. It is a factor which limits the production. అందుకే దీన్ని లిమిటింగ్ ఫ్యాక్టర్ అని కూడా అంటారు బాబు. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ వాట్? లిమిటింగ్ ఫ్యాక్టర్. It is a factor which limits the production. Examples of key factors: material, labor hours, mission hours, ఇంకా demand, sales,
units, even land, right? Capital, money, that is. All these are examples of what? Key factors only. So whenever we have a key factor here, మనకి ఏంటంటే బాబు ఎక్స్పాన్షన్ చేయడానికి లేదు, కెపాసిటీ పెంచుకోవడానికి లేదు, ఆర్ ఓవర్ టైం కూడా చేయొచ్చు బాబు సమ్ టైమ్స్. అంతే కదా, మనకున్న 3 ఆప్షన్స్ ఏంటి? ఎయిదర్ బై వర్కింగ్ ఓవర్ టైం, వాట్ యూ కెన్ డూ? ఎస్. సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్ ద కెపాసిటీ. ఈ రెండింటికి ఏమవుతుంది బాబు? మనీ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. ఎక్స్ట్రా కాస్ట్ విల్ బి ఇన్కర్డ్ ఆర్ నాట్? ఎస్. బట్ వితౌట్ ఇన్కరింగ్ ఎనీ ఎక్స్ట్రా కాస్ట్, with available resources only, we should make best utilization of resources. That is what we should do. Our problems also solved assuming that we are going to make what? Optimum utilization. So second point is here, what is the objective? Objective is how to generate a maximum profit. How to generate maximum profit with limited resources. With limited resources, or with key factor, how we should what? Make the maximum profit. How we should make the best utilization of the available resources. And now the question is, how do we know that there is a key factor? How to find out a key factor? How to find out key factor? ఏం లేదు బాబు, 2 థింగ్స్ మనం కంపేర్ చేయాలి. ఏంటది? చూడండి. నౌ రా మెటీరియల్ అవైలబుల్, రా మెటీరియల్ క్వాంటిటీ అవైలబుల్ ఈజ్ 10,000 kgs ఉన్నాయనుకోండి బాబు. ఓకే. నౌ బడ్జెటెడ్ అవుట్పుట్ is 5,000 units. Raw material required per unit is equal to 2.5 kgs. Raw material required per unit is 2.5 kgs. So how many kgs are required for the production? Raw material required for the budgeted output, 5,000 units into 2.5 kgs, how much? 12,500 kgs. మీకు కావాల్సింది 12,500 kgs, but available is only how many kgs? 10,000 kgs. That means raw material only is what? The key factor. So when required is greater than what? Availability, we can say that is the key factor. Required quantity is required quantity is 12,500 ikkada. Available quantity is how much? 10,000. ఇదేమో 12,500, ఇదేమో 10,000. greater than కదా. Then we say that is the key factor. సార్ కీ ఫ్యాక్టర్స్ అనేది ఒకటే ఉండొచ్చా ఆర్గనైజేషన్లో, లేకపోతే మోర్ దెన్ వన్ ఆల్సో we might have more than one key factor also can exist or not? Yes, it is very common nowadays. So ఉన్న దాంట్లో how to make the best utilization, that is what all organizations, in fact McKinsey, తెలుసా మీకు McKinsey? Do you know McKinsey? International consultancy firm బాబు. You know one more, మీ అందరికి బాగా తెలుసు, BCG, బోస్టన్ కన్సల్టెన్సీ గ్రూప్. వాళ్ళందరూ ఏమి ఇలాంటి డిసిషన్స్ వేస్తారు బాబు. ఓన్లీ ప్లాన్ దే విల్ గివ్, ఎగ్జిక్యూషన్ లేటర్ ఆన్ కంపెనీస్ హ్యావ్ టు డూ ఇట్, బట్ టు ఇంప్రూవైజ్ దేర్ ప్రాసెసెస్, వాట్ దే హ్యావ్ టు డూ,
దట్ కన్సల్టెన్సీ విల్ బి గివెన్ బై దెమ్. అంటే ఉన్న లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్లో హౌ టు మేక్ ది బెస్ట్ యూస్. త్రూపుట్ అకౌంటింగ్ అదే చెప్తుంది బాబు. త్రూపుట్ అకౌంటింగ్ ఈజ్ ఆల్సో linked with limited resources only, bottleneck. Yes. So how we should make the better utilization of the resources, or how to get the maximum profit with key factor steps? What are the steps involved in doing that? Okay, with an example we'll understand now. Andar concentrate cheyandi. Or I'll directly give steps first. మనకు అంత టైం లేదు కాబట్టి. First one, identification of key factor. How to identify? Required should be compared with what? Availability. Step number 2, calculate contribution per key factor. Contribution per key factor. Key factor and basis. చెప్పండి బాబు, రా మెటీరియల్ కీ ఫ్యాక్టర్ అయితే చెప్పండి బేసిస్ ఏం తీసుకోవాలి? కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ కేజీ ఆఫ్ వాట్? రా మెటీరియల్. For every 1 kg, what is the contribution we have to find out? Labor hours key factor aithe what we should find out? Yes, contribution per labor hour we should find out. ikkada em rasaru? Calculate contribution per key factor per ranking అని పెట్టండి. అంటే whenever we have a key factor, first which product we should produce, that we should decide or not? Yes, whichever product is giving you more contribution per key factor, that we should produce more, so that we can maximize profit or not? Yes, that is the reason we are doing this contribution per key factor. For ranking purpose only we will do this. Labor hours, mission hours, if it is a key factor, contribution per mission hour. Next, sales units, contribution per unit. Sales in rupees, PV ratio. Basis is PV ratio. If land is the key factor, contribution per acre. Contribution per acre or per hectare. Okay, yes. So second step is ranking purpose only, no? To do ranking, what you have to do? To do ranking, what you have to do? We should calculate contribution per key factor. Step number 3, allocate key factor resources. Allocate key factor resources based on ranking. Allocate key factor resources based on ranking and find out optimum mix. Find out optimum mix. Optimum mix means how many units we should produce of each product. That is only called as what? Optimum mix. How many units of each product we can produce? Naturally, all units we cannot satisfy. How many units of each product we should produce so that we can maximize the profit? Allocate key factor resources based on what? Ranking, and find out what? Optimum mix. So these are the steps involved with what? Key factor. Whenever you have a key factor, these are the steps what we need to do. Now, do you think key factor can be only one or more than one? More than one also. Right? Yes. So basically this is this step.
whenever you have multiple key factors, see, you can have one product, two key factors also. Possibility is there. అప్పుడు ఏం చేయాలి మనం? If you have two key factors, product is one, but two key factors. But you have two key factors, no? I'll tell you. If you have two key factors, for example, mission hours is a key factor, and one more is raw material is also key factor అనుకోండి. అప్పుడు ఏం చేయాలి? First, what we should decide is maximum how many single product is single only one product అనుకోండి. Only one product. Mission hours 10,000 hours ఉన్నాయి అనుకోండి. Raw material available is only 5,000 kgs, and per unit how many hours are required is 2 hours, and raw material required is 5 kgs. So what is the maximum output I can produce according to these two key factors? I should decide. See, according to the availability of raw materials, how many units you can produce maximum? 5,000 divided by 5. 1,000 units only you can produce or not? And according to mission hours, 10,000 divided by 2, 5,000 units. So whichever is lower, only 1,000 units I can produce. Why? I cannot produce 5,000 units. The reason is, if I produce 5,000 units, raw material is not there, no? అర్థమైందా అందరికీ? ఎస్, మీకు కొంచెం ఈ బొమ్మ ఇస్తే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఓకే, ఇది డిపార్ట్మెంట్ 1, ఇది డిపార్ట్మెంట్ 2 బాబు. డిపార్ట్మెంట్ 1 అదేమో డిపార్ట్మెంట్ 2. దీని కెపాసిటీ 10,000 యూనిట్స్, దీని కెపాసిటీ ఓన్లీ 5,000 యూనిట్స్. ఇప్పుడు చెప్పండి, డిపార్ట్మెంట్ ఏలో హౌ మెనీ యూనిట్స్ యూ షుడ్ ప్రాసెస్? 5,000 యూనిట్స్ ఆర్ 10,000 యూనిట్స్? 5,000 యూనిట్స్ ఓన్లీ వీ షుడ్ ప్రాసెస్. ద రీజన్ ఈస్, ఇక్కడ మనకి డబ్ల్యూఐపి ఉండిపోతుంది బాబు. ఇన్వెంటరీ అనేది బ్లాక్ అయిపోతూ ఉంటుంది. సో ద పేస్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్ ఏ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ద పేస్ ఆఫ్ వాట్? డిపార్ట్మెంట్ బి. సో అది మల్టిపుల్ కీ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నప్పుడు మనం చేయాల్సింది. ఫస్ట్ అయితే ఈ సింపుల్ దాంతో వీ కెన్ డూ ఇట్. యూ కెన్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ ప్రోడక్ట్స్ అండ్ వన్ కీ ఫ్యాక్టర్ ఆల్సో. ఇప్పుడు నేను చెప్పింది ఏం చెప్పాను బాబు? 2 key factors, 1 single product. అప్పుడు ఏం చేయాలి? విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లోవర్, ఫీజిబుల్ ప్రొడక్షన్ చేయాలి మనం. అకార్డింగ్ టు ద 2 key factors, వాట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం అవుట్పుట్ వీ క్యాన్ ప్రొడ్యూస్? lower one only we should consider. Similarly, we can have two products and 1 key factor. Example ekko ide vastadi babu, entavi multiple products and single key factor. So when we get questions, you will know. ఇప్పటిదాకా అయితే మల్టిపుల్ ప్రొడక్ట్స్, మల్టిపుల్ కీ ఫ్యాక్టర్స్ రాలేదు. ఎందుకంటే ఇట్ టేక్స్ lot of time consuming, and they have to give definitely for 16 marks. anta lengthy untayi questions, right? Understood the steps now everyone? Whenever you have key factor, these are the steps you need to follow to get what? Maximum profit. So ఇదంతా సివిపి అనాలిసిస్ కదా ఇప్పుడు దాకా చేసింది మనం. Yes. Key factor, unit number 4. December 18, mock test paper. December 19. A company is producing and selling 3 products. How would you determine relative profitability of the products in each of the following independent situations? Total sales potential in units is limited. If sales units is limited, what is the basis of ranking? Contribution per unit. Sales in value aithe PV ratio. Material aithe contribution per kg.
అదే మెషిన్ అవర్స్ అయితే కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ మెషిన్ అవర్. అది ఎగ్జామ్లో అడిగింది బాబు. ఓకే, ఎస్. నౌ లుక్ ఎట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 2. దిస్ వాజ్ ఆస్క్డ్ ఇన్ December 18. ఎస్, you should tell me now what is the key factor here. XYZ Limited produces how many products? 3 products. Produces 3 products. The costs are as under: direct material 64, 152 and 117 direct material cost per unit. Direct labor, in how many departments these products are processed? 3 departments: department 1, department 2 and department 3. And in every department, what is the labor rate per hour is also given. 5 rupees department 1 lo per hour ki 5 rupees, department 2 6 rupees per hour, department 3 4 rupees per hour. And how many hours are required for product X, product Y and product Z in all the departments they have given. How many hours are required? Variable overheads is also given for X, Y and Z. 16 rupees per hour, the units above. 16 rupees per unit. This is per unit. 9 rupees per unit and 24 rupees per unit. Adenti directly variable overheads per unit. Fixed overheads per annum is 4 lakhs. The budgeted was prepared at a time when market was sluggish. The budgeted quantities and selling prices. Budget output and the selling price is given. Later the market improved and the sales quantity could be increased by how much? 20% for what? Product X and 25% for product Y and Z. The sales manager confirmed that the increased quantities could be achieved at a prices originally budgeted. The production manager has to start that output cannot be increased beyond the budgeted level due to limitation of what? Direct labor hours in department 2. What production manager has intimated? The production manager has to started that the production manager stated anukunta. Production manager has stated that output cannot be increased beyond what? The budgeted level. What is the budgeted level? This only, no. Why? What is the reason? Due to limitation of what? Direct labor hours in department 2. So what is the key factor here? Labor hours in department 2. Single key factor or multiple key factors? Single key factor, but products are multiple. Multiple products and one single key factor. Set optimal product mix and state the profit under what? Optimal product mix. Even profit also we should calculate. Now what are required here is key factor we know. We require contribution per labor hour of which department? Department 2. Allows about first contribution per unit. If you find out, then divide it by how many hours are required per unit of department 2. Then you will get contribution per hour. Then give what? Ranking. According to ranking only we will produce. Anta baane undi bo. But how many hours are available total? Have they given? Total. How do you determine key factor unda leda ela chestam? Total hours required will be compared with what? Availability or not? Yes. How many hours are available right now? Adi ivvaledu question lo direct ga. But we can calculate that or not? Yes. Ela? Any output projected, any output budgeted will be based on your capacity only, no? Yes. See, clearly they have given budgeted X how many units, Y how many units, Z how many units. Based on their capacity only they will determine how many units they can produce or not. Yes. 9750 into in department see here, department 2 how many hours are required for product X? 5 hours. So 9750 into 5, 7800 into how many hours are required in department 2 for Y? 4. And 7800 into 6.5. You will know how many hours are available.
9750 into 5, 7800 into 4, 7800 into 6.5. Grand total 1,30,650 hours. How many hours are available? 1,30,650 hours. ఇప్పుడు అవుట్పుట్ పెరిగింది బాబు, మార్కెట్ ఇంప్రూవ్ అయింది, దానివల్ల మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ యూ కెన్ సెల్. బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ యువర్ అవర్స్ ఆర్ లిమిటెడ్ టు వాట్? ఓన్లీ 1,30,650. సో దట్ ఈస్ అ కీ ఫ్యాక్టర్ ఆర్ నాట్? ఎస్. సో తెలిసిపోయింది కదా హౌ మెనీ అవర్స్ నో? 1,30,650. దాని ప్రకారం వీ షుడ్ డిసైడ్ నో. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్. సో ఫస్ట్ వాట్ వీ షుడ్ క్యాలిక్యులేట్? వర్కింగ్ నోట్ ఇదే బాబు. వాట్ ఈస్ ది total number of hours available in department 2? So right now question number 2. Right, that already we have written heading anta ayipindi. Question number 2. ఇది కూడా ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ ఏనా? విచ్ అటెంప్ట్? డిసెంబర్ 2018. అక్కడ ఈ క్వాంటిటీ చెక్ చేయి ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్లో. ఈ క్వాంటిటీ 9,750, 7,800 కదా? ఎస్. 270, 280, 400. అక్కడ వేరియబుల్ ఓవర్ హెడ్స్ ఏం పర్ యూనిట్ అని ఇచ్చిండా? 16, 19, 20 పర్ యూనిటా? అలా ఏమి ఇవ్వలే. ఇక్కడ ఇలా ఇచ్చాడు కదా, ఎక్స్ వై జెడ్ అని ఇచ్చాడు కదా టేబుల్ పైన. సో ఫస్ట్ పాయింట్ నెంబర్ 1, total hours available in department, total hours available in department 2. Total hours available in department 2. Budgeted output is calculated based on current capacity only. Product X is equal to 9,750 into, in department 2 for product X, how many hours are required? 5 hours. 5, 4, 6.5. 9,750 into 5, 48,750. Product Y, how many units are required? How many budgeted output there? 7,800 into how many hours are required? 4. 31,250. Z 7,800 into 6 point, multiply. 31,200. ఇది 50,000. సో టోటల్ 1,30,000, 650. This is the available hours. Then now we should give ranking. What is the key factor here? Labor hours in department 2. Key factor is labor hours in department 2. Statement showing a ranking. Statement showing ranking of products.
statement showing ranking of products. So what are the products? We have X, Y, Z. What is the selling price per unit? X 270, Y, Z 400. Less variable cost per unit. What is the first variable cost per unit? Direct material. So what is the direct material per unit? 64. 117. Now labor cost, you need to be careful there. Labor cost. 3 departments, no. Department 1. What is the rate per hour they are paying in department 1? 5 rupees per hour. How many hours are required for X? 18. 18 into 5. 18 into 5, 90. Next for department 2, how many hours are required? 10 hours. 10 into 5, 50. Next product Y. In department 1, how many hours are required? 20 hours. 20 into 5, 100. Department 2, 30, 94. 24. 30, 24, 6.5 into 6. 6.4 and other hours. Question. Correct na? Question is 6.4 hours. 6.5 hours. Correct. 6.5 into 6 is 39. Department 3, 4 into 10, 40, 20, 80. So we have taken both direct material and labor cost. Get the contribution per unit. Contribution per unit. 90, 160, 224. 270 minus 224. 46, 34, 64. Now labor hours required per unit in department 2. Department 2 lo what are the labor hours required? 5, 4, 6.5. 5, 4, 6.5. Get the contribution per labor hour. తీసుకోలేదా? Variable overheads how much? 16. 30, 25. 25, 40. So 30 divided by 5, 6 rupees. 25 divided by 4, 6.25. 40 divided by 6.5, 6.15. చెప్పండి బాబు ఫస్ట్ ర్యాంకింగ్. we give ranking now. 1, 2 and then what? 3. అంతేనా?
No. Next, optimum mix. Optimum mix. Product. First rank. Rank. Product. Then output. తర్వాత hours required. Hours required. Then contribution per unit. Then total contribution. What is the first rank product here? Y. Okay. Yes. Y. What is the maximum demand? Now what is the demand for Y? ఇక్కడ కేర్ఫుల్గా ఉండాలి బాబు. Y demand is not 7,800. In fact, the demand for every product has increased by how much? 20% for X, and for Y and Z it is 25%. So 7,800 into 25%. 7,800 plus 25%. 9,750. And for each unit of product Y, how many hours are required in department 2? In department 2, for product Y, how many hours are required? 4 hours are required. So 9,750 into 4. 39,000 hours are required or not? Yes. Which figure we are referring to? Product Y. 39,000 hours are required to produce these units. Now what is the second rank product? Z. Z na? Z, what is the maximum demand? Same 9,750 ne kada, 25% increase. And how many hours are required for this in making in department 2? 9,750 into 6.5. 63,375. Now what are the total hours available? 1,30,650. Already how many hours are utilized? 39,000 plus 63,375. 1,02,375. What is the balance hours now? 28,275. Balancing figure. Only ఇవే ఉన్నాయి బాబు మన దగ్గర. ఈ అవర్స్తో మనము ఎన్ని యూనిట్స్ చేయొచ్చు ఆఫ్ వాట్ ఈస్ ది థర్డ్ ర్యాంక్ ప్రోడక్ట్? ఎక్స్కి ఒక్కొక్క యూనిట్కి ఎన్ని అవర్స్ కావాలి? డిపార్ట్మెంట్ 2లో 5 hours కావాలా? సో హౌ మెనీ యూనిట్స్ వీ కెన్ ప్రొడ్యూస్ నౌ? 28,275 divided by 5 hours. 5,655 units we can produce. So ide mana optimum mix bob units. How many units of each product we can produce with available hours? Product Y ki contribution per unit enta? 25. Product Z ki contribution per unit? 40. Product X contribution per unit is 30. Correct? Now multiply output multiplied by contribution per unit. 9,750 into 40. 3,90,000. 9,750 into 40. 3,90,000. So 9,750 into 25.
2,43,750. Next, product X, 5,655 into 30. 1,69,650. Get the total contribution. 3,90,000 కదా ఇది. 8,03,400 less fixed cost. Have they given fixed cost? What is the total fixed cost per annum? 4 lakhs. So what is the profit under optimum mix? 4,03,400 is the profit and per optimum mix. Over. What is the answer they have given? Sometimes land key factor problems will be given, where they will also include minimum commitment. Whenever they give you minimum commitment, key factor problem with minimum commitment ఇచ్చిందనుకో బాబు, ముందు మినిమం ఎలాంటి ర్యాంకింగ్ లేకుండా ముందు మినిమం కమిట్మెంట్ ఇచ్చేసేయండి. ర్యాంకింగ్ షుడ్ బి అప్లైడ్ ఓన్లీ ఫర్ వాట్? కీ ఫ్యాక్టర్స్. సో బట్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ ఇఫ్ దే గివ్ యూ మినిమం కమిట్మెంట్ రిక్వైర్మెంట్, ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలంటే మినిమం కమిట్మెంట్ సాటిస్ఫై చేసిన తర్వాత ఓన్లీ ఫర్ ద బ్యాలెన్స్ యూ షుడ్ అప్లై వాట్? ర్యాంకింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ దగ్గర మొత్తం 100 acres ఆఫ్ ల్యాండ్ ఉంది. ఇందులో 20 acresలో యూ షుడ్ ప్రొడ్యూస్ వన్ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్, ఏదో ఒకటి బాబు. మిగతా 80 acresలోనే యూ హ్యావ్ దిస్ అలొకేషన్ అని చెప్పిండు అనుకో, అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? 20 వీ షుడ్ సెట్ ఇట్ అసైడ్. ఆర్ గెటింగ్? ఎస్. ఆ ప్రాబ్లం చాలా రోజులు అయింది. ఐ థింక్ ఒక 2-4 అటెంప్ట్స్ బ్యాక్ అడిగినట్టున్నాడు ఆ ప్రాబ్లం. ఓకే, వేర్ ల్యాండ్ ఈజ్ అ కీ ఫ్యాక్టర్. ఉన్నాయి, చాలా ఉంటాయి. 2-3 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఇందులో. ఇదే కదా, యాపిల్, ఆప్రికాట్స్, చెర్రీ, ప్లమ్స్, అదొక ప్రాబ్లము. అనదర్ వన్ ఈజ్ ఇదేనా? ఎంఎన్ఓపియా, ఏరియా ఆక్యుపైడ్ ఏకర్స్, ఈల్డ్ పర్ ఏకర్, ఇదేనా? అది కూడా ఉంది. ఇదేనా? అవన్నీ అవే బాబు, అదే కేటగిరీ ప్రాబ్లమ్స్. So look at this question number 16, CMA material question. This is where land is the key factor. As a part of its rural upliftment program. Rural upliftment program. అంటే లిఫ్ట్ చేయాలి బాబు. Rural. Yes. The government has put under cultivation a farm of 96 hectares. How many hectares? 96 hectares to grow tomatoes of 4 varieties. 4 varieties of tomatoes: royal red, golden yellow, juicy crimson and sunny scarlet.
These are the four varieties of what? Tomatoes. Of the total 68 hectares are suitable for what? All four varieties. But the remaining 28 hectares are suitable for growing only golden yellow and juicy crimson. So out of 96 hectares, 28 hectares are suitable for only what? Golden, yellow and juicy crimson. అంతే కదా. సో ఆ రెస్ట్రిక్షన్ మనం వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ దట్ రెస్ట్రిక్షన్. Labor is available for all kinds of farm work and there is no constraint. Labor is available for all kinds of farm work, there is no constraint. So labor is available in abundance, no short supply. The market requirement is that all four varieties of tomatoes must be produced with a minimum of what? 1000 boxes of any variety. All variety minimum how many boxes you should produce? 1000 boxes. The farmers engaged have decided that the area devoted to any crop should be in terms of complete hectares. ఇంకో కండిషన్ పెట్టండి బాబు, మామూలుగా పెట్టలేదు కండిషన్లు ఇందులో. సో మనకి ఏమైనా ఫ్రాక్షనల్స్ ఏమైనా వస్తే బాబు అక్కడ హెక్టార్స్ ఏం చేయాలి? ఫుల్ తీసుకోవాలి. చెప్పింది కదా క్లియర్గా ఏమని, ఫ్రాక్షనల్ రాకూడదని చెప్పి. The farmers engaged have decided that the area devoted to any crop should be in terms of complete hectares, not in fractions of what? Hectare. For example, 3.4 hectares వచ్చింది అనుకో, ఏం చేస్తారు? 3 తీసుకుంటారా 4 తీసుకుంటారా బాబు? 4. The other limitation is that not more than 22,750 boxes of any one variety should be produced. Minimum ఏమో 1000, maximum ఏమో 22,750 boxes. The following data are relevant. So what is given here? For 4 varieties, what they have given here? Boxes per hectare. Boxes per hectare. How many boxes? 350 boxes. Annual yield బాబు, ఇది ఇక్కడ రావాలి. Yield అది ఒక హెక్టార్కి how many boxes you can produce? 350, ఇది 100, 70 and 180. And they also gave cost. Direct material per hectare. Directly they have given for per hectare. Labor. Labor missing above. Labor growing per hectare, harvesting. ఓకే, ఇంకేమి ఇచ్చింది బాబు చూడండి, చెక్ చేయండి క్వశ్చన్ అక్కడ మిస్సింగ్ ఉందా? ఏమి ఇచ్చింది అందులో క్వశ్చన్లో? జస్ట్ లేబరా? లేబర్ దే హావ్ నాట్ గివెన్. లేబర్ కాస్ట్ అని చెప్పి దాని కింద ఇచ్చిందా? అంటే రెండు ఒకటే కదా. సో లేబర్ అండ్ గ్రోయింగ్, హార్వెస్టింగ్ అండ్ ప్యాకింగ్ పర్ బాక్సా? 3.6 అది 36. నెక్స్ట్ అంటే మీ దాంట్లో ఫిగర్స్ మారింటాయి. ఈ క్వశ్చన్ వేరే ఫిగర్స్, ఆ క్వశ్చన్ వేరే బాబు. మీది కొత్తది, ఇది పాతది. క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎంత అది? 12. అర్థం కాలేంటి? ఈవెన్ ఇక్కడ కూడా 12th క్వశ్చనే కదా అది. ఇక్కడ కూడా ఏ క్వశ్చన్ బాబు? ఇది 16. Labor material per hectare is given 476.
216, 196 and 310. Direct material per hectare, that is. Labor, ఇది ఓల్డ్ మెటీరియల్ కూడా ఉంది బాబు ఈ క్వశ్చన్. డైరెక్ట్ మెటీరియల్ అది అయిపోయిన తర్వాత లేబర్ అంతే, గ్రోయింగ్ పర్ హెక్టర్, హార్వెస్టింగ్ అండ్ ప్యాకింగ్ పర్ బాక్స్ సపరేట్. అది గ్రోయింగ్ పర్ హెక్టర్ లేబర్ అక్కడ వరకు సపరేటు. లేబర్ బ్రాకెట్లో గ్రోయింగ్ పర్ హెక్టర్, లేకపోతే ఇది కట్ చేయండి, ఇది వస్తుంది అనమాట. 896, 608, 371, 528. 312, అవును. సన్నీ స్కార్లెట్ 312, ఇది 196, ఇది 216, ఇది 470. ఓకే, 896, 608, 371 అండ్ 528. ఏంటది బాబు? లేబర్. దేనికోసం కావాలి? గ్రోయింగ్ కోసం బాబు. పర్ హెక్టర్ దే హావ్ గివెన్ డైరెక్ట్లీ. అండ్ ప్యాకింగ్, హార్వెస్టింగ్ అండ్ ప్యాకింగ్ per box 3.6, 3.28, 4.4 and 5.2. Transportation per box 5.2, 5.2, 4, 9.6. And market price per box, how much they have given? 15.38, 15.87, 15.87, 18.38 and 22.27. This is market price per box. Fixed overheads per annum, growing 11,200, harvesting 7,400, transportation 7,200, general administration 10,200. So మొత్తం కలిపితే ఎంత బాబు? 36,000 is the total fixed cost. Find out within the given constraints the area to be cultivated with each variety of tomatoes if the largest total profit has to be achieved. What is the key factor here? Land is the key factor. Why we are saying land is the key factor? ఎందుకు land key factor అంటున్నాం బాబు ఇక్కడ? Is it specifically given in the question? What is the land available? Only 96 bob. You cannot produce in what? In 100 hectares. Why? Because they have given that only 96 is available or not. Yes, that is a limitation. మీ దగ్గర only 96 ఉందంటే మీనింగ్ ఏంటి బాబు? That is a limitation. Yes. So within the given constraints, the area to be cultivated with each variety of tomatoes if the largest total profit has to be achieved. So we have to calculate contribution per hectare. Already sales they have given what? Market price is given per box. If you want revenue per hectare, ఏం చేయాలి? ఒక hectare ki how many boxes you can produce? Already given in the question, no? Boxes per hectare is 350, no? 350, 100, 70 and 180. If you multiply with what? The selling price or market price per box, what you will get? Sales revenue per hectare. And the variable cost lo direct material already they have given per hectare. Wow. Even labor growing per hectare is only given. Only harvesting and packing, transportation we should convert into what? Per hectare చేయాలి. ఇది కూడా ఏం చేయాలి? per hectare చేసినాం అనుకోండి, then you will get what? Contribution per hectare. And give ranking. Ranking అనేది ఓన్లీ దేనికి బాబు? ఎన్ని హెక్టర్స్కి? మొత్తం 96 హెక్టర్స్కా లేకపోతే ఓన్లీ 68? అందులో all 4 varieties can be produced in 68 hectares. అవి కాకుండా చాలా కండిషన్స్ ఉన్నాయి బాబు. 28 hectaresలో you can produce either what? Yes. అండ్ ఈచ్ మినిమం ఎంత బాబు? సో మినిమం కమిట్మెంట్ ఫస్ట్ కంప్లీట్ చేయాలి కదా. ప్రతి వెరైటీ మనం హౌ మెనీ వి షుడ్ ప్రొడ్యూస్? మినిమం 1000 బాక్సెస్. ఎవ్రీ వెరైటీ మినిమం 1000. ఆ 1000కి ఎన్ని ఏకర్లు ముందు అలాట్ చేయాలి అది చేసేసేయాలి కదా మినిమం కమిట్మెంట్. అంతే కదా. మిగతా దానికి మనం ఏం చేయొచ్చు? ర్యాంకింగ్ వాడొచ్చు బాబు. అదే నేను చెప్పింది. సో వెన్ ఎవర్ దే గివ్ యూ మినిమం కమిట్మెంట్, ఫస్ట్ మినిమం కమిట్మెంట్ వి షుడ్
allocate. Then for the balance only we should use what? Ranking. So ranking కావాల్సిందని ఇక్కడ కూడా మనకి చేయాలి కదా, ఇక్కడ కూడా ర్యాంకింగ్ మనం. ఎస్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 16 CMA మెటీరియల్ క్వశ్చన్ అండ్ ఎగ్జామ్లో కూడా అడిగినట్టున్నాడు ఇది. క్వశ్చన్ నెంబర్ 16. I think in 2020 only they have asked this type of question. Calculation of or statement showing a ranking. So what are the products name? Royal Red RR, Golden Yellow GY, Juicy Crimson JC, Sunny Scarlet SCI SS. First, revenue per hectare. Revenue per hectare. How do you get revenue per hectare? Boxes per hectare. Boxes per hectare into what? Price per box. Boxes per hectare multiplied by price per box. So RR, how many boxes you can produce for 1 hectare? 350. 350 into 15.38. 350 into 15.38. 5383. Golden yellow, 100 into 15.87. 1587 కాదనుకుంటా కదా, అంతేనా? నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ 70 into 18.38. 18.38 into 70. 1286. 1286 or 87. Next 180 into 22.27. 4007. 180 into 22.27. 4009. So that is revenue per hectare less variable cost also we should take per hectare. Everything we should take per hectare. Already direct material per hectare is given now. Yes. Tell me quickly here, direct material per hectare is 476. 216. 196. 312. Next labor per hectare is only given no 8, only growing 896, growing only no. Yes, direct labor growing 896, 608, 371, 528. Next harvesting and packing, labor required for this also no. So per unit they have given 3, per box they have given 3.6. How many boxes for 1 acre? 350 boxes. So 350 into 3.6. 1 2. Here how many boxes? 100. 100 into 3.28. 328. Here 70 into 4.4. 308. Here 180 into 5.2. 936. So direct labor we have taken. Next, transportation.
Transportation per box 5.2. So 350 into 5.2. 8,890. 1,820. 1,820. Next, how many boxes? 100 into 5.2. 520. 70 into 4. 280. And 180 into 9.6. 180 into 9.6. 1728. So all variable costs we have taken, no? Yes. Get the contribution per hectare. Contribution per hectare. 1. 5,383 minus 476 minus 896 minus 1260 minus 1820. 931. నెక్స్ట్ చేయండి బా, మిగతా వాళ్ళు చెక్ చేయండి క్యాలిక్యులేటర్లో చేసి. 216 ప్లస్ 608 ప్లస్ 328 ప్లస్ 520 1672 మైనస్ ఏడుకోపోయింది బా మొత్తం. 216 plus 608 plus 328 520 1672. And what is the this one? Negative వస్తుందా? 85 131.6 positive 505.8. Ranking. So give ranking now. First rank దేనికి ఇవ్వాలి బాబు? ఫస్ట్ వన్ నా, ఇది సెకండ్, ఇది థర్డ్, ఇది లాస్ట్. నౌ yes, statement of optimum mix. Here minimum commitment is given or not? Yes. First, we shall satisfy minimum commitment. First, we shall satisfy minimum commitment of 1,000 boxes for each variety. 1,000 boxes for each variety. Ranking shall be applied for balance what area. Ranking shall be applied only for the balance area. So first minimum చూడండి అందరు అయిపోయింది కదా ఇక్కడ వరకు. మన దగ్గర ఏమున్నాయి బాబు ఇక్కడ ప్రొడక్ట్స్? ఆర్ఆర్ జేవై, జీవై, తర్వాత జేసి ఎస్ఎస్ టోటల్. ఫస్ట్ మినిమం commitment. Minimum commitment, land to be allocated for what? Minimum commitment. Land to be allocated for minimum commitment. Land allocated for minimum commitment. ప్రతి వెరైటీకి ఎన్ని బాక్సెస్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి? 1,000 బాక్సెస్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి బాబు. సో 1,000 బాక్సెస్ చూడండి అక్కడ ఈల్డ్ ఎంత? ఒక హెక్టార్కి ఈల్డ్ ఎంత బాబు? 350. సో 1,000 బాక్సెస్ అంటే 1,000 డివైడెడ్ బై 350 మీన్స్ హౌ మెనీ హెక్టార్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్? 3. సో ఫ్రాక్షనల్ ఉండకూడదని చెప్పిండు కదా, ఏం చేయాలి? 3 హెక్టార్స్. నెక్స్ట్
1000 divided by 100, 10 hectares. 1000 divided by 70. ఫ్రాక్షన్లో వస్తుంది కదా మళ్ళీ 14 పాయింట్స్. సో ఏం తీసుకోవాలి? 15. 1000 డివైడెడ్ బై 180, 6. సో అవన్నీ కలిపితే ఎంత వస్తుంది బాబు? 34 hectares is allocated for satisfying what? Minimum commitment. What is the total hectares we have? 96. ఇంకో కండిషన్ ఉంది కూడా బాబు. 28 hectares లో ఓన్లీ యూ కెన్ ప్రొడ్యూస్ విచ్ వన్? గోల్డెన్ ఎల్లో అండ్ జ్యూసీ క్రిమ్సన్. ఈ రెండు కలిపి బాబు మ్యాక్సిమమా మినిమమా? మ్యాక్సిమమే. ఎందుకంటే యూ కెనాట్ ప్రొడ్యూస్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ ఇన్ దట్. అంతే కదా? 28 hectares. అంతేనా? అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి కదా మనము. ఎస్. ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది మన దగ్గర? బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ 60. మన దగ్గర 62 hectares ఉంది బాబు. 62 hectaresలో ఇప్పుడు మనం దీనికి ర్యాంకింగ్ అప్లై చేయొచ్చు మనం. ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఏంటి? వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ర్యాంక్? 62లో ఈ రెండు కలిపి అంటున్నారా? అవును. మ్యాక్స్ ఆ రెండు కలిపి ఎంత బాబు? 28. సో ఆల్రెడీ 10 + 15 హౌ మచ్? 25. సో రిమైనింగ్ 3 దేనికి ఇవ్వాలి? జేసీకి ఇవ్వాలంటారా? ఎందుకని బాబు? ఆ రెండిట్లో హైయెస్ట్ కాంట్రిబ్యూషన్ వస్తుంది జేసీకే కదా. ఎస్. సో ఎన్ని ఇవ్వాలి? ఇది 3 ఇవ్వాలి. స్టార్ మార్క్ పెట్టుకోవాలి దీనికి. ఎందుకు? వై వీఆర్ గివింగ్ 3. రెండు కలిపి 28 hectares. 28 hectaresలో ఈ రెండిట్లో ఏదైనా ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు. సో మినిమం కమిట్మెంట్ ప్రకారం 10, 15. బట్ రిమైనింగ్ 3 we should do it based on what? దేని మీద బేస్ చేసుకొని చేయాలి? బేస్డ్ ఆన్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఓన్లీ. ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఏది వచ్చింది బాబు మనకి యాక్చువల్గా? ఆర్ఆర్. బట్ వీ షుడ్ ఇగ్నోర్ దట్ టు సాటిస్ఫై దిస్ కండిషన్స్. కండిషన్ ఉంది కదా. ఇది ఫస్ట్ రో, ఫస్ట్ అలొకేషన్. సెకండ్ అలొకేషన్ ఏంటంటే ల్యాండ్ టు బి అలొకేటెడ్ for meeting what? The condition of maximum area allocated to GY and what? JC. Land to be allocated for meeting GY and plus JC. ఈ రెండింటి కలిపి ఎంత బాబు? maximum 28. సో ఈ టోటల్ ఎంత వస్తుంది మనకి? 3 కదా. ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది మన దగ్గర? టోటల్ 96 అయితే సో ఆల్రెడీ ఎంత పోయింది మనకి? ఇప్పుడు 37 అయిపోయింది. ఎంత ఉంది? 59. దీనికి మనం ర్యాంకింగ్ అప్లై చేయొచ్చా? బ్యాలెన్స్ ల్యాండ్ టు బి అలొకేటెడ్ according to what? Ranking only, no? According to ranking. But ఇంకో కండిషన్ ఏంటంటే బాబు, maximum కూడా సెట్ చేసిండు వాడు. maximum how many boxes you can produce of any variety? 22,500. 22,750. అంతేనా? 22,000 చెక్ చేద్దాం. ఆ కండిషన్ కూడా మళ్ళీ సాటిస్ఫై అవుతుందో లేదో. ఆర్ఆర్ 22,750 డెఫినెట్గా అది రాదు. డివైడెడ్ బై 350. 65 అయితే ఎక్కడ పోలేదు కదా మనం. ఓన్లీ 3నే కదా చేసింది. ఓ ఎస్. అండ్ జీవై ఆల్రెడీ జీవైకి కూడా ఎంత బాబు? మ్యాక్సిమం 22,750 డివైడెడ్ బై 100 కొడితే అది కూడా ఏం మనం క్రాస్ అవ్వలేదు. సో ఏది క్రాస్ అవ్వలేదు బాబు మనం మ్యాక్సిమం, ఇజంట్ ఇట్? ఇంతవరకు ఏది మనం మ్యాక్సిమం క్రాస్ అవ్వలేదు. మినిమం అయితే సాటిస్ఫై చేసినాం మనము. సో ఇప్పుడు ఈ 54కి ర్యాంకింగ్ అప్లై చేయాలి. ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఏంటి? రాయల్ రెడ్. సో కెన్ యూ గివ్ ఎంటైర్ 54 టు రాయల్ రెడ్?
నో. ఎందుకు బాబు? మ్యాక్సిమం ఉంది కదా సీలింగ్. వాట్ ఇస్ ద మ్యాక్సిమం? మ్యాక్స్ 22,750 డివైడెడ్ బై 350 కదా. 22,750 divided by 350. What is the maximum land we can allocate? 61 65. 65 ఇంత చేయొచ్చు బాబు. సో అక్కడ మనం ఎంత ఇస్తున్నాం? ఇప్పుడు నేను 59 ఇక్కడ ఇచ్చింది అనుకోండి, విత్ ఇన్ ద లిమిటే ఉందా? ఎస్, విత్ ఇన్ ద లిమిటే ఉంది బాబు. ఖతం, అయిపోయింది ఇంకా. అండర్స్టూడ్ వాట్ ఐ హావ్ డన్? బికాస్ maximum also is said no, minimum and maximum. ఇప్పుడు ర్యాంకింగ్ ప్రకారం ఫస్ట్ దానికి ఇచ్చినాం, చెక్ చేసినాం జస్ట్ మ్యాక్సిమం ఏమైనా దాడుతుందేమో అని. నో, ఇట్ ఈస్ నాట్ క్రాసింగ్ ద మ్యాక్సిమం. మ్యాక్సిమం ఈజ్ ఓన్లీ 65 బాబు. ఈ రెండు కలిపితే ఎంత వస్తుంది మనకి? 62 వస్తుంది కదా. వీఆర్ గెటింగ్ 62 బోత్ ఇఫ్ యూ యాడ్. అండ్ ఇక్కడ ఒక నోట్, మ్యాక్స్ ఈజ్ 65. 22,750 divided by 350, 65. It is not crossing max. So what is the land you are allocating now? Total RR 62, GY 10, 10, దీనికి 18, దీనికి బాబు 6 hectares. ఇది బాబు ఆప్టిమమ్ మిక్స్. 62, 10, 18 and 6 hectares you are allocating for each category. కొంచెం బుర్ర పెట్టాలి ఇందులో, బ్లైండ్గా ర్యాంకింగ్ ప్రకారం చేయడం కాదు. మినిమం కమిట్మెంట్లు ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి బాబు? ఆ కండిషన్లు సాటిస్ఫై చేయాలి ఫస్ట్. ఆ బ్యాలెన్స్ వాటికి మాత్రమే వీ షుడ్ అప్లై వాట్? ర్యాంకింగ్. సో ఇంపార్టెంట్ ఈ క్వశ్చన్ కూడా, రైట్? సో దెర్ ఆర్ మెనీ క్వశ్చన్స్ ఇన్ యువర్ CMA మెటీరియల్ on the basis of what? Key factor. Ani practice cheyandi babu. Okay, now I am moving on to next one. What is the next one? Make or buy decisions. Another concept which is expected in the coming attempt. Make or buy decisions. Make or buy decisions. See, make or buy decisions are relating to what? Raw materials. Whether a component should be made or purchased from what? Outside supplier. So how you decide? Very simple, you have to compare what? If I manufacture, what is the cost I am going to incur? That should be compared with what? Outside purchase price. Okay, so make or buy decisions are relating to what? Raw material or finished goods? Raw material. Make or buy decisions are relating to raw materials. Decision criteria, decision steps అని కూడా అనొచ్చు బాబు. First, what we should do is we should compare here relevant cost of manufacturing, relevant cost of making, B, purchase price. I hope you remember what is relevant cost. In relevant costing, we have done that or not? How do you get relevant cost? Cost to be incurred plus what? Benefits lost. Opportunity cost. When you will get opportunity cost? Only when there is scarcity. Isn't it? So you have to compare your relevant cost of making with what? Purchase price. So here relevant cost of making, relevant cost of making, relevant cost of making లో ఏమేమి వస్తాయి బాబు మనకి? కాస్ట్ టు బి ఇన్కర్డ్,
కాస్ట్ టు బి incurred. ఏమేమి ఉంటాయి కాస్ట్ టు బి ఇన్కర్డ్? ఆల్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఆర్ నాట్? ఇట్ క్యాన్ బి వేరియబుల్ కాస్ట్ ఆర్ ఈవెన్ వాట్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఆల్సో, ఎక్స్ట్రా ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. అందుకనే కాస్ట్ టు బి ఇన్కర్డ్ అని వర్డ్ వాడండి. కాస్ట్ టు బి ఇన్కర్డ్ ఫర్ మేకింగ్ అండ్ ఈవెన్ వాట్ ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ ఆర్ బెనిఫిట్స్ లాస్ట్ ఆర్ కాంట్రిబ్యూషన్ లాస్ట్. కాంట్రిబ్యూషన్ లాస్ట్ ఎప్పుడు తీసుకోవాలి బాబు? మనకున్న కెపాసిటీలోంచి తీసినప్పుడే కదా. వెన్ ఎవర్ యూఆర్ ఫోర్ గోయింగ్ సంథింగ్ దెన్ ఓన్లీ విల్ కన్సిడర్ వాట్ ఆపర్చునిటీ కాస్ట్. ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ ఇఫ్ ఎనీ. ఇప్పుడు మీరు రా మెటీరియల్ తయారు చేయడానికి ఆల్రెడీ ఫుల్ యూటిలైజేషన్ మీ ఫినిష్డ్ గుడ్స్కి చేస్తున్నారు, అక్కడి నుంచి తీసారనుకోండి, దెన్ యూ విల్ ఫోర్ గో వాట్ కాంట్రిబ్యూషన్. సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ విల్ గెట్ వాట్ relevant cost. So what you should write here is opportunity cost is nothing but contribution lost. ఇక్కడ ఏం రాయాలంటే this shall be considered only when this shall be considered when entity is running at full capacity. Already entity is utilizing what? Its full capacity. Now for the purpose of making you have to release some hours from what? Your existing. అప్పుడు దానివల్ల ఏమవుతుంది? Will forego some contribution or not? Yes. So that is how we should calculate relevant cost of making. That should be compared with what? Outside purchase price. Sometimes they might give you make or buy with key factor also. Make or buy with what? Key factor. అప్పుడు ఏం చేయాలి బాబు మనం? Whenever they give you key factor, out of that again how many, which one to be produced, how we should decide? Based on ranking only. Okay. Make or buy with key factor. Make or buy with key factor. అంటే మనం మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాల్సిన దాంట్లో కూడా మన దగ్గర కీ ఫ్యాక్టర్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేయాలి? మ్యానుఫ్యాక్చరే వచ్చింది బాబు, మేకే వచ్చింది, బట్ వీ హ్యావ్ లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్. అప్పుడు ఏం చేయాలి? మళ్ళీ సేమ్ స్టెప్స్ అప్లై చేయాలి కదా. వీ షుడ్ టేక్ ఫస్ట్ వీ షుడ్ క్యాలిక్యులేట్ వాట్ ఈస్ ద సేవింగ్స్ పర్ యూనిట్ ఇఫ్ యూ మేక్ డివైడెడ్ బై కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ కీ ఫ్యాక్టర్ చేస్తే దెన్ యూ విల్ నో విచ్ వన్ టు బి మేడ్. అంతేనా? ఎస్. మేక్ ఆర్ బై విత్ కీ ఫ్యాక్టర్ బాబు, నేను చూపిస్తాను మీకు అది. మేక్ ఆర్ బై విత్ కీ ఫ్యాక్టర్ స్టెప్స్ ఏంటో చెప్తా ఫస్ట్ నేను దీనికి. ఫస్ట్ వీ షుడ్ క్యాలిక్యులేట్ స్టెప్ నెంబర్ 1. Step number 1 is calculate savings per unit. Savings per unit. Savings per unit. Step number 2. Ranking. Ranking. How are you ranking? Based on savings per unit of key factor. Savings per unit of key factor. Give ranking. Then what? Optimum mix. అంటే how many to be produced and how many to be purchased. ఎందుకంటే మన దగ్గర లిమిటెడ్ కెపాసిటీ ఉంది కాబట్టి ఎవ్రీథింగ్ యూ కెనాట్ మేక్. దెన్ ఆప్టిమమ్ మిక్స్ ఓన్లీ. సో మేక్ ఆర్ బైలో ఇలాంటి 2 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి బాబు. ఒకటి వితౌట్ కీ ఫ్యాక్టర్, అనదర్ వన్ ఈజ్ విత్ కీ ఫ్యాక్టర్. ఓకే. ఎస్. ప్రాబ్లీ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ కూడా ఇప్పటిదాకా అడిగింది విత్ కీ ఫ్యాక్టర్ అడిగింది బాబు. మేక్ ఆర్ బై విత్ కీ ఫ్యాక్టర్. రిటర్న్ ఎవ్రీ వన్. సో వాట్ యూ షుడ్ డూ, హౌ టు టేక్ ఎ డిసిజన్ హియర్? మేక్ ఆర్ బై. See, as I told you, even non-financial, now I have considered only financial factors or not. What are the non-financial factors? బయట నుంచి కొంటే ప్రాబ్లం ఏంటో తెలుసా బాబు? క్వాలిటీ ఇష్యూ.
isn't it? Sometimes he might not meet the target time, lead time. మనకి ఏ టైంలో కావాలో ఆ టైంలో డెలివరీ కూడా చేయొచ్చు, చేయకపోవచ్చు బాబాడు. Isn't it? Trust is one important thing or not? Yes. So these are the factors we should think before taking decision based on what financial considerations. They will ask you sometimes what are the non-financial factors you will consider during what make or buy decisions. So ఇప్పుడు మన నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఇచ్చారా మీకు? సబ్ కాంట్రాక్టింగ్ వెళ్ళిపోయాను, దానికంటే ముందు మనకి మేక్ ఆర్ బై ఉంది. ఇదే బాబు, మేక్ ఆర్ బై డిసిషన్స్. దేనికి అప్లికబుల్ మేక్ ఆర్ బై డిసిషన్స్? ఓన్లీ ఫర్ రా మెటీరియల్స్ ఆర్ కాంపోనెంట్స్. కాస్ట్ ఫ్యాక్టర్స్, నాన్ కాస్ట్ ఫ్యాక్టర్స్, క్వాలిటీ, secrecy, quantity, time, focus, capacity, investment, skills. And see, what is the meaning of here? Capacity. Non-financial factors is capacity. And babu, you have to produce the units what you require. Capacity is required or not? Yes. ఇప్పుడు మనం గిన if you purchase from outside, what will happen? Your capacity will be idle or not? Yes. ఏమవుతుంది బాబు ఐడియల్ ఉంటే? Your machinery sometimes might get what frequent repairs if it is idle also. Yes. Investment. When you require investment? When you require investment? When you purchase, you require what? Money or not? Outflow is going out. Yes. Skills. Why skills are required here? Where skills అంటే ఏంటి బాబు ఇక్కడ? నాన్ ఫైనాన్షియల్ కన్సిడరేషన్లో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ స్కిల్స్ హియర్? టు మ్యానుఫ్యాక్చర్? Not only for that, even negotiation skills are also required or not? Yes. Whenever you are purchasing from outside, the price what is quoted by the supplier and ultimately at what price you purchase, there also your negotiation skills will come into picture. And if you have decided to manufacture that component, first of all you should give training to your existing workers. So వాళ్ళకు కూడా skill set ఉండాలి కదా బాబు. And sometimes additional investment also you have to make for that. Are you getting? Yes. So we should compare relevant cost of manufacture with what? Purchase cost. Compare and decide. Capacity required is more than the capacity available. That is only called as what? Key factor. అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి బాబు? చెప్పాను కదా, finding savings, then savings per what? Key factor. Yes. Then we'll make optimum mix. Yes. MNC company, this is RTP June 2018. First, I'll introduce to you this exam question, December 2019, where they've asked with what? Key factor. December 2019. Company XYZ produces two components M and N and is planning the allocation of its available resources for the next period. 75 units of component M and 60 units of component N are required to be produced, but machine hour capacity is restricted to total of how many hours? 300 hours. Any deficit of components produced in-house can be made up by purchase of any quantity of either component from outside supplier. So ఏవైతే మీరు సాటిస్ఫై చేయలేకపోతున్నారు because of restriction in capacity, that you can purchase from what? Outside supplier. The objective of the company XYZ is to satisfy the requirement of the components at what? Minimum total cost.
The following information is available concerning each department. Direct material cost, direct labor, variable production overheads, fixed overheads, fixed production overheads, total mission hours required per unit, what is the price quoted by outside supplier. For the next period, calculate the variable cost of producing what? Each component in-house. What is the variable cost here? ఇవే కదా బాబు, ఏంటంటే వేరియబుల్ కాస్ట్? డైరెక్ట్ మెటీరియల్, డైరెక్ట్ లేబర్, వేరియబుల్ ప్రొడక్షన్ ఓవర్హెడ్స్. Then calculate the extra cost of buying in each component. So, ఈ variable cost, if you compare with what? Outside purchase price, then you will get what? Extra cost of buying in what? Each component. Determine which component should have a production priority. Show workings clearly and justify your conclusions. Calculate the number of units of each component that should be manufactured by what? Company XY. How many we should manufacture? How many we should what? Purchase from outside. ఏవి ఎంత కొనాలి, ఎంత క్వాంటిటీ మనం ప్రొడ్యూస్ చేయాలి, ఎంత క్వాంటిటీ బయట నుంచి పర్చేజ్ చేయాలనేది వీ హ్యావ్ టు డిసైడ్ నో. సో చూడండి బాబు, ఫస్ట్ మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? రిలవెంట్ కాస్ట్ ఆఫ్ వాట్? మ్యానుఫ్యాక్చర్. ఫస్ట్ వేరియబుల్ కాస్ట్ వీ షుడ్ క్యాలిక్యులేట్ నో. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 2 December 2019. దీని తర్వాత బ్రేక్ తీసుకుందాం. క్వశ్చన్ నెంబర్ 2 December 2019. First, variable cost per unit for manufacturing. How many products are there? Or how many components? What are those components? M, N. What is the first one? Direct material. Direct material, how much they have given? 6 and 9. 6, 9. Direct labor 5, 8. 5, 8. Next, variable factory overheads. What is a variable factory overheads? 1, 1. You have this question in your material. క్వశ్చన్ పేపర్లో ఏముంది? ఏంటి అవి? ఓకే, అవసరం లేదండి. నౌ ఇఫ్ యూ యాడ్ నౌ ఎంత వస్తుందో? 6 + 5 11, 11 + 1 12. Here it is. This is only variable cost of in-house making or not? Yes. Now see, for M and N, what is the relevant cost of making? RC for making 12, 18. And what is the purchase price from supplier? Purchase price from outside supplier is 18.5 and 26. 18.5 and 26. So tell me now, decision, should we make or buy? Chepandi babu. Decision, make or buy? First one, make. Here also what? Make. Why? There will be savings or not? Yes. So what is the savings per unit? How do you get that savings per unit? B minus A. 18.5 minus 12. Ikkada 8. This is savings per unit or not? Yes. Now, దీన్నే ఎక్స్ట్రా కాస్ట్ అని కూడా అనొచ్చు బాబు. ఎక్స్ట్రా కాస్ట్ ఆఫ్ పర్చేసింగ్ ఫ్రమ్ వాట్? అవుట్ సైడ్ అన్నాడు కదా. ఈ 6.5 బయట కొన్నామనుకో ఎక్కువ స్పెండ్ చేస్తాం, అదే మనం మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తే సేవ్ చేస్తాం, అంతే కదా? హలో, కరెక్టే కదా? మళ్ళీ వేరేది అనుకుంటారు, మీనింగ్ కాదు. బయట కొంటే ఎక్కువ, లోపల చేస్తే సేవింగ్స్.
Now because in-house there is a restriction or not, capacity restriction, the total machine hours is restricted to how many hours? 300 hours. So what we should do? We should calculate a contribution, I mean savings per watt, key factor or not. See now how many hours are required, machine hours per unit, 2 and 3. Machine hours required per unit, 2, 3. Now savings per mission hour, 6.5 divided by 2. 6.5 divided by 2. 3.25. Here 8 divided by 3. 2.67. Now ranking. So tell me, per hour, mission hour, which one is giving you more contribution? M is giving more contribution or not? Yes. So first rank, this one is second ranking. Okay. Now we'll set the optimum mix. Optimum mix ante how many we should make. Obviously, whatever you are unable to make, that you should purchase from what? Outside. So ranking, then ఏంటి బాబు అవుట్పుట్, components units, then how many machine hours required, no, then to be purchased from outside or not, purchased, to be purchased. చూడండి బాబు, ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఏంటి ఇక్కడ? ఎమ్ కదా? ఎస్, ఎమ్. What is the maximum here? 75 units are required or not? Yes. To make 75 components, how many hours are required? 75 into 2, 150 hours are required. Antena babu? Hello. So nothing you need to purchase from outside. Next, second rank, how many? N, no. N, now what is the total number of hours you have? 300. N, what is the maximum demand? See the question here. N 60 units or not? Yes, 60 into how many hours are required? 3. 60 into 3 is how much? 180. But what is the maximum we have? Only 150, balancing figure. అంతే కదా బాబు? ఎస్. సో 150 అవర్స్కి మనము ఎన్ని యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు? 50 యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు బాబు. మరి మిగతా 10 యూనిట్స్ ఏం చేయాలి? వీ షుడ్ పర్చేస్ ఫ్రమ్ వాట్? అవుట్ సైడ్. అండర్స్టూడా? సో హౌ మెనీ యూనిట్స్ టు బి పర్చేస్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ నౌ? 10 యూనిట్స్. ఎలా వచ్చింది అది? 60 minus 50 టు బి పర్చేస్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్. సో ఇన్ హౌస్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాల్సిన 125 అండ్ బయట పర్చేజ్ చేయాల్సింది 10 బాబు. అంతేనా? అక్కడితో ఆగిపోవాలి. ఇంకేం అడిగిండు? ఇది థర్డ్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ బాబు. ఇది determine which component should have production priority, show workings clearly, calculate the number of units of each component that should be manufactured by what? Company XYZ. So third and fourth, third question కి ఆన్సర్ ఏంటి? ఇది ర్యాంకింగ్. ఇది 2 and 3 రెండు ఉన్నాయి ఇందులో, part 2 and part 3. We calculated extra cost as well as what? Priority. Priority అంటే ranking. Then last one we have shown the how many units to be made and how many units to be purchased. ఎన్ని మార్క్స్ బాబు ఇది ఎగ్జామ్లో అడిగింది? ఎస్, మేక్ ఆర్ బై ఈసారి ఇంపార్టెంట్ బాబు. డన్. వాట్ ఈస్ ద టైం? మనం ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేసినాం? 4:15. Shall we take one more question? Break. ఈరోజు ఆపేద్దామంటారా? ఆపేస్తే ఇంకో 1 day తీసుకోవాలి.
right? So second question we have done, no, make or buy. See the first one, RTP June 2018. Put a star mark to this question. See, this concept, whatever I taught, will definitely help you to do even other problems also on your own. Okay. See, MNC company assembles bicycles. Bicycle is a finished product or a component? Bicycle component above. Finished product. Make or buy decisions are relating to raw material or component. Even packing materials also comes under what? Packing material. Components only. Okay. This year expected production is how many units? 10,000 units. Of what? Bicycles only. This year expected production is 10,000 units. MNC makes the change for its bicycle. For every cycle, how many chains will be there? Only one chain will be there or not? Yes. సైకిల్ చూడలేదా బాబు ఇప్పుడు మీరు? మరి ఎందుకు అలా చూస్తున్నారు వింతగా? సో ఓన్లీ వన్ చైన్. Its accountant reports the following cost for making 10,000 bicycle chains. See, they have given direct material. Is it a relevant cost for making the chain? Yes. How much per unit? 4 rupees. Total for 10,000, how much? 40,000. Direct manufacturing labor, relevant cost. Power and utilities, variable. So that is also what? Relevant. Inspiration anta baba, the inspiration kaadu, inspection. Okay. Inspection, setup and material handling. 2,000 rupees for the entire 10,000 units. Because whenever they do inspection, they do after the completion of batch. So probably batch production might be going on here. Okay. Let's see. కింద చూసి తెలిసిపోతుంది బాబు. దెన్ మిషన్ రెంట్ నాట్ గివెన్ పర్ యూనిట్. మిషన్ రెంట్ ఫిక్స్డ్ ఓన్లీ. నో, దిస్ ఇస్ 3,000 ఫర్ ద ఎంటైర్ 10,000 యూనిట్స్. రిలవెంట్ ఆర్ ఇర్రెలవెంట్? ఇర్రెలవెంటా? స్పెసిఫిక్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ రిలవెంట్ బాబు. అవాయిడబుల్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఈజ్ రిలవెంట్ ఆర్ నాట్? ఎస్. అన్అవాయిడబుల్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఈజ్ ఓన్లీ ఇర్రెలవెంట్. నేను చెప్పాను కదా, రెలవెంట్ కాస్టింగ్లో అవాయిడబుల్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఈజ్ రెలవెంట్, అన్అవాయిడబుల్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఈజ్ ఇర్రెలవెంట్ అని. అలొకేటెడ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్లాంట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇన్సూరెన్స్, ఇదేంటి బాబు అలొకేటెడ్ అంటే? ఇది అన్అవాయిడబుల్. నేను చెప్పాను కదా, రెలవెంట్ కాస్టింగ్ ఆఫ్ ఓవర్ హెడ్స్లో, ఫిక్స్డ్ ఓవర్ హెడ్స్లో హౌ టు ఐడెంటిఫై దట్ ఇట్ ఈస్ unavoidable or avoidable. If it is unavoidable, committed. Always they use the word absorbed, allocated, isn't it? Those words, if they are used, that means it is what? Committed fixed cost. So 30,000 is what? Irrelevant. That we can say easily. MNC received an offer from outside vendor for supply of any number of chains at 8.2. Supplier enta offer chestunna price? 8.2. The following additional information is available on MNC operations. Inspection, setup, material handling costs vary with what? Number of batches in which the chains are produced. MNC currently produces the chains in batches of 1,000 units. So one batch, how many they produce? 1,000 units. That means to produce 10,000 units, how many batches are required? 10 batches are required. How many batches? 10 batches. It is estimated that 10 batches are required for meeting the expected production requirement. Now tell me, what will be your inspection, setup and material handling? Is it for entire 10,000 units? Or is it per batch? Entire 10,000 kitane ichindi kada babu adi? Yes. And what about the mission rent? That is also for the entire 10,000 units only. Yes. MNC rents the, ఇగో చూడండి ఇచ్చింది చూడండి దాని గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ. MNC rents the machine used to make the chain. So is it a specific fixed cost or specific fixed cost? Only for making. If you want to make those 10,000 chains, you have to hire a machinery. Relevant or irrelevant?
relevant. నిన్ననే relevant costing cover చేసినాం బాబు. Relevant or not? Yes. If it chooses to outsource the chains, mission rent can be what? Avoided. So that is the reason it is what? Avoidable fixed cost. What is this? Avoidable or unavoidable, babu? Avoidable. Avoidable fixed cost is always relevant. Katham అయిపోయింది. Required. Should MNC accept the vendor's offer for 10,000 units? What is this offer price? 8.2. అంటే 10,000 ఎంత బాబు? 82,000. What is the net gain or loss? What is the maximum price payable to the vendor? గుర్తుందా నిన్న maximum price అంటే ఏం చెప్పినా బాబు? The net relevant cost. Yes or no? Yes. చూడండి బాబు, relevant cost of making. What is the relevant cost of making direct material? 40,000 plus labor 20, power and utilities 15, plus inspection ఎంత బాబు? 2,000, mission rent 3,000. So add all this. How much you are getting? 80,000. Outside purchase అయితే బాబు 8.2. So what is the answer now? Should we make or should we buy? We should make. And how much maximum price you can pay to the vendor? When you will accept? Only when the price is 8. అంతే కదా బాబు, 80,000 divided by 10,000. If he offers at 8, yes, then what? Correct? Yes. Second one. Suppose the chains were purchased outside the facilities where the chain is currently made will be used to upgrade the bicycles by adding mud flaps and reflectors. చాలా మంది సైకిల్కి మంచిగా డెకరేషన్ చేస్తారు కదా బాబు, మడ్ ఫ్లాప్స్ అని, అంటే మట్టి పట్టకుండా బయట ఉంటుంది కదా బాబు అవి. అండ్ రిఫ్లెక్టర్స్, తెలుసుగా సైకిల్ ముందు చిన్నప్పుడు పెట్టేవాళ్ళు చాలామంది, రిఫ్లెక్టర్స్ అవి. సో ఇవి చేయొచ్చు అంట బాబు. ఎప్పుడు? దిస్ ఈజ్ అప్గ్రేడేషన్. When they don't use that facility for making what? Chains, what they can do? They can use that capacity to upgrade the bicycles to add this mud flaps and what? Reflectors. As a result, the selling price of bicycles can be increased marginally by what? 20 rupees. The variable cost of upgrade would be how much? 18 rupees. And additional tooling cost of 16,000 would be incurred. Should MNC make or buy the chains at the anticipated production level of 10,000 units, and what is the maximum price payable to the vendor in this situation? ఇప్పుడు ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ కూడా ఉంటుంది బాబు. ఎందుకంటే అదే ఏదైతే కెపాసిటీ మనం యూజ్ చేసి ఈ చైన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నామో దాన్ని ఆల్టర్నేటివ్గా ఒకవేళ ఈ చైన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయకపోతే వాట్ వీ కెన్ డూ? వీ కెన్ యూజ్ దట్ కెపాసిటీ టు అప్గ్రేడ్ ద బైసైకిల్స్ ఆర్ నాట్. సో బై అప్గ్రేడింగ్ హౌ మచ్ వీఆర్ గెటింగ్ per cycle? Additionally, incremental revenue, how much we are going to get? 2 rupees. 2 or 20? 20 rupees. 20. 20 into 10,000, how much? 20 into 10,000, how much? 2 lakhs. Less. What is the incremental cost you are going to incur for that? See, basically 20 minus what is the cost we are going to incur per unit? 18. అంతేనా? ఇంకోటి ఏంటి బాబు, మనకి ఇది కూడా ఉంది కదా, ఏంటిది? అడిషనల్ టూలింగ్ కాస్ట్. హౌ మచ్ ఈస్ దట్? 16,000. దట్ ఈస్ ఫర్ హౌ మెనీ యూనిట్స్? 10,000 యూనిట్స్ ఓన్లీ. నో. సో హౌ మచ్? 1.6. సో మొత్తం ఎంత? అది 19.6. సో వాట్ ఈస్ ది ఆపర్చునిటీ లాస్ పర్ యూనిట్ దేర్? 0.4. So 0.4 into 10,000, if you take, how much you are getting? 4,000 is your opportunity cost or not? 4,000 అంతకుముందు రిలవెంట్ కాస్ట్ ఆఫ్, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? రిలవెంట్ కాస్ట్ ఆఫ్ మేకింగ్ అంటే ఏముంటుంది? అంతకుముందు 80,000 ప్లస్ బెనిఫిట్ లాస్ట్ ఎంత? 4,000. సో టోటల్ 84,000 now relevant cost. But supplier is offering at what? 8.2 only. So now what you will do? Tell me. Now you will buy. Now you will buy. And what is the maximum price you can pay to the vendor?
8.4. 84,000 divided by what? 10,000. అంతవరకు పే చేయొచ్చు బాబు మనం. అర్థమైందా? ఎస్. థర్డ్ కేస్. MNC sales manager is concerned that the estimated of 10,000 units may be height and believes that height in అసలు let's check question. MNC salesman is concerned that the estimate of 10,000 units may be high. Maybe what? High and believes that only 6,200 units can be sold. Production will be cut back, freeing up the work facilities and space. This space can be used to add the mud flaps and reflectors, whether MNC outsources the chain or makes them in-house. At this lower output, MNC will produce the chains in 8 batches of 775 units each. Should MNC purchase the chains from the outside vendor? అదే బాబు. థర్డ్ చూడండి ఏం చెప్తున్నాడు, ఏమంటున్నాడు బాబు థర్డ్ కేసులో? దే ఫీల్ దట్ 10,000 యూనిట్స్ ఆఫ్ బైసైకిల్స్ ఈజ్ టూ హై. ఆ ఎస్టిమేషన్ హై అనుకుంటున్నారు బాబు. మ్యాక్సిమం ఎంతవరకు అమ్మొచ్చు అంట? 6,200. అప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకి కెపాసిటీ తగ్గిపోయినట్టే కదా, రిలీఫ్ ఇచ్చినట్టే కదా, మనకి రిలీజ్ అయినట్టే కదా. ఎందుకని ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఉంది కదా కెపాసిటీ వాళ్ళకి. ఎస్. ప్రొడక్షన్ విల్ బి కట్ బ్యాక్. సో ప్రొడక్షన్ కట్ చేసినప్పుడు న్యాచురల్లీ కెపాసిటీ రిలీజ్ అయినట్టే కదా, ఫ్రీ అయినట్టే కదా మనకి. ఫ్రీయింగ్ అప్ వర్క్ ఫెసిలిటీస్ అండ్ స్పేస్. ది స్పేస్ కెన్ బి యూస్డ్ టు యాడ్ వాట్? The mud flaps and reflectors. This space can be used to add the mud flaps and reflectors. Whether ante kada mud flaps and reflectors. Ante. Whether MNC outsource the chains or makes them in house. At this lower output, MNC will produce the chain in what? 8 batches of 775 units each. ఇప్పుడు మనకి ఎంత బాబు? 6,200 కదా. 6,200 775 into 8 కొట్టండి ఒకసారి. ఆర్ గెటింగ్ 6,200 అంతే కదా. ఎస్. షుడ్ MNC పర్చేస్ ద చైన్స్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ వెండర్. మరి ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ బయట నుంచే కొనాలా లేకపోతే ఇన్ హౌస్ చేయాలని చేయాలి బాబు. ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే మన దగ్గర ఫ్రీ అయిపోయింది కెపాసిటీ. ఎంత ఫ్రీ అయిపోయింది? 10,000 6,200 తగ్గిపోయింది కదా. సో 3,800 ఫ్రీ అయిపోయింది కదా. ఆ 3,800కి వాట్ ఈస్ ద వేరియబుల్ కాస్ట్ అప్లికబుల్? దానికైతే ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ ఉండదు కదా బాబు. దానికి ఓన్లీ ఏ కాస్ట్ ఉంటుంది? వేరియబుల్ కాస్ట్ ఉంటుంది. కానీ మిగతా వాటికి ఏవైతే కావాలో, మిగతా ఎన్ని యూనిట్స్ బాబు? అది 6,200కి ఫర్ దట్ వాట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్? దానికి కూడా ఏముంటుంది బాబు? దానికి వేరియబుల్ కాస్ట్ ప్లస్ వాట్? ఆపర్చునిటీ కాస్ట్. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. సో మేక్ అయితే ఎంత వస్తుంది చెప్పండి నాకు ఇప్పుడు. మేకింగ్ కాస్ట్ అయితే మేక్ ఆర్ బై కదా ఇక్కడ. ఏమొస్తుంది చెప్పండి? కాంట్రిబ్యూషన్ లాస్ట్ కూడా ఉంటుందా మనకి? హౌ మచ్ విల్ బి ద కాంట్రిబ్యూషన్ లాస్ట్ ఇయర్? Here also what we should compare again? Relevant cost of making we should compare with what? Purchase price. 10,000 units kena lekapothe 6,200? Should MNC purchase the chains from what? Outside vendor. How many chains? If you are producing only 6,200 units, how many chains are required? 6,200 only, no? Chains kuda. But అందులో only how many chains you can make in-house? అందుకే అంటున్నా మార్కెట్ డిమాండ్ is 6,200. So how many chains are required? 6,200 chains only are required. But what is the released capacity? 3,800. So out of 6,200, 3,800 you can utilize out of your what?
ఎంతైతే కెపాసిటీ ఫ్రీ అయిందో అందులోంచి యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు కదా. ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఉంది కదా ఎంత, మరి వాటి సంగతి ఏంటి బాబు? ఎంత అది? 2400. మరి ఇవి పర్చేస్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ అని ఎట్లా చెప్తారు బాబు అసలు డిసిజన్ తీసుకోకుండా? అప్పుడు ఈ 2500 కూడా ఇక్కడి నుంచి తీసినాం అనుకోండి, ఎక్కడి నుంచి? ఈ ఎగ్జిస్టింగ్ కెపాసిటీలోంచి తీసినాం అనుకో, అప్పుడు మనకి ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ ఉంటుంది కదా. హలో బాబు, ఇప్పుడు ఈ 2400 కావాలన్నా కూడా దేంట్లోంచి తీయాలి? ఈ 6200లోంచి తీయాలి. అక్కడి నుంచి తీసినప్పుడు అక్కడ పోతుంది కదా మళ్ళీ కాంట్రిబ్యూషన్ మనకి. ఎస్. సో చైన్ నుంచి మనకు వస్తున్న, ఐ మీన్ ఈ బైసైకిల్ నుంచి మనకు వస్తున్న కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంతో తెలుసా మనకి? వాట్ ఈస్ ది contribution what we are getting from this bicycle? That they have not given. They have given only what? Only component making cost is given. అంతే కదా. దానికి ఇప్పుడు నాకు మేకింగ్ కాస్ట్ ఎంత చెప్పండి? 6200 చైన్స్కి మేకింగ్ కాస్ట్ ఎంత? ఇప్పటిదాకా చేసిందే అవి డైరెక్ట్ మెటీరియల్ 6200 into 4 + 2 + 2 అదైతే పక్కా కదా బాబు. ఇంకేం కావాలి మనకి? ఇప్పుడు చెప్పండి బాబు, ఇన్స్పెక్షన్, సెటప్, మెటీరియల్ హ్యాండ్లింగ్ ఎంత అవుతుంది మనకి? 2000 అనేది ఎన్ని బ్యాచెస్కి? అది 10 బ్యాచెస్కి. మరి 8 బ్యాచెస్కి ప్రపోర్షనేట్గా తీసుకోవాలా వద్దా? ఎస్. అలానే మెషిన్ రెంట్, ఎంఎన్సీ రెంట్ ద మెషిన్ యూజ్ టు మేక్ ద చైన్స్. సో డెఫినెట్లీ మనం ఏం చేయాలి బాబు? ఇది కూడా హైర్ చేసుకోవాల్సిందే కదా. కానీ అది ఎన్ని యూనిట్స్కి? 10,000 యూనిట్స్కి. ఇప్పుడు ఎన్ని యూనిట్స్ బాబు మనకి? 6250 యూనిట్స్కి, 6200 యూనిట్స్కి ప్రపోర్షనేట్లీ తీసుకోవాలి కదా. ఇవి కాకుండా మనకి ఏమైనా ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ కూడా తీసుకోవాలా? ఏంటి బాబు ఆపర్చునిటీ కాస్ట్? 0.4. ఇక్కడ ఈ బ్యాలెన్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ 3000 ఎంత ఫ్రీ అయింది బాబు? 800. దాన్ని మనం దేనికి యూజ్ చేయొచ్చు? ఈ మడ్ ఫ్లాప్స్ అండ్ వాట్ రిఫ్లెక్టర్స్ దానికి యూజ్ చేయొచ్చు కదా. దాన్ని మనం ఇప్పుడు దీనికి యూజ్ చేస్తున్నాం కదా మళ్ళీ. సో దానివల్ల అక్కడ ఎంత పోతుంది మనకి కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్? 0.4. 0.4ఏనా? కాదు. ఎందుకు? 20 రూపీస్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ అయితే వేరియబుల్ కాస్ట్ ఎంత దానికి? ఎంత చెప్పిండు బాబు? 18. అండ్ అడిషనల్ టూలింగ్ కాస్ట్ ఈస్ హౌ మచ్? 16,000. దట్ వాజ్ అక్కడ నేను ఏం చేసిన? 16,000 డివైడ్ బై 10,000 వేసిన బాబు. కానీ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? 16,000 డివైడెడ్ బై హౌ మెనీ యూనిట్స్ ఐ షుడ్ టేక్? 6200 యూనిట్స్కి స్ప్రెడ్ చేయాలి కదా మనము. ఎంత వస్తుంది బాబు? So now it will be more than 0.4 or not? It is not 0.4. It will increase opportunity cost. అది యాడ్ చేసి then you should compare with what? The outside purchase price 6200 into 8.2. అంతేనా? ఎస్. ఒకసారి చెప్పండి నాకు ఎంతో ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ దానికి. సెల్లింగ్ ప్రైస్ కంటే కాస్ట్ ఎక్కువైపోతుంది అంటవా? బాబు గ్రేట్ రా. ఇప్పుడు ఈ 16,000 ఏదైతే టూలింగ్ కాస్ట్ ఉందో మనం ఇన్కర్ చేస్తున్నామో దాని కెపాసిటీ ఎంత బాబు? అడిషనల్ టూలింగ్ కాస్ట్ అది 16,000 ఈజ్ ద అమౌంట్ కదా అది. దట్ ఈస్ ఫర్ హౌ మెనీ యూనిట్స్ అనుకోవచ్చు బాబు? 10,000 యూనిట్స్ కదా అది ఇంతకుముందు చేసింది మనం. ఇంతకుముందు అదే కదా మనం చేసింది. సో 1.6 వచ్చింది కదా మనకి అది. అంతే కదా. 1.6 + 18 ఎంత అయింది మనకి? అది 19.6 అయింది. అంతే కదా. కానీ ఇప్పుడు మనం అది ఎన్ని యూనిట్స్కి తీసుకోవాలి? వీ షుడ్ టేక్ ఫర్ హౌ మెనీ యూనిట్స్? 6200 యూనిట్స్ ప్రపోర్షనేట్లీ తీసుకోవాలి కదా మనము. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? కాస్ట్ తగ్గుతుంది బాబు. ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే ఆపర్చునిటీ కాస్ట్కి సేల్స్ ఒకవేళ అదే 3800 మనం గిన ఆ మడ్ ఫ్లాప్స్ కింద చేసింటే వాట్ ఈస్ ద రెవెన్యూ వుడ్ హావ్ గాట్? 3600 into 800 కదా. 3800 into 20 అంతేనా? ఎంత వస్తుంది బాబు?
3800 into 20 లెస్ ఏమేం మైనస్ చేయాలి ఇందులో? మనకి ఎంత బాబు వేరియబుల్ కాస్ట్? 6200 కదా. 6200 నేను అడిగేది మడ్ ఫ్లాప్స్ గురించి బాబు. 6200 ఎందుకైతే 3800 అవుతుంది కదా అక్కడ. The space can be used to add the mud flaps and reflectors. Here అక్కడ ఏం చెప్పిండు బాబు లైన్, ఇక్కడ ఏం చెప్పిండు చూడండి. దీస్ టూ ఆర్ టూ ఇండిపెండెంట్ క్వశ్చన్స్ బాబు. ఇక్కడ ఏమన్నాడు? అప్గ్రేడింగ్ అన్నాడు కదా. అప్గ్రేడింగ్ ద బైసైకిల్స్ బై యాడింగ్ వాట్? మడ్ ఫ్లాప్స్ అండ్ రిఫ్లెక్టర్స్. కానీ ఇక్కడ అలాంటి వర్డ్ ఏమి యూజ్ చేయలేదు కదా. ఇక్కడ ఏమన్నాడు బాబు? ఓన్లీ ఆ స్పేస్ ఏవైతే ఫ్రీ అవుతుందో ఆ స్పేస్లో ఈ మడ్ ఫ్లాప్స్ అండ్ వాట్? రిఫ్లెక్టర్స్ పెట్టొచ్చు అని చెప్పిండు కదా వాడు. ఎస్. సో ఇప్పుడు మనకి ఇందులో మేక్ ఆర్ బై డిసిజన్ తీసుకోవడానికి 6200 యూనిట్స్కి ఏమేమి కంపేర్ చేస్తాం మనం? ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ మనకి దానికంటే ముందు ఫస్ట్ రిలవెంట్ కాస్ట్ ఏం తీసుకుంటాం బాబు? డైరెక్ట్ మెటీరియల్ 6200 ఇంటూ ఎంత బాబు? 4. ఇదొకటి. డైరెక్ట్ లేబర్ 6200 ఇంటూ 2 పవర్ 6200 ఇంటూ 1.5. ఇన్స్పెక్షన్ కాస్ట్ వాడు ఇచ్చిన 2000 ఎన్ని బ్యాచ్లకి బాబు? అది 10 బ్యాచెస్. ప్రపోర్షనేట్లీ ఎన్ని తీసుకోవాలి? 8 బ్యాచెస్ తీసుకోవాలి. అండ్ అలానే మిషన్ రెంట్ తీసుకోవాలా వద్దా? తీసుకోవాలి కదా. ఎస్. ఎంత మిషన్ రెంట్ ఇక్కడ? 3000 రూపీస్ కదా అది. ఎస్. ఆ మిషన్ రెంట్ 3000 అనేది మనం ఎన్ని యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసినా ఈజ్ ఇట్ ఫర్ 10,000 యూనిట్స్ ఓన్లీ? మనం మెషిన్ ఏవైతే కొంటున్నామో అది ఓన్లీ 10,000 యూనిట్సా బాబు? చెప్పిండు ఆ క్వశ్చన్లో లైఫ్కి ఓన్లీ 10,000 యూనిట్స్ అని ఏం చెప్పలేదు కదా. ఎస్. సో వీ హ్యావ్ టు స్పెండ్ 3000 ఓన్లీ, నో, కంప్లీట్లీ. సో 3000 దానికి తీసుకుంటే విల్ గెట్ వాట్? టోటల్ రిలవెంట్ కాస్ట్ ఎంత వస్తుందో దానికి యాడ్ చేస్తే ఈ మూడు కలిపితే 7.5. సో 6200 ఇంటూ 7.5 46,000. ఇది 500 అవుతుంది. అండ్ ఇన్స్పెక్షన్ కాస్ట్ ప్రపోర్షనేట్లీ ఎంత అవుతుంది? 2000 డివైడ్ బై 10 ఇంటూ 8. ఇది ఒక 1600 అంతేనా? ప్లస్ మెషిన్ రెంట్ ఎంత? 3000. యాడ్ చేయండి బాబు. ఇది ఎంత? 46,500 ప్లస్ 1600 ప్లస్ 3000 51,100 ఈజ్ యువర్ టోటల్ రిలవెంట్ కాస్ట్ ఆఫ్ వాట్? మేకింగ్. ఇప్పుడు మనకి ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుందంటే బాబు, ఒకవేళ మనకు ఆల్రెడీ ఏదైనా ఇన్కమ్ పోతున్నప్పుడే కదా విల్ గెట్ వాట్? ఆపర్చునిటీ కాస్ట్. ఇక్కడ అలాంటి వర్డింగ్ ఏం వాడలేదు కదా బాబు. ఓన్లీ ఆ స్పేస్లో ఇవి యాడ్ చేస్తామని చెప్పిండు, కానీ అక్కడ మళ్ళీ అప్గ్రేడేషన్ అనే వర్డింగ్ ఏమైనా వాడిండు? అక్కడ ఏం వాడలేదు కదా. వీఆర్ జస్ట్ గెటింగ్ క్యారీడ్ అవే బై వాట్? అగైన్ మడ్ ఫ్లాప్స్ అంటున్నాం కానీ, బట్ అక్కడ ఏంటి బాబు వాడు వాడిన వర్డ్? అప్గ్రేడేషన్. ఇక్కడ అప్గ్రేడేషన్ అని ఏం చెప్పలేదు కదా. ఆ ఫ్రీ అయిన స్పేస్లో అవి పెట్టుకుంటామంటున్నాడు బాబు, అంతే. ఆ ఫ్రీ అయిన స్పేస్లో ఆల్టర్నేటివ్గా ఆ స్పేస్ని దేనికైనా లెట్అవుట్ చేయొచ్చు అని ఏమని చెప్పిండా? క్వశ్చన్ ఏం చెప్పలేదు కదా. సో దెర్ ఈస్ నో ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ ఫర్ దట్ స్పేస్ విచ్ గాట్ వాట్? ఫ్రీడమ్. అంతే కదా బాబు. మనం ఏంటంటే ఇదే దాంట్లో క్యారీ ఫార్వర్డ్ అయిపోయినాం. ఏంటైతే ఆ మడ్ ఫ్లాప్స్ అండ్ రిఫ్లెక్టర్స్ అప్గ్రేడేషన్ ఉంది కదా, మనం దానికే ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ తీసుకుంటున్నాం. కానీ హియర్ ద స్పేస్ వాట్ ఎవర్ గాట్ ఫ్రీడమ్, ఓకే, that space does not have any other alternative usage. So that is the reason there is no opportunity cost. So 56,000, 51,100 is the relevant cost. And what is the purchase cost? 8 point. What is the purchase cost for this? 6,200 kada, marchipayana. 6,200 into 8.2, 50,840. So what we will do now? Will you purchase or will you make? You should purchase. And
అంతేనా? ఎస్. ఇన్ దిస్ కేస్ దే షుడ్ వాట్? పర్చేస్. అంతే బాబు, ఇందులో ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ రాదు, ఎందుకంటే వర్డింగ్ అక్కడ చెప్పలేదు అప్గ్రేడేషన్ గురించి. ఎస్, దిస్ ఈజ్ వాట్ ఆస్డ్ ఇన్ ఆర్టిపి June 2018. సో క్విక్లీ ప్రెజెంట్ నౌ ఆన్సర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 1. ఆర్టిపి June 2018. First part 1. So what is the part 1 here? 10,000 units kada first case. Relevant cost of manufacture. Relevant cost of manufacture of chains. Relevant cost of manufacture of chains. Particulars amount in rupees. Direct material, it's a variable cost, no? So how much? 40,000. Direct labor, this is also what? Variable. How much? 20,000. Power and utilities. Power and utilities, this is also what? Variable. 15,000. Next, inspection, setup, these are variable or batch related variable cost? Batch related variable cost. So they will change according to what? Batches. Batch related variable cost. How much they have given in total? 2,000 for how many batches? That is 10 batches. Next, machine rent. If you are making a in-house, then definitely you require this machinery. So that is the reason what you are doing. You are hiring this machinery. So avoidable fixed cost. This is avoidable fixed cost, and what is the amount for this? 3,000. So what is the total relevant cost? 80,000. What is the outside purchase price? Outside purchase cost for 10,000. 10,000 into 8.2, 82,000. So tell me, what is the best option? Make the chains. Make the chains, as there is a saving of how much? 2,000. What is the maximum price that can be paid to the vendor? Maximum price that can be paid to vendor, 80,000 divided by 10,000. How much? 8 rupees per unit. That is the maximum we can pay. Next, part 2. Now upgradation. Second part, what they have given? What they can do is, instead of making these chains, the 10,000, they can what? Upgrade. 10,000 units, what they can do? Read it carefully. MNC, suppose the chains were purchased outside. ఈ చైన్స్ మనం ఇన్-హౌస్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయకుండా బయట నుంచి పర్చేస్ చేస్తే, ద ఫెసిలిటీస్ వేర్ ద చైన్ ఈస్ కరెంట్లీ మేడ్ విల్ బి యూస్ టు వాట్? Upgrade the bicycle by adding what? Mud flaps and reflectors. As a result, the selling price of the bicycles can be increased marginally by
20. The variable cost of upgrade would be 18 and additional tooling cost of 16,000 would be incurred. So should MNC make or buy the change at the anticipated production level of 10,000 units, and what is the maximum price payable? So ఇక్కడ మనకి ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ కూడా వస్తుంది బాబు. సో relevant cost of making, relevant cost of making if bicycles can be upgraded. So particulars amount in rupees. సో చెప్పండి బాబు, ఈ కేసులో ఫస్ట్ రిలవెంట్ కాస్ట్ ఆఫ్ మేకింగ్ ఎంత? కాస్ట్ ఆఫ్ మేకింగ్ ఆల్రెడీ పైన చేసినాం కదా, 80,000. టు దిస్ యాడ్ benefits lost or opportunity cost. Benefits lost, that is contribution loss from upgradation. Contribution loss from upgradation. So enta babu akkada 20 minus what? 20 minus 18 and tooling cost కూడా ఉంది కదా. సో అది సపరేట్ ఇక్కడే చూపించాలి. వాట్ ఈస్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇస్ 20 less variable cost per unit is 18. Then amortization per unit, amortization of tooling cost, amortization of tooling cost per unit. And we should spread for how many units? 10,000 units. 16,000 divided by 10,000, 1.6. So what is the contribution per unit? 0.4. So how many change there? How many cycles you can upgrade? 10,000. So into 10,000 if you multiply, how much you are getting? 4,000. So this is the contribution loss. So total is how much? 84,000 is the relevant cost. What is the outside purchase cost? Outside purchase cost is 82,000. So what is the decision here? Purchase from outside. In this case, what is the maximum price we can pay to the supplier? Maximum price payable to vendor is equal to 84,000 divided by 10,000, 8.4 per unit. Antena? 8.4 అయినా 8.2? 8.4 వరకు పే చేయొచ్చు అంతవరకు. నౌ పార్ట్ 3. సో పార్ట్ 3 ఏంటి బాబు? ఓన్లీ మనము 6,200 చేంజ్ చేయాలి, ఎందుకంటే నౌ డిమాండ్ 6,200 ఉండొచ్చు అని వాళ్ళు ప్రెడిక్షన్ చేస్తున్నారు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వాట్ 10, చాలా ఎక్కువ అంటున్నారు వాళ్ళు, 10,000 ఎస్టిమేషన్. So only we should consider for what? 6,200, part 3. So relevant cost of manufacturing. Now this time for how many we should consider?
6,200. Particulars amount in rupees. Direct material 4 into 6,200. Direct labor 2 into 6,200. Power 1.5 into 6,200. Inspection and setup 2,000 for how many batches? 10 batches into 8. ఇదంతా బాబు 1,600. ఆ పైన మొత్తం కలిపితే ఎంత? 6,200 ఇంటూ 7.5 చేయండి. 40. అరే చేయండి బార్ ఎవ్రీవన్. 6,200 ఇంటూ 7.5. 46,500. డన్. ఇంకేముంది బాబు మనకి ఇక్కడ? మిషన్ రెంట్ కూడా ఉంది కదా. మిషన్ rent is specific fixed cost. That is always relevant for what? For making. Mission rent. Avoidable, this is 3,000. Ante. So what is the total relevant cost? Total relevant cost is 51,100. Here contribution loss ఏమైనా ఉందా బాబు ఇక్కడ? Contribution loss nil. Okay, be careful there. No contribution lost. ఏంటి బాబు అది? ఏంటి అది? హ్యాండ్ అనిపిస్తుందా? హ్యాండ్. So total relevant cost is how much? 51,100 only. And what is the outside purchase price? Purchase cost 8.2. So 6,200 into 8.2. ఎంత వచ్చిందో? 50,840. Yes. So in this case, what will it is better to purchase the change or make? Decision. Make or buy? Buy, yes. In this case, what is the maximum price payable to vendor? Maximum price 51,100 divided by what? 6,200. ఎంత వస్తుంది? 8.24. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఆల్సో ఆర్టీపీ క్వశ్చన్, ఇంపార్టెంట్. అది కూడా చూసుకోండి. మేక్ ఆర్ బై మొన్న అటెంప్ట్లో అడగలేదు. సో ప్రాబబ్లీ ఇన్ ద కమింగ్ అటెంప్ట్ దే కెన్ మేక్ ఆర్ బై కాన్సెప్ట్. దే మైట్ ఆస్క్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్. ఎస్, ఇస్ ద టైమ్ 7:12. Now let us go to the next topic unit. ఏంటి బాబు అది? సబ్ కాంట్రాక్టింగ్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ సబ్ కాంట్రాక్టింగ్. చాలా సిమిలర్ బాబు, మేక్ ఆర్ బై ఆర్ సబ్ కాంట్రాక్టింగ్. సబ్ కాంట్రాక్టింగ్ ఇంకో పేరు కూడా ఉంది బాబు, అవుట్ సోర్సింగ్. See, make or buy is relating to which one? Subcontracting. Make or buy is relating to what? Raw materials or components? Relating to raw material or components. Whereas subcontracting is relating to what? Finished goods. Relating to finished goods. ఓకే, డిఫరెన్స్ అదే బాబు దానికి దీనికి.
మనకి ఎప్పుడు సబ్ కాంట్రాక్ట్కి వెళ్తాం బాబు? ఎక్కడ మనకి సబ్ కాంట్రాక్టింగ్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మన డిమాండ్ని వదులుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మన దగ్గర కెపాసిటీ లేదు కదా అని చెప్పి వీ నీడ్ నాట్ ఫోర్గో ద డిమాండ్. చాలామంది కాంట్రాక్టర్స్ ఏం చేస్తారు బాబు? దే గో ఫర్ సబ్ కాంట్రాక్టింగ్ ఆర్ నాట్? వై? దే గాట్ ద వర్క్ బట్ దే ఆర్ బిజీ. సో వాట్ దే విల్ డూ? దే విల్ అవుట్ సోర్స్ దట్. సో ఇలా దీనివల్ల ఏమవుతుంది బాబు మనకి? వీ కెన్ ఆల్వేస్ ఫుల్ఫిల్ ద డిమాండ్ ఆర్ నాట్. సబ్ కాంట్రాక్టింగ్ హెల్ప్స్ అస్ టు వాట్? Fulfill the maximum demand. Subcontracting helps in fulfilling maximum demand. Subcontracting helps in fulfilling maximum demand. Here also what we should compare when you are purchasing? మన దగ్గర లేదనుకోండి, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? బయట కొని అమ్మేసేయాలి కదా. ఏం చేయాలి బాబు? We should purchase from outside and then what? Sell. So here also what? How to decide whether we should go for subcontracting or not? We shall compare again relevant cost of what? Making with what? Outside purchase price only, no? రెండు సేమే బాబు కాన్సెప్ట్స్. ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ అక్కడేమో రా మెటీరియల్స్ ఆర్ కాంపోనెంట్స్, ఇక్కడ ఫినిష్డ్ గూడ్స్. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. In order to decide on subcontracting, మొన్న అడిగింది ఇదే బాబు 23లో. 23 దే ఆస్డ్ ఎ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ దిస్ ఏరియా, సబ్ కాంట్రాక్టింగ్ నుంచే 10 మార్క్స్ టాయిస్ క్వశ్చన్ ఒకటి అడిగిండు బాబు 23. ఇన్ ఆర్డర్ టు డిసైడ్ ఆన్ సబ్ కాంట్రాక్టింగ్ వీ షల్ కంపేర్ relevant cost of making with purchase price. Relevant cost of making with purchase price. Yes. So if making cost is less than what? Purchase price, in-house only will make or not? Yes. But first of all, generally we go for subcontracting when you don't have what? Capacity. అంతే కదా, ఏమంటారు బాబు? ఎస్. కానీ అందులో కూడా ఏం చేయొచ్చు అంటే బాబు, మన ఎగ్జిస్టింగ్ యూనిట్స్కి తక్కువ కాస్ట్ ఉందా, వీటికి తక్కువ కాస్ట్ ఉందా చూసుకోవాలి. మళ్ళీ ఈ రెండింటిలో కూడా మనం డిసైడ్ చేయాలి. అంటే ఏవైతే యూనిట్స్ మనం సబ్ కాంట్రాక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నామో దాన్ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ కెన్ బి కంపేర్డ్ విత్ వాట్? ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్. అంతే కదా. దేనివల్ల ఎక్కువ బెనిఫిట్ ఉందో అవే కదా మనం చేస్తాము. ఎస్. ఆబ్జెక్టివ్ ఇస్ టు మ్యాక్సిమైజ్ వాట్? ప్రాఫిట్. ఆర్ యు గెటింగ్? సో which question they have asked in the 2023 exam బాబు? చూపిస్తాం మీకు. This one only. A modern packing corporation specializes in the manufacturing of one light plastic bottles. Bottles question బాబు. CMA మెటీరియల్ డిసిజన్ మేకింగ్లోనే కనపడుతుంది ఇది కూడా మీకు. ఇదే దిస్ ఇస్ వాట్ ఆస్డ్ ఇన్ Jan 23 మన జరిగిన ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు? ఎస్, Jan 2023లో అడిగింది బాబు, రీసెంట్లీ. ఎస్, దిస్ ఈజ్ సబ్ కాంట్రాక్టింగ్ ఓన్లీ. కాన్సన్ట్రేట్ ఎవ్రీవన్. ఉందా బాబు మెటీరియల్లో? ఉంటుంది. బాటిల్స్ క్వశ్చన్ బాబు.
ఓల్డ్ మెటీరియల్లోనా? Yes, see the question. A modern packing corporation specializes in what? Manufacture of 1 liter plastic bottles. లీటర్ అది అందుకే చెక్ చేస్తున్నావు క్వశ్చన్లో, అది ఇక్కడ కూడా 1 లీటర్ అనే ఉంది. సో దట్ ఈస్ నాట్ 1 లైట్ ఆఫ్ 1 లీటర్ ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్, అందుకే చెక్ చేస్తున్నా. సో ద ఫార్మ్స్ కస్టమర్స్ ఇన్క్లూడ్స్ డైలీ ప్రాసెసెస్. ఏంటి? సో ద ఫర్మ్స్ కస్టమర్స్, ఫార్మ్స్ కాదు బాబు, ద ఫర్మ్స్ కస్టమర్స్ ఇన్క్లూడ్స్ dairy processes, not daily processes, Bob. Dairy processes. Fruit juice manufacturers and manufacturers of edible oil. వీళ్ళందరికీ ఏం కావాలి బాబు? బాటిల్ కావాలి. వీళ్ళు కస్టమర్లు. ఓకే, ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ కావాలి బాబు వీళ్ళకి. ద బాటిల్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ఎ ప్రాసెస్ కాల్డ్ బ్లో మౌల్డింగ్. బ్లో మౌల్డింగ్, ఎస్. అంటే ఏం లేదు బాబు, ఎయిర్ ఊదితే ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది? ఆ షేప్ వస్తుంది అనమాట. కానీ ఆ షేప్ రావాలంటే మౌల్డ్ యూజ్ చేయాలి మళ్ళీ. ఏ మిషన్ హీట్స్ ప్లాస్టిక్ టు వాట్? మెల్టింగ్ పాయింట్. ఏ మిషన్ హీట్స్ ప్లాస్టిక్ టు వాట్? మెల్టింగ్ పాయింట్. దట్ మీన్స్ ఏ లెవెల్ వరకు అయితే మనకి మెల్ట్ అవుతుందో, అంటే జస్ట్ మనకి ఊదంగానే ఏమైపోతుంది బాబు? ఆ షేప్ రావాలన్నమాట. అంటే ఆ లెవెల్ వరకు దాన్ని హీట్ చేస్తుంది అనమాట మిషన్. ఏంటి బాబు బియూడిటిఎల్? ఏ బబుల్ ఆఫ్ molten plastic is formed inside a what? Inside a mold, బాబు. Inside mold. And a jet of hot air is forced into the bubble. A jet of hot air is forced into what? The bubble. చెప్పినా కదా బాబు. అంటే ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళు ఫస్ట్ హీట్ చేస్తారు ప్లాస్టిక్ని. ఎంతవరకు హీట్ చేస్తారంటే మన జస్ట్ ఎయిర్ తోటే ఆటోమేటిక్గా అది ఏం రావాలి బాబు? ఆ షేప్లోకి రావాలన్నమాట. హాట్ ఎయిర్ వాళ్ళు ఫోర్స్ చేస్తారు దేంట్లోకి, ఆ బబుల్లోకి. సో ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది బాబు? ఆ షేప్ క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇదంతా వాడు ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు తెలుసా? ఇక్కడంతా కాస్ట్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు బాబు, ప్రాసెస్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు. ఈ ప్లాస్టిక్ బాటిల్ ఎలా తయారు చేస్తారని చెప్పి. ఎస్, అసలు ఇది యాక్చువల్లీ చదవకపోయినా కూడా పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు బాబు. దిస్ బ్లోస్ ద ప్లాస్టిక్ ఇన్ టు వాట్? షేప్ ఆఫ్ ది మౌల్డ్. ద మిషన్ రిలీజెస్ ద మౌల్డ్ బాటిల్. an employee trims మొత్తము వెరైటీగా ఉంది బాబు అసలు. సో ఏంటది? ద మిషన్ రిలీజెస్ ది మౌల్డెడ్ బాటిల్. an employee trims off any flashing, దట్ ఈస్ ఎక్సెస్ ప్లాస్టిక్ అరౌండ్ ది వాట్? ఎడ్జ్. మంచిగా ట్రిమ్గా రావాలి కదా మొత్తం, ట్రిమ్మింగ్ అంటారు కదా. ఎస్, దట్ ప్రాసెస్ ఈస్ డన్ బై ది ఎంప్లాయీ. అండ్ బాటిల్ ఈజ్ వాట్? కంప్లీట్. అయిపోయింది బాబు, బాటిల్ తయారైపోయింది. ఓకే, so this entire paragraph was explaining how a plastic bottle is made. Yes, the firm has 4 molding machines, each capable of producing 100 bottles per hour. 1 hour, how many bottles they make? 100 bottles. The firm estimates that the variable cost of producing a plastic bottle is 20 paisa. 0.2 rupees బాబు ఒక్కొక్క బాటిల్కి వేరియబుల్ కాస్ట్. ద బాటిల్స్ ఆర్ సోల్డ్ ఫర్ హౌ మచ్? 50 paisa ఈచ్. సో రిజల్టింగ్ ఇన్ ఏ కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ హౌ మచ్? 0.3 per bottle. ఎస్,
Now management has been approached by a local toy company that would like be a farm to producer, that would like the firm to produce a molded plastic toy for them. సో ఒక ఆర్డర్తో వచ్చింది బాబు కస్టమర్, వాళ్ళకి ఏం కావాలంట, ఇవే కావాలంట బాబు, కానీ ప్లాస్టిక్కే కానీ టాయ్స్ కావాలంట బాబు. ఈజ్ ఆల్సో ఇంటూ ద సేమ్ బిజినెస్ ఆర్ నాట్? ఎస్. ప్లాస్టిక్ టాయ్స్కి బాటిల్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి బాబు? షేప్స్ మారుతాయి అంతే కదా. ఎస్. ద టాయ్ కంపెనీ ఈజ్ విల్లింగ్ టు పే 3 rupees per unit for the toy. So naturally, if you have to make a toy, process will be different or not? You have to incur extra cost or not? Yes. The variable of manufacturing of the toy and a variable cost of, okay, variable ante edo anukoru malli. The variable cost of the manufacture of the toy will be 2.4. In addition, the modern packing corporation would have been to incur a cost of how much? 20,000 to construct a needed mold exclusively for this order. ఆ టాయ్ షేప్కి అయితే మౌల్డ్ కావాలో దానికి ఎక్స్ట్రా కాస్ట్ ఎంత ఇన్కర్? స్పెసిఫిక్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఇది. ఎస్. హౌ మచ్ దే విల్ ఇన్కర్? 20,000. బికాస్ ద టాయ్స్ యూజెస్ మోర్ ప్లాస్టిక్ and is of what? More intricate shape, I think. Intricate shape than what? Bottle. A molding machine can produce only 40 units per hour. ఇది కొంచెం కాంప్లెక్స్ ప్రాసెస్ కాబట్టి 1 అవర్కి ఓన్లీ 40 యూనిట్స్ బాబు. అదే మన ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ అయితే 1 అవర్కి 100 యూనిట్స్. ద కస్టమర్ వాంట్స్ 1 lakh యూనిట్స్. హౌ మెనీ యూనిట్స్ యూ వాంట్? 1 lakh యూనిట్స్. సో 1 lakh యూనిట్స్కి మనకి ఎన్ని అవర్స్ కావాలి బాబు? 1 lakh డివైడెడ్ బై 40 యూనిట్స్ కొడితే హౌ మెనీ అవర్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్? 2500 అవర్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. అంతేనా? ఎస్. కరెంట్లీ మనం ఏం చేస్తున్నాం బాబు? వీళ్ళ దగ్గర కెపాసిటీ ఎంత? ఇంతవరకు ఎక్కడ రాలేదు కదా, ఇంకా రాలేదు. చదువుదాం. The firm has 4 molding machines, each capable of producing 100 bottles per hour. కానీ ఎన్ని అవర్స్ పనిచేస్తారు అవి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వలేదు కదా, అదే చదవాలి ఇంకా. The capacity, the customer wants 1 lakh units. Assume that modern packing corporation has the total capacity of 10,000 machine hours available during the period in which the toy company wants to deliver of toys. సో వీళ్ళ దగ్గర అవర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి బాబు? 10,000 మిషన్ అవర్స్. ఈ టాయ్స్ చేయాలంటే ఎన్ని అవర్స్ కావాలి? 2500 అవర్స్ కావాలి. అంతేనా? ఎస్. ద ఫర్మ్స్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎక్స్క్లూడింగ్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ వాట్? కన్స్ట్రక్టింగ్ ద టాయ్ మౌల్డ్ డ్యూరింగ్ ద సేమ్ పీరియడ్ ఈజ్ హౌ మచ్? 2 lakhs. ఇది టాయ్కి సంబంధం లేదు బాబు. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎంత? 2 lakhs. సో డూ యూ థింక్ దిస్ ఈస్ రిలవెంట్? ద ఫర్మ్స్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎక్స్క్లూడింగ్ ది cost of construction of toy mold during the same period is how much? 2 lakhs. So this is unavoidable fixed cost. Unavoidable, avoidable? Unavoidable fixed cost. Already existing fixed cost or not? Yes, it is irrelevant. But what about 20,000? That is relevant or not? Yes. ఇది బాబు స్టోరీ. ఓకే. సో స్టోరీ ఏంటంటే వీడు ఒక ప్లాస్టిక్ బాటిల్, ఈజ్ ఎ ప్లాస్టిక్ బాటిల్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్. And each plastic bottle can be sold at 50 paisa. And what is the variable cost of making per bottle? 20 paisa. So what is the contribution per bottle? 0.3. That is 30 paisa. And what is the maximum capacity he has got? 10,000 mission hours. How many hours? 10,000 mission hours. Now he got a order from a customer. How many toys? How many toys? 1 lakh toys. Isn't it? Yes. For making 1 lakh toys, how many hours are required? 2500. And not only that, what is the offer price he made per toy? 3 rupees. And what is the making cost of this toy? 2.4. Apart from this 2.4, you will also incur an extra fixed cost of 20,000. Idi story. Antena? Yes. Now let's take the questions. Inko 2 lakhs ichina baba, the irrelevant cost adi required. If the management predicts that demand for its bottle will require use of how many hours? 7,500 machine hours or less during the period, should the special order be accepted?
యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చా లేదా అనేది మనం డిసైడ్ చేయాలి బాబు. సో 7500 అవర్స్ ప్రెడిక్ట్ చేసారు బాబు. 7500 కానీ లేకపోతే అంతకంటే తక్కువ అయితే బాబు మన దగ్గర 2500 ఉన్నాయి కదా ఖాళీగానే. సో 2500కి మనకైతే కాంట్రిబ్యూషన్ ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ అయితే ఏం లేదు కదా. సో ఓన్లీ రిలవెంట్ కాస్ట్ ఆఫ్ మేకింగే కన్సిడర్ చేయాలి కదా. ఏంటి రిలవెంట్ కాస్ట్ ఆఫ్ మేకింగ్? వేరియబుల్ కాస్ట్ ఎంత బాబు? 2.4 ప్లస్ అవాయిడబుల్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎంత? 20,000. 2.4 ఇంటూ హౌ మెనీ యూనిట్స్? 1 lakh కదా. అంతేనా బాబు? హలో, అంతేనా? ఎస్. ఆ 20,000 ఎన్ని టాయ్స్కి బాబు? అది 1 lakh టాయ్స్. సో 0.2 పర్ టాయ్ పడుతుంది కదా. 0.2 ప్లస్ 2.4 ఎంత బాబు? 2.6. అండ్ సెల్లింగ్ ఎంత ఆఫర్ చేసిండు వాడు? ఎస్. ఏం చేయొచ్చు బాబు మనం? యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చా లేదా ఆర్డర్? కెన్ వి యాక్సెప్ట్ ద ఆర్డర్? ఎస్, వీ క్యాన్ యాక్సెప్ట్ ది ఆర్డర్. ఎందుకంటే పాజిటివ్ వస్తుంది కదా. 3లోంచి 2.4 తీస్తే ఎంత? 0.6. 0.6 ఇంటూ 1 lakh ఎంత? 60,000. అండ్ అడిషనల్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎంత? సో 40,000 బెనిఫిట్ వస్తుంది కదా. సో కెన్ యూ యాక్సెప్ట్ ది ఆర్డర్? ఎస్, యూ క్యాన్ యాక్సెప్ట్ ది ఆర్డర్. ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ బాబు. అర్థమైందా అందరికీ? ఎవ్రీవన్. నౌ second question. The management has located a the management has located a firm that has just entered the molded plastic bina. If the management predicted that demand for its bottles would be higher than its ability to produce bottles, should the order be accepted? Why? So if the management predicted that the demand for its bottles would be higher than its ability to produce, correct na word adi ikkada? If the management predicted that the demand for its bottles would be higher than its what? Ability to produce bottle, should the order be accepted? ఏమంటున్నాడు అంటే, సో ఒకవేళ డిమాండ్ వాళ్ళ కెపాసిటీ కంటే ఉందనుకో బాబు, అప్పుడు ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ వస్తుంది కదా మనకి. ఎస్, కానీ ఆ డిమాండ్ ఎంత చెప్పలేదు కదా. సో ఇఫ్ యువర్ డిమాండ్ ఈజ్ మోర్ దెన్ వాట్ యువర్ కెపాసిటీ, వాట్ ఈస్ యువర్ కెపాసిటీ? 10,000 అవర్స్. సో అంతకంటే ఎక్కువ ఉందంటే డెఫినెట్లీ వీ షుడ్ కన్సిడర్ వాట్? ఆపర్చునిటీ కాస్ట్. కానీ ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ తీసుకోవాలంటే ఏం కావాలి మనకి? డిమాండ్ ఎంతో తెలియాలి కదా. సో మరి ఆన్సర్ ఏం రాయాలి దానికి? వాట్ ఈస్ ద రిక్వైర్మెంట్? షుడ్ ద ఆర్డర్ బి యాక్సెప్టెడ్ ఆర్ వై? How many bottles they can produce in this 10,000 hours? 10,000 hours లో వాళ్ళు ఎన్ని బాటిల్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు బాబు? 1 hour how many they can make? Kada? Yes. So basically what is trying to say is demand is what? Higher than what? Ability to produce. సో న్యాచురల్లీ మనకి డిమాండ్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం బాబు? ఎంటైర్ డిమాండ్ విల్ ట్రై టు సాటిస్ఫై ఆర్ నాట్? ఎస్, అంతే కదా. ఎస్. సో ఆల్రెడీ మనకి బిజీ ఉన్నాం కదా బాబు. ఇప్పుడు మనకి అవుట్ సైడ్ ఆఫర్ కింద యాక్సెప్ట్ చేయాలంటే దెర్ విల్ బి అ వాట్? ఆపర్చునిటీ కాస్ట్. ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ ఏంటో తెలుసా బాబు? నౌ కరెంట్లీ ఫర్ ద టాయ్ హౌ మచ్ కాంట్రిబ్యూషన్ వీఆర్ మేకింగ్? 0.3. నో, 0.5 మైనస్ ఎంత బాబు? 0.3 కదా. ఎస్, 0.3 విల్ బి ద కాంట్రిబ్యూషన్ లాస్ పర్ బాటిల్. పర్ అవర్ అయితే ఒక బాటిల్కి 1 అవర్కి 100 బాటిల్స్ కదా. ఎస్. సో మనకేం కావాలి బాబు? 1 అవర్కి కావాలి కదా మనకి. ఎస్. 1 అవర్కి ఎన్ని? 100 అంటే 100 ఇంటూ 0.3.
30 రూపీస్. ఏంటిది పర్ అవర్కి. సో వాట్ ఈస్ ద ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ పర్ అవర్? 30 రూపీస్. సో అంతకుముందు మనం తీసుకున్న మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ ఏంటి బాబు? 2.4. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ కూడా కన్సిడర్ చేయాలా? ఇప్పుడు 1 lakh యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే మనకి ఎన్ని అవర్స్ కావాలి? 2500 అవర్స్ కావాలి కదా. సో ఆ 2500 అవర్స్కి ఎక్స్ట్రా ఏం తీసుకోవాలి ఇప్పుడు? ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ కన్సిడర్ చేయాలా వద్దా? ఎస్. 2500 ఇంటూ 30 హౌ మచ్? 75,000. ఆల్రెడీ ఇందాకనే 40,000 వచ్చింది బాబు. మనకు గుర్తుందా మీకు? 40,000 వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ కన్సిడర్ చేస్తే విల్ గెట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్? లాసే వస్తుంది బాబు. సో వీ షుడ్ నాట్ యాక్సెప్ట్ ది ఆఫర్ ఇన్ దిస్ కేస్. The reason is if you consider opportunity cost, we will incur what? Loss by accepting the order. Opportunity cost లేకపోతే definitely we would have accepted the offer. So ఒక్కోది present చేయండి బాబు, మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఒక్కొక్కటి. సో ఫస్ట్ కేస్ క్వశ్చన్ నంబర్ 2 CMA మెటీరియల్. CMA మెటీరియల్ Jan 2023. మన 2023 కూడా అడిగిండు బాబు ఇదే క్వశ్చన్. క్వశ్చన్ పేపర్లో చూస్తే నా దగ్గరే ఉంది, పొద్దున్నిచ్చి నువ్వు. ఏ క్వశ్చన్ అంటే ఇది? త్రీ. Tocon Limited manufactures plastic cans of a standard size. The variable cost per can is 4 rupees and selling price is 10. The factory of the company has 8 machines of identical size. Any individual machine can produce 30 cans per hour. ఇదే బాబు. This 16 మార్క్స్. మొత్తం 4 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చిండి ఇందులో. సో 3+3+3+ లాస్ట్ దానికి 7 మార్క్స్ ఇచ్చింది. సో 16 మార్క్స్ బాబు. సబ్ కాంట్రాక్టింగ్ క్వశ్చన్ ఇది. అయితే రాదేమో కదా సార్ అనుకుంటారా ఎగ్జామ్లో? ఓకే. సో Jan 23 క్వశ్చన్ నెంబర్ 3 ఇది. ఫస్ట్ పార్ట్ బాబు. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పార్ట్ హియర్? వెదర్ వీ షుడ్ యాక్సెప్ట్ ది ఆఫర్ ఆర్ నాట్. సో వాట్ వీ షుడ్ calculate relevant cost of making. Relevant cost of making. ఏమేమి తీసుకోవాలి ఇందులో? కాస్ట్ టు బి ఇన్కర్డ్. Cost to be incurred. What are the costs we'll incur first? Variable cost. 1 lakh units into how much they have given? One lakh units into 2.4 variable cost. ఏమంటారు బాబు? 1 lakh into 2.4 కదా. హౌ మచ్ ఈస్ దట్? ఈ 2.4 అనేది పర్ అవరా పర్ యూనిట్ అవర్? పర్ యూనిట్. సో ఎంతది? 2,40,000. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ వాట్ ఎల్స్ యూ విల్ ఇన్కర్? ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ కదా. స్పెసిఫిక్ ఫిక్స్డ్ కాస్టా లేకపోతే కామన్ ఫిక్స్డ్ కాస్టా బాబు? స్పెసిఫిక్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. వాట్ ఈస్ ద స్పెసిఫిక్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్? 20,000. అంతేనా? సో వాట్ ఈస్ ద టోటల్ రెలవెంట్ కాస్ట్ హియర్? 2,60,000 relevant cost. What is the offer price? 1 lakh into 3. How much? 3 lakhs. So what is the incremental benefit? Incremental benefit is 40,000.
అంతేనా బాబు? So can we accept the order? Yes, as there is an additional benefit. Yes, the offer should be accepted. How many hours? Here only you can write hours required to satisfy order. 1 lakh divided by 40. 2500 hours. So enough is having, or we are having enough number of hours. సో అందుకే ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ ఏం రాదు బాబు ఇందులో క్లియర్గా. నౌ సెకండ్ కేస్ ఏమైంది బాబు? సెకండ్ కేసులో దే గేవ్ దట్ దేర్ డిమాండ్ విల్ బి మోర్ దెన్ వాట్? కెపాసిటీ. ఇన్ దిస్ కేస్ వాట్ యూ షుడ్ కన్సిడర్? నౌ ద మిషన్ అవర్స్ విల్ బికమ్ వాట్? ఒక కీ ఫ్యాక్టరే కాదు బాబు మనకి. ఎందుకని? లిమిటెడ్ కదా. వెన్ ఎవర్ అవర్ కెపాసిటీ requirement is greater than what? Availability. Then only we call it as what? Key factor. So then can we call this mission hours as a key factor? Yes. So part 2. Right. Yes. When demand of bottles are more than, when demand of bottles are more than its capacity, then mission hours is a key factor. Then mission hours is a key factor. So whenever we have a key factor, always we do ranking for the purpose of what? Allocation of hours or not. Yes. So దేనికి దేనికి ర్యాంకింగ్ చేయాలి బాబు ఇక్కడ చెప్పండి. ఒకటి బాటిల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, ఇంకోటి టాయ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. సో ఏం చేయాలి మనం? కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ మిషన్ అవర్ కనుక్కోవాలి కదా. ఎస్. సో చెప్పండి బాబు, వాట్ ఈస్ ద కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ ఫర్ బాటిల్? 0.5 మైనస్ వాట్? 0.2. ఎంత ఇక్కడ కాంట్రిబ్యూషన్? 0.3. అదే దీనికైతే బాబు 3 మైనస్ 2.4 హౌ మచ్? 0.6. దిస్ కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్. అండ్ హౌ మెనీ యూనిట్స్ దే కెన్ ప్రొడ్యూస్ పర్ అవర్? హౌ మెనీ యూనిట్స్ దే కెన్ ప్రొడ్యూస్ పర్ అవర్? 100 units బాటిల్ అయితే ఇది 40 units above. So can we calculate what is the contribution per hour? Contribution per hour 30, here it is 24. So if you give ranking, first which one we should produce priority wise? Bottle only, no? Yes. Then second this is. అంతేనా? Now కానీ ఇక్కడ సమస్య ఏంటంటే బాబు, వీ హ్యావ్ ఈవెన్ స్పెసిఫిక్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఆల్సో. స్పెసిఫిక్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఏ ఆప్షన్లో ఉంది బాబు మనకి? ఆప్షన్ 2. ఈవెన్ ఆఫ్టర్ కన్సిడరింగ్ స్పెసిఫిక్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఆల్సో, డూ వీ గెట్ ద సేమ్ ఆర్డర్ ఆర్ నాట్ అనేది ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి. ఎందుకైనా మంచిది. స్పెసిఫిక్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ దేనికి అప్లికబుల్? అది ఓన్లీ ఫర్ టాయ్. హౌ మచ్? 20,000. 20,000 డివైడ్ బై హౌ మెనీ టాయ్స్? 1 lakh. అది ఎంత వస్తుంది బాబు? 0.2. ఒకవేళ 0.2 కన్సిడర్ చేసినా బాబు మనకి ఇక్కడ 0.2 మైనస్ చేసే కాంట్రిబ్యూషన్లో నుంచి ఎంత వస్తుంది మనకి? 0.4. అంతే కదా. లేదా యాడ్ చేసినా కూడా మనకి ఎంత వస్తుంది? యాడ్ చేయాలా మైనస్ చేయాలా మనం? ఈ 0.6లో నుంచి 0.2 మైనస్ చేయొచ్చు కదా. ఎంత వస్తుంది? 0.4. ఎందుకు మైనస్ చేయాలి? ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఏం చేస్తాం బాబు? మైనస్ చేస్తాం కదా పర్ యూనిట్. ఎంత వస్తుంది బాబు? 0.4 వస్తుంది కదా.
0.4 into 40 16 ఎస్. ఆ కేసులో కూడా ర్యాంకింగ్ అయితే మారట్లేదు కదా మనకి. ర్యాంకింగ్ విల్ రిమైన్ వాట్ సేమ్, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. అంతేనా? ఒక నోట్ రాయండి అక్కడ. ఇది ఎప్పుడు చేయాలంటే బాబు ఇలా, ఓన్లీ వెన్ ఎవర్ దే గివ్ యూ వాట్ స్పెసిఫిక్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. నోట్ రాయండి ఇక్కడ. నోట్ whenever specific fixed cost, whenever specific fixed costs are given for any product, then ranking should be based on net contribution per unit. Net contribution per unit. So bottles and toys. So what is the net contribution now? Net contribution per unit. This will remain same. 0.3. ఇక్కడ బాబు అంతకుముందు ఎంత? 0.6 minus 20,000 divided by 1 lakh. అంతేనా? ఎంత వస్తుంది అది? 0.4. And how many units we can make per hour? 140. So what is the contribution per hour? Contribution per hour is 30. Here it is 16. So ranking, if you give, there is no change. How much? Idemo 1, idemo 2. No change in ranking, no? Yes. Sometimes whenever specific fixed cost is given, when you do ranking, there might be a change in what? Ranking. Maripochu. Yes. So now, should we accept or not? See the question now, second question. If the management predicted that demand for its bottles will be higher than its ability to produce bottles, should the order be accepted or why? So ఇప్పుడు మనం ఏం చేసినామంటే, what we have done is we have given ranking. We have given the ranking here. Why we have given ranking? What is the purpose of giving ranking? To decide out of our capacity which one to be produced first. సో మన దగ్గర ఉన్న 10,000 అవర్స్లో ఫస్ట్ ఏది ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం మనం? బాటిల్స్ ఓన్లీయా? ఎస్. బట్ బాటిల్స్కి డిమాండ్ ఆల్రెడీ క్రాస్ అయిపోయిందని చెప్తున్నాడు కదా వాడు మన కెపాసిటీ కంటే. సో వీల్ హ్యావ్ ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ ఫర్ దిస్, నో? వాట్ విల్ హ్యావ్? విల్ హ్యావ్ ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ ఫర్ దిస్. అయిపోయిందా బాబు సొల్యూషన్? పార్ట్ బికి ఆన్సర్ అయిపోయిందా లేకపోతే ఇంకేమైనా ఉందా? డిడ్ వి ఆన్సర్? షుడ్ వి యాక్సెప్ట్ ది ఆఫర్ ఆర్ నాట్? వై? పార్ట్ బి ఆన్సర్ అయిపోయిందా? డిసిషన్ రాయాలి అంతేనా? ఇంకేం లేదా? ఏం రాయాలి బాబు డిసిషన్ అక్కడ? క్వశ్చన్లో క్లియర్గా ఏం అడిగిండి ఇక్కడ? షుడ్ ద ఆర్డర్ బి యాక్సెప్టెడ్ ఆర్ నాట్ అన్నాడు కదా. షుడ్ వి యాక్సెప్ట్ ది ఆర్డర్ హియర్? నో. వై? we should also consider opportunity cost. అంతే కదా? ఎస్. సో ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ది ఆపర్చునిటీ కాస్ట్, ఇప్పుడు టాయ్స్ మనం కింద మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలంటే వాట్ వీ షుడ్ కన్సిడర్? వీ షుడ్ కన్సిడర్ వాట్? ఆపర్చునిటీ కాస్ట్. వాట్ ఇస్ ద ఆపర్చునిటీ కాస్ట్? 30 rupees per hour. సో మనకు కావాల్సిన 2500 అవర్స్కి వీ షుడ్ ఆల్సో కన్సిడర్ వాట్? 30 rupees. అప్పుడు ఏమైపోతుంది బాబు? 75,000 అవుతుంది. కరెక్టేనా? ఎస్.
ఇంతకుముందు చూసుకుంటే మనకి ప్రాఫిట్ ఎంత ఫస్ట్ కేసులో 40,000. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ ఎంత వస్తుంది బాబు, 75,000 వస్తుంది. సో వీ షుడ్ నాట్ యాక్సెప్ట్ ది ఆఫర్ వెన్ దెర్ ఈస్ హయ్యర్ డిమాండ్ దెన్ ది కెపాసిటీ ఫర్ యువర్ బాటిల్స్. అది కన్క్లూజన్. సో రైట్ ద కన్క్లూజన్ దేర్. Conclusion. In this case, for the purpose of deciding, in this case, for the purpose of deciding, in this case, for the purpose of deciding on whether to accept the order, we shall also consider the opportunity cost. As the demand for bottles is what, more than its capacity. Okay, so if you consider the opportunity cost here, 30 rupees per hour you are getting or not, and how much he is offering, and priority wise also which one we should produce, bottles only we should produce. No, దాని వల్ల మనకి ఎక్కువ బెనిఫిట్ ఉంటుంది కదా. Yes, so clearly we can say that we should only produce what, bottles. We should not accept the order. ఏం రాశారు ఒకసారి చెప్పండి, మళ్ళీ రిపీట్ చేయండి. We shall also consider what, opportunity cost. Yes, continue. Considering the opportunity cost, the relevant cost of making will be ఎంత బాబు, అంతకుముందు ఎంత relevant cost of making? See there, 2,60,000. Yes or no? Yes. Plus ఇప్పుడు అడిషనల్ ఎంత బాబు, 2,60,000 ప్లస్ ఎన్ని అవర్స్ కావాలి దానికి, 2,500 into 30 కదా, ఎంత అవుతుంది అప్పుడు? సో 2,60,000 ప్లస్ 2,500 into 30 ఎంత, 75,000. సో టోటల్ రెలవెంట్ కాస్ట్ ఎంత అవుతుంది అప్పుడు? 3,35,000 will be total relevant cost. But how much is offering? Only 3 lakhs is offering or not? So definitely that will result into what? Loss. కరెక్టేనా? అంత కూడా రాయాల్సిన అవసరం లేదు బాబు, అది ఇంకా చాలా ఎక్కువ రాసినాం మనం యాక్చువల్గా. ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ డిసైడెడ్ హియర్ దట్ వీ షుడ్ ప్రొడ్యూస్ వాట్ ఎవర్ అవర్స్ అవైలబుల్ వీ షుడ్ గివ్ టు వాట్, ఫస్ట్ వీ షుడ్ గివ్ టు, ఇంకేమైనా మిగిలిపోతే అప్పుడే కదా బాబు మనము టాయ్స్ యాక్సెప్ట్ చేయాల్సింది. ఆల్రెడీ దీనికే ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంది. సో ఇంత డీప్గా రాయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు యాక్చువల్గా మ్యాటర్. అర్థమైందా? ఎస్. నౌ సీ ద థర్డ్ పార్ట్. ద మేనేజ్మెంట్ హ్యాస్ located a firm that just entered the molded plastic business, is willing to subcontract what, the toy job or any portion corporation's minimum expected excess machine hours capacity needed to justify the production any portion of an order itself rather than subcontracting it entity. So మొత్తానికైతే భలే ఇచ్చిండు బాబు అసలు. ద మేనేజ్మెంట్ హ్యాస్ లొకేటెడ్ ఏ ఫర్మ్ దట్ హ్యాస్ జస్ట్ ఎంటర్డ్ ది మౌల్డెడ్ ప్లాస్టిక్ బిజినెస్. ఓకే, వీళ్ళు ఒక ఫర్మ్ని కనిపెట్టారంట బాబు, వాళ్ళు కూడా దేంట్లో ఉన్నారు, ఇదే బిజినెస్లో ఉన్నారు. ద ఫర్మ్ హ్యాస్ కన్సిడరబుల్ ఎక్సెస్ కెపాసిటీ, ఆ ఫర్మ్కి ఎక్సెస్ కెపాసిటీ ఉంది. ఓకే, అండ్ మోర్
more efficient molding missions and is willing to subcontract the toy job or any portion of it for what? ఇక్కడ మిస్ అయింది. or any portion of it for 2.8 per unit. So how much that fellow is charging for making one toy? 2.8. subcontract చేస్తే ఎంత బాబు? 2.8. subcontract ఏనా ఇది? ఎస్. ఎంత ఛార్జ్ చేస్తా అంటున్నాడు ఒక టాయ్ కోడ్? 2.8. it will construct its own toy mold. ఎవరు? ఆ ఫర్మ్. సో మనకి ఇప్పుడు ఏమైనా డూ వీ నీడ్ టు ఇన్కర్ ఫర్ కన్స్ట్రక్టింగ్ ఎనీ మౌల్డ్ నౌ? నాట్ రిక్వైర్డ్. అందుకే దాన్ని అవాయిడబుల్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అన్నాం బాబు. అందుకే రిలవెంట్ కాస్ట్ లాగా తీసుకున్నాం అంతకుముందు. వీ కెన్ అవాయిడ్ ఇఫ్ యూ కెన్ సబ్ కాంట్రాక్ట్ దట్ ఆర్ నాట్. ఎస్. determine the modern packing corporation minimum expected excess machine hour capacity needed to justify producing any portion of the order itself rather than what? Subcontracting entirely. అంటే ఏంటో తెలుసా బాబు? సబ్ కాంట్రాక్ట్ చేయకుండా వీడే మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలంటే ఓకే దానికి హౌ మెనీ యూనిట్స్ ఓకే హీ షుడ్ ప్రొడ్యూస్ అన్నట్టు చూడండి. అదే చూడండి ఆ వర్డింగ్ చూడండి. జస్ట్ సూ దట్ వర్డింగ్ వాట్ ద గివెన్. determine the modern packing corporations minimum expected excess machine hour capacity. మోడర్న్ ప్యాకింగ్ కార్పొరేషన్ మీన్స్ ఎవరు బాబు? మన కంపెనీయే కదా, ఫార్మే కదా. వాట్ ఈస్ ది మినిమం ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎక్సెస్ machine hour capacity needed to justify what? Producing any portion of the order itself rather than subcontracting it entirely. అంటే ఏంటి బాబు మీనింగ్? how much excess capacity we should have which will justify producing by ourselves rather than subcontracting what? entirely. కదా చూడండి బాబు. make buy now ఒకవేళ మనం మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసినాం అనుకోండి, దెర్ ఇస్ అ స్పెసిఫిక్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. హౌ మచ్? అంతేనా? అదే ఇఫ్ యూ బై నాట్ రిక్వైర్డ్ 20,000 అది 20,000. అదే ఇఫ్ యూ బై సబ్ కాంట్రాక్టెడ్, ఇది బై కదా యాక్చువల్లీ, సబ్ కాంట్రాక్ట్. ఇఫ్ యూ సబ్ కాంట్రాక్ట్ దెన్ యూ నీడ్ నాట్ ఇన్కర్ దిస్ వాట్? 20,000. నెక్స్ట్ వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్. If you make, what is the variable cost per unit for that toy? 2.4. అదే సబ్ కాంట్రాక్ట్ చేస్తే 2.8. దీన్ని చూస్తే మీకు ఏమనిపిస్తుంది? ఈరోజు చెప్పిన కదా కాన్సెప్ట్, ఇండిఫరెన్స్ పాయింట్. వాట్ ఈస్ దట్? ఇండిఫరెన్స్ పాయింట్. సో మీకు నో డౌట్ 20,000 రూపీస్ సేవ్ అవుతుంది బాబు సబ్ కాంట్రాక్ట్ చేస్తే. బట్ 0.4 యు ఆర్ ఇన్కరింగ్ వాట్? ఎక్స్ట్రా. అంతే కదా? సబ్ కాంట్రాక్ట్ చేస్తే యు ఆర్ ఇన్కరింగ్ 0.4 పర్ యూనిట్ మోర్. సో టు రికవర్ ద 20,000 యూనిట్స్ త్రూ ది సేవింగ్స్ ఇన్ వాట్? వేరియబుల్ కాస్ట్, హౌ మెనీ టాయ్స్ యూ నీడ్ టు ప్రొడ్యూస్? అంటే ఎక్సెస్ కెపాసిటీ ఎంత ఉండాలి బాబు? 20,000 డివైడెడ్ బై 0.4 ఎంత? 50,000. What is that 50,000? 50,000 toys above. So what is the meaning of 50,000 toys here? అంటే వీడే ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే బాబు మినిమము ఎంత రావాలి? ఓన్లీ 50,000 ఉందనుకోండి, దెన్ ఇట్ ఈస్ జస్టిఫైబుల్ టు వాట్? టు మేక్. అదే అబోవ్ 50,000 అయితే గుర్తుందా ఇండిఫరెన్స్ పాయింట్ కాన్సెప్ట్ ఈరోజు చేసింది? గ్రేటర్ దాన్ ఇండిఫరెన్స్ పాయింట్ అయితే ఏం చెప్పినా బాబు? ఆప్షన్ విత్ హై ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. అంటే ఏంటి బాబు? మేక్. 50,000 కంటే ఎక్కువ వస్తేనే దెన్ ఓన్లీ వాట్? హీ షుడ్ మేక్. అదే 50,000 కంటే తక్కువ వచ్చింది అనుకో బాబు, హీ షుడ్ వాట్? సబ్ కాంట్రాక్ట్. ఎగ్జాక్ట్లీ 50,000 అయితే ఎనీథింగ్ ఈజ్ సేమ్ ఓన్లీ నో ఫర్ హిమ్. ఎస్. సో ఇప్పుడు వాడు ఇచ్చిన ఆర్డర్ ఎంత బాబు మనకి?
మోర్ దెన్ 50,000 లెస్ దెన్ 50,000? మోర్ దెన్ 50,000. సో సబ్ కాంట్రాక్ట్ చేయాలా లేకపోతే మనమే మేక్ చేయాలా బాబు? వి షుడ్ ఓన్లీ వాట్ మేక్, అంతే కదా? ఎస్, దట్ ఈస్ వాట్ ఈ ఆస్క్డ్ ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఈజ్ ఇట్ జస్టిఫైబుల్ టు మేక్ నౌ? ఎస్, వీ షుడ్ ఓన్లీ మేక్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ వాట్ 50,000. అదే లెస్ దెన్ 50,000 అయింటే యూ వుడ్ హ్యావ్ వాట్ సబ్ కాంట్రాక్టెడ్. ఎస్, అదే బాబు క్వశ్చన్ వాడు అడిగింది. minimum expected excess machine hour capacity needed to justify what producing any portion of the order itself, or rather than subcontracting it entirely. మిషన్ అవర్స్ ఎన్ని కావాలి బాబు మనకి? ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అవర్స్లో అయితే మనకి ఎన్ని కావాలి? 50,000 డివైడెడ్ బై వాట్ 40 చేస్తే మనకి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అవర్స్లో కూడా వస్తుంది కదా మనకి. ఎన్ని అవర్స్ వస్తుంది మనకి? కానీ నేను ఇప్పుడు అవర్స్లో చెప్పిన అనుకో మీకు కాన్సెప్ట్ అర్థం కాదు. యూనిట్స్లో చెప్పింది అనుకోండి, అప్పుడు మీకు ఇండిఫరెన్స్ పాయింట్ కాన్సెప్ట్ అర్థమవుతుంది. అర్థమైందా? ఎస్, నో డౌట్ అవర్స్లో అడిగిండి అది, బట్ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినది ఇండిఫరెన్స్ పాయింట్ అడిగిండని మనకి మైండ్లో తట్టాలి బాబు. ఓకే, ఎస్. సో ప్రజెంటేషన్ చేయండి అది, పార్ట్ 3. సో 2 ఆప్షన్లు తీసుకోండి. ఏంటది 2 ఆప్షన్లు ఇక్కడ? వన్ ఈజ్ వాట్? ఏం రాశాను బాబు ఇక్కడ? మేక్. ఇంకోటి ఏంటి? సబ్ కాంట్రాక్ట్. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ 20,000 నిల్. వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ 2.4. మేక్ అయితే, సబ్ కాంట్రాక్ట్ అయితే 2.8. సో ఇండిఫరెన్స్ పాయింట్ ఫార్ములా ఏంటి బాబు? ఇండిఫరెన్స్ పాయింట్కి చేంజ్ ఇన్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ డివైడెడ్ బై చేంజ్ ఇన్ వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్. సో 20,000 డివైడెడ్ బై 0.4, హౌ మెనీ యూనిట్స్? 50,000 యూనిట్స్. ఇప్పుడు ఇది అవర్స్లో తను అడిగినట్టు అవర్స్లో కావాలంటే ఏం చేయాలి బాబు? 50,000 యూనిట్స్ డివైడెడ్ బై 40 యూనిట్స్ పర్ అవర్ కదా, 1250 అవర్స్. Now decision I am writing in terms of hours only. Let's write, because he asked in terms of what? Hours only. Expected excess mission hours and recommendation. Expected excess mission hours and recommendation. So greater than 1250 hours అయితే which option we should select? మేక్ కదా, అంటే హై ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఆప్షన్ గుర్తుందా? 1250 అవర్స్ కంటే ఎక్కువ. అరే ఇందాక యూనిట్స్లో చెప్పినా, ఇప్పుడు దేంట్లో చెప్తున్నా బాబు? అవర్స్లో చెప్తున్నాం అంతే. మోర్ దెన్ 50,000 అంటే మోర్ దెన్ 1250 అవర్సే కదా కావాల్సింది. సో గ్రేటర్ దెన్ 1250 అవర్స్ యూ షుడ్ వాట్? మేక్. నెక్స్ట్ లెస్ దెన్ 1250 వాట్? సబ్ కాంట్రాక్ట్, లో ఫిక్స్డ్ కాస్ట్, అంతేనా? ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ టు 1250 అయితే మేక్ ఆర్ సబ్ కాంట్రాక్ట్. ఇప్పుడు చెప్పండి బాబు, వాడు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి? కంపెనీనే ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే రాదర్ దాన్ వాట్? సబ్ కాంట్రాక్టింగ్. ఎక్సెస్ కెపాసిటీ ఎంత ఉండాలి వాడి దగ్గర? యూనిట్స్లో కదా, అవర్స్లో. 1250. ఎందుకంటే 1250 దగ్గర మేక్ ఆర్ బై కాదు, సబ్ కాంట్రాక్ట్. రెండు ఈక్వల్ ఆప్షన్సే కదా. ఎస్. సో టు జస్టిఫై making the toys, the company should have minimum excess capacity of how many? 1250 hours. మినిమం ఎన్ని అవర్స్ ఉండాలి బాబు? 1250 అవర్స్ ఉండాలి. కరెక్టేనా? 1250 కంటే ఎక్కువ ఉంటే బాబు
1250 కానీ 1250 కంటే మినిమం అయితే మినిమం అన్నాడు, వర్డ్ అన్నాడు కాబట్టి 1250 బాబు, మినిమం అని అన్నాడు అందుకని. సో 1250 కానీ అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటే మేక్, 1250 కంటే తక్కువ ఉందనుకోండి వి షుడ్ వాట్ సబ్ కాంట్రాక్ట్. ఇది వాడి ప్రెడిక్షన్ ప్రకారం బాబు. నౌ సీ ద ఫైనల్ పార్ట్ ఇన్ దిస్. వాట్ ఇస్ ద ఫైనల్ పార్ట్? ఆపేద్దాంలే బాబు దీని తర్వాత ఇంకా. ద మేనేజ్మెంట్ ప్రెడిక్టెడ్ that it would have 1600 hours of what excess mission hour capacity available during the period. అంటే more than 1250 or not? 1250 minimum దగ్గరే we should what make. So more than 1250 అంటే obviously what decision will take? Make అనే తీసుకుంటాం కదా. ఎస్. Consequently it accepted the toy order and subcontracted what 36,000 units అని ఉంది ఇక్కడ. ఎన్ని బాబు? 36,000 units to the other plastic company. In fact సో వీడు ఏం చేసిండంటే బాబు 1600 అవర్స్ అంటే ఎక్సెస్ మెషిన్ అవర్ కెపాసిటీ కదా. ఈ 1600 ఎక్సెస్ మెషిన్ అవర్ కెపాసిటీ ఎన్ని టాయ్స్ చేయొచ్చు మనం? 1600 into 40 ఎన్ని బాబు? హౌ మెనీ? 48,000. కానీ మొత్తం డిమాండ్ ఎంత బాబు? 1 lakh. 64. మొత్తం డిమాండ్ ఎంత వాడికి టాయ్స్ కావాలన్న కస్టమర్? 1 lakh. ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది బాబు? మరి ఏం చేస్తాడు? అది న్యాచురల్గా వాడు చేయలేడు. ఎవరికి ఇస్తాడు? సబ్ కాంట్రాక్ట్ చేస్తాడు. అదే చెప్తున్నాడు బాబు వాడు. 36,000 units will be subcontracted to the other company according to the original prediction. మీరు ఏమైతే చేసిరో బాబు. కానీ ఏం జరిగిందంట బాబు? ఇన్ఫ్యాక్ట్ ద డిమాండ్ ఫర్ ద బాటిల్స్ టర్న్డ్ అవుట్ టు బి వాట్ 9 lakh units. అంతకుముందు మీ ప్రిడిక్షన్ ఏంటి? డిమాండ్ మీ దగ్గర ఓన్లీ 1600 అవర్స్ ఎక్సెస్ కెపాసిటీ అంటే 8400 అవర్స్ యూ విల్ యూటిలైజ్ ఫర్ వాట్ మేకింగ్ ఆఫ్ ద బాటిల్స్ అనే కదా వాడు 1600 అవర్స్ చెప్పింది వాడు ఎక్సెస్ అని. సో 8400 అవర్స్కి బాటిల్స్ అయితే ఎన్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసేవాళ్ళం? 8,40,000 బాటిల్స్. అది వాడి ఒరిజినల్ ప్రెడిక్టెడ్ డిమాండ్ ఆర్ నాట్? కానీ యాక్చువల్గా ఏమైందంట బాబు? 9 lakhs అయింది అన్నట్టు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ద డిమాండ్ ఫర్ బాటిల్స్ టర్న్డ్ అవుట్ టు బి 9 lakh units. ఇదే 9 lakh units అని ముందే తెలిసింటే ఏం చేసేవాళ్ళం బాబు? ద ఫర్మ్ వాజ్ ఏబుల్ టు ప్రొడ్యూస్ ఓన్లీ 8,40,000 units. వాడు కూడా ఇచ్చేసిన బాబు 8,40,000 units because it has to produce the toys. What was the cost of prediction error? To fail you to predict what demand correctly. సో 9 lakhs కదా బాబు యాక్చువల్గా అయింది. ఒకవేళ 9 lakhs అని కరెక్ట్గా వాడు ముందే డేసింటే ఇప్పుడు ఈ ఫెయిల్యూర్ వల్ల మనకి ఏమైనా కాస్ట్ ఉందా? డిమాండ్ని ప్రాపర్గా ప్రెడిక్ట్ చేయకపోవడం వల్ల మనకి ఏమైనా కాస్ట్ ఉందా బాబు? ఏంటది చెప్పండి, కొంచెం ఆలోచించి చెప్పండి ప్రశాంతంగా. ఇప్పుడు 8 lakh 1600 ఎక్సెస్ కెపాసిటీ అని తీసుకున్నాం కదా, దానివల్ల మనకి ఎంత వస్తుంది బాబు అందులో? వాట్ ఈస్ ది కాస్ట్ వాట్ వీఆర్ ఇన్కరింగ్? ఒకవేళ అది ఉంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇప్పుడు? 8,40,000 ఏమో టాయ్స్ మనం మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నాం. దాంట్లో నుంచి మనకు వస్తున్న బెనిఫిట్ ఎంత? 8,40,000 ఇంటూ కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ ఎంత బాబు? పాయింట్ ఎంత? 0.3 కదా. 2,52,000 వస్తుంది అందులో నుంచి కాంట్రిబ్యూషన్, కరెక్టా? ప్లస్ మిగతా 34,000 ఏం చేస్తున్నాం? సబ్ కాంట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం. వాడు ఎంత ఛార్జ్ చేస్తున్నాడు మనకి? 2.8 ఛార్జ్ చేస్తున్నాడు, అంతే కదా బాబు. మనకి వాడు ఎంత ఇస్తున్నాడు? కస్టమర్ దగ్గర నుంచి ఒరిజినల్గా 3 వస్తుంది. సో 0.2 అక్కడ వస్తుంది. 0.2 ఇంటూ 30 ఎంత బాబు అని ఇచ్చింది? 36,000. 36,000 ఇంటూ 0.2 సో 2,52,000 ప్లస్ 7,200 చేస్తాం. మొత్తం కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత బాబు? 2,59,200. అంతేనా? మేకింగ్ ఆఫ్ టాయ్సా? ఏ మేకింగ్ టాయ్స్ బాబు? మనం మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసేది అంటున్నా. ఎస్, దాని కాంట్రిబ్యూషన్ కూడా ఎంత వస్తుంది బాబు మనకి టాయ్స్కి? అక్కడి నుంచి మనకు వచ్చేది 3 - 2.4 0.6. అంతేనా? అదెంత? 64,000 ఇంటూ 0.6 ఎంత బాబు? 38,400 ప్లస్ ఇందాక వచ్చింది
2,52,000, 7,200. మూడు యాడ్ చేయండి. 2,97,600 మైనస్ దేర్ ఇస్ ఎ స్పెసిఫిక్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. దేనికి బాబు? మేకింగ్ టాయ్స్ ఆర్ నాట్? ఎస్. ఎంత అది? 20,000. 2,77,600 వీఆర్ గెటింగ్ ఆర్ నాట్? ఎస్. ఇదేంటి బాబు? అకార్డింగ్ టు యువర్ ఒరిజినల్ ప్రెడిక్షన్. అంతేనా? సార్ 2 lakhs ఏమైంది సార్ మరి? 2 lakhsలో అక్కడ ఇక్కడ ఒకటే కదా బాబు, సేమే కదా అది. సో ఇర్రిలవెంట్ అది. ఇది 2,77,600 వస్తుంది. ఒకవేళ 9 lakhs మనం ముందే ప్రెడిక్ట్ చేసింటే ఏం చేసేవాళ్ళం బాబు? వాట్ వీ వుడ్ హ్యావ్ డన్ హ్యాడ్ యూ ప్రెడిక్టెడ్ దిస్? 9 lakh యూనిట్స్కి ఎన్ని అవర్స్ కావాలి మనకి? 9,000 అవర్స్ కావాలి. ఎక్సెస్ కెపాసిటీ ఎంత మనకి? 1,000 అవర్స్, విచ్ ఇస్ లెస్ దెన్ 1,250. అప్పుడు ఏం చేయాలి? వీ వుడ్ హ్యావ్ సబ్ కాంట్రాక్టెడ్ ఎంటైర్లీ ఆర్ నాట్? ఎంటైర్లీ వీ వుడ్ హ్యావ్ సబ్ కాంట్రాక్టెడ్. అప్పుడు ఎంత వచ్చేది మనకి బెనిఫిట్? 9,000 ఇంటూ కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ ఎంత బాబు? నో, 9 lakhs ఇంటూ 0.3, 2,70,000. అండ్ మిగతా మొత్తం ఏం చేసేవాళ్ళం మనం? 1 lakh ఇంటూ 20,000. రెండు కలుపుకుంటే ఎంత బాబు? 2,90,000. ఎనీ స్పెసిఫిక్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ హియర్? నో స్పెసిఫిక్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. 2,90,000. ఇందాక ఎంత వచ్చింది? ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్సే కాస్ట్ ఆఫ్ వాట్? ఫెయిల్యూర్ టు ప్రెడిక్ట్ ది డిమాండ్. లాస్ అయినట్టే కదా అంతవరకు బాబు? ఎస్. 12,400. అర్థమైందా నేను చెప్పింది? ఇది ముందే ప్రెడిక్ట్ చేసి ఉంటే వాట్ వీ వుడ్ హ్యావ్ డన్, దానికి కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత వచ్చేది, దాన్ని దేంతో కంపేర్ చేయాలి? ఇప్పుడు ప్రెడిక్ట్ చేసిన దాని ప్రకారం వాట్ ఈస్ ద టోటల్ నెట్ అమౌంట్ వాట్ వీఆర్ గెట్టింగ్, ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేస్తే దెన్ విల్ గెట్ వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ టు ప్రెడిక్ట్ ది డిమాండ్ కరెక్ట్లీ. అర్థమైందా? సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ ఆస్క్డ్ ఇన్ ది ఎగ్జామ్. ఓకే, సో ఏమేమి ప్రెజెంట్ చేయాలి ఇప్పుడు అందులో? ఫస్ట్ 2 things వీ షుడ్ కంపేర్ సైడ్ బై సైడ్. ఏంటది? రాంగ్ ప్రెడిక్షన్ వల్ల మనకు వచ్చిన కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత? రాంగ్ ప్రెడిక్షన్. ఇంకోటి కరెక్ట్ ప్రెడిక్షన్ బాబు. రాంగ్ ప్రెడిక్షన్ అండ్ కరెక్ట్ ప్రెడిక్షన్కి వాట్ ఈస్ ద కాంట్రిబ్యూషన్? సో మన దగ్గర అవర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అకార్డింగ్ టు దెమ్? బాటిల్స్కి 8,400. ఇది ఎలా వచ్చింది సార్? మన దగ్గర ఎంత ఉన్నాయి మొత్తం? 10,000 అవర్స్లో ఎక్సెస్ కెపాసిటీ ఎంత చెప్పిండు? 1,600. అంటే ఇది బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగరే కదా. ఈ 1,600 ఏంటిది? ఎక్సెస్సా లేకపోతే ఎక్సెసే కదా. దీన్ని దేనికి యూజ్ చేస్తున్నాం మనం? టాయ్స్ మేకింగ్కి యూజ్ చేస్తున్నాం కదా, అంతే కదా. ఎస్. సో ఈ 8,400 అవర్స్కి ఎన్ని యూనిట్స్ చేయొచ్చు మనం? హౌ మెనీ యూనిట్స్ వీ కెన్ మేక్? 8,40,000 యూనిట్స్ వీ కెన్ మేక్. అంతేనా? ఎస్. అండ్ టాయ్స్ అయితే ఎన్ని వస్తాయి మనకి? 64,000 టాయ్స్ వస్తాయి. అంతేనా? అండ్ టాయ్స్ సబ్ కాంట్రాక్ట్ ఎన్ని చేస్తున్నాం మనం? 36,000. అంతేనా బాబు? 64,000 ఏమో వీఆర్ మేక్ అండ్ రిమైనింగ్ 36,000 వాట్ వీ షుడ్ డూ? సబ్ కాంట్రాక్ట్, ఎస్సి. ఇది బాబు. కమింగ్ టు రాంగ్ ప్రెడిక్షన్. రాంగ్ ప్రెడిక్షన్లో మళ్ళీ ఇక్కడ అవర్స్ యూనిట్స్ తీసుకుంటే ఫస్ట్ బాటిల్స్కి ఎన్ని అవర్స్ మనకి? 9 lakhs కదా వాడు ఇచ్చింది క్వశ్చన్లో. 9 lakhs అని ఇచ్చిండు కదా వాడు. 9 lakhsకి ఎన్ని అవర్స్ కావాలి? 9 lakhs డివైడెడ్ బై 100 కొడితే ఎన్ని అవర్స్ బాబు? 9,000 అవర్స్. నౌ ఎక్సెస్ ఈజ్ ఓన్లీ 1,000. నో. విల్ యూ మేక్ టాయ్స్? Will you make toys? No. The answer is no. Why? It is below what? 1,250. సో మన దగ్గర ఐడిల్ కెపాసిటీ ఎంత మిగిలిపోయింది బాబు? 1,000. మనం చేయట్లే బాబు, ఎందుకంటే లెస్ దెన్ వాట్? 1,250 కాబట్టి. సో దట్ మీన్స్ ఎంటైర్ డిమాండ్ ఆఫ్ 1 lakh యూనిట్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు వాట్?
ఏం చేస్తున్నాం బాబు? సబ్ కాంట్రాక్ట్. టాయ్స్ సబ్ కాంట్రాక్ట్ ఎన్ని చేస్తున్నాం బాబు మనం? ఎంటైర్ 1 lakh యూనిట్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు వాట్? సబ్ కాంట్రాక్ట్. అంతేనా? ఇప్పుడు వీటికి ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి మనం? వి షుడ్ క్యాలిక్యులేట్ వాట్? కాంట్రిబ్యూషన్. ఎంత బాబు కాంట్రిబ్యూషన్? 2 డివైడ్ చేయండి. గుర్తున్నాయా ఫిగర్స్ ఇందాక చేసినాయని? ఎంత వచ్చింది తెలుసా? ఫస్ట్ దానికి, సెకండ్ దానికి 2,97,000 కదా. సరే చేయండి క్యాలిక్యులేటర్. ఫస్ట్ దానికి 2,77,600. సెకండ్ దానికి ఏమొచ్చింది? డిఫరెన్స్ ఎంత? అది బాబు ఆన్సర్. గుర్తుంది కదా అందరికీ? ఎస్. సో ఫస్ట్ కాంట్రిబ్యూషన్ తీసుకోండి. ఇక్కడ ఫస్ట్ బాటిల్స్కి కాంట్రిబ్యూషన్ తీసుకోండి. ఎన్ని బాటిల్స్? 8,40,000. 8,40,000 ఇంటూ పర్ బాటిల్కి కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత? 0.3. ఎంతది? 2,52,000. తర్వాత టాయ్స్ ఏవైతే మనం మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నామో అక్కడి నుంచి ఎన్ని టాయ్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నాం మనం? మేక్. We are making 64,000 or not? If you make toys, how much contribution you are getting? P minus 2.4, 0.6. ఎంత బాబు ఇది? 38,400. టాయ్స్ ఏవైతే సబ్ కాంట్రాక్ట్ చేస్తున్నామో హౌ మెనీ? 36,000. ఫ్రమ్ కస్టమర్ విల్ గెట్ వాట్? 3 ఓన్లీ. బట్ సబ్ కాంట్రాక్ట్ చేస్తే మనకి ఎంత అవుతుంది? 2.8. హౌ మచ్? 36,000 into 0.2, 7,200. So what is the total contribution you are getting? 2,97,000. ఎంత బాబు? 600. లెస్ మనకు ఒక స్పెసిఫిక్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎంత బాబు? ఎందుకని? వీఆర్ మేకింగ్ టాయ్స్ కదా. ఫర్ ద మౌల్డ్ హౌ మచ్ వీ నీడ్ టు ఇన్కర్ ఫర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ దట్ మౌల్డ్? 20,000. స్పెసిఫిక్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ 20,000. So deduct this 2,77,600. ఇది రాంగ్ ప్రెడిక్షన్ వల్ల మనకు వచ్చిన కాంట్రిబ్యూషన్ బాబు. ఒకవేళ దీని ప్రకారం చేసి అంటే హౌ మెనీ బాటిల్స్ వి వుడ్ హ్యావ్ మేడ్? 9 lakhs కాంట్రిబ్యూషన్. బాటిల్స్ 9 lakhs into 0.3, 2,70,000. Toys completely we are what? Subcontracting. 1 lakh into subcontract is 0.2, 20,000. So how much? 2,97,000. 2,90,000 less స్పెసిఫిక్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఉందా? నిల్. ఉండింటే అప్పుడు అది కామన్ అయ్యేది బాబు, ఇర్రెలవెంట్ అయ్యేది కదా. ఎస్. సో నెట్ ఎంత బాబు? 2,90,000. సో వాట్ ఈస్ ద నెట్ డిఫరెన్స్ హియర్? కాస్ట్ ఆఫ్ failure, cost of failure to predict demand is equal to 12,400. Okay, yes. So we'll stop here. So remaining we will continue tomorrow. ఫిక్స్డ్ కాస్టా? ఎంత ఫిక్స్డ్ కాస్ట్? అరే 2 lakhs ఈజ్ ఇర్రెలవెంట్ కదా ఎందులో? మనకి రిలవెంట్ కాస్ట్, వాడికి రిలవెంట్ కాస్టింగ్ తెలియదు. డిసిషన్ మేకింగ్లో వీ షుడ్ కన్సిడర్ రిలవెంట్ కాస్ట్ ఆర్ నాట్. ఎస్. Completed, no? So tomorrow a long day ahead, right? So come prepared. Anyhow today also we sat till what? 8 o'clock, right?
So thank you so much for your cooperation. Right. So I should definitely do that because sitting for these many hours is not an easy task, isn't it? Yes. So tomorrow, let's see, big chapters are coming up tomorrow, like transfer pricing and standard costing. So what is the previous topic we covered? Hmm? Subcontracting. Right. So subcontracting is all about how we can fulfill the demand of the company's product to the maximum extent possible, because sometimes our capacity might not allow us to what take up the full demand in the market. In such cases you can think of what subcontracting. Now let's quickly, yes, recapitulate what are the topics we covered so far. What we covered, what is the first one? We covered relevant costing. What, under which chapter we were covering all these topics? First one is decision making. Decision making is one of the important topics from where you can expect the questions. In this we covered first one, what? Relevant costing. Relevant costing we completed. Then after that, CVP analysis. Nothing but your marginal costing, next one. Then we covered a key factor. Whenever you have key factors, then how to decide on how many units to be produced with this limited resources. Then make or buy, that is relating to raw materials. Okay, so is it appropriate to manufacture our own or buy from outside? For that we have to compare relevant cost of making with what? Relevant cost of purchase. Then subcontracting decisions we covered, or outsourcing basically. And the last one is service costing. The service costing here basically was there in your CA inter, but in final also you have almost 3 to 4 questions, and in the past also a couple of times they've asked in the exam. Okay, service costing in inter you might have done. Service costing basically it is a method of costing applicable for whom? Those who render services, those entities which render services, for them service costing method can be applied. So let us cover that. So try to recollect what you have done at inter-level service costing applicable for first one, applicability. Applicable for those entities who provide common service. That is very important. Which service? Common service. Entities who renders services, that is intangible or tangible? Intangible. Entities who renders services. That do services shall be what? Common services. What is the meaning of that? For example, if you take a hospital, so hospital is set up for providing service to any particular patient, or it is for all? It is for all. Banking services are there. Financial institutions. Again, it is for what? All. Hotels. Isn't it? So all these are common. Services shall be common. Services shall be common. One of the important thing here when you are doing service costing problems, identifying what is the cost unit is important. Okay.
So next one is cost unit. Cost unit. Cost unit means what? For what you are calculating. I mean, always whenever we calculate cost, there will be some base. It could be number of units, number of kgs, tons, isn't it? Now, bus service, number of passengers. So, industry wise, it will change. Generally, what is covered here is in your final level, various industries are there. First, uh, transport service. Transport service, what is the cost unit? If it is passenger, then passenger kilometer. If it is goods transport, then per ton kilometer. Then hospitals per patient or bed per bed per day. Next, hotels, yes, per room day. That too occupied rooms. Airlines, airlines. Hmm? Is it per passenger? No, per trip, isn't it? Per trip means one way. They don't charge per passenger there, they charge per trip, right? So, in the exam, they covered from this particular category. We have questions on hotels, we have question on hospital, right? So, let us do one question on this. So, when you are doing this service costing, what are the steps involved? First, we should find out what? Operating cost. Operating cost, we should find out. Step number one is we should find out the operating cost. Now, for example, if you take hospital, whatever operating costs in the form of salaries to staff, doctors, nurses, compounders, then cost of medicines, laundry, electricity, rent, all these costs will be considered. Then that will be divided by what? What is the total number of patient days to arrive at what is the cost per patient? Isn't it? Yes. So step number one is operating cost you have to find out. Step number two is we have to find out what is the volume of cost unit. Volume of cost units. Volume means number of patient days. Right. Then third one is we can find out cost per what? Unit. How to get cost per unit is step number one divided by what? Step number two. So these are the three simple steps whenever you are doing what? Operating costing or service costing problems. You have to see what is the total operating cost. Sometimes they might ask you to find out profitability also. Then you have to calculate revenue. They might be giving how much they are charging per patient, isn't it? How much they are charging per beds per day. Hotels, how much they are charging per day. So you have to consider the revenue and then calculate the profitability. Yes. So let us do one problem, past problem from this particular chapter.
Yes. Three, four questions you will find where you find in your old material, syllabus material is towards the end you will find these questions. Hotel question, especially. Right. So this particular question, question number 4, this was appeared in the December 19 question paper. This is not there in your material. Directly they covered in the exam. Following is the operating results of Premier Hospital for the year ended 31st March 2019. What is given here is revenue is given 1 crore 13 lakhs 88,000, and they also gave here what is the variable cost and bed capacity cost, which is fixed but varies with what number of beds. Bed cost basically, that is. Next one is staff cost 35 lakh 10,000, and what is the profit? 7 lakh 20,000. This is for the year ending 31st March 2019. The hospital charged each patient on an average 650 rupees per day, had a capacity of 60 beds, operated 24 hours per day for 365 days. The hospital has minimum departmental personnel requirements based on the total annual patient days, and following table gives us the salary to be paid. So if you see here, the salaries whatever they are paying here is varying according to annual patient days. So it is varying according to what? The number of patient days. Any number of patient days between 10,000 to 14,000, salary payable is how much? 32 lakhs. 14,001 to 17,000, 33 lakh 80,000, and 17,000 1 to 23 725, 35 lakh 10,000. This is only called as step fixed cost. This is called as what? Step fixed cost. It is varying according to patient days. Now tell me here, what is the total number of patient days here? If you want to calculate revenue, we can calculate no per patient per day how much you are charging. 650 rupees you are charging, no? That is only your revenue or not? Yes. Now how many bed capacity they have this particular hospital? 60 beds, and operated 24 hours per day for what? 365 days. So every day you have 60 beds. So tell me how many beds will be occupied per annum? 60 into 365, 20. So those are only the patient days. If beds are occupied, it means each bed is occupied by one patient. So that is only your total patient days. So per day it is 650. So you can calculate revenue or not? Yes. So what is required here is compute the break-even patient days for the year ended 31st March 2019. So break-even point, we all know total fixed cost divided by contribution per patient here. Total fixed cost divided by contribution per patient. So that means when we are presenting the income statement here, particularly we have to segregate variable and fixed, because we need to calculate what? Break-even point. Compute the break-even patient days for the year ended 31st March 2020. If the hospital capacity is raised to 80 beds. So if there is any increase in capacity, do you think that will change your break-even point? Patient demand is unknown, but assume that the revenue per patient and cost per bed and employee salary will remain same as for the year ended 31st March 2019. Number of patient days will change here. Why?
Bed's capacity has gone up or not? Yes. So now tell me out of this, which one is variable clearly given in the question. Now let us tally this revenue. What is the capacity already for 31st March 2019? 60 into 365. 60 into 365, 31, 21, 900. Into per day, how much they are charging? 650 rupees. How much you are getting? 1 crore 42 lakhs. Here, what is the revenue they have given? 1 crore 13 lakhs 88,000. So, what could be the reason for that? That is for 2020, no? Hospital charged each patient on an average 650 rupees per day here. When you take the capacity here, it is not tallying with the what is given. Probably they might have given some discounts also. Possibility is there, no? Yes. On an average, what they are charging, they have given. And variable cost is 26 lakh 28,000. And what about this 45 lakh 30,000? Is it fixed cost or variable cost? Bed capacity cost is, you tell me now, what is that depends on number of beds only, no? So, how many beds we got just now? 21,900 means it is falling in which category? Basically, this one is for salaries, no, this one? Yeah. This one is salary. So, salary depends on number of patient days. That is the reason here you can see staff cost. They have taken 35 lakh 10,000 because it is falling in which category? The third category. 21,900 is falling in third category. That is the reason they have taken 35 lakh 10,000. Now, this bed capacity cost, which is fixed but varies with what? Number of beds. 45 lakh 30,000. So, is it fixed or variable? Tell me. Is it variable? Why it is variable? It varies according to what? Number of beds. So, which one we can treat it as fixed cost here? Staff cost. Salaries cost we can treat it as what? Fixed cost. Okay, so tell me what is the contribution of 2019? Remove the variable cost from that. $42 lakh 30,000 you are getting. What you have deducted? This variable plus what? This capacity, bed capacity cost. And from that remove this 35 lakh 10,000 will get profit. So anyhow that is given. Now how do you get, we want contribution per patient day, no? How do you get contribution per patient day? Total contribution divided by number of patient days. 21,900, you will get what? Number of contribution per patient day. What is one more thing we require to calculate break-even point? Total fixed cost. But the fixed cost here varies according to what? Patient days. Isn't it? Are you getting? We are not clear with what? Our break-even point lies in which slab we don't know, no. Here 21,900 is our capacity, operating capacity. So based on that we told 35 lakh 10,000. But break-even point lies in, break-even number of patient days lies in which slab, that you don't know, no. To take what is the fixed cost applicable here. Point అర్థమైందా మీకు? ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ దేని మీద ఆధారపడుతుంది? స్టాఫ్ కాస్ట్ పేషెంట్ డేస్ మీద ఆధారపడుతుంది. సో బ్రేక్ ఈవెన్ పేషెంట్ డేస్ మనకు తెలియదు కదా. సో దీన్నే స్టెప్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అంటాం బాబు. Whenever you have like this, in intermediate also you have CA inter, we should assume that our break-even point lies in what? The first range or second range or what? Third range. First you will calculate taking that. And you will get what? Patient days. And if that patient days falls in the same range, then that is only what?
ద బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్. అంటే ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ కేటగిరీ అసంప్షన్ తీసుకొని మన బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ ఈ ఫస్ట్ రేంజ్లోనే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఫాల్ ఇన్ ద ఫస్ట్ రేంజ్ అని తీసుకుంటే విల్ టేక్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ హౌ మచ్ 32 lakhs. So 32 lakhs divided by contribution per patient day will do. Whatever break even point we are getting, if it falls in the same range 10,000 to 14,000, then that is only what? Break even point. But if it falls in the next category, then we should revise our fixed cost or not? Yes, that is how we. So trial and error method we can apply. Or what else we can do? Tell me. Apart from this trial and error method, what else we can do? We can do for all three slabs, no? For all three slabs we will do. Once we do for all three slabs, automatically you will know which break-even point is lying in the same category. That is only your real break-even point or not. Yes, this is how we will tackle. Whenever fixed cost is varying according to what? The number of patient days here, or slab wise it is changing. This is how we should calculate break-even point. Even in marginal costing also we have this. Understood? So what we should do whenever we have this step fixed cost? Trial and error method you can apply. Right? Yes. So right now first one, calculation of contribution per patient day. Calculation of contribution per patient day. Calculation of contribution per patient day. So question number 4. Particulars amount in rupees. What is the revenue? What is the revenue here? 1 crore 13 lakhs 88,000. 1 crore 13 lakhs 88,000 less variable cost. Those who have these scanners, you can check December 2019. Is the revenue figure correct only? 1 crore 13 lakh 88,000. Check this, how much they are charging per day. Is it 650? Other figures also check. Yeah, everything is correct only figures. Now, what is the variable cost here? Two variable costs we have. What is the first one in this? First one is one is operating variable cost. Operating variable, which is how much? 26 lakhs 28,000. 26 lakhs 28,000. Other one is relating to what? Beds. Per day, how much there? They are saying according to beds it will change.
isn't it? See now, why I asked you to check the question is here. Whatever capacity is 60 beds. It is not compulsory that all the beds to be occupied in a year. That is also possible, no? Otherwise, why it will not match with revenue? Yes or no? Yes. కెపాసిటీ అయితే ఉంది బాబు, బట్ ఆక్యుపై అవ్వాలని రూల్ ఏం లేదు కదా. అర్లియర్ వీ టుక్ 100%. దిస్ 21,900 వీ టుక్, ఇట్ ఈస్ ఫర్ వాట్? 100%. But it is not compulsory that your hospital should be occupied 100%, no? All the beds. Probably that is also one of the reason why it is not matching with what? Revenue. So how one can know your if you take the revenue here, 650, definitely they are going to charge. So 1,13,88,000 is the revenue, divided by what? 650 rupees per day. If you do, how many you are getting? 17,520. The 21,900 whatever we got, that is for what? 100%. But actual capacity utilization is that only. Okay. So then we'll be knowing how much is the bed cost per day. Just now we got, no? How many we got? 1,13,88,000 divided by how much they are charging per patient day? 650. So how many patient days? 17,000. 17,528. 520 patient days. Now, or bed days also. Now, this 45,30,000 they are saying that is related to what? Beds. 45,30,000. So per day can we calculate? 17,520 per day. How much? 258. Are you getting? Yes. So that is the reason why it was not tallying with the revenue. So let us continue now here. So related to beds, how much it is? 45 lakhs. 45,30,000. So get the contribution here. 42,30,000. This is your contribution. Now, number of patient days actual, not the capacity. Number of patient days actual, how to get that is revenue divided by, okay, average revenue per patient. I mean what they are charging. Average revenue per patient per day. So 1,13,88,000 divided by 620, 650. So 17,920, 528, 520. So this is your number of patient days. So now contribution per patient day is equal to contribution per patient day is equal to, so total contribution is 42,30,000 divided by 17,520. 241.44. 241.44. This is your contribution per patient per day. Now, calculation of part 1, break even point for which year? 2019. Break even number of patient days here. So what is the assumption? Because it is varying with what? The only fixed cost is staff cost, which
depends on annual patient days, which depends on annual patient days. Okay, yes. However, we do not know BEP. However, we do not know BEP. Bed capacity. Here they have given it as what? Varying according to what? Number of beds. Given in the question only, no? In the question. But varies with what? Number of beds. So when it varies with number of beds, that means it is varying according to what? Patient days. So we can read as what? Variable only, no? Assumption they have taken because here they have given as what? Fixed, no? Bed capacity cost here. But what is the thing they have given is, but it varies with what? Number of beds. So when it varies, see, whenever any cost, what is the meaning of variable cost here? Hospital point of view. Anything which varies according to number of beds. That is called as what? Yes. If this point is not given, we would have treated as what? Fixed cost only here, but they have given this point which varies with what? Number of beds. So that is the reason I have treated as what? Variable. Now, so that is the assumption they have taken. So please make a note of that. Institute assumed that that is what? Fixed. So if you take here, we are getting 241. Only fixed cost is staff cost, which depends on annual patient days. However, we do not know what? BEP. Hence, we can apply trial and error method. We can apply trial and error method. Okay. Hence, we can apply what? Trial and error method. So, right, make a note here. Related to beds, here ICA treated otherwise, no, they have treated as what? ICMA treated this as fixed. So, if they have not given that word, which varies with what? Number of patients, probably would have, number of beds probably, then we would have taken as what? Fixed cost. So, assuming under trial and error method, what we will do, we will assume that our fixed cost or our number of patient days lies, break-even patient days lies in what? First range. Assuming BEP lies in what? First slab. Assuming BEP lies in what? First slab. If it is lying in the first slab, then what is the applicable fixed cost? 32 lakhs. Then fixed cost applicable is rupees 32 lakhs. So in this case now break even point is equal to 32 lakhs divided by what? What is the contribution? 240. How many patient days you are getting? 13,254. Is it falling in the first slab? Yes, it is falling in what? First slab. So that is only taken as what? Right. Since it is falling in first slab, real BEP is
13,250 for what? Patient days. Patient days. Now here, if it is according to ICI, then tell me, check now what will be the contribution per patient if you treat only that whatever they have given as variable cost. For that, how much you are getting contribution per patient day? If you treat only this as variable cost here, then what will be your contribution? 1 crore 13 lakh 88 minus 26 lakh 28,000. 87 lakh divided by patient days is 17,520. You are getting what? 500. And what will be your fixed cost? Total fixed cost 45 lakh 30,000 plus what? The remaining we will assume that that is falling in the what? First slab. So then we'll take how much? Then how much it will be? 32 lakh, 42 lakh, not 42 lakh, 32 lakhs plus that one if you add divided by 500 if you do. How many patient days you are getting? 50. Is it falling in first slab? No, it is not falling. So then what we should assume? It lies in the second slab. Okay. So here I'll present that also here. According to ICMA. See, nothing, I've just followed the question only here. Anything, what is variable is anything which varies according to what? Bets is taken as what? Variable cost. According to ICMA here, contribution per patient day, directly we can calculate contribution per patient day. First, what is the revenue per day, revenue per patient they are charging? Revenue per patient day. Per patient day they are charging 650 rupees they are charging, no, per patient. Less, what is the variable cost per patient day? How to get variable cost per patient day? The only variable cost they have given is 26 lakhs. 28,000 divided by what is the patient days? 17,520. 150. So what is the contribution? 500 is the contribution per patient day. Okay. So now according to this, if you take a break even point, so tell me what is the total fixed cost now? Assuming a first total fixed cost. One is what? Bed cost. What is the bed cost? 45 lakh 30,000 staff cost. Staff cost now don't take 35. How much they have taken in the question? The question they have taken how much? Why? Because that was falling in second slab, no? Second slab or third slab? Third slab. Isn't it? Check here. They have taken 35 lakh 10,000 because our patient is 17,520. No, that was falling in third slab. But our break even point, we don't know it will fall in which slab. So what is the first assumption? First slab. 32 lakhs. Assuming a BEP lies in first slab. Assuming BEP lies in first slab, you will take 32 lakhs. So what is the total fixed cost here? 77 lakh 30,000.
Now in this case, notional break-even point is equal to 77,30,000 divided by 500. We're getting 15,460. 15,460 patient days you are getting. Is it falling in the first slab? No. Since it is not falling, since it is not falling in the first slab, it is not a real BEP. It is not real BEP. So what we should do? Hence, assume, see, if you have 2-3 slabs, it is okay. We can do like this, trial and error. But if you have 4, 5, 10 slabs, you can't do this. For all slabs, you should calculate what? Break even point. ఏ స్లాబ్కి అయితే అదే స్లాబ్లో పడుతుందో బీఈపీ, దట్ ఈజ్ ఓన్లీ వాట్? రియల్ బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్. అన్ని స్లాబ్స్కి చేస్తాం మనము. ఏ స్లాబ్కి అయితే బీఈపీ అదే స్లాబ్లో పడిందో, లయింగ్ ఇన్ ది సేమ్ స్లాబ్ ఫర్ విచ్ వీ క్యాలిక్యులేటెడ్ వాట్? బ్రేక్ ఈవెన్, దెన్ దట్ ఈజ్ ఓన్లీ రియల్ బ్రేక్ ఈవెన్. అలా కూడా చేయొచ్చు ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మన కేటగిరీస్. సిన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫాలోయింగ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ స్లాబ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ రియల్ బీఈపీ. హెన్స్ అస్యూమ్ దట్ BEP lies in second slab. BEP lies in second slab. So now what will be the revised fixed cost? Fixed cost is equal to 45,30,000. Second slab fixed cost is how much? 33,80,000. So add these two. 79,10,000. Okay. Yes. Now calculate the break even point. BEP is equal to 79,10,000 divided by 500. 15,820 patient days. Is it falling in the same slab? So this is the real break even point. Since it lies in the same slab, it is real BEP. Okay. Yes. Now second part is there now in this. What is the second part? Compute the break even patient days for the year ended 31st March 2020. If the hospital capacity is raised to what? How many beds? 80 beds. Patient demand is what? Unknown, but assume that revenue per patient and cost per patient day will remain what? Same. That means contribution per patient day will remain same. And employee salary also will remain what? Same. Ade slab malli. So do you think the break even point is going to change if you increase the beds to what? 80? If you increase the beds to 80, do you think actually what should happen when you increase the beds? Fixed cost, bed capacity cost, you are increasing or not? Bed capacity cost will go up or not? Yes. But that is not given. There is no change in that. Hence, your break even point will not change. Actually, what should happen is, when there is a rise in your capacity here, beds from 60 to 80, your fixed cost should increase or not? Yes. But there is no increase in what? Fixed cost here. Not given. So hence, it will not make any difference if there is a rise in what? Bed capacity to 80. So break even point will remain what? Same. So write part 2. Have they given answer there? Part 2.
ఏమి ఇచ్చారు? 19,100. How? 19,100. Now how many we got? 15,820 patient days, no? Then it become variable, no? Isn't it? See how ICMA is treating. They treated 45 lakh 30,000 as fixed. Okay, not varying with bets. Now again, 80 bets means they are assuming that it varies with what? Bets. So part 2 according to ICMA only I will present. So just follow what they are assuming. If bed capacity raises to 80 beds, if bed capacity raises to 80 beds, then bed cost is equal to earlier 45 lakh 30,000 for 60 beds. Now it is for 80. $60,40,000. Now, if we do according to our assumption, what is our assumption there? There it was varying with what? Number of beds. So then our contribution per unit will change or it will remain same? Our contribution per unit will remain same or it will change? It will remain same. Per unit will remain same only, no? Per bed. Yes. So that would have been remain same here. But since they have taken the assumption of what? Fixed cost here. So that is for 60 means now for 80 how much we are considering. If bed capacity rises to 80 beds, then bed cost 60 lakh 40,000. Now again we have to consider staff cost. Staff cost again depends on what? Annual patient days. So assuming see definitely now if this increases, it might fall in what? Second slab or third slab? We can guess, no. There is an increase in fixed cost, no. It might go to even third slab also. Why? Because fixed cost increased, no. Yes or no? Yes. Assuming a BEP lies in third slab. Let's check directly for what? Third slab. Total fixed cost is equal to total fixed cost. First, bed cost is 60 lakhs 40,000 and staff cost. Third slab, what is this one? Slab cost 35 lakh 10,000. 35 lakh 10,000. So total 95 lakh 50,000. So now contribution per patient day is same only 500. So BEP is equal to 95 lakh 50,000 divided by 500, 19,100. So this 19,100 is falling in the third slab only, no? Is it falling in the third slab? Yes. Since it is falling in, since 19,100 lies in third slab, it is real BEP. It is real break-even point. So again, if they repeat this in the exam, assume that bed capacity cost as what? Fixed cost. Go with their assumption, whatever they have taken. You tell me generally bed capacity
will be fixed. Generally, it is fixed only. Capacity building, facility building, always what? Fixed only, no doubt about it. But they said it will vary according to what? Beds. Yes. Completed. So, see, there are other questions also, like this hotel question is there. We have similar question in the past asked. This one only. So that question is removed. You can see this first question, hotel question. This is asked in December 2018 also. This one. See, hotel, you all know how to calculate room days. How to calculate room days. There even occupancy also we should consider or not. So, what is the capacity of the hotel? Should be multiplied with what? Number of days they are operating into occupancy. That is how we will get what? Room days. One more thing is, assume there are two types of rooms. Single room and double room. And they say that for a double room they charge 1.5 times of what? Single room. So when you want to divide it by number of room days, it is single, this is what? Double. So what we have to do? If you assume this as what? X, this will be 1.5 x. So equivalent concept we can apply. Are you getting? Yes. So that is what we should do in this question. So you can, this is December 2018. You will find in your material also this particular question. Practice it. Important this one. You can write in your notebook, refer to December 2018 question relating to hotel. Important for this attempt. Practice that. Yes, we are running short of time here. Otherwise, some important topics we may miss. Easily you can understand that. Now, with this we have completed entire decision making units. Right? Yes. So let's move to now next one. Activity based costing. There is a link with target costing, activity based costing. Standard costing also definitely I'll start today only. First we'll start standard costing. Okay, let's start standard costing. Even transfer pricing, standard costing definitely will appear in the exam. I'll ensure that these two topics are finished off. But why I'm covering this ABC and target costing is ABC also will appear 100% in the exam. In the previous attempt also ABC has appeared. This will finish off in hardly 1 hour only. Will not take much time. అంటే హాఫ్ అన్ అవర్లోనే అయిపోతుంది, ఎక్కువ టైం తీసుకో మనం ఏబీసీ కూడా. ఇక్కడ నుంచి అన్ని టాపిక్స్ అన్నీ విల్ టేక్ లెస్ టైమ్ ఓన్లీ బికాస్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ వెరీ వెరీ లెస్. యాక్టివిటీ బేస్డ్ కాస్టింగ్, లెట్ స్టార్ట్. నౌ ఐ విల్ టేక్ యాక్టివ్ ఏబీసీ, టార్గెట్, లైఫ్ సైకిల్ కాస్టింగ్. All are small topics only. Quickly we can finish off. Then we'll go to transfer pricing. Once transfer pricing is done, then we'll move to what? Standard costing. Okay, time is there today. First we'll finish off them. So right now ABC, activity based costing. Activity based costing. Now we all know absorption costing. We know marginal costing. Like that only we have what? Activity based costing. That means it is also a substitute, or it is also one of the technique to charge what? Overheads. It is also a technique or methodology to charge overheads. To charge overheads to the
products, or you can say cost object. Everything will get included in that cost object. So the cost object. Now, traditional, you all know absorption costing, what we used to do. First at Delise Babu, then you can use this. In CMA inter or CA inter, you might have done how you used to finally, yesterday only we have understood recovery rate we will calculate. Then we will calculate what? Absorbed. But before that calculation of recovery rate, do you remember? See, traditional costing. Traditional costing or absorption costing. How we used to charge overheads to the products. The production departments. Production departments, service departments. Production departments and service departments. X, Y, A, B, like machining and welding departments, service department, HR department, stores department. First, what you used to do? First, specific overheads. Specific overheads, what you used to do? Allocate. Specific used to allocate. Then, common overheads, what you used to do? Common. Rent, electricity, okay, then power, supervision charges, how you used to take a base and then what? Allocate to, apportion to what? Common used to apportion to all the departments. Then we used to get total overheads after what? Primary distribution. Total overheads as per primary distribution. Total overheads as per primary distribution. Concentrate, understand the concept. 10 minutes only it will take hardly to understand the concept. So then we'll get total overheads after what? Allocation and apportionment. After this, what we used to do? Service department overheads used to reapportion to what? Production departments, because output cannot be linked with service departments. So what you have done? Output can be linked only with production department. So that is the reason now service department overheads are what? Reapportion to reapportionment of service department overheads. Reapportionment of service department overheads. Then you used to get what? Total overheads, total budgeted overheads of each production department. Then basis. If your department is labor intensive department, then you will take what? Labor hours. If it is mission intensive department, mission hours. Then you used to calculate what? Recovery rate. Here assume 10 rupees per labor hour. Mission hour assume 5 rupees per mission hour. Used to calculate this. Then how used to calculate the price for a job? Quotation price of job. All direct cost, whatever is given, direct material will be given in the question, direct labor also will be given in the question. Then what you used to do? Add overheads. Department X, how many hours? Actual labor hours into what? Recovery rate, 10 rupees. Department X. Department Y, mission hours, how many you have taken into what? 5 rupees used to multiply, then what? Get the total overheads absorbed. Then you'll get what? Total cost. And then actual output into recovery rate, actual base into recovery rate will multiply. Then you add what? Margin, profit. Then get what? Quotation price of the job. Direct material, direct labor, they will provide in the question. Will absorb the overheads based on how many labor hours and how many mission hours.
then you will get the quotation price. This is traditional costing. So here, what is the limitation of traditional costing here is the cost estimation is not accurate. Why? You are taking only one base. For example, మొత్తం అంత ఫ్యాక్టరీ మొత్తానికి ఒకటే బేస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, అవుట్పుట్ అని. సో న్యాచురల్లీ ఏ ప్రోడక్ట్ అయితే ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేస్తామో ఆ ప్రోడక్ట్కి ఎక్కువ షేర్ పోతుంది, తక్కువ అవుట్పుట్ ప్రొడ్యూస్ చేసిన దానికి తక్కువ పోతుంది. కానీ మ్యాటర్ ఏంటంటే వెన్ యూ ప్రొడ్యూస్ మోర్, ఇట్ ఈస్ నాట్ కంపల్సరీ దట్ ఇట్ విల్ జనరేట్ మోర్ రెవెన్యూ ఆల్సో. ఆర్ ఇఫ్ యూ టేక్ mission hours, all activity costs, all overheads might not be related to what? Mission hours. Or if you take labor hours, all overheads might not be related to what? Labor hours. So దానివల్ల ఏమవుతుందంటే బాబు, what will happen? The cost whatever you are estimating might not be what? Accurate. If you are a small company where estimation of cost accurately is not required, అంత పర్టికులర్గా ఏం అవసరం లేదు బాబు. సో అలాంటి కంపెనీస్ దే కెన్ ఫాలో వాట్? అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్. But the companies where they are producing multiple products, isn't it? Where accurate costing, you are in a competitive industry where competitive price has to be fixed. For that, you need to arrive at correct cost. For them, it is not applicable. I mean, they cannot follow what? Traditional costing. And in earlier days, all factories generally majority used to be labor intensive. Isn't it? If it is labor intensive, then even taking labor hours, no problem. But now, in the new era, all the factories are what? Automated, where overheads is very, very high or not. Earlier, the overheads part was very less. So now, in the new era, overheads portion has gone up. Because we have automated industry. So alantapudu there is a need for what? Accurately charging what? Overheads. So that is the reason this activity based costing was introduced. Mr. Kaplan. Okay. So they have introduced this activity based costing where what we do is overheads will be segregated activity wise. Overheads will be segregated activity wise. In a manufacturing companies, what are the various activities you will have? Material purchasing, material receiving, then inspection, then machining, isn't it? Then packing, isn't it? So all these are called as what? Activities. And రా మెటీరియల్ నుంచి కన్వర్షన్ నుంచి రా మెటీరియల్ కొనడం దగ్గర నుంచి ఫినిష్డ్ గుడ్స్ డెలివరీ చేసే వరకు దే విల్ బి వేరియస్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ నాట్? ఎస్. ఈ యాక్టివిటీస్కి మనం ఏం చేయాలి బాబు? ఈ ఓవర్ హెడ్స్ని అసైన్ చేయాలి. తర్వాత ఆ యాక్టివిటీకి వాట్ ఈస్ ది కాస్ట్ యూనిట్ వీ షుడ్ టేక్, దాన్నే మనం కాస్ట్ డ్రైవర్ అంటాం. ఆర్ యు గెటింగ్? ఎస్. దెన్ విల్ ఫైండ్ అవుట్ అగైన్ రికవరీ రేట్. Then we will charge according to how many volume of cost units they have consumed. So absorption process is same, but we are not taking only one base for what? All overheads. We are taking the base according to what? The activity. Okay. So activity based costing elanti industries ki applicable? Where accurate estimation of costing is important or not? Yes. And multiple products, where they are producing what? Multiple products, where fixed cost is very high. There they use what? Activity based costing. And then endukante because big industries only can afford to have this kind of a system, because it is a costly system, right? Yes. So now see the methodology under which one? Activity based costing lo how they charge. Again ఈ కొటేషన్ ప్రైస్ ఇప్పుడు చేసాం కదా పైన, రైట్? ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే యాక్టివిటీ బేస్డ్ కాస్టింగ్ లో డైరెక్ట్ మెటీరియల్, డైరెక్ట్ లేబర్ విల్ బి గివెన్, బట్ హౌ వీ చార్జ్ ఓవర్ హెడ్స్ దట్ విల్ చేంజ్. చూడండి ఎలా వస్తుంది. ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే యాక్టివిటీ బేస్డ్ కాస్టింగ్ లో ద ఓవర్ హెడ్స్ ఆర్ segregated according to what? Activities. చూడండి జాగ్రత్తగా చూడండి. there will be two types of activities: primary activities, secondary activities. Primary activities and secondary activities. Now first primary activities lo emem vastayi? Material receiving, material inspection,
material inspection, then machining. These are some of the what activities, primary activities. తర్వాత secondary activities ఏంటి బా packing. Secondary activities is what? Packing. Now first what we'll do, like how we have done allocation and what apportionment, whatever overheads you can allocate according to what activity wise you can allocate. So first student, allocation of overheads using a resource cost driver. Using resource cost driver. So first వీటికి చేస్తాం. Okay. Again what we will do is this secondary activities, whatever overheads we got, that again what we will do. ఇది మళ్ళీ ఏం చేస్తాం బాబు, ఇక్కడ నుంచి డిరెక్ట్ చేసి అగైన్ విల్ రీఅపోర్షన్ టు వాట్ ప్రైమరీ యాక్టివిటీస్. దెన్ వాట్ ఎవర్ వీ గెట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ కాస్ట్ పూల్. దీని ఏమంటాం మనం? కాస్ట్ పూల్. కాస్ట్ పూల్ ఎప్పుడు అంటాం? కాస్ట్ పూల్ మళ్ళీ రీఅపోర్షన్ చేసిన తర్వాత సెకండరీ యాక్టివిటీస్ ఓవర్ హెడ్స్. నౌ సి, నౌ విల్ టేక్ అగైన్ ఏ బేస్ వీస్ టు టేక్ దేర్ ఆల్సో. డిపార్ట్మెంట్స్తో కంపేర్ చేయండి, అక్కడ ఏం తీసుకుంటాం? మెషిన్ అవర్స్ అండ్ లేబర్ అవర్స్. సో హియర్ బేసిస్, ఏ బేసిస్ తీసుకొని మనము చార్జ్ చేస్తామో దాన్ని ఇక్కడ ఏమంటారు అంటే కాస్ట్ డ్రైవర్ అంటారు బాబు. దీన్ని వాట్ దే కాల్ ఇట్ యాజ్ కాస్ట్ డ్రైవర్. వాట్ డ్రైవ్స్ ది యాక్టివిటీ కాస్ట్, దట్ ఈస్ ఓన్లీ కాల్డ్ యాజ్ వాట్ కాస్ట్ డ్రైవర్. అంతేనా? ఎస్. ఇప్పుడు ఈ యాక్టివిటీ పేరు ఏం చెప్పాను నేను? మెటీరియల్ రిసీవింగ్ కాస్ట్. సో మెటీరియల్ రిసీవింగ్ కాస్ట్ విల్ చేంజ్ బై what? Number of materials received or not? Number of orders received. More the number of orders received, more the material cost or not? Yes. So what is the cost driver for that activity? Number of materials order, number of material orders or purchases, that is the cost driver. సో మొత్తం ఆ పీరియడ్లో ఏ పీరియడ్కి అయితే మీరు తీసుకున్నారో బాబు మెటీరియల్ రిసీవింగ్ కాస్ట్, అదే పీరియడ్కి హౌ మెనీ ఆర్డర్స్ యూ ప్లేస్డ్ ఇన్ టోటల్, యూ విల్ టేక్ టోటల్ వాల్యూమ్ అండ్ నౌ యూ విల్ ఫైండ్ అవుట్ ద రేట్ పర్ ఆర్డర్. వాట్ ఈస్ ద టోటల్ మెటీరియల్ రిసీవింగ్ కాస్ట్, దట్ ఈస్ ఓన్లీ ద యాక్టివిటీ రేట్ అంటాం. దాన్ని ఏమంటాం మనం? యాక్టివిటీ రేట్. అండ్ నౌ విల్ సీ ఫర్ ద ప్రొడక్ట్ హౌ మెనీ మెటీరియల్స్ వర్ ఆర్డర్డ్. ఇంటూ దట్ రేట్ ఇఫ్ యూ మల్టిప్లై యూ కెన్ చార్జ్ ది ఓవర్ హెడ్స్. Process remaining the same or not? Yes. But how we are charging, there is a change. So number of materials ordered. Adhe material inspection aithe number of inspections. Number of inspections. Because inspection cost depends on how many inspections you are doing. You know, they have a separate quality control department, isn't it? Yes. Next one is machining. Machine hours you can take. Okay. Or number of setups. Number of mission setups depends on your number of setups will influence your machining cost. So ఇప్పుడు ఏం చేయాలి దాని తర్వాత? We should find out what activity rate. How do you get activity rate? You will take total cost pool, activity cost divided by what? Cost driver volume. అంతేనా? ఎస్. సో విల్ ఫైండ్ అవుట్ పర్ ఆర్డర్ వాట్ ఈస్ ది కాస్ట్. ఇక్కడ పర్ ఇన్స్పెక్షన్, పర్ ఇన్స్పెక్షన్ యూ విల్ ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ఈస్ ది రేట్. ఇక్కడ పర్ సెటప్ వాట్ ఈస్ ద రేట్ యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్. అండర్స్టూడ్? దెన్ నౌ హౌ డు యూ క్యాలిక్యులేట్ ది సెల్లింగ్ ప్రైస్? సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆర్ కొటేషన్ ప్రైస్. యాజ్ యూజువల్ మళ్ళీ డైరెక్ట్ మెటీరియల్, direct labor will be given. Then how do you charge the overheads now? Add overheads absorbed. Overheads absorbed. First material receiving cost, how do you charge? Number of orders for this product, whatever you have ordered, into what? Activity rate. Activity rate. అలానే నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి? మెటీరియల్ ఇన్స్పెక్షన్.
material inspection. Number of material inspections ఈ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్కి ఎన్నైతే అయినా ఇంటూ వాట్ యాక్టివిటీ రేట్. So we are taking for that particular product what is the actual number of material orders multiply with what activity rate. It is very similar to that only, actual machine hours into what recovery rate. How do you charge this machining cost to this particular product? Number of setups into what activity rate for that machining. Activity rate means per setup how much you got, that will multiply or not? Yes. Then you will know what is the overheads. Then you will get what? Total cost. You tell me now, this one will give you more accurate cost, this particular process, or that particular process will give you more accurate cost? This only. Because we are segregating the overheads activity wise. So what happens is here, whoever is consuming that activity resource, they will be charged only for that activity, not for what? All activities. Are you getting? Yes. Adi babu difference daniki deniki. So applicability enti activity based costing. Applicability of ABC, multi-product company or single product company? Multi-product company. Accurate costing is important. Industries where accurate costing is important. Then fixed cost is high. Fixed cost is high. Yes. And fixed cost means here overheads is high. Competitive industry or companies existing in competitive industry. Companies in competitive industries, always there is a need for fixing a competitive price. For that, your cost estimation accurately becomes more important. So the applicability or activity based costing. So whenever you are doing activity based costing problems, steps and what are the steps involved in doing what? Estimation of cost as per ABC. Steps in estimation of cost using what? ABC. Steps in estimation of cost using ABC. Now you can ask, sir, why even traditional costing also explained is because they ask in a question both traditional and what? ABC. That is the reason I made that revision. Steps in estimation of cost using ABC. First, we should identify what is the cost driver. What we should identify? What is cost driver? What changes the activity cost, that is only called as what? Cost driver. Mana activity cost ni edaithe influence chestundo danne emantam manam? Danne cost driver antam. Ante kada? Yes. Our expenditure as a student depends on what? Our expenditure, entertainment expenditure depends on what? మీకున్న ఎక్స్పెండిచర్ బాబు దేని మీద ఆధారపడింది చెప్పండి? What entertainment expenditure you will incur? Mobile data consumption. Is it how many hours you spent on what? Your mobile phone. Based on that only how much data usage will be applicable or not? Yes. So cause and effect relationship is important. So first we should identify cost driver. Identification of cost driver. Identification of
cost driver. Okay. Second one is, for which one we have to identify cost driver? For the activity. For each activity. దీనికంటే ముందు ఏం చేయాలో చెప్పే కదా, ముందు ప్రైమరీ యాక్టివిటీస్ ఏంటి, సెకండరీ యాక్టివిటీస్ ఏంటి, తర్వాత ఓవర్ హెడ్స్ వీ హ్యావ్ టు అలొకేట్ అపోర్షన్ టు వాట్, ప్రైమరీ యాక్టివిటీస్ అండ్ సెకండరీ యాక్టివిటీస్. అక్కడ మనము అపోర్షన్ చేసాం కదా మనకు ఓవర్ హెడ్స్లో కూడా సిఎంటర్లో. కామన్ ఓవర్ హెడ్స్ వి అపోర్షన్ నో, primary distribution and secondary distribution. We used some basis there, rent area, like that. Here also we will use some basis. అది కూడా కాస్ట్ డ్రైవరే, బట్ రిసోర్స్ కాస్ట్ డ్రైవర్. రిసోర్స్ కాస్ట్ డ్రైవర్ ఈజ్ యూస్ టు అపోర్షన్ టు యాక్టివిటీస్, whereas the cost driver what we use to apportion these two products is called as activity cost driver. Two types of cost drivers here. One is resource cost driver, other one is activity cost driver. Resource cost driver is used to apportion the overheads to the activities, whereas activity cost driver is used to apportion the activity overheads to the products. That is the difference. Identification of cost driver for each activity. Then second one is volume of cost driver. Volume of cost driver. For example, you have taken on setup. For machining you have taken setup as the cost driver. How many number of mission setups in that particular period you have to take, that is only called as what, volume. Example, total orders or setups, inspections, that is called as what, volume of cost driver. Then step number 3 is what we should find out is activity rate. How do you get activity rate? Activity cost divided by what, volume of cost driver. Volume of cost driver. Step number 4 is allocation of overhead cost. Allocation of overhead cost based on actual consumption of what, cost drivers. So these are the steps involved in estimation of cost according to what, ABC. The advantage you have is in the question only they will give you cost drivers. Just you need to properly match what is the activity, for that activity what is the appropriate cost driver. Yes, ఇక్కడ చూడండి నేను ఏం చెప్పానంటే ఇక్కడ స్టెప్లో ఫస్ట్ ముందు యాక్టివిటీ కనుక్కోవాలి కదా కాస్ట్. ప్రతి యాక్టివిటీకి వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్ వీ షుడ్ ఫైండ్ అవుట్. ఫర్ దట్ విచ్ కాస్ట్ డ్రైవర్ వీ యూజ్ యాజ్ అ బేసిస్, రిసోర్స్ కాస్ట్ డ్రైవర్. ముందు యాక్టివిటీకి అపోర్షన్ చేయాలి కదా, యాక్టివిటీస్కి ముందు కాస్ట్ తెలిస్తేనే కదా మళ్ళీ తర్వాత మన రేట్ కనుక్కునేది. ఆ యాక్టివిటీ వైజ్ కాస్ట్ రావాలంటే ముందు ఏం చేయాలి మనము, ఈ రిసోర్స్ కాస్ట్ డ్రైవర్ని బేస్ లాగా యూజ్ చేసుకొని దెన్ ఐ కెన్ అపోర్షన్ టు వాట్, ఈచ్ యాక్టివిటీ వాట్ ఈస్ ది ఓవర్ హెడ్స్. ఓకే, దెన్ దిస్ యాక్టివిటీ కాస్ట్ వీ షుడ్ చార్జ్ టు హూమ్, టు ది ప్రొడక్ట్స్ కదా, కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్. హౌ ఐ కెన్ డూ దట్, యూజింగ్ వాట్, యాక్టివిటీ కాస్ట్ డ్రైవర్. యాక్టివిటీకి ఏమో రిసోర్స్ కాస్ట్ డ్రైవర్ అపోర్షన్ చేయడానికి, అదే కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్కి చేయడానికి యాక్టివిటీ కాస్ట్ డ్రైవర్. ఎస్, యాక్టివిటీస్లో కూడా చాలా టైప్స్ ఉన్నాయి. బ్యాచ్ లెవెల్ యాక్టివిటీస్, ప్రొడక్ట్ లెవెల్ యాక్టివిటీస్, ఫెసిలిటీ లెవెల్ యాక్టివిటీస్, యూనిట్ లెవెల్ యాక్టివిటీస్. టైప్స్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ ఎగ్జామ్లో అడుగుతాడు ఇది ఎంసీక్యూస్లో. 4 types of activities. Unit level activities.
Then batch level activities. Third one, product level activities. Product level activities. Last one, facility level activities. Unit level, batch level, product level, and what? Facilities. What is unit level activities means those activities which vary according to what? The number of units. Like indirect material is there. That depends on what? How many units. Understand now concept. Unit level activities and those activities which vary according to what? Number of units. Now batch level activities which varies according to what? Number of batches. For example, setup cost is there. Inspection is there, which varies according to what? Number of batches. Product level activities and like designing, product designing gaani, advertisement gaani, ఇవన్నీ product based level activities or not? Yes. Facility level అంటే బాబు మనకి బేసికల్గా రెంట్ కానీ కెపాసిటీ బిల్డింగ్ కాస్ట్ కదా. ఎస్. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రిలేటెడ్ వాట్ యాక్టివిటీస్, రెంట్, స్టాఫింగ్, ఇవన్నీ దేనికి సంబంధించి ఉంటాయి బాబు? ఫెసిలిటీ లెవెల్ ఓన్లీ. యాక్టివిటీస్లో కూడా యూ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్. సో యూనిట్ లెవెల్ అంటే ఏంటి? వేరియింగ్ విత్ వాట్? నంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్. హియర్ వేరియింగ్ విత్ వాట్? బ్యాచెస్. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి దీనికి? ఇండైరెక్ట్ మెటీరియల్స్. For example, now material receiving is there. It's an activity. Material receiving depends on what? The materials, whatever you purchase or not. Yes, at the unit level activity. Varying with batches. Batch level activity costs. Example ఏంటి బాబు? Setup, inspection, which varies with batches. Product level, product design, R&D, advertisement, ఇవన్నీ product level activities. Facility level activities, infrastructure related activities. Infrastructure related activities. So rent, salaries, example దానికి సంబంధించిన అన్నమాట. సో ప్రాబ్లం చేయడానికి, ఇన్ ఆర్డర్ టు డూ ద ప్రాబ్లం యూ నీడ్ టు నో దీస్ స్టెప్స్, ప్రాక్టికల్ స్టెప్స్. Identification of cost driver for each activity, then what is the volume of cost driver, then what is the activity rate, then you will allocate the what? Overheads based on the actual consumption of your resources. Yes, this is our concept, right? Yes. Now so what is the page number? Let's see. One not one. So this is activity based costing. See your activity based costing. First question is relating to applicability of what? ABC. Concept question they've asked in December 2019. ఏంటంట?
Okay. Now see this question, everyone. This is a concept question, applicability of activity based costing. Cheppandi andaru. State with brief reasons whether you would recommend an activity based costing system in each of the following independent situations. First one, a consultancy firm consisting of lawyers, accountants, computer engineers provides management consultancy services to what? Clients. So, will you apply ABC? You will recommend? Yes. Why? They are providing multiple services. So, when you follow activity based costing here, client will be charged only for whatever service he is taking or not? Yes. Not for all common overheads? No. So, will you recommend ABC? Yes. You will recommend what? ABC for this. The reason is they are providing multiple services and customer is charged only with whatever service he is taking. Next, company X produces only one product. They are producing only one product and the overhead cost mainly consists of what? Depreciation. Generally, we will try to reduce what? We will try to apply ABC only for cash related overheads. Wow. Okay, not depreciation, and they are producing only one product. Applicable or not applicable? It applicable, not applicable. Why it is not applicable? Single product or not? Yes. Then third one, చెప్పండి. Company Z produces two products. Company Z produces two different what? Labor intensive products. They produce two different labor intensive products. The contribution per unit in both the products is very high, but the BEP is what? Low. BEP low means fixed cost is what? Low. All the work is carried on efficiently to meet what? Target cost. So even they are able to achieve their what? Target cost also. So do you think there is a need for them to apply this activity based costing? No, not required here. What is the reason for not required? First of all, it is a labor intensive what? Industry. Generally, ABC is for what? Capital intensive or mission intensive industry ki will apply what? ABC. ఎందుకంటే అక్కడే కదా ఓవర్ హెడ్స్ ఎక్కువ ఉండేది. And moreover, what they have given, their BEP is very low. That means their fixed cost is also low and they are able to meet their target cost also. Hence, for them, ABC is not required. Target cost meet అవుతుందంటే cost they are getting accurate only. So, not required for them. So, applicable or not applicable? Not applicable. Okay. Last one, company Y produces 4 different products using different production facilities. Different production facilities they are using to produce 4 different products. Applicable or not? Yes. Multiple activities you will have, so definitely they can apply for this particular industry. Apply చేయాలా అప్లై వద్దనేది మన డిస్క్రిప్షన్ మీద ఉంటుంది బాబు. అర్థమైందా? సో ఆ కండిషన్స్ మనం చూసుకొని వి షుడ్ సే వెదర్ దట్ ఈస్ అప్లికబుల్ ఆర్ నాట్. సో ఈవెన్ కాన్సెప్ట్ క్వశ్చన్ ఆల్సో దే వాస్ట్ ఇన్ ఏబిసి 2019. న్యూ అవును ఉందా న్యూ స్టడీ మెటీరియల్ ఇది? ఎస్, ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ న్యూ సిలబస్ మెటీరియల్. సో రిపీట్ అవుతుందా సార్ అంటే చెప్పలేము బాబు, ఎంసీక్యూస్లో అవ్వచ్చు. Now see this question number 2. CMA material mock test paper June 17, June 2019 mock test paper June 22 also again. The budgeted overheads. Budgeted overheads and cost driver volume of XYZ are as follows. See what is given here. Cost pool. Did I use the word cost pool? That is the total cost of each activity or not? Yes. And they gave even overheads also. Cost driver is given and also budgeted volume of cost driver is given. What is the first activity? Material procurement. That is the activity. What is the total overheads for that budgeted overheads?
5,80,000. దానికి కాస్ట్ డ్రైవర్ ఏంటంటే అబ్బా మెటీరియల్ ప్రొక్యూర్మెంట్ కాస్ట్ లైక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్, ఇవన్నీ లోడింగ్ అన్లోడింగ్, దట్ కాస్ట్ increases or decreases according to how many orders we are placing. So what is the cost driver for that? Number of orders. And how many orders they are likely to place in the same period, for which this they have calculated this budgeted overheads 1100. So చెప్పండి ఇప్పుడు రేట్ అంటే యాక్టివిటీ రేట్ how much? How do you get activity rate? Activity cost divided by what? The budgeted volume. How much? 527.27 per order or not? Yes. Similarly, material handling. Budgeted cost is 2,50,000. And what is the cost driver? Number of movements. 680. Per movement how much? 367. Setup, number of setups, 4,15,000 divided by 520. 798.08. Next, 9,70,000 divided by 8,400. 48. Quality control, 1,76,000 divided by 900. 119.56. 195. Okay. 30. So we calculated activity rate, no? Now see what is the company has produced a batch of 2,600 components of AX15. They produced how many? 2,600 for a batch. Its material cost is 1,30,000, labor cost is 2,45,000. The usage of activities for that batch. For that batch, how many material orders were placed? 26. So now, how do you calculate the total cost of this batch? Is you will take direct material, direct labor. And this is 1,30,000, 2,45,000. You will get prime cost. Then add what? Overheads. So చెప్పండి material procurement cost, how much you should charge to this batch? How many orders? 26 into this rate, how much? 527. అర్థమైంది కదా, మల్టిప్లై చేయాలి. Then material handling, how many number of movements? 18. Number of material movements for this batch is 18. 18 into per movement, whatever we got rate, that you will multiply. అర్థమవుతుంది కదా. Next, setup cost, how much you should charge? How many setups they have given? 25. 25 into that per rate. Similarly, machine hours 1800 into 30. And inspection 28 into inspection for which one? Quality control. For వచ్చింది కదా అక్కడ 195.56. Multiply చేస్తే then you will get total overheads. You will get what? Total cost. Understood? So very simple one here. Why it is very simple is activity cost is given. Activity cost driver is also given. అంతే కదా బాబు. Yes. Do you know in every attempt ABC question will be there. 90% of the cases ABC question will be there. For how many marks you know? 10 marks. మరి స్టాండర్డ్ కాస్టింగ్ కూడా 10 మార్క్స్ బాబు. ఇది ఈజీయా, స్టాండర్డ్ కాస్టింగ్ ఈజీయా? ఇదే ఈజీ. ఎందుకని తక్కువ టైంలో ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది. స్టాండర్డ్ కాస్టింగ్ చాలా చదవాలి. పోయిన అది వస్తుందో రాదో కూడా తెలియదు. మళ్ళీ మీరు చదివింది మెటీరియల్ వేరియన్స్ వస్తుందో తెలియదు, లేబర్ వేరియన్స్ వస్తుందో లేదు, ఓవర్హెడ్స్ వేరియన్స్ వస్తుందో లేదు, అన్ని కలిపి వస్తుందో లేదు తెలియదు, లేదా WAP యూనిట్స్తో వచ్చిందో తెలియదు, రీకన్సిలేషన్ వస్తుందో తెలియదు, సేల్స్ వేరియన్స్ వస్తుందో తెలియదు. అంతే కదా. ఎస్, లాస్ట్ టైం రీకన్సిలేషన్ దే వాస్ట్. ఈసారి దే మైట్ ఆస్క్ ఓన్లీ ఫిక్స్డ్ ఓవర్హెడ్ వేరియన్స్, ఓన్లీ సేల్స్ వేరియన్స్ ఆల్సో దే కెన్ ఆస్క్. అది. Now look at question number 3. See, everything is same only there's a small difference అంతే. ఏ ప్రాబ్లం చూసినా కూడా ఇదే ఫార్మాట్ ఉంటుంది మీకు. యాక్టివిటీ ఉంటుంది, యాక్టివిటీ కాస్ట్ ఇస్తాడు బాబు. దెన్ దాని కాస్ట్ డ్రైవర్ ఏంటో ఐడెంటిఫై చేయాలి. వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ద కాస్ట్ డ్రైవర్ అండ్ వాల్యూమ్ తీసుకోవాలి. డివైడెడ్ బై వాట్?
యాక్టివిటీ కాస్ట్ డివైడ్ బై కాస్ట్ డ్రైవర్ వాల్యూమ్. ఒక మంచి ప్రాబ్లం చూపిస్తా చూడండి. ఇందులో ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఈజీ క్వశ్చన్స్. ఇది ఒకటే కొంచెం డిఫరెంట్. ఇది ఏది దిస్ వన్ CMA మెటీరియల్ క్వశ్చన్ ఉంది ఒకటి, క్వశ్చన్ నెంబర్ 7. అండ్ June 2019 క్వశ్చన్ నెంబర్ 8. దిస్ ఇస్ అన్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్. All are same only. Now we'll take up one. This June 2019 or one more we can. Precision Limited. Which question that is? 7. This one, huh? Okay. This one is CMA material question. Okay. See this question. And I think it is also an exam question. This exam question kuda anukuntavu. Defectives. Defective units ఇచ్చిందా? ఏది June 2019లోనా? అది Jan 23లోనా? అవును. డిఫెక్టివ్ జస్ట్ గివ్ మీ. ఇందులో ఇంటర్నెట్ కూడా ఉంటుందా? ఉండదు కదా, వదిలేసేయండి మనసంగా. సాఫ్ట్ కాపీ దీంట్లో షేర్ చేయాలి కదా. పర్లేదు, రీడౌట్ చదువుతా కానీ. BON Limited manufactures 3 types of biscuits, F, G and H, in a fully mechanized factory. The company has been following conventional method of costing. Conventional means traditional. And wishes to shift to ABC system, and therefore wishes to have the following data presented under both system for the month: inspection cost, machine repairs and maintenance cost, die cost, selling overheads. So they have given under different activities what is the cost. Product wise they have given what is the prime cost per unit and selling price per unit. Gross production units per production run they have given. Per batch they have given how many units here. Then number of defective units per production run also they have given. So defective units, what we should do here, they have given gross production. In that gross production you have even defective units also, no? So em cheyali defective units ni minus cheyali. What we should do, we should deduct. Inspection they have given number of hours per production run, die cost per production run, number of machine hours per production run, sales number of units per month is also given. The additional information is given. No accumulation of inventory is considered. All good units produced are sold. Good units means net of what? Defectives. All manufacturing and selling overheads are conventionally allocated on the basis of units sold only. Indulo manufacturing and selling overheads on what basis? Based on number of units. కన్వెన్షనల్ కాస్టింగ్ అంటే ఇంతకుముందు వాళ్ళు ఏది ఫాలో అవుతున్నారు? కన్వెన్షనలే కదా. ఎస్, అక్కడ వాళ్ళు ఏ బేసిస్ మీద ఛార్జ్ చేసేవాళ్ళంటే వాళ్ళు సెల్లింగ్ ఓవర్ హెడ్స్ని. ఆల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ ఓవర్ హెడ్స్ ఆర్ కన్వెన్షనలీ అలొకేటెడ్ ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ వాట్? ఓన్లీ యూనిట్ సోల్డ్. ఎంటైర్ ఓవర్ హెడ్స్ దే యూస్ టు అలొకేట్ ఆన్ వాట్ బేసిస్? నంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్డ్. టోటల్ ఓవర్ హెడ్స్ ఎలా వస్తుంది? ఇచ్చిన మొత్తం యాడ్ చేయాలి. అవి ఏ రేషియోలో అపోజిషన్ చేయాలి? నంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ సోల్డ్ రేషియోలో. ఇచ్చింది కదా, 25,000, 56,000, 27,000 ఆ రేషియోలో చేయాలి. ప్రొడక్ట్ F నీడ్స్ నో అడ్వర్టైజ్మెంట్. Due to its nutritive value, it is readily consumed by diabetic patients of a hospital. Advertisement cost included in total selling overheads is 83,000. సో ఇక్కడ మనకి అడ్వర్టైజ్మెంట్ కాస్ట్ ఎంత ఉంది? 1 lakh. సెల్లింగ్ ఓవర్హెడ్స్ 1,62,000 ఉంది కదా, అందులో 83,000 ఏదైతే ఉందో అదేంటంటే
Product F needs no advertisement. Due to this nutritive value, it is readily consumed by diabetic patients of a hospital. Advertisement cost included in the total selling overheads is 83,000. So only related to F is how much? 83,000. దానికి సపరేట్గా అడ్వర్టైజ్మెంట్ అవసరం లేదంట బాబు. సో మనం ఏం చేయాలి? దాన్ని ఎక్స్క్లూడ్ చేయాలి. వై? బికాస్ దట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఓన్లీ రిమైనింగ్ ఓన్లీ వాట్ వీ షుడ్ డూ, వీ షుడ్ అపోషన్ అంతే. Product G needs to be specifically packed before being sold so that it meets the competition. 54,000 was the amount spent for the month in specifically or specially packing G, and this has been included in the total selling overhead cost given. So there is another product called as what? G. FGH, 3 products. This one needs to be specifically packed, okay, to sell it, so that it meets the competition. How much you are spending specifically for that? 54,000. స్పెసిఫిక్ అయినప్పుడు మరి దానికే ఛార్జ్ చేయాలి కానీ యూ షుడ్ నాట్ అపోషన్ దట్, నో. అది ఓన్లీ రిలేటెడ్ టు జీ అయినప్పుడు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ గో త్రూ దిస్ ట్రెడిషనల్ సిస్టమ్ అక్కడ ఏం చేస్తారు? టోటల్ డివైడ్ బై టోటల్ వాట్ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్. అప్పుడు ఏమైపోతుంది? అన్నిటికీ అపోషన్ అయిపోతుంది కదా. అలా కాకుండా దీన్ని ఏం చేయాలి? ఓన్లీ ఏ ప్రోడక్ట్కి ఛార్జ్ చేయాలి? ఓన్లీ జీకే ఛార్జ్ చేయాలి. సో ఇది ఇంక్లూడ్ అయి ఉందా దీంట్లో టోటల్ సెల్లింగ్ ఓవర్హెడ్స్లో? అండ్ దిస్ హెస్ బీన్ ఇంక్లూడ్ ఇన్ ద టోటల్ సెల్లింగ్ ఓవర్హెడ్ కాస్ట్ గివెన్. సో దాన్ని కూడా ఏం చేయాలి? మైనస్ చేసేయాలి. సో ఈ రెండు ఏవైతే ఉన్నాయో బాబు, ఈ రెండింటిని మైనస్ చేసి ఓన్లీ బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ మాత్రమే వి షుడ్ అపోషన్. ఇవి స్పెసిఫిక్ అనమాట. ఇవి ఎస్ రిక్వైర్డ్. ప్రెసెంట్ ప్రొడక్ట్ వైజ్ ప్రాఫిటబిలిటీ స్టేట్మెంట్ అండర్ వాట్? కన్వెన్షనల్ సిస్టమ్. కన్వెన్షనల్ సిస్టంలో ప్రాఫిట్ ఎట్లా వస్తుంది బాబు? సేల్స్ మైనస్ వాట్? ఓవర్ హెడ్స్ కాస్ట్. ఎలా వాళ్ళు అపోర్షన్ చేసేవాళ్ళు? ఏమేమి కాస్ట్లో ఉన్నాయి ఇక్కడ? ఇందులో ప్రైమ్ కాస్ట్, సెల్లింగ్ ఫస్ట్ ఏం తీసుకుంటాం మనం? సేల్స్, నంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ సోల్డ్ ఇంటూ సెల్లింగ్ ప్రైస్ లెస్ ప్రైమ్ కాస్ట్. ఇచ్చింది కదా క్వశ్చన్లో. అపార్ట్ ఫ్రమ్ ప్రైమ్ కాస్ట్ వాట్ ఆర్ ది అదర్ థింగ్స్ వీ షుడ్ కన్సిడర్? ఓవర్ హెడ్స్. ఈ టోటల్ ఓవర్ హెడ్స్ ఏ బేసిస్ మీద అపోర్షన్ చేసేవాడు కన్వెన్షనల్ సిస్టంలో? నంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ సోల్డ్. ఓకే. అదే ఏబీసీ సిస్టంలో ఏం చేస్తాం మనం? ఏబీసీ సిస్టంలో కాస్ట్ డ్రైవర్ తీసుకొని యాక్టివిటీ రేట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి దెన్ వీ విల్ వాట్? అపోషన్. ఇక్కడ యాక్టివిటీ వైజ్ ఏమి ఇచ్చిండు? ఇన్స్పెక్షన్ కాస్ట్ ఉంది బాబు. ఇన్స్పెక్షన్ కాస్ట్కి వాట్ వీ టేక్? నంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్పెక్షన్ అవర్స్ గివెన్. ఇచ్చిండు కదా ఒక్కొక్క యూనిట్కి ఎన్ని కావాలో? 3 hours, 4 hours అండ్ 4 hours. సో మనం ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు వాల్యూమ్ కనుక్కోవడానికి టోటల్ అవర్స్ కనుక్కోవాలి. ఎలా కనుక్కోవాలి? 3 into హౌ మెనీ యూనిట్స్? 2,520. 4 into 2,810. 4 into వాట్? 3,010 చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది? టోటల్ అవర్స్ వస్తుంది బాబు. ఏ అవర్స్ వస్తుంది? ఇన్స్పెక్షన్ అవర్స్ వస్తుంది. సో దట్ వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ పర్ అవర్ వాట్ ఈస్ ది యాక్టివిటీ రేట్. ఆర్ యూ గెటింగ్? ఎస్. వచ్చిన తర్వాత వెన్ యూ ఆర్ ఛార్జింగ్ టు ద ప్రోడక్ట్ హౌ యూ షుడ్ ఛార్జ్? పర్ యూనిట్ 3 hours ఆర్ రిక్వైర్డ్. సో 3 into వాట్ ఎవర్ ఈస్ ది రేట్ యూ గాట్ విల్ మల్టిప్లై. అలానే మిషన్ సెటప్ కాస్ట్కి కాస్ట్ డ్రైవర్ ఏంటి? మిషన్ రిపేర్స్ అండ్ మెయింటెనెన్స్కి వాట్ ఈస్ ది నెంబర్ ఆఫ్ మిషన్ అవర్స్. ఇక్కడ పర్ యూనిట్కి ఇచ్చింది కదా మిషన్ అవర్స్. యాక్టివిటీ రేట్ కావాలంటే టోటల్ వాల్యూమ్ డివైడ్ చేయాలి టోటల్ మిషన్ అవర్స్. ఎలా వస్తుంది టోటల్ మిషన్ అవర్స్? నంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఇంటూ వాట్? పర్ యూనిట్ మిషన్ అవర్ చేస్తే విల్ గెట్ టోటల్ మిషన్ అవర్స్. పాయింట్ అర్థమైందా చెప్పింది? ఇంతకుముందు క్వశ్చన్లో దే హావ్ గివెన్ టోటల్ వాల్యూమ్, ఇక్కడ పర్ యూనిట్ ఇచ్చిండు. సో టోటల్ వాల్యూమ్ రావాలంటే ఏం చేయాలి? అవుట్పుట్, బడ్జెట్ అవుట్పుట్ మల్టిప్లైడ్ బై వాట్? దిస్ అవర్స్. ఓకే. ఏ అవుట్పుట్ తీసుకోవాలి తెలుసా? టోటల్ అవుట్పుట్ గ్రాస్ ప్రొడక్షన్ తీసుకోవాలి మనం. నెక్స్ట్ సేల్స్ ఈజ్ ఆల్సో గివెన్. ఇంకేమున్నా మనకి? ఇంకోటి డై కాస్ట్ అని ఒకటి ఉంది. డై కాస్ట్ 10,250. సో డై కాస్ట్ పర్ ప్రొడక్షన్ రన్ దే హావ్ గివెన్. నో డై కాస్ట్ ఫర్ ప్రొడక్షన్ రన్ 200, 300, 250. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ రన్? పర్ బ్యాచ్. ప్రొడక్షన్ రన్ అంటే బాబు పర్ బ్యాచ్. ఒకసారి ప్రొడక్షన్ చేసిన తర్వాత ఒక్కొక్క బ్యాచ్కి ఎంత అని ఇచ్చింది వాడు. per production run. Even gross production also they give what? Per production run only. So directly we can take for that. Everything is given what? Per production run.
అంతే. సో ఇప్పుడు చూడండి బాబు, ఈ టోటల్ ఓవర్ హెడ్స్ ఏవైతే ఇచ్చిండో దట్ ఈస్ ఫర్ మంత్ గివెన్. క్వశ్చన్ ఎవరి దగ్గర క్వశ్చన్ లేదు, అది ప్రాబ్లం. ఇక్కడ ఇచ్చిన ఓవర్ హెడ్స్ పర్ మంత్ ఇచ్చిండు. సో డివైడెడ్ బై, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ కావాలంటే డైరెక్ట్గా 3+4+4 చేసేయచ్చు బాబు. ఎందుకని, పైన ఇచ్చిన ఓవర్ హెడ్స్ ఏంటి, పర్ మంత్ ఇచ్చిండు. ఇన్స్పెక్షన్ కాస్ట్ 73,000 ఉంది, దట్ ఈస్ ఫర్ ద మంత్ ఓన్లీ. ఆ మంత్లో హౌ మెనీ యూనిట్స్ యూ కెన్ ప్రొడ్యూస్ పర్ ప్రొడక్షన్ రన్? 2005, 20, 2008, 10, 3010, దట్ ఈస్ పర్ రన్. అంతే కదా? ఎస్. సో నౌ హౌ మెనీ వీ కెన్ ప్రొడ్యూస్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ మంత్? హౌ మెనీ బ్యాచెస్ వీ కెన్ ప్రొడ్యూస్ పర్ ప్రొడక్షన్ రన్? they've given no sales units 25,000 సేల్ చేయాలంటే మీరు కూడా ఎన్ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలి? 25,000 ప్రొడ్యూస్ చేయాలి కదా బాబు. సో పర్ బ్యాచ్కి 2,500 ఎఫెక్టివ్లీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు. సో ఎన్ని బ్యాచెస్ కావాలి? 10 బ్యాచెస్ కావాలి. అలానే 56,000 డివైడ్ బై 2,800 కొడితే 20 బ్యాచెస్. ఇది 27,000 డివైడెడ్ బై 3,000, 9 బ్యాచెస్. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాచెస్ వచ్చినాయి కదా మనకి. సో అవన్నీ యాడ్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తాయి? టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాచెస్. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఆ number of batches into this number of hours, if you multiply, then you will get what? Total number of hours, లేదా total number of what is the total die cost కానీ, లేకపోతే total number of mission hours. ఏం మ్యాచ్ చేయాలంటే న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ ఎప్పుడు ఒకటే ఉండాలి. నేను కాస్ట్ 1 మంత్కి తీసుకున్నప్పుడు యాక్టివిటీ కాస్ట్ కింద ఏవైతే తీసుకుంటున్నానో డినామినేటర్ అది కూడా 1 మంత్కే ఉండాలి కదా. అంతే కదా బాబు? ఎస్. సో 1 మంత్కి కావాలంటే ఇక్కడ వాడు ఇచ్చిందేమో పర్ బ్యాచ్కి. ఆ మంత్లో మొత్తం ఎన్ని బ్యాచెస్ ప్రొడ్యూస్ చేసినామో దాని అన్నిటికి కలిపి తీసుకోవాలి కదా వాల్యూము. అది నేను చెప్తుంది. దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ హియర్. ఓకే. సో నాట్ డిఫికల్ట్ దిస్ వన్, ఈజీ ఓన్లీ. ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ యూ హ్యావ్ టు బి లిటిల్ కేర్ఫుల్. డైరెక్ట్గా వాడు వాల్యూమ్ ఇవ్వలేదు. చేద్దామా ఇది? అంత భయం వేస్తుందా దీని మీద, క్వశ్చన్ మీద? అందరి దగ్గర ఉందా బాబు ఈ క్వశ్చన్? లేదా? అది ప్రాబ్లం. సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలి ఇందులో? కన్వెన్షనల్ అందరికీ తెలుసు కదా బాబు. ఏం చేయాలి కన్వెన్షనల్ మెథడ్లో? కన్వెన్షనల్ ఈజీనే కదా. ఏం చేయాలి? సేల్స్ లెస్ ప్రైమ్ కాస్ట్ లెస్ వాట్? టోటల్ ఓవర్ హెడ్స్. ఇవన్నీ యాడ్ చేయాలి. టోటల్ ఓవర్ హెడ్స్ అని యాడ్ చేసి అది ఏ రేషియోలో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి? నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ సోల్డ్. కథం. విల్ గెట్ వాట్? ప్రాఫిట్. యాక్టివిటీ బేస్డ్ కాస్టింగ్ ఒక్కటే మనకి ఇక్కడ కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. సి ఐ విల్ రైట్ హియర్ వాట్ విల్ డూ. I'll try to show ABC what we should do. See what is given in which item this is? Jan 2023. మీ దగ్గర ఉంటే చూసుకోండి, డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. Jan 2023. See how they have given inspection cost. Inspection cost 73,000 they have given. Next they have given mission repairs and maintenance cost 1,42,000. 1,42,000 only. Die cost 10,250 they have given. Selling overheads 1,62,000 is given. Add all this, we'll get the total overheads. లేని వాళ్ళు ఫోటో తీసుకోండి బాబు. ఉందా అందులో అది?
Those who do not have this Jan 23 question, you can take a photo of that. ఉంది కదా నీ దగ్గర, మిగతా వాళ్ళ దగ్గర ఉంది కదా బాబా. So now what we should do, what is the step number 1 in activity based costing? First we should identify the cost driver or not. Yes, first చూడండి, activity, what is the cost of that activity, amount, cost driver, then volume of cost driver, volume of cost driver, then activity rate. What is the first activity here? Inspection. First one, inspection. Inspection cost is given per month. It is given per month. How much is that? 73,000. What is the cost driver for this is inspection ki number of hours, inspection hours, number of inspection hours. That number of inspection hours in the question they have given per batch. They have given what? Per batch. So for 1 month, what is the total number of hours ante babu? Total number of batches in that month multiplied by what? Number of hours if you do, then you'll get what? For all the products తీసుకోవాలి కదా, ఎన్ని బ్యాచెస్ అవి బాబు? మీకు ఇక్కడ చూసా, ఇందాక చూపించాను కదా, చూపిస్తా చూడండి. నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాచెస్, number of batches. For F, total sales units is 25,000. Whatever produced they have to sell అని చెప్పి క్వశ్చన్లు ఇచ్చిండు బాబు. సో 25,000 divided by per batch how many units they produce effectively, net of defectives 2,000, 2,500. So how many? 10 batches. And G, 56,000 divided by 2,800, 20 batches. H, 27,000 divided by 3,000, how many batches? 9. Yes. Now see how to calculate total number of machine hours is, చూడండి బాబు, ఈ ప్రోడక్ట్స్కి 3 కలపాలి కదా మనం, అప్పుడే కదా టోటల్ అవర్స్ వచ్చేది. చూడండి జాగ్రత్తగా చూడండి, ఇది ఎంత వచ్చింది? ఎఫ్కి 10 బ్యాచెస్ కదా, 10 into how many hours are required? 3 plus next G ki ఎన్ని బ్యాచెస్? 20. 20 into how many hours are required? 4 hours are required plus ఇది ఎన్ని బ్యాచెస్ బాబు? 9. 9 into 4 ఇవన్నీ యాడ్ చేయండి. 146. Everyone is getting 146. ఏంటి బాబు 146 అనేది? టోటల్ ఇన్స్పెక్షన్ అవర్స్ ఇన్ దట్ మంత్ ఫర్ వాట్? ఆల్ ద ప్రోడక్ట్స్. అండర్స్టూడ్? ఎస్, అంతే కదా బాబు, ఇది 1 monthకి, అది కూడా 1 monthకి. నౌ కెన్ వి ఫైండ్ అవుట్ యాక్టివిటీ రేట్? ఎస్, 73,000 డివైడెడ్ బై 146 చేస్తుంది అనుకో బాబు, ఎంత వస్తుంది? ఎగ్జాక్ట్లీ 500 పర్ వాట్? అవర్. ఆ స్కాన్లో సజెస్టెడ్ ఆన్సర్ కూడా ఇచ్చిరా మీకు వాళ్ళు? ఇవ్వరు బాబు, ఎందుకు? లేటెస్ట్ క్వశ్చన్ కాబట్టి. ఓకే, అవును, అంతే, దాని తర్వాత ఇవ్వరు వాళ్ళు. అవునా? ఎవరు ఇచ్చారు ఆన్లైన్లో? సో 500 per hour, అర్థమైందా? సెకండ్ వన్ ఏ యాక్టివిటీ? ఏమైనా కాన్సెప్ట్ ఏమైనా మార్చినా బాబు? నేను ఇక్కడ ఏం మారవలే. ఇగో ఇంతకుముందు క్వశ్చన్లు ఏంటో తెలుసా? ఈ వాల్యూమ్ వాడే ఇచ్చేసిండు క్వశ్చన్లు. ఈ వాల్యూమ్ వాడేసి ఇంకా మనం చేసేది ఏముంది బాబు? ఊరికి క్యాలిక్యులేటర్ యూజ్ చేయాలి. ఈ క్వశ్చన్లో ఆ వాల్యూమ్, ఈ క్వశ్చన్లో కాదు, మీకు ఇచ్చే స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్లో కూడా ఎప్పుడు ఆ వాల్యూమ్ ఇవ్వడు బాబు, మనమే కనుక్కోవాలి ఆ వాల్యూమ్ని. అర్థమైందా? ఎందుకంటే ఈ క్వశ్చన్ మళ్ళీ రాబోతుంది కాబట్టి ఎగ్జామ్లో బీ కేర్ఫుల్ బాబు. ఉన్న క్వశ్చన్లన్నీ ప్రాక్టీస్ చేసి పడేసేయండి దీంట్లో. రైట్. నా సెకండ్ యాక్టివిటీ ఏంటది?
మిషన్ రిపేర్స్, mission repairs, mission repairs and maintenance. What is the total cost they are incurring in that month? 1,42,000. What is the cost driver for this? Number of mission hours or mission hours కూడా అనొచ్చు మనం. సేమ్ ఇందాక మనం ఎలా అయితే ఇన్స్పెక్షన్ అవర్స్ కనుక్కున్నామో మొత్తం అన్ని ప్రొడక్ట్స్కి ఆ మంత్లో, ఇలా కూడా ఇక్కడ కూడా అలా చేయాలి కదా. ఎందుకంటే ఇక్కడ కూడా వాడు ఇచ్చింది ఏంటి, నంబర్ ఆఫ్ మిషన్ అవర్స్ పర్ బ్యాచే కదా ఇచ్చింది, ప్రొడక్షన్ రన్కే కదా ఇచ్చింది. సో ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే నంబర్ ఆఫ్ బ్యాచెస్ ఇంటూ అవర్స్ మల్టిప్లై చేస్తే మనకి అగైన్ విల్ గెట్ టోటల్ మిషన్ అవర్స్. సో 10 బ్యాచెస్ ఇంటూ ఎన్ని మిషన్ అవర్స్ అంటే ఒక బ్యాచ్కి 20 ప్లస్ 20 బ్యాచెస్ ఇంటూ 12 ప్లస్ 9 బ్యాచెస్ ఇంటూ 30, 7, 10. So now 1,42,000 divided by 7, 10 to 200 per hour, whichever that is mission hours. Then what is the third activity? డై కాస్ట్. నాకు తెలిసి కొంతమందికి అరే రౌండ్ ఫిగర్ వచ్చిందా కరెక్ట్ ఏమో ఆన్సర్ అని ఫీలింగ్ వస్తుంది. రౌండ్ ఫిగర్లో వస్తుంది కదా అంతా. అదే రౌండ్ ఫిగర్లో రాలేదనుకోండి కొంతమందికి ఇంకా చచ్చిపోతారు వాళ్ళు, అరే ప్రాబ్లం మనకి రాంగ్ వచ్చిందేమో అని చెప్పి. అట్లా ఏముండదు బా ఫైనల్ లెవెల్లో. ఇట్స్ నాట్ కంపల్సరీ దట్ ఎవ్రీ టైమ్ యూ షుడ్ గెట్ వాట్ ఓన్లీ రౌండ్ ఫిగర్స్. నౌ డై కాస్ట్, హౌ మచ్ దే హావ్ గివెన్ పర్ మంత్? 10,250. డై కాస్ట్ 10,250. డైయింగ్ కాస్ట్కి వాట్ ఈస్ ది కాస్ట్ డ్రైవర్ హియర్? డై కాస్ట్ పర్ ప్రొడక్షన్ రన్ ఓన్లీ, అంతే కదా. డై కాస్ట్ పర్ ప్రొడక్షన్ రన్ పర్ బ్యాచ్. సో ఇది డైరెక్ట్గా ఇచ్చింది బాబు. పర్ బ్యాచ్కి ఎంత ఇచ్చిండు? 200, 300 and 250 రూపీస్ పర్ బ్యాచ్ ఇచ్చిండు. సో మనం ఏం చేయాలి? నంబర్ ఆఫ్ బ్యాచెస్ ఇంటూ అది డైరెక్ట్గా మల్టిప్లై చేసేయచ్చు కదా మనము. రికవరీ రేట్ ఏమి అవసరం లేదు కదా మనకి ఇక్కడ. ఎందుకని? అవసరం లేదా బాబు? ఇక్కడ వీడు డై కాస్ట్ పర్ ప్రొడక్షన్ రన్ ఇచ్చేసిండు డైరెక్ట్లీ. 200 పర్ బ్యాచ్, 300 పర్ బ్యాచ్, 250 పర్ బ్యాచ్. తర్వాత మనం ప్రొడక్ట్స్కి అలొకేట్ చేయాలంటే ఏం చేయొచ్చు? నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాచెస్ ఇంటూ ద డై కాస్ట్ వేస్తే ఆటోమేటికలీ విల్ గెట్ వాట్ ఈస్ ది డై కాస్ట్ టు బి అపోర్షన్డ్ ఆర్ నాట్? ఎస్. Hello, already given this is in the question only. They have given directly what is the amount to be charged per batch. Die cost per batch given product wise. ఇది given by already question lo. Inka selling overheads. On what basis selling overheads? Selling overheads you can take total on the chinakada selling overheads 1,62,000. This you can apportion based on what? Number of units. Specific ka? Yes, a point we should consider. Ee selling overheads lo em chesinu ba mottham? Ee selling overheads 1,62,000 lo two specific points unnai kada. Entavi? 83,000 ఒకటి, ఇంకోటి 54,000. 83,000 ఏంటి? రిలేటింగ్ టు విచ్ వన్? ప్రోడక్ట్ ఎఫ్. ప్రోడక్ట్ ఎఫ్ నీడ్స్ నో అడ్వర్టైజ్మెంట్ డ్యూ టు ఇట్స్ న్యూట్రిటివ్ వాల్యూ. ఇట్ ఈస్ రెడీలీ కన్జ్యూమ్డ్ బై డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ ఆఫ్ ఏ హాస్పిటల్. అడ్వర్టైజ్మెంట్ కాస్ట్ ఇన్క్లూడెడ్ ఇన్ ద టోటల్ సెల్లింగ్ ఓవర్ హెడ్స్ ఈస్ 83,000. సో ఈ 83,000 అడ్వర్టైజ్మెంట్ కోసం అని తీసుకున్నారు బాబు. బట్ దిస్ 83,000 ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్. అంతేనా? ఎస్. సో ఏం చేయాలి? అందులో నుంచి ఎక్స్క్లూడ్ చేయాలి. అలానే ఇంకోటి ఏముంది? ప్రోడక్ట్ జీకి సపరేట్ ఏం కావాలంట? ప్యాకింగ్ కావాలంట. సో 54,000 వాస్ అమౌంట్ స్పెండ్ ఫర్ ద మంత్ ఇన్ స్పెషల్లీ ప్యాకింగ్ జీ అండ్ దిస్ హెస్ బీన్ ఇన్క్లూడెడ్ ఇన్ ది టోటల్ ఓవర్ హెడ్స్. ఎస్. ఇది ఓన్లీ ప్రోడక్ట్ జీకే ఛార్జ్ చేయాలి కాబట్టి ఇందులో నుంచి ఏం చేయాలి? మనం అది తీసేయాలి. సో 1,62,000లో నుంచి వీ షుడ్ రిమూవ్ వాట్? 83,000 మైనస్ వాట్? 54,000. ఈ రెండు మైనస్ చేసేయండి బాబు.
How much you are getting? 25,000. Now this 25,000 we can apportion based on what? Number of units. Number of units sold. So what is the number of units sold in that month total? అన్ని యాడ్ చేయండి. 25,000, 56,000 plus 27. 1,08,000. సో పర్ యూనిట్ కావాలంటే 1,08,000 divided by 25,000. How much you are getting per unit? Sorry. Amount is 25 kada. 25,000 divided by what? 1 lakh. Amount is 25,000. No, divided by units are how many? 1,08,000 per unit. How much you are getting? 0.23 per unit we should charge. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం అడిగిండంటే ప్రాఫిటబిలిటీ అడిగిండు. ఏం చేసినాం పైన మనం? రికవరీ రేట్స్ ఆర్ యాక్టివిటీ రేట్స్ వి ఫౌండ్. ఈ ఫార్మాట్ యూజ్ చేయొచ్చు ఎప్పుడు. యాక్టివిటీ కాస్ట్ డ్రైవర్, తర్వాత వాల్యూమ్ ఆఫ్ కాస్ట్ డ్రైవర్, తర్వాత యాక్టివిటీ రేట్. ఎనీ డౌట్ ఇన్ దిస్ యూ హ్యావ్? వై వీ హ్యావ్ రిమూవ్ దిస్ 83,000 and 54,000? స్పెసిఫిక్ కాబట్టి. స్పెసిఫిక్ అని తెలిసినప్పుడు మళ్ళీ అపోజిషన్ ఎట్లా చేస్తారు బాబు? అది ఏం కదా. ఎస్, 83,000 అయితే అసలు ఎలాగూ చెయ్యం. అది ఎందుకు? దట్ ఈస్ నాట్ ఏ కాస్ట్ విచ్ నీడ్స్ టు బీ ఇన్కర్డ్. స్పెసిఫిక్గా స్పెండ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. స్పెండ్ చేయాలా 83,000? అవసరం లేదా బాబు? క్వశ్చన్ చూడండి మీరే. స్పెండ్ చేయాలని చెప్పిండా లేకపోతే స్పెండ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పిండా? అందులో 83,000 అడ్వర్టైజ్మెంట్ అని పెట్టారంట బాబు, ఎస్టిమేషన్. కానీ ఆ ప్రోడక్ట్కి అసలు అడ్వర్టైజ్మెంట్ అవసరం లేదంట. అసలు అవసరం లేనప్పుడు మరి తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కదా మనం. అదే 83,000. ఎస్, అదే బాబు ఏబీసీ అంటే అదే. ఏబీసీలో ఏంటంటే ఇలా ఏవైతే అవసరం లేని ఉంటావని తీసేస్తారు బాబు ఇక్కడ. అండ్ 54,000 ఏంటి? ఓన్లీ దేనికి సంబంధించింది? అది జీ. సో అది అపోజిషన్ చేయలేం కదా. సో అందుకే అది తీసేస్తుంది. లాస్ట్లో మళ్ళీ జీకి మాత్రం ఇస్తాం కదా 54,000 మాత్రం. ఎస్, నో ప్రాఫిటబిలిటీ స్టేట్మెంట్. ప్రాఫిటబిలిటీ స్టేట్మెంట్ ముందు ఓవర్ హెడ్స్ ఛార్జ్ చేద్దామా? ఓవర్ హెడ్ ఛార్జ్ చేసి దెన్ వీ కెన్ ప్రెజెంట్ వాట్? ప్రాఫిటబిలిటీ స్టేట్మెంట్. ఓవర్ హెడ్ ఛార్జ్ చేయడం అంటే హౌ మచ్ ఓవర్ హెడ్స్ వీ షుడ్ ఛార్జ్ అకార్డింగ్ టు వాట్? ఏబీసీ. Calculation of overheads to be charged. Calculation of overheads to be charged using what? ABC. ఏంటి ప్రొడక్ట్స్ ఇక్కడ? F, G and H. First, which activity? Inspection. So tell me, inspection cost to be charged depends on what? How many batches? అంతేనా? పర్ బ్యాచ్ వచ్చిందా బాబు? మనం చేసిన రేట్ ఏం చేసినాం మనం చూడండి. పర్ బ్యాచ్ కనుక్కున్నామా లేదా పర్ అవర్ కనుక్కున్నామా? పర్ అవర్ కనుక్కున్నాం బాబు. ఎంత? 500 rupees పర్ అవర్. అంతే కదా. సో మొత్తం మనం ప్రొడ్యూస్ చేసిన బ్యాచెస్ ఎన్ని? ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ డన్ ఇట్. 10 batches కదా ఎఫ్కి. అంతేనా బాబు? ఎస్. సో ఎలా ఛార్జ్ చేయాలి? 10 batches ఇంటూ హౌ మెనీ అవర్స్? 3 hours ఇంటూ వాట్ ఇస్ ద రేట్? 500. 10 batches ఇంటూ 3 hours ఇంటూ 500. ఎందుకు 3తో మల్టిప్లై చేసిన అక్కడ? పర్ బ్యాచ్కి 3 hours. సో 10 batches టోటల్గా ఇంటూ 3 ఇంటూ 500 మల్టిప్లై చేయండి. ఎంత వస్తుంది? 15,000. నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్ జీకి హౌ మెనీ బ్యాచెస్? 20 batches ఇంటూ 4 hours ఇంటూ 500. 40,000. Now G 9 batches into 4 into 500. 18,000. Next,
Mission repair and maintenance. Mission repair and maintenance. Mission repair maintenance also same number of batches per hour only we found out. So 10 into 10 into how many hours? 20 into rate ఎంత వచ్చింది per hour mission hour 200. 10 into 20 into 200. How much? 40,000. Next 20 batches into per batch 12 into 500. 200. Second one into 48. Third one 50. 9 batches into 30 hours into 200. Not 500. This is rate is how much? 200. Here also it is 200. 54,000 only. Yes. Next one. Please come. Now die cost. Die cost directly they give per batch or not? They have given per batch. So we know how many batches? 10 batches into per batch how much? 200. అర్థమైంది నేను ఇందాక చెప్పింది. Directly it is given no per batch. So directly చేసేయచ్చు బాబు. 10 into 200 how much? 2000. Next 20 batches into per batch is how much? 300. 6,000. 9 batches into 250. 2,250. ఏం చందు చేసినావు ఇది ఎగ్జామ్లో? ఇలా చేయలేదా? ఇక్కడ మిస్టేక్ పోయిందా? నెక్స్ట్ డై కాస్ట్ అయిపోయింది. సెల్లింగ్ ఓవర్ హెడ్స్. సెల్లింగ్ ఓవర్ హెడ్స్లో ఇప్పుడు మనం చేస్తుంది ఏంటి? ఓన్లీ ఏవైతే కామన్ ఉన్నాయో అవే కదా. ఎంత కామన్ మనకు వచ్చింది? కామన్ దానికి పర్ యూనిట్ ఎంత వచ్చింది? 0.23. సో ఇందులో మీరు ఏం చేయాలంటే ముందు కామన్ అని తీసుకోవాలి. కామన్. సో 25,000 యూనిట్స్ ఇంటూ 0.23. 6,250. Next, how many units? 56,000 into 0.23. 12,880. 27,000 into 0.23. 6,000. Next, specific. 5,750. 56,000 into 0.23. అది కరెక్టే కదా? స్పెసిఫిక్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. స్పెసిఫిక్ దేనికి బాబు? ఏ ప్రోడక్ట్కి? ఇక్కడ 54,000. ఓన్లీ ప్రోడక్ట్ జీ నీడ్స్ దట్ ఆర్ నాట్. సో జీకి మాత్రమే ఛార్జ్ చేయాలి 54,000. అండ్ 83,000 ఏదైతే ఉందో అది అవసరమే లేదంట కదా. అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్ యాక్చువల్లీ ఫర్ దట్ ప్రోడక్ట్, ఇజంట్ ఇట్? ఇప్పుడు ఈ అడ్వర్టైజ్మెంట్ కాస్ట్ ఏదైతే ఉందో బాబు, ప్రోడక్ట్ ఎఫ్కి అవసరం లేదన్నాడు కానీ జీకి హెచ్కి అవసరం ఉండొచ్చు కదా. దేనికి అవసరం లేదన్నాడు? ప్రోడక్ట్ ఎఫ్ నీడ్స్ నో అడ్వర్టైజ్మెంట్. వాట్ ఇస్ ద టోటల్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ కాస్ట్? 83,000. దీనికి అవసరం లేకపోవచ్చు, బట్ ఆ రెండింటికి అవసరం ఉండొచ్చు కదా. ఏ రెండింటికి? జీకి హెచ్కి. అది ఎలా ఇక్కడ ఎక్స్క్లూడ్ చేసినాం కదా అందులో నుంచి. ఇప్పుడు అది ఎలా ఛార్జ్ చేయొచ్చు? I can take number of units or not. Of which one? Only G and H
చేయొచ్చు కదా మనం. ఎస్, అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఐ కెన్ చార్జ్ ఓన్లీ బిట్వీన్ జీ అండ్ హెచ్. ఆ రేషియోలో చేసేయచ్చు బాబు మనం. ఓన్లీ జీకి హెచ్కి 83,000 ఇంటూ ఎన్ని యూనిట్స్ అది 56,000 డివైడెడ్ బై 2 కలిపితే ఎంత 56 + 27 83,000. సో సేమ్ 56,000 కదా. ఇది 83,000 ఇంటూ 27,000 డివైడెడ్ బై 83,000. సో 27,000. సో బ్రెయిన్ ఆలోచించడం మొదలుపెట్టినప్పుడు బాబు వస్తాయి అంతే ఆటోమేటిక్గా. దీనికి అవసరం లేదన్నట్టు కానీ, బట్ యూ కెన్ సే ఫర్ దోస్ టూ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఆర్ నాట్. ఎస్. సో 3 రకాలు ఉన్నాయి బాబు. ఒకటి అందులో సెల్లింగ్ ఓవర్ హెడ్స్ ఉంది, అండ్ ఇంకోటి ఏంటి 54,000 కదా. స్పెసిఫిక్గా దేనికి సంబంధించింది బాబు? ఇది జీకి సంబంధించి ఉంది. 83,000 ఏది స్పెసిఫిక్ కాదు అది. సో అందుకే ఏం చేసినాం, దాన్ని సపరేట్గా ఓన్లీ ఈ రెండింటికి చేసినాం. ఏవైతే 3టికి అప్లికబుల్ ఉందో ఫస్ట్ అది తీసుకున్నాం కామన్. తర్వాత ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ ఏంటి 54,000, ఇంకొక 83,000 ఏమో ఓన్లీ జీకి హెచ్కి రిలేటెడ్. అది ఇప్పుడు మ్యాటర్ ఏంటంటే ఈ 3టి కలిపితే ఎంత రావాలి బాబు మనకి? సెల్లింగ్ ఓవర్ హెడ్స్ రావాలి. వస్తుందా? వస్తుంది ఆబ్వియస్లీ. 83,000 ప్లస్ 54,000 ప్లస్ ఆ 3 కదా మనం చేసింది, అంతకంటే ఎక్కువ చేయలేదు కదా బాబు. ఎస్. సో నౌ గెట్ ద టోటల్. సో ఫస్ట్ ఎఫ్కి ఎంత వస్తుంది మొత్తం కలుపుతాన్ని? 62,750 and 2,16,880, 1,07,460. So this is your total overheads charged according to which one? ABC system. Okay, so now we are ready for presenting what? Profitability statement. Profitability statement using ABC. F, G, H. First sales 25,000 into selling price is 18, 4,50,000. 56,000 into 14, 7,80,000. Then 27,000 into 12, 3,24,000. చెక్ చేయండి బాబు మిగతా వాళ్ళు ఫిగర్స్. అందరి దగ్గర ఉంది కదా క్వశ్చన్ ఇప్పుడు. ఇందులో నుంచి ఏం మైనస్ చేయాలి మనం? కాస్ట్లో ఏమేమి ఉన్నాయి మనకి? ఫస్ట్ ప్రైమ్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఈస్ గివెన్. సో 25,000 into 12. ఎందుకు? See, when I am presenting the sales for what? 25,000. Only good units only can be sold or not? Yes. So cost also we are going to charge for what? సేల్స్ మనము చేసేదే గుడ్ యూనిట్స్ కదా. అవును, అవన్నీ రిమైనింగ్ యూనిట్స్కి ఛార్జ్ చేస్తున్నాం కదా కాస్ట్ అంతా. వాట్ ఎవర్ డిఫెక్టివ్స్ ఆర్ దేర్, దాని కాస్ట్ అంతా దేనికి ఛార్జ్ చేస్తున్నాం మనము? ఇందాక కూడా ఓవర్ హెడ్ ఛార్జ్ చేసేటప్పుడు కూడా ఎవ్రీథింగ్ వి టుక్ ఫర్ వాట్? నెట్ ఆఫ్ వాట్? డిఫెక్టివ్సే. ఎలా సార్ అది? ఇక్కడ చూడండి, బ్యాచెస్ చేసినప్పుడు అర్లియర్ వెన్ ఐ టుక్ ద బ్యాచెస్ దేర్, చూడండి, ఐ టుక్ ఎవ్రీథింగ్ నెట్ ఆఫ్ వాట్? Defectives only, no? Yes.
So I charged for what? Only లేదు, దట్ ఈస్ నాట్ ఫర్ ఓన్లీ సేల్స్, అన్నిటికీ అదే తీసుకున్నాం మనం. ఓవర్ హెడ్స్లో ప్రతి దానికి ఇన్స్పెక్షన్ కాస్ట్ కానీ, మెషినింగ్ కానీ, డై కాస్ట్ కానీ, ఎవ్రీథింగ్ వీ టుక్ ఫర్ నెట్ ఆఫ్ డిఫెక్టివ్స్ ఓన్లీ. ఆ బ్యాచెస్ అన్ని నెట్ ఆఫ్ డిఫెక్టివ్ చేసామా లేకపోతే గ్రాస్ చేసామా? నెట్ ఆఫ్ డిఫెక్టివ్స్ అంటే రిమైనింగ్ యూనిట్స్కి ఛార్జ్ చేసినట్టే కదా మొత్తము, అంతే కదా? ఎస్. సో వీ ట్రీటెడ్ లైక్ వాట్? నార్మల్ ఓన్లీ. దట్ రిజెక్షన్ డిఫెక్టివ్స్ వాట్ ఎవర్ వీ గాట్ వీ ట్రీటెడ్ యాజ్ వాట్? నార్మల్. అంటే రిమైనింగ్ యూనిట్స్ ఆర్ బేరింగ్ ద ఎంటైర్ కాస్ట్. అర్థమైందా? ఎస్. తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అది. సో ప్రైమ్ కాస్ట్ ఇప్పుడు తీసుకున్నా కూడా నువ్వు ఏం చేయాలి? మళ్ళీ డిఫెక్టివ్ కాస్ట్ మైనస్ చేయాలి, ప్రపోర్షనేట్ కాస్ట్. అల్టిమేట్లీ 25,000కి ప్రజెంట్ చేయాలి కదా? ఎస్. సో 25,000 ఇంటూ 12 ఎంత? 3 lakhs. 5,04,000. 2,16,000. Now overheads as per working note 1, whatever we have done earlier. సో ఎంత వచ్చిందో మనకి పైన? 62,750. 2,16,880 and 1,07,460. 1,07,460. సో గెట్ ది, ఇంకేమైనా ఉన్నాయా బాబు? ఏం లేవు కదా? గెట్ ది ప్రాఫిట్ నౌ. ప్రాఫిట్ 4,50,000 minus 3 lakhs minus 62,750. 87,250. 62,000. 63,120. 540. Only 540, yeah? Yes. So he asked you to even rank also, no? And accordingly rank the products. So rank just say 1, 2, 3. కన్వెన్షనల్ చాలా ఈజీ బాబు. ఎందుకు? కన్వెన్షనల్ కూడా సేల్స్ వాల్యూ ఇదే తీసుకుంటాం, లెస్ ఏం మైనస్ చేస్తాం, ప్రైమ్ కాస్ట్ అదే ఉంటుంది. అండ్ ఓవర్ హెడ్స్ మొత్తాన్ని ఏం చేయాలి? అవన్నీ యాడ్ చేసి ఓవర్ హెడ్స్ అన్ని ఏ రేషియోలో అపోజిషన్ చేయాలి? సేల్స్ యూనిట్స్ రేషియోలో అపోజిషన్ చేయాలి. కథం ప్రాఫిట్ వస్తుంది. అలా చేయడం వల్ల యాక్యురేట్ వస్తుంది అబ్బా ప్రాఫిట్, లేదు ఇలా చేయడం వల్ల వస్తుంది. ఇలానే ప్రతి దానికి సపరేట్గా సెగ్రిగేట్ చేసిన ఒక్కోదానికి. ఎస్. సో అక్కడ వచ్చే ర్యాంకింగ్ క్రైటీరియా వేరే ఉంటుంది, ఇక్కడ వచ్చే ర్యాంకింగ్ క్రైటీరియా మారిపోవచ్చు బాబు. అక్కడైతే అడగలేదు ర్యాంకింగ్, జస్ట్ ప్రొడక్ట్ వైజ్ ప్రజెంట్ చేయమన్నాడు అంతే. సో చెప్తున్నా కదా బాబు, స్పాంటేనియస్లీ మనం క్వశ్చన్ చదివి అర్థం చేసుకొని చేసే కెపాసిటీ ఉండాలి మనకు. అది కొంచెం టైం అయితే పడుతుంది బాబు. సో అందుకనే మనం ఎప్పుడు టార్గెట్ మైండ్లో ఏం పెట్టుకోవాలి? 100 నెవర్ వీ షుడ్ కీప్ ఇన్ అవర్ మైండ్. If you have some time, then probably you can touch 100. Always, 75 to 80 only we should keep in our brain target. If you can complete that first, then you can think of what? Remaining questions. So, ABC maximum, what is a boundary? Cost to cost driver, activity rate, then charge. Intakante em ledhu kada, procedure. Adi matter. What is the time? Even in the previous exam also they might have asked ABC. అప్పుడు ఆన్లైన్ జరిగిందా, ఫిజికల్ ఎగ్జామ్ జరిగిందా? ఆన్లైన్ ఓన్లీ. ఓకే. Now it is 10:46. Let's take a break. You will be the loser. So our student is asking one question here. Question number 7. Precision Auto Limited, which will be there in your material also. So we'll take up this question and then we'll go to next one. Target costing, just in time, backlash. So see this question, question number 7. Important only because what they've asked last time, this time what they might ask, there could be a variation. ABC is compulsory. Have you noted that? Yes. Precision Auto Limited manufactures and sells to automobile companies A and B. See, probably those are two automobiles, isn't it? Basically, it is an automobile company. They are producing what?
A and B. Both are in identical with slight variations in design. What they have given in your material? Precision Auto Limited manufactures and sells two components, automobile components. Two components A and B. Both are in identical with slight variation in design. Although the market for both the products is same, the market share that is the market share for product A is very high and that of product B is very low. అంతేనా ఇచ్చింది అక్కడ కూడా క్వశ్చన్లో? ఓకే. సో ఈవెన్ దో ద టోటల్ మార్కెట్ ఈజ్ సేమ్, but for product I there is a high demand and for product B there is a low demand. The company accountant has to be prepared the following profitability statement. So wrong sentence framing there. The company accountant only has prepared the following profitability statement for the two products. After that, yes, cost of production is same for both the products. What is the meaning of that? Cost of production is same for products means the structure whatever they have given is same for both A and B. They also give one column only in the question. Only one column. Is it per unit column or total? Per unit. Direct material 125, direct labor 24, direct expenses, that is subcontract charges 36. So some part processing they are outsourcing. Overheads recovery rate 400% of what? Direct labor. That means are they following traditional system or ABC system? Traditional system they are following. They are following traditional system. Next table, see what they have given. Quantity sold. Check the figures. Product A 1,24,000. Product B 23,150. See total number of units is same. Next selling price 300 to 90. Correct. Total sales realization now individually also we can do. Tell me 1,24,000 into 300. How much? Hmm? 3 crore 72 lakhs. Here 23,150 into 290. 67 lakh 13,500. So from that sales, if you remove this what? Cost of sales as above. So cost of sales you can apportion based on what? Number of units, or you should go with per unit multiply with number of units. Per unit and then overheads 400% of what? Yes, depends on what you are following currently. Currently they are following which one? Traditional. But overall profit will be this only, no? That will not change company profit. The company's marketing manager, after attending a workshop on activity based costing, challenges the accountant's figures. The nearest competitors' prices for the two products are 330 and 275 rupees per unit respectively. Here they are charging 300 and what? 290. For B it is overpriced. For A it is underpriced. And if the company can match the competitors' prices, if you follow those prices, it sells 75,000 number each of what? Two products. 75 and 75. The production manager confirms that he can produce this product mix with the existing what? Facilities. Extra capacity is also not required. The management engages you as a consultant and the following facts have been identified by you. What are those facts? Product A undergoes 5 operations. Product A undergoes 5 operations and product B undergoes 2 operations by subcontractor. We are giving on subcontract basis, no.
some work we are what giving on subcontract basis. For that, what they have given is, what is missing, what clarity is missing here is it per unit that operations are required, or in total for all the units that operations are required? That is missing. Here what institute has taken assumption is that operations are required for all the units. What assumptions they have taken is these 5 operations are there, no? Those 5 operations are required for the entire units. But how one can assume for every one unit 5 operations are what required? You can also assume like that. But institute has assumed like that 5 operations and 2 operations for the entire units. And B undergoes 2 operations by subcontractors. Although the total subcontract charges are what same for both the products. What is the subcontract? What is the meaning of this? Tell me. ఊరికే మీరు చూడడం కాదు బాబు, చెప్పాలి, పార్టిసిపేట్ కూడా చేయాలి. ఏం చెప్పండి ఇక్కడ? సబ్ కాంట్రాక్ట్ ఛార్జెస్ ఈజ్ సేమ్ అంటే టోటల్ సేమ్ అన్న మీనింగ్. ఏం సేమ్ అని? పర్ యూనిట్ ఈజ్ సేమ్. పర్ యూనిట్ ఈజ్ సేమ్. వాట్ ఈస్ ద టోటల్ సబ్ కాంట్రాక్ట్ గివెన్ నో హియర్? పర్ యూనిట్ ఈజ్ హౌ మచ్? 36. సో పర్ యూనిట్ ఈజ్ సేమ్. 36 per unit, 36 per unit for both. బట్ ఇండివిజువల్లీ మనకి రావాలంటే ఏం చేయాలి? అపోషన్ చేయాలి కదా సబ్ కాంట్రాక్ట్. సో 36 into how many units? 1,24,000 and here 23,150 చేయాలా? చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది బాబు? టోటల్ సబ్ కాంట్రాక్ట్ ఛార్జెస్ వస్తుంది. టోటల్ అయితే సేమే కదా, పాత దాని ప్రకారం వస్తుంది మనకి. తర్వాత దాన్ని ఏం చేయాలి? దాన్ని సెగ్రిగేట్ చేయాలి. ఎలా సెగ్రిగేట్ చేయాలి? బేస్డ్ ఆన్ నంబర్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్. వాట్ ఈస్ ద రేషియో? 5:2. In that ratio you need to what? Segregate. But amount remains same or not? Total amount ఎలా వచ్చింది? ఒరిజినల్ యూనిట్స్ మల్టిప్లైడ్ బై వాట్? పర్ యూనిట్, బికాస్ దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ దట్ ఓన్లీ. దాని ప్రకారం టోటల్ అమౌంట్ వస్తుంది. యూ విల్ గెట్ ద టోటల్ అమౌంట్. దట్ టోటల్ అమౌంట్ నౌ యూ విల్ సెగ్రిగేట్ అకార్డింగ్ టు వాట్? ఆపరేషన్స్. గాట్ ఇట్? ఎస్. నెక్స్ట్ point B. Now we all know that total overheads we will associate with activities under ABC or not? Yes. 75% of the overheads. We don't know what is the total overheads, but we can calculate total overheads or not? Yes. How? They gave overheads is 400% of direct labor, which is equal to what? 96. Per unit how much? 96. What is the total number of units? 1,47,150 into 96. How much is that? 1,41 lakhs. This is your total overheads absorbed. Actually ఇది ఏంటి బాబు? Absorbed. And we will assume that absorbed is equal to what? Budgeted. Budget is equal to what? Absorbed అనుకుంటాం. ఎందుకంటే నా ఫిగర్స్ ఏమి ఇవ్వలేదు కాబట్టి. So now this is the total overheads. Out of this overheads now activity wise will segregate or not? Yes. So that is the reason what he has given is they've identified that 75% of the overheads is accounted by the 3 major heads relating to what? Subcontracting operations, ordering, inspection and what? Movement of components. So that out of the entire overhead 75% is related with 3 activities. What are those 3 activities? Subcontracting, ordering, inspection and movement. So I have to find out what is the out of 75% also. 75% దేని మీద అప్లై చేయాలి? 1 crore for this. Yes, into 75%. That we need to segregate for 3 activities or not? How we should do that? And from the subcontract works. So do we need to segregate that or not required? Activity wise, do you think it is required, or product wise we need to segregate it? 75% of the total overheads accounted by 3 major heads relating to subcontracting operations, ordering, inspection and what? Movement. Activity wise ఈ 3 కలిపితేనే 75%. ఎస్. ఈ మూడిటికి మనం ఏం చేయాలి? అపోషన్ చేయాలి కదా. ఎస్. ఎలా చేయాలి బాబు? ఏ బేసిస్ మీద చేయాలి? ప్రొడక్ట్ వైజ్ ఓన్లీ వీ షుడ్ డూ ఇట్. ఎస్. పైన ఏమిచ్చిన చూచున్నాడు ఇక్కడ, ఏమైనా ఇచ్చాడు? ఆన్ వాట్ బేసిస్ వీ షుడ్ డూ ఇట్? 75%.
In the question anything else is given, everything is same. So 75% ఎలా అపోజిషన్ చేయొచ్చు బాబు? అదేంటి బాబు అది? దట్ ఈస్ వాట్? సో 5 ఆపరేషన్స్ అది ఓకే అంటే ఇది డైరెక్ట్లీ 75% విల్ అపోజిషన్ ఇన్ దిస్ 5:2 రేషియో బిట్వీన్ A and B. What about then ordering, inspection and movement? 75% of the overheads is accounted by the 3 major heads relating to subcontracting operations. Ordering, inspection and movement of what? Components to and from what? Subcontractors works. Idi babu ee line. To and from what? Subcontractors work. So ikkadi nunchi akkadi పంపడం మళ్ళీ అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి రావడం అదే కదా బాబు చెప్తుంది. ఆర్డరింగ్, ఇన్స్పెక్షన్ అండ్ వాట్? మూవ్మెంట్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ ఫ్రమ్ యువర్ ప్లేస్ టు సబ్కాంట్రాక్టర్ ప్లేస్, దెన్ సబ్కాంట్రాక్టర్ ప్లేస్ టు యువర్ ప్లేస్. సో దానికి సంబంధించింది అనమాట మొత్తం 75%. ఆ 75% నౌ వీ కెన్ అపోజిషన్ ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ 5:2. నౌ remaining 25%, 75% we have done, but remaining 20% they did not talk about that. ఏం చెప్పలేదు కాబట్టి మనం ఒక అజంప్షన్ తీసుకోవచ్చు బాబు. ఏంటది? ఈక్వల్లీ వీ కెన్ అపోజిషన్ ఆర్ నాట్? ఎస్, one option is what? Equally we can give. What is the other option we can take? Any other option? Can we go by number of units here? అప్పుడు మళ్ళీ ట్రెడిషనల్ అయిపోతుంది బాబు, అది వాల్యూమ్ బేస్డ్ అయిపోతుంది అది. So what we will do is remaining 25% they have not given anything. So what we will do is we will go equally. Understood? Yes. So that is what you should do. So it is not a complex problem. Prepare a revised profitability statement to find out if marketing manager's proposal is viable. When you will say that marketing manager's proposal is viable? When the profit whatever you get as per his proposal according to the new prices. What is the new prices for A and B? 330 and 275. దాన్ని తీసుకొని మనం చేస్తే వచ్చే ప్రాఫిట్, ఓవరాల్ ప్రాఫిట్ అంతకుముందు ప్రాఫిట్ కంటే ఎక్కువ వచ్చింది అనుకోండి. వాట్ ఇస్ అర్లియర్ ప్రాఫిట్? 23,64,350. దానికంటే ఎక్కువ వచ్చింది అనుకోండి. ఎస్, దెన్ ద ప్రపోజల్ ఆఫ్ మేనేజర్ ఈజ్ వైబుల్ ఆర్ నాట్? ఎస్. అండర్స్టూడా? సో టెల్ మీ ఫస్ట్ వాట్ యూ షుడ్ డూ హియర్. స్టెప్స్. ఫస్ట్ యూ షుడ్ ఫైండ్ అవుట్ what is the overheads. What is the total over? How to get that overheads? 96 per unit into total number of units are how many? 1,47,150. You will get 1,41,26,400. Now this entire overheads we need to segregate to 2 products or not? Yes. Out of that 75% is relating to subcontracting only. So that directly you can apportion based on number of operations. 5:2. ఇది ఇన్స్టిట్యూట్ ప్రకారం. అదర్వైజ్ వాట్ ఈస్ వన్ మోర్ థింగ్ వీ కెన్ టేక్ ఈస్ వీ కెన్ అజ్యూమ్ దట్ ఆపరేషన్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ 1 unit. ఇఫ్ యూ అజ్యూమ్ దట్ దెన్ యూ షుడ్ మల్టిప్లై number of units with what? Number of operations. That ratio you can take to apportion what? This one. What they have taken in material? 5:2 only, no? Yes. Even in new material also. Okay. So 75% will apportion in 5:2 ratio. Remaining 25% equally you can apportion. ఏం చేసింది దానికి చూడండి. Equally they have taken. Yes. ఎందుకంటే బాబు if you take volume as a basis it will become traditional again. Yes. What is other reason why I have taken equally? Exactly. The quantity whatever they are saying is 75 and 75. చెప్పిండు కదా ఈ ప్రైస్ పెట్టిన తర్వాత రెండింటికి ఈక్వల్ క్వాంటిటీ అని చెప్పిండు కదా 75,000 అండ్ 75,000. సో అలాంటి క్వాంటిటీ తీసుకున్నా కూడా ఏమొస్తుంది బాబు మనకి? ఈక్వలే వస్తుంది కదా. ఎస్ ఎస్, అది ఓవర్ హెడ్స్ వచ్చేసింది అంతే కదా. ఎస్, ఇంకేముంది బాబు? నౌ యూ విల్ టేక్ సేల్స్ యూనిట్స్. ఎన్ని? 1,24,000 తీసుకుంటారా 75,000 తీసుకుంటారా? 75,000. 75,000 ఇంటూ న్యూ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత? 330. సేల్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్టే వస్తుంది. ప్రొడక్ట్ బి సేల్స్ 75,000 ఇంటూ 275 చేస్తే దాని సేల్స్ వస్తుంది. లెస్ ఫస్ట్ ఏ కాస్ట్ మైనస్ చేయాలి? డైరెక్ట్ మెటీరియల్ 125 ఇంటూ 75, దానికి కూడా సేమ్ 125 ఇంటూ 75. నెక్స్ట్ డైరెక్ట్ లేబర్
24 into 75, 24 into 75. Then direct expenses, subcontract charges per unit is same or not? Yes. 36 into what we should take? 36 into 75 or not? Antena? 36 into 75, there also 36 into 75. This we should do, or what they have given for subcontract charges? క్వశ్చన్లో ఏం చెప్పిండు బాబు? టోటల్ సబ్ కాంట్రాక్ట్ ఛార్జెస్ విల్ రిమైన్ సేమ్ అన్నాడు కదా. వేర్ దట్ పాయింట్ ఇస్ దే, మనం చదివేటప్పుడు చూసాం కదా. Product A undergoes 5 operations and product B undergoes 2 operations by subcontractors. Although the total subcontract charges are what? Same for both the products. సో రెండింటికి ఎంత బాబు చెప్పండి? 36 ఇంటూ మల్టిప్లై చేయండి మొత్తం ఆ యూనిట్స్ అన్ని. 1,47,150 కదా. వాట్ ఈస్ ద సబ్ కాంట్రాక్ట్ ఛార్జెస్? ఎంత వస్తుంది? ఇది సేమ్ అంటున్నాడా బాబు, లేకపోతే ఓన్లీ 36 సేమ్ అంటున్నాడా? 36 ఈజ్ వాట్? సేమ్. సో నౌ టు distribute the cost, 36 into 75, 36 into 75 చేయాలి కానీ will you take directly 52,97,000? No. So 36 into 75 దానికి కూడా ఏం చేయాలి? 36 into 75. అంతేనా? What they have treated there? Same? Yes. ఇక్కడ students, what mistake they will commit is, this also they will distribute, they will think that this 52,97,000 is same and they will distribute this in what ratio? 5:2 ratio. అది ఓన్లీ దేనికోసం ఇచ్చిండంటే ఓవర్ హెడ్స్ అపోజిషన్ చేయడానికి ఇచ్చిండు బాబు, అంతే. అంతేనా? ఎస్. అది కూడా మైనస్ చేస్తాం తర్వాత. ఓవర్ హెడ్స్ ఇప్పుడే చేసినా కదా పైన వర్కింగ్ నోట్. 75% ఏమో 5:2 రేషియోలో, 25% ఏమో ఈక్వల్. అది ఆల్రెడీ చేసి పెట్టుకుంటాం కదా వర్కింగ్ నోట్, ఓవర్ హెడ్స్. అది ఇక్కడ తీసుకుంటాం. దెన్ విల్ గెట్ వాట్? ప్రాఫిట్. సో ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చింది? మోర్ దెన్ దట్. ఎస్. సో హిస్ ప్రపోజల్ ఈజ్ వైబుల్ ఆర్ నాట్? ఎస్. ఏం అర్థమైందా? ఎస్. సో ఇంపార్టెంట్ పెట్టుకోండి ఆ క్వశ్చన్, ఇంపార్టెంట్ వన్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ అటెంప్ట్. ఈవెన్ this question also, June 2019, they've asked 3 types of services: accounting, auditing, taxation and management consultancy. You will understand this easily. ఇక్కడ చెప్పండి, how do you apportion here cost? Vikas Associates, a firm of chartered accountant, offers 3 types of services, namely accounting, auditing, taxation and management consultancy. How many services they are offering? 3 services: accounting, auditing, taxation and management consultancy. Each service is charged on the basis of number of billable hours. The average charge per billable hour is 500 rupees. For the year ending 31st March 2019, the firm projects the following estimate of direct and indirect costs. Direct costs, specific costs are not. 100 lakhs, 100 lakhs and 50 lakhs. Indirect cost, they have given activity wise. A activity of planning and review, computer processing, professional salaries, books, seminars and periodicals, programming costs, building costs, general administration costs. మొత్తం కలిపితే ఎంత? 50. Activity wise only they have given or not? Yes. Until 31st March 2018, the firm has been allocating the indirect cost on the basis of billable hours. What are the billable hours? ఇంతవరకు అయితే రాలేదు, కింద ఉంటుంది బా billable hours. ఇక్కడ నుంచి చూడండి, billable hours here 55, 35, 10,000 hours. ఇంతకుముందు అదే చేసేవాళ్ళంట, ఆ రేషియోలో అపోజిషన్ చేసేవాళ్ళు. For the year ending 31st March 2019, it was decided to introduce what? A system of activity-based costing to capture the indirect cost more accurately. Applicability, I told you, ABC, when it is required. Accurate costing avalannappudu you can use what? ABC. The following data were gathered accordingly. So they gave here accounting and auditing, taxation and management consultancy, billable hours, EDP hours. Professional, number of professionals, books, seminars and periodicals, programming hours, administration, number of clients. దేనికి ఏది రిలవెంట్ చెప్పాలి ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి బాబు. కాస్ట్ డ్రైవర్, ప్లానింగ్ అండ్ రివ్యూ కాస్ట్ ఈజ్ 7 lakhs. నో, వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్ డ్రైవర్? ప్లానింగ్ అండ్ రివ్యూ.
ఏంటి బాబు అసలు లింక్ ఏంటి ప్లానింగ్ అండ్ రివ్యూకి ఈడిపి? వాట్ ఈస్ ఈడిపి? ఎలక్ట్రానిక్ డేటా ప్రోగ్రామింగ్. వాట్ ఈస్ ఈడిపి? హియర్ who will do planning generally? Management only will do planning or not? Yes, but not number of people babu, only a CEO top level వాళ్ళే చేస్తారు కదా అదంతా. ఎస్, సో ఏది అప్రోప్రియేట్? కంప్యూటర్ ప్రాసెసింగ్, దానికి ఈడిపి అవర్స్ బాబు. ఎస్, ఎందుకంటే ఎలక్ట్రానిక్ కాబట్టి దానికి దీనికి సంబంధం ఉంటుంది. ఎందుకంటే మన చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ ఫర్మ్స్లో ఎక్కువ వర్క్ దేని మీద చేశారు బాబు? కంప్యూటర్స్ మీద చేశారు, అంతే కదా. ఎస్, కంప్యూటర్ ప్రాసెసింగ్ ప్రోగ్రామింగ్ అవర్స్ అని ఇంకోటి ఇచ్చింది, అది ప్రోగ్రామింగ్ కాస్ట్. ఇంకోటి ఇచ్చింది కదా ప్రోగ్రామింగ్ అంటే ఏంటో తెలుసా? కోడింగ్, ఇజంట్ ఇట్? ఎస్, చూద్దాం మనం ఏవైతే ఈజీ కనెక్ట్ అవుతున్నా అవన్నీ చేసి మిగతా దానికి వీ క్యాన్ టేక్. కంప్యూటర్ ప్రాసెసింగ్ ఏం తీసుకోవచ్చు? ఈడిపి. ప్రొఫెషనల్ శాలరీస్, నంబర్ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్స్. దెన్ బుక్స్, సెమినార్స్ ఆల్రెడీ ఇచ్చింది దానికి డైరెక్ట్గా. ప్రోగ్రామింగ్ కాస్ట్కి ప్రోగ్రామింగ్ అవర్స్. బిల్డింగ్ కాస్ట్కి బిల్డింగ్ స్పేస్ ఆక్యుపైడా? ఏడుంది అసలు బిల్డింగ్ స్పేస్ ఆక్యుపైడ్? ఉందా మీకు క్వశ్చన్లో? ఇక్కడ లేదు బాబు. ఓకే, ఉందా క్వశ్చన్లో అది? సో బిల్డింగ్ స్పేస్ ఆక్యుపైడ్, ఎస్. దెన్ జనరల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కాస్ట్, అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ క్లయింట్స్. సో అన్నిటికి వచ్చేసింది కదా. ఎస్, సో ప్లానింగ్ అండ్ రివ్యూ దానికి యూ కెన్ టేక్ వాట్? బిల్లబుల్ అవర్స్. ఎందుకంటే బాబు మనకి మన క్లయింట్కి ఎప్పుడు మనము సర్వీస్ ఇవ్వాలి, ఏ టైంలో ఇవ్వాలి, షెడ్యూలింగ్ చేయడం కానీ చేయాలి కదా. షెడ్యూలింగ్ వీటన్నిటికీ ఏమి రెలవెంట్ బాబు? అవర్సే. ఒక ఆడిట్ ప్రోగ్రామ్ చేయాలి బాబు, మనం ఏం చేయాలి? ఒక ప్లాన్ వేసుకొని పోవాలి కదా. ఎవరికి ఛార్జ్ చేస్తారు అది? క్లయింట్కే ఛార్జ్ చేస్తాం. ఎస్ ఆర్ నో? సో అప్పుడప్పుడు కామన్ సెన్స్ కూడా వాడుతూ ఉండాలి బాబు మనం, అంతే కదా. ఎస్, సో అవుట్ సైడ్ నాలెడ్జ్, ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ ఆల్సో రిక్వైర్డ్. హౌ డూ గెట్ దట్? బై రీడింగ్ బిజినెస్ న్యూస్ పేపర్స్. ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ బాబు ఫైనల్ స్టూడెంట్స్కి. సో వాట్ ఈజ్ ఆస్క్డ్ హియర్? Prepare a comparative profitability statement on the basis of what? Conventional costing and activity based costing. Conventional costing ఇంతకుముందు ఏం చేసేవాళ్ళు? మొత్తం ఆ 50 lakhsని ఏ రేషియోలో చేసేవాళ్ళు బాబు? బిల్లబుల్ అవర్స్ రేషియోలో దే యూస్ టు వాట్? అపోర్షన్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? యాక్టివిటీ వైజ్ ఆ రికవరీ రేట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి దెన్ వీ షుడ్ వాట్? చార్జ్, అంతే కదా. అంతే బాబు. ఎనీ సజెషన్స్ ఫర్ ఇంప్రూవింగ్ ది బిల్లబుల్ ఛార్జ్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ వాట్? ఏబిసి. అది వస్తే మన సజెషన్స్ ఇవ్వచ్చు బాబు. అది చేస్తే అంటే దేనికి ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయాలి, దేనికి బిల్ రేట్ ఎక్కువ పెంచాలి, దానికి దేనికి తక్కువ ఉండాలి, దట్ సజెషన్స్ వీ కెన్ గివ్ వన్స్ వీ డూ వాట్? స్టేట్మెంట్ 1. సో యుల్ ఫైండ్ దిస్ ఇన్ యువర్ మెటీరియల్. ఓకే, ఇది కూడా ప్రాక్టీస్ చేసుకో. ఇది కూడా స్టార్ మార్క్ పెట్టండి ఈ క్వశ్చన్కి. ఇది ప్రిసిషన్. ఇందాక ఎలాగో జాయింట్ 23 క్వశ్చన్ కూడా చేసేసినాం మనం. ఎస్, డన్. నౌ లెట్ us మూవ్ టు టార్గెట్ కాస్టింగ్. విచ్ వన్? టార్గెట్ కాస్టింగ్. సో we completed which one? Activity based costing. Let's go to target costing now. Jan 23 they covered from target costing only. ఎస్, సో ఏంటంటే బాబు ఈ టార్గెట్ కాస్టింగ్ అనేది జనరల్లీ హౌ డు వి ఫిక్స్ ఏ ప్రైస్? We calculate the cost, we'll estimate the cost, then we'll add the margin, then we'll fix the selling price bob. But in real market or competitive market,
యూ డోంట్ హ్యావ్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ లగ్జరీ. ఓకే, ఇప్పుడు సెల్ ఫోన్ మార్కెట్ ఉంది బాబు. ఓకే, యూ వాంట్ టు ఎంటర్ ఇంటూ సెల్ ఫోన్ మార్కెట్, సెల్ ఫోన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేసుకుంటారు బాబు మార్కెట్లో? మీ సెగ్మెంట్ ఏదైతే సెగ్మెంట్ ఉందో, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఆఫర్ ది సెగ్మెంట్ ఆఫ్ లెస్ దెన్ 10,000 రూపీస్, అలాంటి కదా సెల్ ఫోన్స్లో మార్కెట్ తెలుసు కదా అందరికి. బడ్జెట్ ఫోన్స్ అని, ప్రీమియం ఫోన్స్ అని, ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్స్ అని. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు దిస్ ఏరియా, సో యూ నో విత్ ఇన్ వాట్ బడ్జెట్ యూ నీడ్ టు ప్రొడ్యూస్ యువర్ ఫోన్ ఆర్ నాట్? ఎస్. సో దేర్ ఆల్రెడీ వాట్ యూ నో, what is the price you have to sell, that you know or not? Yes. And margin, industrial, what is a normal margin, or what margin, minimum margin you want, that you remove. Or based on your investment, what is the ROI required, return on capital employed? You are borrowing at 12%, so minimum how much return you want? 12% is required, so that you remove it. Then you will know what is the target cost, అంటే హౌ మచ్ కాస్ట్ యూఆర్ సపోజ్ టు ఇన్కర్, దట్ యూ విల్ నో. మీకు వచ్చే దాని ప్రకారం యాక్చువల్ కాస్ట్ చేయండి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టార్గెట్ కాస్ట్ యూ గాట్ 97 రూపీస్, మీరు చేస్తే మీ దానికి 105 వచ్చింది బాబు. సో దెర్ ఇస్ అ కాస్ట్ గ్యాప్ ఆర్ నాట్? ఈ కాస్ట్ మనం రెడ్యూస్ చేయాలి. ఎంతకి రెడ్యూస్ చేయాలి? 97కి రెడ్యూస్ చేయాలి. ఎలా రెడ్యూస్ చేయాలంటే, ఈ 105 మనకి వాల్యూ అనాలిసిస్ అండ్ వాల్యూ ఇంజనీరింగ్ అని రెండు టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి బాబు, కాస్ట్ కంట్రోల్ టెక్నిక్స్. వాల్యూ అనాలిసిస్ అండ్ వాల్యూ ఇంజనీరింగ్. వాట్ ఈస్ వాల్యూ అనాలిసిస్? ఈస్ మన ప్రొడక్షన్లో లేదా మన సిస్టంలో అన్ని యాక్టివిటీస్, అంటే కొనడం దగ్గర నుంచి డెలివరీ చేసేంత వరకు కస్టమర్కి యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి కదా చాలా. అందులో వాల్యూ యాడెడ్ యాక్టివిటీస్ ఏంటి, నాన్ వాల్యూ యాడెడ్ యాక్టివిటీస్ ఏంటో మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి బాబు. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ వాల్యూ యాడెడ్ యాక్టివిటీస్? దేనికైతే కస్టమర్ పే చేస్తున్నాడో దాన్ని ఏమంటాం? వాల్యూ యాడెడ్ యాక్టివిటీ అంటాం బాబు. ఇప్పుడు ఫర్ ద బ్యాచ్ దే చార్జ్ సమ్ అమౌంట్, దట్ ఇన్క్లూడ్స్ ఈవెన్ మెటీరియల్ కాస్ట్ ఆర్ నాట్? సో మెటీరియల్ ప్రిపరేషన్ అనేది వాల్యూ యాడెడా, నాన్ వాల్యూ యాడెడా? వాల్యూ యాడెడ్. వై యూ ఆర్ రెడీ టు పే ఫర్ దట్ ఆల్సో ఆర్ నాట్? ఎస్. వాట్ ఈస్ నాన్ వాల్యూ యాడెడ్? whatever activity you are carrying, for that customer is not going to pay anything. Yes or no? Yes. So in real life, what is that? You know, in banks, you see banks, what banks used to do earlier, money, anything, if it has to be deposited, you have to stand in the queue, then what, waste your time, and then what, deposit. Do you think customer is going to pay anything for that? And దానికి సపరేట్ ఒక పర్సన్ పెట్టాలి అక్కడ, దేనికి? డిపాజిట్ తీసుకోవడానికి లేదా మనీ విత్డ్రా చేయడానికి. సో డూ యూ థింక్ దట్ ఈస్ వాల్యూ యాడెడ్ ఆర్ నాన్ వాల్యూ యాడెడ్? నాన్ వాల్యూ యాడెడ్. సో వాట్ యూ కెన్ డూ నౌ? వాట్ దే హ్యావ్ థాట్ ఆఫ్? ATM deposit machines they have introduced or not? Yes. So they eliminated that non-value added activity by introducing deposit machines or not? Yes. So అలానే మన ఆపరేషన్స్లో కూడా ఏ యాక్టివిటీ వల్ల మనకి, ఏ యాక్టివిటీకి కస్టమర్ పే చేస్తున్నాడు, దేనికి పే చేయట్లేదు, దాన్ని ఐడెంటిఫై చేసి ఏది వాల్యూ ఎడిషన్ ఉంది చేసుకొని, దెన్ నాన్ వాల్యూ యాడెడ్ యాక్టివిటీస్ ఏవైతే ఉంటే వాటిని ఏం చేయాలి బాబు? మనం ఎలిమినేట్ చేయాలి. చేస్తే ఏమవుతుంది మనకి? కాస్ట్ విల్ గెట్ రెడ్యూస్డ్ ఆర్ నాట్? ఎస్. ఆర్గనైజేషన్లో చాలా ఉంటాయి బాబు నాన్ వాల్యూ యాడెడ్ యాక్టివిటీస్. ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ ముందు లిస్ట్ అవుట్ చేసుకుంటే ఏ యాక్టివిటీ లేకుండా మనకి పని జరుగుతుందో బాబు, దానే నాన్ వాల్యూ యాడెడ్ అని కూడా అనొచ్చు ఒక్కోసారి, అంతే కదా? ఎస్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? వాల్యూ ఇంజనీరింగ్. వాల్యూ ఇంజనీరింగ్ మీన్స్ ఐడెంటిఫైయింగ్ వాట్? వాల్యూ యాడెడ్ అండ్ నాన్ వాల్యూ యాడెడ్. సో ఎప్పుడైతే నాన్ వాల్యూ యాడెడ్ యాక్టివిటీస్ తీసేస్తాం బాబు, వీ కెన్ రెడ్యూస్ ద కాస్ట్ ఆర్ నాట్? ఎస్. కమింగ్ టు వాల్యూ ఇంజనీరింగ్, ఒక్కోసారి ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ద కాస్ట్ కెన్ బి రెడ్యూస్డ్ ఓన్లీ బై వాట్? ప్రాబబ్లీ by thinking of a substitute material. ఎందుకంటే if you want to buy that material, it is costing you high. What you can think of? Think of a substitute material without compromising on what? Quality. Or change the technology, change the method of production, change the design, so that what will happen? Your cost will come down. The budget phones whoever is offering, they are offering the same features or not? But do you think those features will satisfy you when you compare with premium phones? No. Feature ఉందంటే ఉందండి బాబు, అంతే.
isn't it? But it will not give you that satisfaction level what you get for a premium phone, no. But that feature will be there or not? Yes. So in terms of quality, they'll compromise or not? అంతే కదా బాబు, క్వాలిటీ కావాలంటే ఎక్కువ పే చేయాలి. మరి తక్కువ పే చేస్తే ఆబ్వియస్లీ దే విల్ కాంప్రమైజ్ ఆన్ వాట్? క్వాలిటీ. సో this is how they will do what? Value engineering. Value engineering means what? Value engineering is all about modifying the product design or substituting your raw material with what? Other raw materials which are having a lower price but still will do the same work what this raw material can do. Change in the method of production so that you can cut down your what? Cost. దీన్ని ఏమంటాం మనం? వాల్యూ ఇంజనీరింగ్ అంటాము. అదే డిఫరెన్స్ వాల్యూ అనాలిసిస్కి వాల్యూ ఇంజనీరింగ్కి. ఇవి చేస్తే దెన్ దెర్ ఇస్ అ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ వాట్? రెడ్యూసింగ్ ది కాస్ట్. సార్ ఎంత చేసినా రావట్లేదు సార్, డోంట్ ప్రొడ్యూస్ ఓన్లీ. ఎస్, బట్ వెన్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు మినిమైజ్, వెన్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు బ్రింగ్ డౌన్ టు వాట్? 97, దెన్ వాట్? లాంచ్ ద ప్రోడక్ట్. అండ్ దెన్ దాంతో ఆగొద్దు బాబు, యూ షుడ్ గో ఫర్ కైజన్ కాస్టింగ్, అంటే కంటిన్యూయస్ ఇంప్రూవ్మెంట్. ఇదేం వన్ టైమ్ ఎక్సైజ్ కాదు. యూ షుడ్ ఆల్వేస్ కంటిన్యూస్లీ ట్రైవ్ టు వాట్? హౌ టు రెడ్యూస్ ది కాస్ట్. దాన్ని ఏమంటాం మనం? కైజన్ కాస్టింగ్ అంటాం బాబు. దట్ నథింగ్ బట్ కంటిన్యూయస్ ఇంప్రూవ్మెంట్. సో ఇది స్టెప్స్, కంటిన్యూయస్ స్టెప్స్ అనమాట టార్గెట్ కాస్టింగ్కి. చెప్పండి, టార్గెట్ కాస్టింగ్లో ఫస్ట్ ఏం చేయాలి తెలుసా బాబు? దీనికంటే ముందు రీసెర్చ్ చేస్తారు. ఏం రీసెర్చ్ చేస్తారు? మార్కెట్లో బాగా హాట్ ప్రోడక్ట్స్ ఏంటి? ఓకే, వాట్ ఈస్ ది వాల్యూమ్? ఎన్ని యూనిట్స్ అమ్మొచ్చు? యావరేజ్ ప్రైస్ ఎంత నడుస్తుంది? దీన్ని బట్టి యూ విల్ నో వాట్ ఈస్ ద టార్గెట్ ప్రైస్. ఎస్ ఆర్ నో? వన్స్ యూ డూ రీసెర్చ్, ఆబ్వియస్లీ యూ విల్ నో వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ ప్రైస్ at which you are selling, what is the volume you can sell, that also you will know, and what is the margin you have to charge, that you have to say according to your ROC, return on capital employed. Remove that, you will get target cost. Compare the target cost with your actual cost. This cost, better always you use ABC to determine this actual cost. While calculating your cost, actual cost, what you are going to take, use what? ABC costing to determine that cost. Compare this with what? Target cost. If your actual cost is more than target cost, what do you need to do? Value analysis and value engineering to reduce the cost. If you are able to do so, launch the product and then continuous improvement. So these are the steps in target costing. ఇదే కాన్సెప్ట్. సో క్వశ్చన్లో కూడా ఇలానే ఉంటుంది బాబు. టార్గెట్ ప్రైస్ ఇస్తాడు, వాడికి ఉన్న కాస్ట్ అంతా ఇస్తాడు బాబు. వాడు ఒకసారి అడుగుతాడు, లేబర్ కాస్ట్ ఎంత ఉండాలి, మెటీరియల్ కాస్ట్ ఎంత ఉండాలి, లేకపోతే ఎంతమంది లేబరర్స్ కావాలి. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఆస్క్. So target costing, are we going to use ABC? Yes, because ABC will give us what? Accurate estimation of cost. That is the relevancy of that. So right now, where you will apply target costing? Which type of industries? An industry where competition is very, very high. Yes, fast moving consumer goods, FMCG industry lo untundi. ఎలక్ట్రానిక్ గూడ్స్లో ఇండస్ట్రీలో కూడా ఉంటుంది కదా బాబు. ఎస్, ఎఫ్ఎంసీజీలో అవి కూడా ఉంటాయి, ఇవి కూడా ఎలక్ట్రానిక్ గూడ్స్. ఓకే, అక్కడ ఎక్కడైతే కాంపిటీషన్ ఎక్కువ ఉంటుందో దేర్ యూ కెనాట్ సెల్ యువర్ ప్రోడక్ట్, న్యూలీ లాంచ్ ప్రోడక్ట్ అట్ యువర్ కన్వీనియంట్ ప్రైస్. యూ హ్యావ్ టు సీ ఇన్ ద మార్కెట్ హౌ మచ్ పీపుల్ ఆర్ రెడీ టు పే. ఎడ్యుకేషన్ ఇండస్ట్రీ సేమ్ ఆల్సో. CMA final, if you have to charge, what I have to see? Should I introduce 5 lakhs, 2 lakhs? Not people do know. Can I do that? What I have to do? I have to see what is the mentality of our people and see how much institutes are charging. That only I should fix or not? Yes. Target costing వాడొచ్చు బాబు మనం ఇక్కడ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ సెటప్ చేయాలనుకుంటే. We can apply that. Understood? Yes. That is what is management accounting all about. All these topics can be what? Practically implemented. మీ రోల్ ఏంటో తెలుసా బాబు? You know why you are paid very highly now in the market? There is a lot of boom for CMS. You are seen as a what? You are seen as an information provider. So ఈ డిసిషన్ తీసుకోవడానికి ఏవైతే ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలో అది మీరే ప్రొవైడ్ చేస్తారు కదా ఆర్గనైజేషన్, బై వే ఆఫ్ రిపోర్ట్స్. Sometimes these decisions you might only recommend to the management also. సో డిసిషన్ తీసుకునే వాడికి ఎక్కువ వస్తుందా బాబు రెమ్యునరేషన్, లేకపోతే ఇంప్లిమెంట్ చేసే వాడికి వస్తుందో?
డిసిజన్ తీసుకునేవాడికి బాబు. ఆర్ గెటింగ్? అందుకే న్యూ సిలబస్ విల్ గివ్ యూ లాట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఆన్ దిస్. ఇంటర్నేషనల్లీ ఏవైతే టాపిక్స్ ఉన్నాయో రీసెంట్ టాపిక్స్ అన్నీ అవన్నీ అందులో పెట్టేసిండు. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మీకు నాలెడ్జ్ పెరుగుతుంది. అండ్ కంపెనీస్ కూడా ఏంటంటే అంతకుముందు ఏంటంటే ఎక్కువ పబ్లిక్ సెక్టర్ యూనిట్సే సిఎంఏస్ని హైర్ చేసుకునే వాళ్ళు బాబు. అర్లియర్ ఓల్డ్ సిడబ్ల్యూ అయితే అంత ఎక్కువ పిఎస్సీసే హైర్ చేసుకునేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ఈవెన్ మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ ఆర్ ఆల్సో హైరింగ్ వాట్? సిఎంఎస్. ఎస్, ఇప్పుడు క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూస్ చూస్తే బాబు, ఈవెన్ మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ ఆర్ ఆల్సో కమింగ్. యాక్సెంచర్ కానీ, టీసీఎస్ కానీ వస్తున్నాయి కదా బాబు, విప్రో కానీ. ఎస్, ఆల్ దీస్ కంపెనీస్ ఆర్ ఆల్సో కమింగ్ ఫర్ క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్స్. సో రైట్, టార్గెట్ కాస్టింగ్, స్టెప్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ టార్గెట్ కాస్టింగ్. Steps involved in target costing. What is the first step in target costing? Target price direct attack adena. Step number 1 ఏం చేయాలని చెప్పావు? Steps involved. Exactly, market research. First step అదే బాబు. దేనికోసం చేయాలి మార్కెట్ రీసెర్చ్? ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మార్కెట్ రీసెర్చ్ చేయాలి బాబు మనం? ఎన్ని యూనిట్స్ కాంపిటీషన్గా, ఆల్రెడీ కాంపిటేటివ్ ఇండస్ట్రీ అది. హౌ మెనీ యూనిట్స్ ఐ క్యాన్ సెల్, యావరేజ్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఎంత, ఇవి తెలుసుకోవడానికి రీసెర్చ్ చేయాలి బాబు. ఇంకోటి ఏం చేయాలి, బాగా హాట్ సెల్ అవుతున్న ప్రోడక్ట్ ఏంటి మార్కెట్లో, పాపులర్ ప్రోడక్ట్ ఏంటి, దానికోసం రీసెర్చ్ చేయాలి మనం. సో రైట్, స్టెప్ నెంబర్ 1 మార్కెట్ రీసెర్చ్. మార్కెట్ రీసెర్చ్ అంటే దేనికోసం? రిక్వైర్మెంట్స్ ఆర్ స్పెసిఫికేషన్స్. దేని స్పెసిఫికేషన్ బాబు? మన ప్రోడక్ట్ ఏవైతే ఉందో అనుకుంటున్నామో అది ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి మనకు కావాల్సింది ఏంటి, తర్వాత వాటికి స్పెసిఫికేషన్స్ ఏంటి, దాని మీద రీసెర్చ్ చేయొచ్చు. అలానే ఈ మార్కెట్ రీసెర్చ్ మనకి ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ మార్కెట్ ప్రైస్, అది కూడా తెలుసుకోవచ్చు. ఈవెన్ వాల్యూమ్ కూడా తెలుసుకోవచ్చు బాబు. ఎస్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ యావరేజ్ మార్కెట్ ప్రైస్. వాట్ ఈస్ ది యావరేజ్ మార్కెట్ ప్రైస్ వీ కెన్ డిటర్మైన్ ఫ్రమ్ దట్ రీసెర్చ్, అండ్ ఈవెన్ వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ఈస్ ది వాల్యూమ్. నౌ target profit. How to get target profit? ఏం చెప్పా ఇందాక, టార్గెట్ ప్రాఫిట్ అంటే ఎలా డిసైడ్ చేసుకోవాలి వాళ్ళు? బేస్డ్ ఆన్ రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్, ఆర్ఓసి. బేస్డ్ ఆన్ ఆర్ఓసి, రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 10 లక్షలు పట్టుకొచ్చారు బాబు మీరు, 10 lakhs by paying 10%. What is the minimum you require? 10% is required or not? Yes. Target profit. Now how do you get target cost? Target cost is equal to what? Target selling price minus target profit. Target selling price minus target profit. Yes, next one. Now after that what we should do? This target cost should be compared with what? Actual cost. So that is the reason for next what we should do is we should calculate what is the actual cost. Nothing but what is the current cost. Using which one we should do? Traditional or ABC? Current cost using what? ABC is preferred and raskondi ikkada. Prefer ABC only generally. ABC is preferred. Then you will find out what is the cost gap. So then you should carry out what? Cost reduction target. Yes, తర్వాత ఈ కాస్ట్ రిడక్షన్ ఎలా చేయొచ్చు అని చెప్పావు? హౌ డు గెట్ కాస్ట్ గ్యాప్? కాస్ట్ గ్యాప్ అంటే దేనికి బాబు? కరెంట్ కాస్ట్ మైనస్ వాట్? యువర్ టార్గెట్ కాస్ట్. ఈ కరెంట్ కాస్ట్ టార్గెట్ కాస్ట్ అట్టుగా ఎక్కువ ఉందనుకోండి,
Cost gap or not? Yes. Then you have to see what is the cost reduction opportunities. Cost reduction opportunities. So what you have to do for that? Value analysis. Value analysis, and what is the other one? Value engineering. Value engineering. VE అంటాం బాబు, ఇదేమో VA. Value analysis and value engineering. What is value analysis? Analysis of activities involved. Analysis of activities involved in production. Analysis of activities involved in production. Two types of activities, value added and non-value added. What is the meaning of value added activities? చెప్పండి, ఎగ్జామ్లో కూడా అడుగుతాడు బాబు, ఎంసీక్యూస్లో అడగవచ్చు. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ వాల్యూ యాడెడ్ యాక్టివిటీ? Activities for which customer is paying are called as what? Value added. Activities for which you are not recovering anything from customer is called as non-value added activities. So which one we should eliminate? Non-value added or value added? Non-value added. Eliminate. Coming to this one, value engineering. నిన్న మనం మేక్ ఆర్ బై కూడా చేసినాం కదా బాబు. దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఆప్షన్ టు రెడ్యూస్ ద కాస్ట్ ఆర్ నాట్. అది కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ వాల్యూ ఇంజనీరింగే కదా మనము. అది కూడా రాసుకోవచ్చు బాబు. ఎగ్జాంపుల్ మేక్ ఆర్ బై. మేక్ ఆర్ బై దానివల్ల ఏంటంటే వీ కెన్ రెడ్యూస్ అవర్ కాస్ట్. ఇంకా ఏం చెప్పా ఇందాక, వాల్యూ ఇంజనీరింగ్ అంటే మాడిఫైయింగ్ డిజైన్. Modifying design. What else? Substitute what? Your raw materials. Substitute the parts. Substitute the components or parts. ఇంకా ఇంకెలా చేయొచ్చు బాబు మనం? Next, we can minimize features also, no? What we can do is, in the goods, all features you need not provide. Some features, even if you remove also, that is not going to affect the quality of the product. Those you can do. That is analysis of functions. Analysis of functions to remove what? To remove good to have features. గుడ్ టు హ్యావ్ ఫీచర్స్ అంటే ఏంటి బాబు? అంటే ఉంటే మంచిది, లేకపోయినా పర్లేదు. గుడ్ టు హ్యావ్ ఫీచర్స్. ఇప్పుడు క్లాస్ ఉంది, ప్రొజెక్టర్ ఉంది బాబు. ఈవెన్ వితౌట్ ప్రొజెక్టర్ ఆల్సో వీ కెన్ డూ ఆర్ నాట్. దట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు ఎఫెక్ట్ ది క్వాలిటీ. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. బట్ దిస్ ప్రొజెక్టర్ విల్ కాస్ట్ us సంథింగ్ ఆర్ నాట్? ఎస్. సో దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ గుడ్ టు హ్యావ్ ఫీచర్. సో ఇలా చేసి మనం ఏం చేయొచ్చు బాబు? కాస్ట్ని మినిమైజ్ చేయొచ్చు. ఎప్పుడైతే కాస్ట్ గ్యాప్ని మనం రెడ్యూస్ చేయగలిగితే అప్పుడు దెన్ వాట్ వీ కెన్ డూ? దెన్ వీ కెన్ లాంచ్ ది ప్రోడక్ట్. చేయలేకపోతే ఏం చేయాలి సార్ మరి? అంతే, డిస్కంటిన్యూ అయింది బాబు. మీరు స్టార్ట్ చేసిరా డిస్కంటిన్యూ చేయడానికి? యూ విల్ నాట్ గో హెడ్ విత్ వాట్? ఎస్, ప్రొడ్యూసింగ్ దిస్ ప్రోడక్ట్. రీసెర్చ్ కాస్ట్ అంతా ఇక వేస్ట్ అయిపోతుంది అంతే. ఏం సేల్ చేస్తావు? నేను ప్రొడ్యూస్ చేసిన సేల్ చేయడానికి ఐడియా ఇస్తావా? పైసలు ఇస్తే ఇచ్చేసే మరి. ఈ రోజుల్లో ఐడియాలు ఎవరు తీసుకుంటలేడు బాబు. ఎందుకు? వాడికే విపరీతమైన ఐడియాలు ఉన్నాయి. యూట్యూబ్ మహిమ అన్నమాట. యూట్యూబ్, ఎస్, అంతా జియోవాడి వల్ల బాబు కదా. ఈవెన్ ఐస్ క్రీమ్ అమ్మేవాడు కూడా తీసుకుంటలేడు బాబు ఐడియాస్. isn't it? Everyone is a what? Everyone is Mukesh Ambani only. Yes,
ఎవరికి వాళ్ళే తెలివితేటలు ఉండాలనుకుంటారు అంతే. Launch the product and then we should repetitively do this process or not? Yes. So always we should go for continuous improvement. ఈ కంటిన్యూస్ ఇంప్రూవ్మెంట్నే ఏమంటాం బాబు? కైజన్ అంటాం. కై అంటే కంటిన్యూస్, జెన్ అంటే ఇంప్రూవ్మెంట్ బాబు. కైజన్. సో ఇవి మనకి స్టెప్స్. డన్ ఎవ్రీవన్? స్టెప్స్ ఇన్వాల్వ్? ఎస్. యాక్చువల్గా మన ఎగ్జామ్లో అడిగేయండి బాబు ఇందులో. లాస్ట్ టైం కాకుండా లాస్ట్ టైం అడిగిందా? మనం లాస్ట్ టైం కూడా అడిగింది. గుర్తుందా బాబు ఎవరైనా చేసిన వాళ్ళకి? ఎస్ 2A అదే చేసిర్రా? కరెక్ట్ వచ్చిందంటారా? డైరెక్ట్ క్వశ్చనా? మెటీరియల్ క్వశ్చనేనా? సరే మనం కూడా చేద్దాం ఒకటి. చేద్దామంటారా వదిలేద్దామంటారు? ఒకటి చేద్దాంలేండి, అది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఒకవేళ రేపు వస్తే ఏం చేస్తాం చూపిస్తా, జస్ట్ మోడల్ ఎలా ఉంటుంది క్వశ్చన్ అనేది. మళ్ళీ డిసప్పాయింట్ అయిపోతారు మనల్ని. టార్గెట్ కాస్ట్, ఎస్. బాబా సెకండ్ వన్ చూడండి బాబు. క్వశ్చన్ నెంబర్ 2, మార్క్ టెస్ట్ పేపర్ June 22, June 2019, June 18, June 17. Yes. Desktop company manufactures and sells 7,500 units of product. The full cost per unit is 100 rupees. The company has fixed its price so as to earn 20% return on an investment of 9 lakhs. So ఇక్కడ చూడండి వాళ్ళ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత? 9 lakhs. And how much they have to earn on that 20%? How much? 1,80,000. And how many units they are producing? 7,500. So what is the profit per unit? Divided by 7,500 కొట్టండి. 24 is the profit per unit or not? Target profit per unit. అంతే కదా బాబు, డిసైడ్ ప్రాఫిట్ అనొచ్చు పర్ యూనిట్. అండ్ వాట్ ఈస్ ది సెల్లింగ్ ప్రైస్ హ్యావ్ దే గివెన్? ద ఫుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఈస్ హౌ మచ్? 100 rupees. సో దానికి 24 యాడ్ చేసి నార్మల్గా ఇలా చేస్తాం బాబు మనం. సీ ద రిక్వైర్మెంట్ హియర్. క్యాలిక్యులేట్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ ఫ్రమ్ ద అబోవ్. సో 100 is the full cost plus what? What is the target profit? 24. So what is the selling price? 124. 124 is the selling price per unit. Also calculate the markup percentage on what? Full cost per unit. 24 divided by 100. 24% is the markup or not? Yes. Is it there in your material? మెటీరియల్ క్వశ్చన్ ఏమో CMA మెటీరియల్ ఇది ఇచ్చిందా? 124% ఇచ్చిందా? 24% ఇవ్వలేదా? ఓన్లీ ఫస్ట్ పార్ట, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది అంతే లేదా? ఓకే. If the selling price as calculated above represented a markup of what? 40% on the variable cost per unit, calculate the variable cost per unit. Understand properly. What is saying? The price whatever we calculated above, how much is the price? 124. In that 124, what is the markup they are giving? 40% on variable cost per unit. So that means this 24 whatever we have taken is equal to how much? 40% of what? Variable cost per unit. So variable cost per unit into 40% కొడితే ఎంత రావాలి బాబు మనకి? 24 రావాలి, అంతే కదా? ఎస్. సో వాట్ ఈస్ ద వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ దెన్? వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ is equal to 24 divided by 40%.
So 60 rupees is the variable cost per unit. Next, calculate the company's income if it had changed the selling price to 115. At the price, the company would have sold how many units? 6,750 units. Advise whether the price reduction is advisable. So what is the original price? 124. Now what they have done? They have reduced the what? Price 115. And how many units? Company would have sold how many units? 6,750. Advise whether this price reduction is advisable or not. అడ్వైజబుల్ బాబు ఇది ఎలా చెప్పాలి అడ్వైజబులా కాదా అని ఇప్పుడు ప్రైస్ రెడ్యూస్ చేశారు కదా 115కి ఏది సెకండ్ 120 if the selling price as calculated above represented a markup percentage of 40% on what variable cost per unit అవునవునవును కరెక్ట్ 24 వేసినా ఎక్కడ వేసిన 24 ఆన్సర్లు అంటున్నావా 24 అనేది మార్జిన్ కదా అది వాడు అడిగిన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి క్యాలిక్యులేట్ వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ కదా అడిగింది అవును 124 డివైడెడ్ బై నాకు అర్థం కాలేదు అవును అట్లెట్లా తీసుకుంటాం మార్కప్ పర్సంటేజ్ 40% అన్నాడు కదా చదువు ఇక్కడ ఇఫ్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ క్యాలిక్యులేటెడ్ అబోవ్ రిప్రజెంటెడ్ a markup of 40% on what variable cost per unit a markup percentage of 40% on that variable cost per unit calculate the variable cost per unit so what he's saying is this 124 whatever we got that is only 40% of what variable cost that 124 is only what 40 అప్పుడు అలాంటప్పుడు ఎలా వస్తుంది బాబు మన కాంట్రిబ్యూషన్ 124 if it is 40% ఆఫ్ వేరియబుల్ కాస్ట్ అయితే వేరియబుల్ కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా సెల్లింగ్ ప్రైస్ కంటే బట్ వాడు ఇచ్చిన వర్డింగ్ కూడా అలానే ఇఫ్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ యాజ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ అబోవ్ రిప్రజెంటెడ్ ఏ మార్కప్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ 40% ఆన్ దిస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ variable cost plus 40%. So 124 is equal to variable cost plus what? 40% of what? Variable cost. నేనేం తీసుకున్నా బాబు ఇక్కడ ఆ 24 మార్కప్ ఏదైతే ఉందో దట్ దే చార్జ్డ్ యాజ్ అ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ వాట్ వేరియబుల్ కాస్ట్ సీ హియర్ డూ యూ నో వాట్ ఈస్ ద వేరియబుల్ కాస్ట్ హియర్ we don't know what is the variable cost plus the margin markup percentage whatever they have charged is charged on the base of what variable cost laga తీసుకున్నా నేను అదెంత 40% of what variable cost this is equal to selling price 124 okay so 124 is equal to 1.4 into what variable cost per unit no so variable cost per unit is equal to 124 divided by 1.4. How much? 89. What is this 89? Variable cost per unit. ఇలా అయినా తీసుకోవచ్చు బాబు అంతేగాని డైరెక్ట్గా 124 ఈజ్ 60% 40% ఆఫ్ వాట్ వేరియబుల్ కాస్ట్ లాగా తీసుకోలేం ఎందుకంటే వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ షుడ్ బి లెస్ దెన్ వాట్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ సో 40% ఈజ్ ఆన్ వాట్ మార్కప్ ఈజ్ ఆన్ వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ అయితే అప్పుడు ఇలా ఈక్వేషన్ వేసుకోవచ్చు బాబు మనం 124 ఈజ్ ఈక్వల్ టు వేరియబుల్ కాస్ట్ ప్లస్
40% ఆన్ వేరియబుల్ కాస్ట్. ఇలా కూడా చేయొచ్చు మనకి సెకండ్ దానికి. ఓకే, థర్డ్ వన్, calculate the company's income if it had changed the selling price to now how much? 115. At the price the company would have sold 6,750 units. Advise whether this price reduction is advisable. మనకి ఇక్కడ 115 అయితే వాట్ ఈస్ అవర్ వేరియబుల్ కాస్ట్, వాట్ ఈస్ ద టోటల్ కాస్ట్? 100 రూపీస్ కదా. సో 15 రూపీస్ ఇంటూ 6,750, 1 lakh. కానీ మనకి ఎంత రావాలి బాబా? టార్గెట్ ప్రాఫిట్ 9 lakhs మీద 20% కావాలి కదా మనకి, 1,80,000 కావాలి. సో డూ యూ థింక్ ఇట్ ఈస్ అడ్వైజబుల్? వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు రికవర్ దట్ 1,80,000 టార్గెట్ ప్రాఫిట్. నో, ఎస్, అంతేనా? సో ఈజ్ ఇట్ అడ్వైజబుల్? నో, ఇట్ ఈస్ నాట్ advisable. In response to competitive pressure, the company must reduce the price to 105 next year in order to achieve sales of what? 7,500 units. The company also plans to reduce its investment to 8,25,000. If a 20% return on investment should be maintained, what is the target cost per unit for the next year? So what is the target price? 105. Target profit 20% కావాలన్నాడు కదా. 8,25,000 into 10% how much? 82,500 divided by how many units? 7,500. Per unit how much you are getting? 82,500 divided by 7,500. 20% on 8,25,000 కదా. ఎంత? అరే పర్ యూనిట్ కాస్ట్ అనుకుంటేనే కదరా మనకి కావాల్సింది. నేను అడుగుతుంది పర్ యూనిట్ కావాలంటున్నా. ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై ఏం చేయాలి? 7,500 చేయాలి. ఎంత వస్తుంది? సో 105 minus 22. టార్గెట్ కాస్ట్ అంటే ఎట్లా వస్తుంది? టార్గెట్ ప్రైస్ మైనస్ వాట్? ప్రాఫిట్ పర్ యూనిట్ 80. ఎస్, దట్ ఈస్ ఓన్లీ ద టార్గెట్ కాస్ట్. అండర్స్టూడా? ఎస్. So present this each one. Question number 2. Question number 2, first one. So what is the target profit per unit? Target profit per unit is equal to 9 lakhs into 20% over how many units? 7,500. How much you are getting? 24. So target price or selling price is equal to total cost plus profit. 100 plus 24 is equal to 124. That is your first one. Done. Second question. Second question here, there the margin whatever is there, that is on variable cost. So second one, selling price per unit is equal to variable cost per unit plus 40% of variable cost per unit. 124 is equal to variable cost per unit. Then this goes directly, I can take 1.4. 1.4 into variable cost per unit. So therefore variable cost per unit is equal to 124 divided by 1.4. 8.5. 88.57. అంతేనా? ఎస్. ఏమి ఇచ్చిన బాబు దీనికి ఆన్సర్?
89 అంటే రౌండ్ ఆఫ్ చేసిండు బాబు అంతే. థర్డ్ వన్, what is the third question here? Calculate the company's income if it has changed the selling price to what? 115. At this price the company would have sold what? 6750 units. Advise whether the proposal is viable. So do you think it is viable here? ఎందుకు బాబు? మనకు కావాల్సిన ప్రాఫిట్ ఎంత, ఇక్కడ వీడు ఇచ్చింది ఎంత బాబు? సెల్లింగ్ ప్రైస్ 115 అయితే వేరియబుల్ కాస్ట్ ఎంత? 88.57. So part 3, selling price, company's income. If selling price is 115, selling price 115, variable cost per unit, how much we got? 88.57. Yes. So what is the contribution per unit? 26.43. And how many units? 6750. So what is the total contribution you are getting? 26.43 into 6750. 1,78,403. Less, what is the fixed cost? ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఉందా లేదా బాబు? లేదా? హలో, లేదా? అరే లేకపోవడం ఏంటి? 100 రూపీస్ అంతకుముందు టోటల్ కాస్ట్ అన్నాడు కదా క్వశ్చన్లో. ఫుల్ కాస్ట్ అంటే ఎలా వస్తుంది బాబు మనకి? ఇంతకుముందు 100 రూపీస్లో ఇచ్చింది కదా క్వశ్చన్లోనే వాడే. ఇందులో 88.57 వేరియబుల్ అయితే మరి ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఎంత? బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ తీసుకోవచ్చు కదా, 11.43. 11.43 కదా. సో దాని ప్రకారం అంతకుముందు వీడిచ్చిన 100 ప్రకారం, దట్ ఈస్ ఫర్ హౌ మెనీ యూనిట్స్? 7,500. 7,500 into 11.43, because fixed cost will remain same, it will not change according to number of units. 7,500 into 11.43, how much? 7,500 into 11.43, 85,725. So even for 6,750 also total fixed cost will remain same, 85,725. Get the profit now. 92,678. That is your profit బాబు. ఓకే, ఇదేంటి బాబు? ఇఫ్ దెర్ ఇస్ రిడక్షన్ ఇన్ సెల్లింగ్ ప్రైస్. ఓకే, ఇక్కడ మనం కంపారిజన్ చేద్దాం బాబు కంపెనీస్ ఇన్కమ్ తోటి. ప్రెజెంట్ ఇన్కమ్, సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ ఎంత? 124. వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ 88.57. So what is the contribution per unit? 35.43. Units currently how many they are selling? 7,500. Total contribution, multiply now, 2,65,725 less fixed cost ఎంత బాబు? 85,725 మైనస్ చేసేయండి. how much you are getting? 1,80,000. ఇంతగానం కూడా చేయాల్సిన అవసరం లేదు బాబు, ఆల్రెడీ టార్గెట్ ప్రాఫిట్ ఎంత తెలుసు కదా మనకి, 1,80,000. కానీ ఇక్కడ ఎంత వస్తుందో ప్రాఫిట్? 92,678. సో విల్ యూ యాక్సెప్ట్ ద ప్రపోజల్? నో. సో ఏం రాయాలి బాబు కంక్లూజన్? యాజ్ ద ఇన్కమ్ with the proposed price of what is the proposed price? 115 is reducing by how much difference in the rupees? 1,80,000 minus 92,678.
87,320. Yes, the proposal should not be implemented. The proposal should not be implemented. Done. And last part 4 ఏంటి? In response to competitive pressure, the company must reduce the price to 105. And how many units you can achieve? 7,500. And even they plan to reduce the investment to how much? 8,25,000. And what is the return required on that? 20%. So target cost ఎంత కనుక్కోవాలి బాబు? Part 4. Part 4. Target cost per unit. First, target selling price. How much is target selling price? 105. Less remove target profit. Target profit 8,25,000 into what is the return they want? 20%. Divided by how many units? 7,500. 22. 83 rupees. This is only your target cost. Completed? So look at this question number 3. CMA material question only, this also. ABC Enterprises has prepared a draft budget for the next year as follows. Selling price per unit is 30. This for how many units they have given? 10,000 units. Selling price per unit is 30. Variable cost per unit, which consists of direct material 8, direct labor 6, and variable overheads 1 rupee. So ఇక్కడ చూడండి బాబు, వేరియబుల్ ఓవర్హెడ్స్ ఆర్ చార్జ్డ్ బేస్డ్ ఆన్ అవర్స్. 2 hours కావాలంటే ఒక్కొక్క యూనిట్కి. సో జనరల్లీ దిస్ అవర్స్ విల్ బి లేబర్ అవర్స్ ఓన్లీ. వేరియబుల్ ఓవర్హెడ్స్ ఆర్ జనరల్లీ లింక్డ్ విత్ వాట్? లేబర్ అవర్స్. సో ఇక్కడ కూడా లేబర్ అవర్స్ 2 hours అయితే వాట్ ఈస్ ద లేబర్ రేట్ పర్ అవర్? 6 divided by 2 is equal to 3 rupees per hour. So 3 rupees per hour into 2 hours will get what? 6 rupees. Contribution per unit is 15. Budgeted contribution 1,50,000, fixed cost 1,40,000, budgeted profit is 10,000. The board of directors is dissatisfied with this budget and asks working party to come up with what? Alternate budget with higher target profit figures. The working party reports back with the following suggestions that will lead to budget profit of how much? 25,000. The company should spend 28,500 on advertising and set the target sales price up to what? 32 rupees per unit. It is expected. Antena? Target price up to 32 rupees per unit. Tarvata, it is expected that the sales volume, the sales volume will also rise in spite of the price rise to how many units? 12,000 units. So 10,000 units కాస్త ఏమవుతాయంట బాబు? 12,000 units. అంతేనా? సెల్లింగ్ ప్రైస్ కూడా ఏమవుతుంది బాబు? 30 నుంచి 32 అవుతుంది. అంతేనా?
ఎస్, డైరెక్ట్ మెటీరియల్ ఏం చేంజ్ లేదు కదా, దట్ విల్ బి రిమైన్ వాట్, 8 rupees ఓన్లీ, నో చేంజ్. In order to achieve this extra production capacity, however, the workforce must be able to reduce the time taken what to make each unit of the product. It is proposed to offer a pay and a productivity deal in which wage rate per hour is increased to how much? 4 rupees. ఎందుకంటే తక్కువ టైంలో చేయాలి కాబట్టి వాళ్ళకి ఇన్సెంటివ్స్ ఇస్తారనమాట. ద అవర్లీ రేట్ ఫర్ వేరియబుల్ ఓవర్ హెడ్స్ విల్ బి unaffected. So hourly rate will remain same. Hourly rate and the variable overheads ki 0.5. Okay. Ascertain the target labor time required to achieve the target profit. సో చూడండి బాబు, ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్ నెంబర్ 3లో ఇక్కడ వాళ్ళ టార్గెట్ ప్రాఫిట్ ఎంత ఇప్పుడు? వాట్ ఈస్ ద టార్గెట్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ నౌ? 32. రివైజ్డ్ కదా ఇప్పుడు 32. సో అందులో నుంచి మనం ఏం మైనస్ చేయాలి? టార్గెట్ మార్జిన్ మైనస్ చేయాలి. వాట్ ఇస్ ద మార్జిన్? వాట్ ఇస్ ద మార్జిన్ దే వాంట్? ఇచ్చింది కదా క్వశ్చన్లో. ప్రాఫిట్ ఆఫ్ 25,000 బై సెల్లింగ్ హౌ మెనీ యూనిట్స్? 12,000 యూనిట్స్. సో 25 డివైడ్ బై 12 చేయండి. హౌ మచ్ ఆర్ గెటింగ్? 25,000 divided by how many units? 12,000 units. అంతే, ఎంత? 2. సో దాన్ని మనం దాంట్లో నుంచి మైనస్ చేస్తే విల్ గెట్ టార్గెట్ కాస్ట్ ఆర్ నాట్? ఇదంతా బాగానే ఉంది బాబు, కానీ మనకి లేబర్ కాస్ట్ ఎంతో ఇవన్నీ తెలిసింది. కానీ మనకి వాడు ఏం చెప్పండి క్వశ్చన్లో క్లియర్గా? The workforce must be able to reduce the time taken to make each unit of the product. For that they are proposing to offer a pay how much? 4 rupees. కానీ వాళ్ళు ఎంత టైం తీసుకోవాలనేది మనకు తెలియదు బాబు, అదే మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, అంతే కదా. సో వాళ్ళు ఇప్పుడు టైం రెడ్యూస్ చేయాలా? రెడ్యూస్ చేస్తేనే కదా అక్కడ టార్గెట్ లేబర్ టైం రిక్వైర్డ్ టు అచీవ్ ద టార్గెట్ ప్రాఫిట్. సో చూడండి బాబు, ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద టార్గెట్ ప్రాఫిట్? 25,000. దిస్ ఈజ్ యువర్ టార్గెట్ ప్రాఫిట్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద రెవెన్యూ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్? రెవెన్యూ ఎంత బాబు? ఇది టార్గెట్ ప్రాఫిట్. రెవెన్యూ ఈజ్ 12,000 యూనిట్స్ ఇంటూ 32, 3,84,000. సో మైనస్ చేస్తే టార్గెట్ కాస్ట్ ఎంత వస్తుంది బాబు? ఎంత టార్గెట్ కాస్ట్? 3,59,000. సో ఇది బాబు మనకి టార్గెట్ కాస్ట్. మనకి ఇందులో మెటీరియల్ కాస్ట్ తెలుసు కదా, ఇందులో మెటీరియల్ కాస్ట్ మైనస్ చేయండి. వాట్ ఇస్ ద మెటీరియల్ కాస్ట్? ఎంత బాబు మెటీరియల్ కాస్ట్? 8 rupees ఇంటూ 12,000, 96,000 మైనస్ చేయండి. ఇంకేం మైనస్ చేయొచ్చు మనం? దే రిక్వైర్ సమ్ స్పెసిఫిక్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఆర్ నాట్? ఎంత కావాలి బాబు అడ్వర్టైజ్మెంట్? 28,500. అది కూడా మైనస్ చేయండి, 28,500. ఇంకేమున్నాయో మనం మైనస్ చేసి, మనకి ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అయితే సేమ్ ఉంటుంది కదా. వాట్ ఇస్ ద ఫిక్స్డ్ కాస్ట్? 1,40,000. ఇదేమైనా పెరుగుతుందా? చెప్పేటో పెరుగుతుందని. ఎస్, ఎంత? 1,40,000 మైనస్ చేసేయండి. ఎంత వస్తుంది మనకి? ఈ 94,500 అనేది ఏంటి బాబు? ఇందులో లేబర్ ఉంది అండ్ వేరియబుల్ ఓవర్హెడ్స్ కూడా ఉంది కదా. ఇందులో మనకి తెలిసింది 94,500 డివైడెడ్ బై మనకిన ఏం చేయాలి బాబు? అవర్స్ కావాలి కదా. ఇప్పుడు మనకి ఎన్ని అవర్స్కి ఆ పేమెంట్ జరుగుతుంది? ఇప్పుడు ఇచ్చింది కదా వాళ్ళు, లేబర్ రేట్ పర్ అవర్ ఎంత? 4 అండ్ వేరియబుల్ ఓవర్హెడ్ రికవరీ రేట్ ఎంత? 0.5. అది మారదని చెప్పిండు కదా. హలో, అది 4, ఇది 0.5. సో 4.5 ఈజ్ ద రేట్ పర్ అవర్ కదా. నంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ ఇంటూ రేట్ పర్ అవర్ చేస్తే రెండు వస్తాయి కదా, ఎందుకంటే ఈ రెండు కలిపితేనే కదా 94,500. సో 94,500 డివైడ్ బై 4.5 కొట్టండి. 21,000 అవర్స్ తీసుకోవాలి బాబు వాళ్ళు.
21,000 అవర్స్. ఎన్ని యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి? 12,000 యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి. సో డివైడెడ్ బై 12,000 కొట్టండి. ఎన్ని అవర్స్ తీసుకోవాలి? 1.75 అవర్స్ పర్ యూనిట్ తీసుకోవాలి. కానీ ఇంతకుముందు వాళ్ళు ఎన్ని అవర్స్ తీసుకునే వాళ్ళు? 2 అవర్స్ తీసుకునే వాళ్ళు బాబు. ఇందాక చేసిన కదా, గుర్తుందా? Earlier they used to take 2 hours. Now they should do it in 1.75 hours only. So what is the reduction in time required? 0.25 hours. అడిగింది ఏంటి? అదే కదా. Ascertain the target labor time required to achieve the target profit. What is the target labor time? 1.75 hours. అర్థమైందా? ఏం చేసినాము? ఇచ్చింది తీసుకున్నాం బాబు. టార్గెట్ రెవెన్యూ తెలుసు, టార్గెట్ ప్రాఫిట్ తెలుసు. సో వీ నో టార్గెట్ కాస్ట్. ఆ కాస్ట్లోంచి ఏమేమి మైనస్ చేసినాం మనం? ఆల్ కాస్ట్ ఎక్సెప్ట్ వాట్? లేబర్ అండ్ వేరియబుల్ ఓవర్ హెడ్స్ అన్నీ మైనస్ చేసినాం. అవి ఏంటేంటివి? డైరెక్ట్ మెటీరియల్, అడ్వర్టైజ్మెంట్ అండ్ ఇంకా ఈవెన్ ఫిక్స్డ్ ఓవర్ హెడ్స్ 1 lakh. అవన్నీ మైనస్ చేస్తే మనకి ఏమొచ్చింది? హౌ మచ్ కాస్ట్ వీ కెన్ ఇన్కర్ ఫర్ వాట్? లేబర్ అండ్ వేరియబుల్ ఓవర్ హెడ్స్. ఎంత? అది 94,500 వచ్చింది. ఇది డివైడెడ్ బై ఏం చేసినాం మనం ఇప్పుడు? డివైడెడ్ బై రేట్ పర్ అవర్ ఆఫ్ బోత్ లేబర్ అండ్ వేరియబుల్ ఓవర్ హెడ్స్. ఆల్రెడీ గేవ్ దట్ లేబర్ రేట్ పర్ అవర్ విల్ బి ఇంక్రీజ్ టు 4 rupees అండ్ వేరియబుల్ ఓవర్ హెడ్ రికవరీ రేట్ పర్ అవర్ విల్ రిమైన్ సేమ్, దట్ ఈస్ 0.5. అది ఎక్కడ ఇచ్చింది సార్? ఇక్కడ ఇచ్చింది కదా, 2 hours into 0.5 కదా. సో ఇంతకుముందు మనకు తెలుసు 2 into 3నే కదా మనకి 6. ఇప్పుడు ఆ 3 కాస్త ఏమైంది? 4. ఇది 0.5. సో 4.5 పర్ అవర్ కొడితే మనకి అవర్స్ వచ్చినాయి. ఎన్ని అవర్స్ మొత్తం? 94,500 డివైడ్ 4.5 కొడితే 21,000 అవర్స్ వచ్చినాయి. ఈ 21,000 అవర్స్ అనేది ఎన్ని యూనిట్స్కి? 12,000 యూనిట్స్కి. సో పర్ యూనిట్కి ఎంత టైం తీసుకోవాలి? 1.75. అది మ్యాటర్. ఇదే క్వశ్చన్ అడిగింది, ఆల్మోస్ట్ సేమ్. ఎగ్జిస్టింగ్ ఎంతనే అవర్స్? మోర్ దాన్ ఎట్ వస్తుంది 2. ఇప్పుడు మనకి లెస్ రావాలి కదా టార్గెట్ అంటే. వాడు కూడా క్వశ్చన్లో క్లియర్గా చెప్పిండు ఏమని టైం రెడ్యూస్ చేయాలని. కాదు, ఫస్ట్ 2లో ABC Enterprises has prepared a draft budget for next year as follows. Quantity 10,000 units, selling price 30, variable cost direct material 8, direct labor 6, variable overheads 2 hours. 2 into 1 2. సో అక్కడ కూడా 2 అయితే ఏమైంది బాబు? 3 రూపీసే కదా రేటు. Contribution per unit is 14, budgeted contribution 1,45,000, fixed cost 1,25,000, profit 15. The board of directors are dissatisfied with the budget and asked working party to come up with alternate budget with higher target profit figures. The working party reports back with the following suggestion that it will lead to budget profit of 25. Company should spend 30,000 on advertising and set target sales price up to what? 32. It expects that sales volume will also rise in spite of the rise to what? 12,000 units. So in order to achieve extra production capacity, however, the workforce must be able to reduce the time taken to make each unit of the product. It is proposed to offer a pay and productivity deal in which the wage rate per hour is increased to 4. The hourly rate for variable overhead is unaffected. Same question బాబు, ఎందుకు వచ్చింది? అదే ఆన్సర్ వస్తుంది కదా. అరే ఏం చేంజ్ అయినా రిడక్షన్ వస్తుంది కదా బాబు. చూడండి, టార్గెట్ టైం 23 Jan 23. So what is the target revenue? Target revenue here same 12,000 units into 32. ఎంత బాబు? 12,000 into 32, 3 lakh. ఫస్ట్ ఇప్పుడు మీకు ప్రెజెంట్ స్ట్రక్చర్ ఇస్తే చూడండి. వాడు ఇచ్చింది ఏంటంటే వేరియబుల్ కాస్ట్లన్నీ యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 8 + 6 + 2 16. సో కాంట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ 14. ఎస్. సో టార్గెట్ రెవెన్యూ 3,84,000. ఇందులోంచి టార్గెట్ ప్రాఫిట్ ఎంత? టార్గెట్ ప్రాఫిట్ ఇప్పుడు వీడు ఇచ్చింది 25,000. 25,000 మైనస్ చేయండి, టార్గెట్ కాస్ట్ వస్తుంది. వాట్ ఇస్ ద టార్గెట్ కాస్ట్? 3,59,000.
ఇందులోంచి ఏ కాస్ట్లు మైనస్ చేయాలి? ఫస్ట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ కాస్ట్ ఎంత? అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఈస్ 30,000 మైనస్ మెటీరియల్, డైరెక్ట్ మెటీరియల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఎంత? 8. సో 12,000 into 8, how much? 96,000 minus overheads, fixed cost, no change in fixed cost, no, 1,25,000. ఎంత వస్తుంది బాబు? లేబర్ ప్లస్ వేరియబుల్ ఓవర్ హెడ్స్ 1,08,000. ఓకే, అండ్ నౌ లేబర్ ప్లస్ వేరియబుల్ ఓవర్ హెడ్ రేట్ పర్ అవర్ అంటే లేబర్ ఎంత బాబు? ఇప్పుడు రివైజ్ టు హౌ మచ్? 4 rupees ప్లస్ వేరియబుల్ ఓవర్ హెడ్ రికవర్ రేట్ ఇస్ 1, అంటే 5 తీసుకోవాలి. సో 1,08,000 డివైడ్ బై 5 చేయండి. హౌ మెనీ అవర్స్? నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ బడ్జెట్ ప్రొడక్షన్ 21,600. అవర్స్ పర్ యూనిట్ రిక్వైర్డ్ 21,600 divided by, for how many units this is? 12,000 units. ఎంత వచ్చింది? 1.8. అదే బాబు టార్గెట్ టైం. క్వశ్చన్లోనే చెప్పిండు కదా టైం హ్యాస్ టు బి వాట్? రెడ్యూస్డ్ అని. సో ఎన్ని మార్క్స్ బాబు దీనికి? హార్డ్లీ 5 minutes కూడా పట్టదు దీనికి. 10 marks చేయాలి కదా బాబు ఎగ్జామ్లో, అంతే. ఓకే, సో కంప్లీటెడ్ టార్గెట్ కాస్టింగ్. సో డోంట్ అజ్యూమ్ దట్ అగైన్ దే డోంట్ ఆస్క్. అడగొచ్చు బాబు. రైట్, లెట్ us go to next one now. జిట్ కాన్సెప్ట్. జిట్ తర్వాత బ్యాక్ ఫ్లాష్ చేద్దాం. బ్యాక్ ఫ్లాష్ కాస్టింగ్ ఎందుకంటే లింక్ ఉంది కాబట్టి జిట్కి. ఎందులో ఎలా మేడం ఇప్పుడు అన్నీ చేయాలంటే చెప్పు. జిట్టు పోదామా? నువ్వు కూడా చెప్పు బాబు, అయిపోతుంది. ఈ పేపర్ మిల్ ఇది ఏం లేదు. వీడు వేరే వాడి సప్లై చైన్ చూసి దాన్ని బట్టి వీడు అదే తీసుకుంటాడు. అందులో ప్రైస్ సేమ్ అదే కాన్సెప్ట్, టార్గెట్ ప్రైస్ కాన్సెప్ట్. రీడ్ ద క్వశ్చన్. నేను ఉంటా కదా, అడగవచ్చు. ఇక్కడికి పోను కదా నేను. ఇది కూడా స్టార్ మార్క్ పెట్టుకోండి బాబు. దీనికి మిల్ క్వశ్చన్ ఒకటి ఉంటుంది టార్గెట్ కాస్టింగ్లో, పేపర్ మిల్ క్వశ్చన్ ఒకటి ఉంటుంది. ఓకే, ఇది ఐసిఎంఎల్ క్వశ్చన్ ఇది. రైట్, ఆల్రెడీ వీఆర్ రన్నింగ్ షార్ట్ ఆఫ్ టైమ్. లెట్ us go to now just in time కాన్సెప్ట్. జిట్ ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్స్ బాబు దీని మీద. సో జిట్ గురించి ఏమైనా తెలుసా మీకు? ఏం తెలుసు బాబు చెప్పండి కొంచెం. మెటీరియల్ చూసుకుంటా ఫస్ట్. చెప్పండి ఏం తెలుసు? వెరీ గుడ్ బాబు, అంతే. ఆర్డర్ వచ్చినప్పుడు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడం అంటే జనరల్గా ఎట్లుంటుందో తెలుసా బాబు? మనం ప్రొడ్యూస్ చేసిన తర్వాత మార్కెటింగ్ చేసిన తర్వాత అమ్ముతాం కదా బాబు. కానీ ఇక్కడ రివర్స్. అంటే యూ షుడ్ పర్చేస్ ద మెటీరియల్స్ ఓన్లీ వెన్ దర్ ఈజ్ వాట్? ఆర్డర్. అంటే ఎలా ఉంటుంది బాబు చైన్ జిట్లో? ఫస్ట్ ఆర్డర్, తర్వాత ఏం చేస్తాం? వీల్ పర్చేస్ వాట్? రా మెటీరియల్. దెన్ వాట్ విల్ డూ? విల్ డూ ప్రాసెసింగ్ అండ్ దెన్ వాట్? వి విల్ డెలివర్. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇన్వెంటరీ అక్యుములేషన్ అవ్వదు బాబు. లిటరల్లీ విల్ హ్యావ్ జీరో ఇన్వెంటరీ. రియల్ లైఫ్లో పాసిబుల్ కాదు. ఇప్పుడు మనం కూడా ఏదైనా కార్లో ఆర్డర్ చేయాలంటే బాబు వాడికి కొంచెం టైం అడుగుతాడు కదా. మనం కార్ బుక్ చేయాలంటే సమ్ బుకింగ్ టైం విల్ బి దేర్ ఆర్ నాట్? మహీంద్రా దానికి ఇప్పుడు ఎంత ఉందో తెలుసా బాబు? థార్కి కానీ లేకపోతే XUV 700 దే ఆర్ సేయింగ్ 6 months and 1 month, 1 year. ఏదైనా లంచాలు ఇచ్చి లేకపోతే కొంచెం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వాడితే ఇంకొంచెం ముందు వస్తుందంట బాబు. సో ఎందుకు అంత టైం ఉంది చెప్పండి? వై దే ఆర్ టేకింగ్? కావాలని చేస్తున్నారా లేకపోతే ఈ సిస్టమ్ ఫాలో అవుతున్నారు బాబు? ఈ సిస్టమ్ ఫాలో అవుతున్నారు. ఏంటది? జస్ట్ ఇన్ టైం. అంటే కస్టమర్ దగ్గర నుంచి అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ వచ్చినప్పుడు ఇమీడియట్లీ వాట్ దే డూ? దే బై ద పార్ట్స్.
అండ్ దే విల్ వాట్ అసెంబుల్ ఇట్. సో అసెంబుల్ దానికి టైం పడుతున్నారు. మరి అసెంబ్లింగ్కి 1 year పడుతుందా సార్? మరి వేరే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కదా మీలాగే ఆర్డర్ చేసేటోళ్ళు, అన్ని ఆర్డర్లు సీక్వెన్షియల్గా చేసుకుంటూ రావాలి కదా. ఎస్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ నౌ ఆర్ ఫాలోయింగ్ వాట్ జస్ట్ ఇన్ టైమ్ కాన్సెప్ట్ ఓన్లీ. ఏం జరుగుతుంది బాబు? జస్ట్ ఇన్ టైమ్ కాన్సెప్ట్ ఫాలో అవ్వడం వల్ల మన దగ్గర క్యారీయింగ్ కాస్ట్, ఏదైతే మనం ఇన్వెంటరీ స్టోర్ చేయడానికి వీల్ ఇన్కర్ క్యారీయింగ్ కాస్ట్ ఆర్ నాట్? ఎస్, వీ కెన్ సేవ్ దట్ ఆర్ నాట్. తర్వాత ఈ డ్యామేజ్ కాస్ట్ కానీ వేస్టేజెస్ కానీ స్టోర్ చేయడం వల్ల అది కూడా రెడ్యూస్ అవుతుంది కదా మనకి. ఇంకా ఏం రెడ్యూస్ అవుతుంది బాబు? కానీ ఇంకో సైడ్ ఏం చెక్ చేయాలంటే మీరు జస్ట్ ఇన్ టైమ్ అంటే ఇమీడియట్లీ వాట్ వీ షుడ్ ప్లేస్ ఎన్ ఆర్డర్ ఆర్ నాట్. ఇక్కడ కూడా ఆర్డరింగ్ కాస్ట్ ఉంటుంది. నార్మల్ మన ట్రెడిషనల్ సిస్టంలో ఎకనామిక్ ఆర్డర్ క్వాంటిటీ కూడా ఆర్డర్స్ ఉంటాయి కదా. సో దేంట్లో ఎక్కువ ఆర్డర్స్ ఉంటాయి మనకి? జస్ట్ ఇన్ టైంలో ఎక్కువ ఆర్డర్స్ ఉంటాయా లేకపోతే నార్మల్ దాంట్లో ఉంటాయా బాబు? చెక్ చేసుకోవాలి దాంట్లో ఎన్ని ఆర్డర్స్, దీనికైతే ఎన్ని ఆర్డర్స్, కాస్ట్ ఎంత అవుతుందని బాబు. మనకి ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయంటే ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ జిట్ మీద, విత్ జిట్ వితౌట్ జిట్ కంపారిజన్. సో ఇది ఫాలో అవ్వాలా లేకపోతే అది ఫాలో అవ్వాలన్న బాబు, అలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి మనకి ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్స్. జస్ట్ ఇన్ టైమ్ ఈజ్ దట్ ఓన్లీ. సో యు నో Japanese, they have introduced this concept first, just in time. Japan వాళ్ళే బాబు. Japan products are known for what? Quality. ఓకే, ఏ టెక్నిక్ వచ్చినా బాబు ఈ వరల్డ్లో మోడర్న్ బిజినెస్ ఎన్విరాన్మెంట్ వరల్డ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చి ఉంటుంది తెలుసా? జపాన్ నుంచే వచ్చి ఉంటుంది ఎక్కువ. ఓకే, సో మన ఇండియా వాళ్ళు కూడా అడాప్ట్ చేసుకున్నారు బాబు దీన్ని. కానీ ఇందులో ఉన్న మేజర్ ఛాలెంజ్ ఏంటో తెలుసా? వాట్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ జిట్? No doubt we can reduce the carrying cost, isn't it? సప్లయర్ అనేవాడు మనకి కరెక్ట్ టైంలో ఆ లోపల చేయాలి కదా. మనకి వాడికి మంచి సంబంధం ఉండాలి బాబు. గుడ్ రిలేషన్షిప్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ విత్ సప్లయర్ ఆర్ నాట్. అండ్ సప్లయర్ కూడా డైరెక్ట్గా ఎక్కడ రావాలి బాబు? బండి వచ్చి డైరెక్ట్గా మనం ఎక్కడైతే మిషన్ ప్రాసెస్ అవుతుందో అక్కడే వచ్చి డెలివరీ చేసేసేయాలి. మళ్ళీ వాడు వచ్చి గేట్లో తీసి గేట్ నుంచి స్టోర్స్కి పోయి స్టోర్స్ నుంచి మళ్ళీ ఇక్కడ రావాలంటే మళ్ళీ నార్మల్ అయిపోతుంది. ఇమాజిన్ జనరలీ నార్మల్ హౌ the system is, you will place an order, you will receive raw material, that will be sent to which department? Quality testing. Then akkadi nunchi stores department, stores nunchi based on requisition you will issue to what? Production department. If this much process is happening, it will defeat the objective of what? Just in time. Yes or no? Yes. So now your system should be such that supplier immediately after what? నాట్ ఈవెన్ కాలింగ్ ఆల్సో బాబు, అది కూడా టైం వేస్టే. ఎలా జరుగుతుందో తెలుసా? దే విల్ హ్యావ్ ఈఆర్పి. వాట్ దే విల్ హ్యావ్? ఈఆర్పి. ఆటోమేటికలీ ఇన్ దట్ వెన్ దెర్ ఇస్ అ రిక్వైర్మెంట్, ఆటోమేటికలీ ద మెయిల్ విల్ బి సెంట్ టు హూమ్? సప్లయర్. ద మూమెంట్ యూ గెట్ ఎన్ ఆర్డర్, అది కూడా ఏ ఆర్డర్ వస్తుంది బాబు? ఆన్లైన్ ఆర్డర్, ఇజంట్ ఇట్? ఇమీడియట్లీ దట్ విల్ ట్రిగర్ వాట్? పర్చేస్. అండ్ ఇమీడియట్లీ మెయిల్ విల్ బి సెంట్ టు హూమ్? Supplier. And supplier immediately should get it to your what? Manufacturing plant. చూడండి ఎంత టైట్గా జరుగుతుందో ప్రాసెస్ ఇక్కడ. సో డూ యూ థింక్ దిస్ షుడ్ బి స్ట్రిక్ట్లీ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఆర్ నాట్? జరగకపోతే ఏమవుతుంది బాబు? మీ ఆబ్జెక్టివే డిఫీట్ అవుతుంది. దీనివల్ల దెర్ విల్ బి డిలే ఇన్ వాట్? ఆర్డర్స్ డెలివరీ. కస్టమర్ డెఫినెట్గా ఇంపాక్ట్ అవుతాడు కదా బాబు దానివల్ల. ఎస్, అంత డేంజర్ కూడా ఉంది. So you need to maintain a close relationship with whom? Suppliers. You cannot select any suppliers arbitrarily. You need to have a lot of trust. You have to check his credibility. You have to check his past. Isn't it? After doing all these things, only all this research only, you have to select the suppliers. Then only you can implement the JIT system in an effective manner. Understood? Yes. So JIT lo manaku vache practical questions deni meeda untayi? కంపారిజన్ బాబు చెప్పాను కదా మీకు, విత్ జిట్ అండ్ వితౌట్ జిట్. ఎస్, లెట్స్ డూ ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్స్ ఆన్ దిస్. సో చైన్ ఏంటి జనరల్గా? వాట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ దిస్ జిట్? నో ఇన్వెంటరీ కదా. పుల్ సిస్టమ్ అండ్ పుష్ సిస్టమ్ అని రెండు ఉంటాయి బాబు. వాట్ ఈస్ పుల్ సిస్టమ్ అండ్ పుష్ సిస్టమ్? పుల్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి బాబు మనకి? వాట్ ఈస్ ద, ఇప్పుడు మనకి గూగుల్లో పుల్ సిస్టమ్ ఉంటుందా పుష్ సిస్టమ్ ఉంటుందా బాబు?
They will only throw the information, you will read it or not. Yes. మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ మనమే సెర్చ్ చేసుకోవాలి. అలా కాకుండా వాళ్ళు కొన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళే ఇస్తుంటారు మనకి. సో వీ షుడ్ ఓన్లీ పుల్ ఆర్ నాట్. దేంట్లో? జిట్ సిస్టంలో. అంటే వెన్ వీ రిసీవ్ ఆర్డర్ ఇమీడియట్లీ వాట్ వీ షుడ్ ప్లేస్ అండ్ కస్టమర్ దగ్గర నుంచి ఆర్డర్ రాగానే మనం ఏం చేయాలి బాబు? వీ షుడ్ ప్లేస్ ఆర్డర్ ఫర్ వాట్? పర్చేజ్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్స్. అంతే కదా. విచ్ సిస్టమ్ వీ కాల్ దట్ యాజ్ పుల్ సిస్టమ్ బాబు. సో వాట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఈజ్ నో ఇన్వెంటరీ. Yes. So let us do questions on this. బట్ దానికంటే ముందు ఒక ఫార్మాట్ ఇస్తావా మీకు జిట్ పర్చేసింగ్కి? ఆ ఫార్మాట్ రాసుకోండి. రైట్ ఇన్ యువర్ నోట్బుక్ దట్ ఫార్మాట్ కంపారిజన్. రైట్ ఇట్ యాజ్ జిట్ పర్చేసింగ్. ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్స్. See advantages and disadvantages, you have to read JIT. They might ask in the exam. Advantage of just in time, disadvantage of just in time. So practical questions, whatever we get, we have to do cost benefit analysis. JIT introduce చేయడం వల్ల మనకు వస్తున్న బెనిఫిట్ ఏంటి, దానివల్ల కాస్ట్ ఏంటి, దట్ అనాలిసిస్ వీ హ్యావ్ టు డూ. అంటే బేసికల్గా ఇప్పుడు మనం ఫాలో అవుతున్న సిస్టమ్ జిట్ సిస్టమ్కి డిఫరెన్స్ అనమాట. కాస్ట్ కరెంట్ పర్చేస్ పాలసీ మైనస్ ఆర్ కరెంట్ పర్చేస్ పాలసీ వర్సెస్ జిట్ పాలసీ, జస్ట్ ఇన్ టైం పాలసీ. సో కంపారిజన్ కరెంట్ అండ్ జిట్, అండ్ యూ కెన్ టేక్ చేంజ్. Which cost first? Material related cost first. Material related cost. చెప్పండి, క్వాంటిటీ ఆర్ ఆర్డర్స్ ఎక్కువ ఎందులో ఉంటాయి బాబు మనకి? జిట్లో తక్కువ ఉంటాయి బాబు. ఎప్పుడు ఆర్డర్లు వస్తే అప్పుడే పెడతాం, కానీ నార్మల్గా అయితే లార్జ్ ఉంటాయి కరెంట్. అంటే other than JIT, generally it will be more number of orders. ఎందులో పర్చేస్ కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది బాబు? జిట్లో ఎక్కువ ఉంటుందా పర్చేస్ కాస్ట్, లేకపోతే అదర్ దెన్ జిట్లో ఎక్కువ ఉంటుందా? జిట్లోనే ఎక్కువ ఉంటుంది బాబు. ఎందుకని? మనకి అర్జెన్సీ బేస్ మీద చేస్తున్నాం కదా మనకి. ఎస్, హీ విల్ ఛార్జ్ వాట్? హై ప్రైస్. మనకి పర్టికులర్గా చేయమన్నా పలానా ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు చేయమన్నా వాడు చేయాలి బాబు. అలాంటప్పుడు వాడు ఏం చేస్తే డెఫినెట్లీ విల్ ఛార్జ్ వాట్? హై ప్రైస్. ఎస్, జనరల్గా దీంట్లో అయితే లో ప్రైస్ ఉంటుంది బాబు. దేంట్లో? ఎందుకంటే దీంట్లో మంచిగా మనకు కావాల్సిన యాన్యువల్ రిక్వైర్మెంట్లో ఎప్పుడెప్పుడు ఎంత కావాలో వాడికి ముందే చెప్పేస్తాం, లేదా ఎక్కువ క్వాంటిటీ కొంటే వాడు మనకి డిస్కౌంట్లు కూడా ఇస్తాడు. కాబట్టి జనరల్లీ ప్రైస్ విల్ బి వాట్? లోవర్. నెక్స్ట్ ఆర్డరింగ్ కాస్ట్. ఆర్డరింగ్ కాస్ట్, హౌ డు యు గెట్ టోటల్ ఆర్డరింగ్ కాస్ట్? నంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ ఇంటూ కాస్ట్ పర్ ఆర్డర్. గుర్తుందా బాబు అందరికీ? ఇంటర్లో చేశారు కదా, కాస్ట్ ఇంటూ కాస్ట్ పర్ ఆర్డర్. సో చెప్పండి, ఆర్డరింగ్ కాస్ట్ దేనికి ఉంటుంది? ఆల్రెడీ పైన చెప్పినా నేను. ఆర్డరింగ్ కాస్ట్ విల్ బి హై ఫర్ విచ్ వన్? జిట్. రీజన్ అంతే కదా. ఎస్, ఎక్కువ ఆర్డర్స్ ఎప్పుడు వస్తే అప్పుడు ఆర్డర్ ప్లేస్ చేయాలి కదా బాబు మనం. ఎస్, సో హై ఫర్ విచ్ వన్? జిట్. అఫ్ కోర్స్ ఈ ఫార్మాట్ మీరేం బట్టి కొట్టాల్సిన అవసరం లేదు, క్వశ్చన్లు ఇస్తాడు కదా ఇవన్నీ. జస్ట్ ఒక గుర్తుండడానికి అంతే ఇస్తున్నా అంతే. ఆల్వేస్ ఇట్ విల్ బి గివెన్ ఇన్ ద క్వశ్చన్. యూ కెన్ కంపేర్ బోత్ ఆప్షన్స్, ఇంక్రిమెంటల్ బేసిస్ యూ కెన్ టేక్. నెక్స్ట్ ఇంకో కాస్ట్ ఏముంటుందని చెప్పిన బాబు? సేవ్ అవుతుందని చెప్పిన జిట్ వల్ల క్యారీయింగ్ కాస్ట్. క్యారీయింగ్ కాస్ట్ తెలుసా మీ అందరికి ఎలా చేయాలో? క్యారీయింగ్ కాస్ట్ ఇంటర్లో చేశారు కదా మీరు. ఎలా వస్తుంది బాబు క్యారీయింగ్ కాస్ట్? హాఫ్ ఇంటూ ఆర్డర్ క్వాంటిటీ. గుర్తుందా మీ అందరికీ? ఎస్, అది దేనికి బాబు మనం అప్లై చేయాల్సిందే? ఎంటైర్ ఆర్డర్ క్వాంటిటీ. ఎస్, క్యారీయింగ్ కాస్ట్ ఈజ్ హాఫ్ ఆఫ్ ఆర్డర్ క్వాంటిటీ ఇంటూ దేంతో మల్టిప్లై చేయాలి బాబు? క్యారీయింగ్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్. హౌ డు గెట్ క్యారీయింగ్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్? పర్చేస్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ ఇంటూ వాట్? క్యారీయింగ్ కాస్ట్ పర్సంటేజ్. గుర్తొస్తుందా ఏమైనా?
క్యారింగ్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఇవ్వకపోతే డైరెక్ట్లీ హౌ టు గెట్ దట్? క్యారింగ్ కాస్ట్ పర్సంటేజ్ షుడ్ బి మల్టిప్లైడ్ విత్ వాట్? పర్చేస్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్. క్యారింగ్ కాస్ట్ ఎక్కువ దేంట్లో ఉంటుంది బాబు? జిట్లో ఎక్కువ ఉంటుందా లేకపోతే అవర్ రెగ్యులర్ పాలసీలో ఎక్కువ ఉంటుందా? రెగ్యులర్ దాంట్లో ఎక్కువ ఉంటుంది, అందుకే కదా మనం జిట్టుకు పోతున్నాం. సో క్యారింగ్ కాస్ట్ విల్ బి హై ఇయర్, లో ఇయర్. క్యారింగ్ కాస్ట్లో జనరల్గా ఏమేమి ఉంటాయి బాబు? ఎగ్జాంపుల్స్: స్టోరేజ్ కాస్ట్, ఇన్సూరెన్స్, ఇంకా బాబు ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ మనీ బ్లాక్డ్ ఇన్ ఇన్వెంటరీ. ఇవన్నీ దేని కింద వస్తాయి బాబు? మనకి క్యారింగ్ కాస్ట్. తర్వాత ఇంకో కాస్ట్ కూడా రెలవెంట్ బాబు, అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఆర్డరింగ్ కాస్ట్ అండ్ క్యారింగ్ కాస్ట్, దట్ ఈస్ స్టాక్ అవుట్ కాస్ట్. వేర్ దేర్ ఈస్ అ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ స్టాక్ అవుట్ ఎనీవన్. మన సప్లయర్ మనం అనుకున్న టైంలో డెలివరీ చేయలేదు అనుకోండి, ఏమవుతుంది బాబు? విల్ బి నాట్ ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు డెలివర్ టు అవర్ కస్టమర్ ఆర్ నాట్. దట్ డేంజర్ ఈస్ దేర్ ఇన్ విచ్ ఆప్షన్? JIT. Yes, that option is there in JIT only, high. How do you calculate stock out cost? Stock out cost, how many units you are unable to supply, multiplied with what? The contribution of general. Will lose contribution or not? ఏవైతే ఆర్డర్స్ మనం సప్లై చేయలేకపోతుంది దానివల్ల దానికి మనకి ఏం పోతుంది? కాంట్రిబ్యూషన్ పోతుంది. దాన్నే స్టాక్ అవుట్ క్వాంటిటీ అంటాం. స్టాక్ అవుట్ క్వాంటిటీ ఇంటూ కాస్ట్ పర్ యూనిట్. Generally they will give you, but reality lo entante what is cost is the contribution lost is only the cost. Sometimes they will provide in the question only. So ఇవి బాబు మీరు చూడాల్సింది. ఈ రెండింటికి చేసుకొని ఓకే, లేదా ఇంకొక ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు? ఇంక్రిమెంటల్ బేస్లో తీసుకోవచ్చు. దేనికి సేవ్ అవుతుంది, దేనికి ఎక్స్ట్రా అవుతుంది, ఓవరాల్ బేస్లో వీ కెన్ టేక్ ఏ డిసిషన్. జనరల్గా ఈ ఫార్మాట్లోనే ఉంటుంది బాబు క్వశ్చన్. మీకు అర్థమైంది కదా? ఓకే, ఎస్. I'm hoping that they might give you a question this attempt. JIT expected and raskondi, expected in next attempt, July attempt. ఇక్కడ పెట్టాం మనం ఇది JIT. ఇందులో ఉందా మెటీరియల్ మీకు ఇచ్చిన దాంట్లో JIT? జస్ట్ ఇన్ టైం. ఎస్, మీకు పంపించిన మెటీరియల్ ఉంచారు వాళ్ళు. ఇదే కదా జస్ట్ ఇన్ టైం లాస్ట్లో ఉంది బాబు, 1162 to 118. అదే ఇందాక ఆడనే కదా వచ్చింది మనం. ఎస్, దిస్ వన్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 1, క్వశ్చన్ నెంబర్ 2 అవే. క్వశ్చన్ నెంబర్ 1, June 2018 క్వశ్చన్. జనరల్గా బాబు ప్రతి ఆల్టర్నేటివ్ అటెంప్ట్కి జిట్లో క్వశ్చన్ ఉంటుంది బాబు. రెండు చూస్తే ఎవ్రీ ఆల్టర్నేటివ్ అటెంప్ట్ దే విల్ కవర్ ఫ్రమ్ JIT కాన్సెప్ట్. సో పోయిన అటెంప్ట్లో అడగలేదంటే ఈ అటెంప్ట్లో డెఫినెట్గా అడిగేదానికి ఛాన్స్ ఉందన్నమాట. ప్రిజమ్ లిమిటెడ్ హ్యాస్ డిసైడెడ్ టు అడాప్ట్ JIT పాలసీ. డిసైడెడ్ టు అడాప్ట్ అంటే ఆల్రెడీ వాట్ దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ JIT లేకపోతే వేరేది ఫాలో అవుతున్నారు బాబు? రెగ్యులర్ సిస్టమ్ మన EOQ సిస్టమ్ ఉంటుంది కదా, అది ఫాలో అవుతున్నారు వాళ్ళు. Decided to adopt JIT policy for materials. The following effects of JIT policy are identified. Implement JIT. The company has to modify its production. The company has to modify its production and material receipts facilities at a capital cost of 2 lakhs. The mission will require a cash operating cost of 2,16,000 per annum. This capital cost will be depreciated over how many years? 10 years. సో చెప్పండి, పర్ యానం మనకి ఎంత పడుతుంది బాబు దీనివల్ల? JIT వల్ల మనకి వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ వీఆర్ ఇన్కరింగ్ బికాస్ ఆఫ్ JIT? అడిషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వీఆర్ మేకింగ్ ఆర్ నాట్? ఎస్. హౌ మచ్ వీఆర్ మేకింగ్? 2 lakhs.
క్యాపిటల్ కాస్ట్ బాబు 2 lakhs అనేది క్యాపిటల్ కాస్ట్ అది. అండ్ నాట్ ఓన్లీ దట్, ఈవెన్ ఆపరేటింగ్ కాస్ట్ ఎంత అంట బాబు, మిషన్ కాస్ట్ ఏమో 2 lakhs బాబు, దాని ఆపరేటింగ్ కాస్ట్ ఎంత 2,16,000. అండ్ దిస్ క్యాపిటల్ కాస్ట్ విల్ బి డిప్రిషియేటెడ్ ఓవర్ హౌ మెనీ ఇయర్స్, 10 years. సో పర్ యానం బేసిస్లోనే కంపేర్ చేసుకోవాలి కదా మనము. డిప్రిసియేషన్ ఎంత వస్తుంది, 2 lakhs డివైడెడ్ బై 10,000, 20,000 ప్లస్ మన క్యాష్ ఆపరేటింగ్ కాస్ట్ ఎంత 2,16,000. సో రెండు కలిపితే ఎంత బాబు 2 lakh పర్ యానం బేసిస్ కదా. ఎస్, ఇది ఓన్లీ జిట్ కలిపితే కరెంట్ పాలసీ కూడా బాబు, ఓన్లీ జిట్. రా మెటీరియల్ స్టాక్ హోల్డింగ్ విల్ బి రెడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ 40 lakhs to 50 lakhs, 15 lakhs. ఇన్వెస్ట్మెంట్ తగ్గింది కదా దీనివల్ల. సో సేవింగ్స్ ఇన్ విచ్ కాస్ట్, క్యారీయింగ్ కాస్ట్. ద కంపెనీ కెన్ ఎర్న్ 12% ఆన్ ఇట్స్ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ తగ్గితే ఆ మనీ తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ పెడతారు బాబు, ఇన్వెస్ట్మెంట్లో పెడితే మీకు ఎంత వస్తుంది, 12% వస్తుంది. సో 25 lakhs మీద 12% ఈజ్ ఓన్లీ యువర్ సేవింగ్స్ ఆర్ నాట్. ఎస్, ఎంత వస్తుంది బాబు, 25 lakhs into 12%. ఈడేమో 2,36,000 అవుట్ఫ్లో, ఇక్కడ సేవింగ్స్ ఎంత బాబు 3 lakhs, 3 lakhs ఇన్ఫ్లో కదా. తర్వాత ద కంపెనీ అయిపోయింది, ఫోర్త్ పాయింట్. ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఓవర్, ఫోర్త్ పాయింట్, ద కంపెనీ కెన్ అవాయిడ్ రెంటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆన్ స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీస్ అమౌంటింగ్ టు వాట్ 66,000 per annum. సో వెన్ యూ ఫాలో జిట్ పాలసీ యూ నీడ్ నాట్ స్టోర్ యువర్ ఇన్వెంటరీ, నో. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది బాబు, 66,000 రూపీస్ సేవ్ అవుతుంది. ఇన్ఫ్లో కదా, పాజిటివ్ 66,000. ప్రాపర్టీ ట్యాక్సెస్ అండ్ ఇన్సూరెన్స్ అమౌంటింగ్ టు 44,000 విల్ బి సేవ్డ్ డ్యూ టు వాట్, జిట్ ప్రోగ్రామ్. అది కాకుండా స్టోరేజ్ కాస్ట్ కాకుండా ఇంకెంత బాబు 44, రెండు కలిపితే 1,10,000. సో 1,10,000 సేవ్ అవుతుంది బాబు మనకి జిట్ వల్ల ఇక్కడ. అది ఫోర్త్ పాయింట్. ఫిఫ్త్ పాయింట్, ప్రెసెంట్లీ దేర్ ఆర్ 7 workers ఇన్ ద స్టోర్స్ డిపార్ట్మెంట్ at a salary of 10 rupees each per month. After implementing JIT scheme, only 4 workers will be required in the department. Balance 3 workers employment will be what, terminated. So ఎంత సేవ్ అవుతుంది పర్ యానం బేసిస్లో, 3 into 10 ఎంత బాబు 30,000 per month into 12 కొడితే 3,60,000 rupees you can save per annum basis. Next, due to receipt of a smaller lot of raw materials, there will be some disruption of what, production. The cost of stock out are estimated at 1,54,000 per annum. ఇది అవుట్ఫ్లోగా స్టాక్ అవుట్ కాస్ట్ కదా బాబు. డిస్రప్షన్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ అంటే ఏంటి బాబు, టైంకి రా మెటీరియల్ రాకపోవడం వల్ల నాట్ ఏబుల్ టు ప్రొడ్యూస్, దానివల్ల మీకు లాస్ ఉంటుంది కదా బాబు. ఎంత అంటే డైరెక్ట్ వాడేచ్చేసింది బాబు, మీరు ఎక్కడ కష్టపడతారని. 1,54,000 per annum కథం. ఇంకోటి మిస్ అయింది బాబు, ఉంది కింద ఉంది. సిన్స్ ది సప్లయర్ ఈజ్ న్యూ హ్యావింగ్ నో రెప్యుటేషన్ యాజ్ ఎట్ ఇన్ ది మార్కెట్, మన సప్లయర్కి పెద్ద రెప్యుటేషన్ కూడా ఏం లేదంట బాబు, అలాంటి వాడిని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు వీడు. అండ్ అడిషనల్ ఇన్స్పెక్షన్ కాస్ట్ ఆఫ్ వాట్ 12,000 per annum ఈజ్ టు బి ఇన్కర్డ్ టు చెక్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ రా మెటీరియల్స్. సో అవుట్ఫ్లో కదా బాబు, ఇది ఓన్లీ జిట్ సిస్టంలోనేనా, 12,000 అవుట్ఫ్లో. Determine the financial impact of the JIT policy. Is it advisable for the company to implement JIT system? సో చూడండి ఏమేమి సేవ్ అయినాయి, ఏమేమి కాస్ట్లో చూడండి. సేవింగ్స్ ఏంటి మనకి ఇక్కడ, ఇదొక 3 lakhs ప్లస్ 1,10,000, 4,10,000 ప్లస్ 3,60,000, 7,70,000 అండ్ అంతే. 7,70,000 ఏమో సేవింగ్స్ కదా. అండ్ అవుట్ఫ్లోస్ ఏంటి బాబు, డిప్రిసియేషన్ ప్లస్ క్యాష్ ఆపరేటింగ్ కాస్ట్. అండ్ ఒకవేళ క్యాషే తీసుకుంటే బాబు, ప్యూర్లీ క్యాషే తీసుకుంటే డిప్రిసియేషన్ కూడా ఇగ్నోర్ చేయొచ్చు కదా మనం, ఇఫ్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ ఆన్ క్యాష్ ఫ్లో బేసిస్, అంటే ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ బాబు. ఇన్ఫ్లోస్ అండ్ వాట్, అవుట్ఫ్లోస్ చూసుకుంటే ఈవెన్ డిప్రిసియేషన్ కూడా ఇగ్నోర్ చేయొచ్చు మనం, అంతే కదా. ఎస్, అది తీసుకోపోతే అప్పుడు ఎంత తీసుకోవచ్చు, 2,36,000లో 20,000 మనకి డిప్రిసియేషన్ ఇగ్నోర్ చేస్తే ఓన్లీ 2,16,000 రియల్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో. 2,16,000 ప్లస్ ఇంకోటి ఎక్కడ అవుట్ఫ్లోస్ ఇవి
1,54,000 stock out cost and 12,000. మూడు యాడ్ చేయండి. How much you are getting? యాడ్ చేస్తే 12 plus 1,54,000, 1,66,000 plus 2,16,000. How much? Hmm? 3,18,000. 3,82,000 outflows, బాబు. సో నెట్ బెనిఫిటే ఉంది కదా మనకి. ఎస్, వీ కెన్ ఇంట్రడ్యూస్ జిట్ సిస్టమ్ ఆర్ నాట్. ఎస్. విచ్ వన్ వీఆర్ ఇగ్నోరింగ్ హియర్? Depreciation on capital investment is ignored. Why we ignored? Non-cash అని చెప్పి ఇగ్నోర్ చేసినాం బాబు. 2 lakhs మీద తీసుకున్నాం కదా మనము, తీసుకోలేదా మనం? 2 lakhs we have spent. Yes, దాని మీద మనకి డిప్రిసియేషన్ ఇగ్నోర్ చేసినాం కదా బాబు. బట్ ఎస్, యూ కెన్ కన్సిడర్ బికాస్ యూ ఆర్ స్పెండింగ్ మనీ ఆన్ దట్. ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ యూ క్యాన్ కన్సిడర్. డిసిషన్ మేకింగే కదా ఇది ఇక్కడ. డిసిషన్ మేకింగ్ యూ కెన్ కన్సిడర్ వాట్? ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ ఆర్ నాట్. ఎస్. సో అక్కడి నుంచి మనీ తీసి ఇక్కడ పెడుతున్నాం కాబట్టి 2 lakhs మీద 12% పెడితే ఎంత వస్తుంది బాబు? 24,000. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ టేక్ 24,000 ఆల్సో, స్టిల్ ఇట్ ఈస్ వాట్? నెట్ పాజిటివ్ వస్తుంది కదా బాబు. స్టిల్ యూ కెన్ వాట్? ఇంప్లిమెంట్ JIT system. సో అంతే బాబు, సింపుల్ క్వశ్చన్. సో when you are taking this JIT questions, make sure that you are doing it on financial basis. Financial basis అంటే ఏంటి బాబు? ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ ఆల్ గో బై వాట్? రియల్ క్యాష్ ఫ్లోస్. రియల్ క్యాష్ ఫ్లోస్. మరి ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ అంటే రియల్ అయినా సార్? రియలే బాబు అది కూడా. అంటే అదే మనీ 2 lakhs అక్కడ పెట్టకుండా ఇన్వెస్ట్మెంట్లో ఉండింటే మీకు ఎంత వచ్చేది? దాని మీద 12% వచ్చేది. ఇప్పుడు అక్కడ పెట్టడం వల్ల యూఆర్ ఫోర్ గోయింగ్ దట్ ఆర్ నాట్? ఎస్. సో రాయండి ప్రెజెంటేషన్ అక్కడ. వాట్ యు విల్ రైట్? హెడ్డింగ్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఇంపాక్ట్. క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ వాట్? JIT పాలసీ. Calculation of financial impact of JIT policy. What is the question number 1? Particulars. Amount in rupees. First, savings. What are the savings we have here? First, interest on capital released. Interest on capital released. ఎంత నుంచి ఎంత తగ్గింది బాబా? 40 lakhs నుంచి 50 lakhsకి తగ్గింది. సో 40 lakhs minus 15 lakhs into 12%. ఎంత ఇది? 3 lakhs. నెక్స్ట్, salary saved. Salary saved. ఎన్ని పర్సెంట్ శాలరీ అక్కడ? 3%. 3 into 10,000 into 12. 3,60,000. Savings in rental and property tax. ఎంత బాబా? 1,10,000. రెండు కలిపితే 66 ప్లస్ అది. ఇవే కదా సేవింగ్స్ మనకి. ఎస్. వాట్ ఇస్ ద టోటల్? 7,70,000. నెక్స్ట్, కాస్ట్ లెస్ కాస్ట్. ఏమేమి ఉన్నాయి మనకి కాస్ట్లు ఇందులో? ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ క్యాష్ ఆపరేటింగ్ కాస్ట్ ఆఫ్ న్యూ మిషన్. క్యాష్ ఆపరేటింగ్ కాస్ట్ ఆఫ్ న్యూ మిషన్ 2,16,000. And interest on capital. Interest on
capital invested in mission. Capital invested in mission. 2 lakhs into how much? 12%. 24,000. Stock out cost. Stock out cost is 1,54,000. And inspection cost. Last one. How much is inspection cost? 12,000. Minus చేసేయండి. So what is the net savings? 7,70,000 minus 2,16,000. 3,64,000. So what is your decision? As the net savings is what? Positive. The proposal should be implemented. Financially it is viable. And write one note also. Depreciation on what? Capital cost of new mission has been considered what? Relevant or irrelevant about? Irrelevant. Depreciation on capital cost of new mission is considered as irrelevant. Why? It is committed or committed fixed cost బాబు లేకపోతే discretionary fixed cost? Committed అంటే ఒక్కసారి మిషన్ కొన్న తర్వాత బాబు whether you use or not depreciation will happen or not. Yes. So here we are ignoring, and even it is a non-cash item also, we have taken everything on what? Cash flow basis. Okay. Yes. దీనికి రిలేటెడ్ ఒక టాపిక్ ఉంది బాబు, బ్యాక్ ఫ్లష్ కాస్టింగ్ అని, అంటే ఎంట్రీకి సంబంధించింది అది. ఓకే. కాస్ట్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ అని మీరు చేశారా సిఏ ఎంటర్లో? ఇంటిగ్రేటెడ్, నాన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ అని. ఎస్, ఆ ఎంట్రీలో వస్తే జస్ట్ మన టాపిక్ 10 నిమిషాలు అయిపోతుంది అంతే. లేకపోతే మళ్ళీ అవి చెప్పి ఇవి చెప్పాలి, ఆ ఎంట్రీలు చెప్పి మళ్ళీ ఎంట్రీలు చెప్పాలి. ఓకే. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ లైన్డ్ అప్ నౌ పోస్ట్ లంచ్. అవి అయిపోగానే ఇమీడియట్లీ విల్ స్టార్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రైజింగ్ అని, లేకపోతే స్టాండర్డ్ కాస్టింగ్ విల్ స్టార్ట్.